stock, which I guess that's another consideration. Is like, yeah, we shouldn't be choosing weapons that are just like really similar. So as cool as the Australian cowman would look, no. I'm not even sure if any of the Warfort weapons would look super spectacular as Australian. Let's see, the cowman would look cool though. The ones with yellow highlights would look bad, but the ones with team-colored highlights would be awesome. But, no, it's just the stock rocket launcher. We shouldn't do that. So, before we look at the third option, do you think the righteous, or not the righteous bison, sorry, the direct hit or the market gardener deserves it more? I would probably honestly say market gardener. Interesting. I would say the direct hit. So now what do we do? I mean, I use the direct hit way more often, but I think that people would be, like, people as a whole would be way more stoked with the market gardener because it's like, oh, it's the funny meme weapon. Even though I use the direct hit all the fucking time. Even out to be worth less, honestly. Let's do this then. That's not a good objective measurement, but like that No, I agree with that. I agree with that. I think change my mind. So yeah, direct hit. Direct hit and then gardener. I think they're really close. And read out the stock here. Rocket launcher, obviously. Knock them down. Yeah, banners can't get killed. What happened? Cowmangler was up for no. I would say the original should not, just because it's basically stock. Yeah. I know people really like to use it, but it looks kind of yellow already, so like, come on. Like, I think that would be almost like another sort of golden pan situation, but even then, it's like, oh, it's a golden pan you could use on one fucking class. Like, that would be lame. That would suck. Gonna be like, real. Imagine if you got that, but you don't main soldier. No, I actually really like that idea, where it's like the golden original, and it's the most expensive strange in the game already, right? Or is that the gunslinger? It might be the gunslinger? I'm not sure, actually. Or like base strange, like obviously. Well, yeah, duh. It's either, I don't know. It's one of the original or the gunslinger. It's one of the most expensive, and it's a reskin, but it's a reskin that is slightly better and probably is objectively one of the best weapons in the entire game. Like, I actually do like the idea of this being a rare drop akin to the golden frying pan, but that's Do we outside give of the soldier rules an of this extra video. slot just for that? Maybe. I'm kind of tempted. like we didn't plan this, but like we can put this in contention for maybe should. Yeah, actually, let's do that at the end, where it's like one item can fill that role of like the next golden frying pan. Or actually, more accurately, it would be the next Australian Islander, because that's like special for demo and is really rare. So I think Soldier should get a spare slot just for this, because it's a reskin. I don't know if I'd want to take up another slot like over this one. But objectively speaking, it would be something people would use a lot. So and it would look pretty good, even though it's kind of yellow already. Like, it would look very good in gold, actually. Okay. So we'll say this is the exception. This is the new Australian Islander. Valve has set the precedent. You can't get mad at us. This last slot is honestly kind of hard because, like, looking at it now, we already have 2 soldier melees, and there's one option for secondaries. Because, like, honestly, like, I was thinking the escape plan next, but it's like, no, we already have a bunch of soldier melees. We can't do another one. Escape plan would look good. The problem is, again, you're not really getting kills with it. Like, it's not a weapon that you would... Although you do have it out a fair amount. Like, you do see the weapon, so it wouldn't be a terrible choice. Because, like, I'm looking at the primaries right now, and I'm thinking, like, the Liberty Launcher sucks and people don't really use it. The Airstrike, I think, would honestly look a bit weird. Because, like, if we're painting over all the green stuff, then it's mostly going to be gold. Like, how are we going to factor in the, like, the little white painted on checkered things? You don't have to. Like, gold with the white painted stripes would be fine. Again, that keeps some of the, like, iconography of the weapon. I think the beggars would be another good choice, actually, because that plays uniquely to every rocket launcher that can be Australian so far. I partially agree. I think that the beggars would just, like, look a bit weird
considered as in Australia. Maybe that's just Would me. Because if you made the black pits I don't know. gold, like, gold and I white is a guess. fine combo. I think that's fine. Maybe that's just me, like, preferring that it's on the more clean weapon models, I suppose. As opposed to, like, some of the more, junky-looking ones. Not to say that they do drugs, but that this is literal garbage. To be Not to say fair, it's a bad weapon, it but is that it's made out of garbage. designed around trash, with the idea of a gold-plated trash weapon's really funny. So One man's trash is another man's treasure. 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 I always say it like treasure now. So Okay, here's honestly, the I deal. think like, wait. So here's the deal. We've put ourselves in a pickle by allowing like one class an extra meme slot because the bison would fit it really well. Oh man. I don't golden think bison. the golden bison. Like, imagine though. That would go kind of hard. But it's like, it's so bad that I can't justify even using a slot on this, even if it's like, if it's competing with the fucking original. I'm not. It would look so cool, but I'm sorry, like, no one would use it. It would be so cheap, even if it's rare. Yeah, that's It's a collector's item. It's a trophy, whereas you're like actually any getting class. Any class. Yeah. One class is bison, and it always sucks. Yeah, we can't. Witness my rise. Don't get frostbite. Yeah, I think fire in the hole. Escape plan. I think the beggars just is the better choice. Again, Soldier already has 2 Australia melees and Locked on. Open fire. Okay. I'm satisfied with that if you are. Yes. Because we dodged the bullet there. But it would be such a funny item, but it's just like, I'm sorry, but I'm not saying Open fire. Knock him down. I agree. But that's not going to apply to basically anything. Yeah, but the weapon actually has to be good for people to want to use it, and that's part of the requirement. Cool it. Oh, so sorry. Or pyro. Transfix. Yeah, that's like, this is probably maybe not the second most in the entire game, but at least in the top 5 weapons of, like, how is this not Australium already? Because it would look so good. It would look God, it would look amazing. It would look incredible. Easily the best pick for pyro. I think the gas passer is also a really good choice. The fuck? What the fuck? Because think about all the times you get kills with it, and then like MBM maybe. You're right, absolutely. Because shut the fuck up, Blue. It would actually look pretty good as gold. I want to be real, but yeah. Anyways, I think. I mean, you are the resident pyromaniac. I am. Personally speaking. Laid bare. Dragon Fury. This is where. Yeah, I mean that's a good reason to do it, right? But Transfix. Make it strange. And here's the deal. Even if they did make it strange, I would still want Australia one because that would hell. Go on. What about the dragon? That's really Witness my rise. Freeze. This one will be frozen. Wish you luck. What are you fighting for? What are you fighting for? I should have figured. Because the degreaser is like, it's pretty well. I don't. You're getting on my nerves. Hold on to your hat. I think this has distinctly different. Open fire. Locked on. I like how they're already established. Yeah, let that be your original. Open fire. Well, the original we made an exception. This is about to get me. The degreaser, like, no, I think it's different enough to stop. I think people who say that it's the same either don't play pyro or they do play pyro and they just play like Flog Pyro or something, or Dragon's Fury. I think the Dragon's Fury is a good pick too. I mean, should we like trim out all the shit? Let's factor out. So the one that's already gold probably shouldn't be. Yeah, Rainblower, goodbye. Well, you can make the tank gold. Yeah, the jetpack's a bad idea. Fire axe, fucking no. 3rd degree, no, that would look
It would look cool. I think the turning team-colored weapons into gold would look cool, but like obviously this just isn't a very good weapon. Same with like Man the Melter also no. Man Melter, yeah, it's just too niche of a weapon. Same with the Neon Annihilator, same with the Volcano Fragment. And the Slappy. I'm sorry, the Volcano Slappy Fragment would be so funny, nice. but like if we're going for a funny one, that this could is be... competing with the Bison, right? And I would pick Listen, the Bison every time. If they made like the hot hand all class somehow, and like every single class could just slap people to death, that would be kind of fucking hilarious. That incurs way too much work though. Like that's yeah, that's too much work. Cuckoo. Valve's not gonna. But do it would be really funny. Benny's Adventure Team, Homewrecker I think would look good, but you're not really getting kills ever. Should we also ditch both of the other flare guns because like we already have one flare gun? And yeah, having, like, two in the same update would be kind of weird. Because we already got the flare gun. Like if any of the flare guns is going to get it, it's going to be the flare gun. Yeah. And also again, these can have war paints, but the flare gun can't. So I think that in itself and that's is bullshit. Like a good I think that the flare gun should. No, I understand like. Well, no, actually, I don't. Never mind. I was gonna say you could make by using certain paints, you could make weapons look similar, but like that's not really a problem with other classes. So I don't know why. Yeah, I don't know why this would be different. But and again, like they all have such distinct sound effects. The flare guns. Yeah, so there's enough going for him. So okay, the only other weapon that I'd rule out is the flog. Yeah, just because realistically speaking, I don't know how you do it because it's mostly I have like no idea. This is a bunch of different colors. This is one of the more complex looking weapons in the game. It's like yeah, people would use it and they'd get kills, but it would just look weird and. I agree. I don't know. I would rule out the Homewrecker too. Okay. I'm good with that. And actually, I'd rule out the back scratcher too. Cause I was gonna say that one next. Here's the thing, because you can't get kills with it, but you're not gonna sorry. Unless you're playing medieval mode, you're not gonna use it because you like the health. Cool it. I'm not done. Okay, honestly, I would say like back scratch or back burner is probably next on the chopping block. Just because like it looks so similar to stock flamethrower. It's literally just stock flamethrower. Went too far. Dragon head on. Yeah, but like, are you saying that from a team recognition perspective, or take me up? Or not team recognition, like Open fire! Not necessarily from a distinction perspective, but like it's just we already have the stock flamethrower in Australia, so now it's just the stock flamethrower again. Varying the stocks or the weapons that we make Australian is fine. So yeah, we can get rid of that. Like the degreaser at least looks different. I'll give you that much, even if I think they play fairly similarly for the most part. Okay, I'm gonna be real. We just narrowed it down to the weapons we were already talking about. At least we know now that there aren't any other contenders, but this doesn't really help. So you have to pick two of these. And do we just pick the degreaser and the Dragon's Fury? I still think the Dragon's Fury having its only war paint be yellowish gold already is a reason not to do it. And I know you can't have it strange, but again, like hypothetically, Valve could just make a strange version of that. There's no reason why they couldn't if they're making new Australia. But then you can't have one that's strange yellow. Yeah, you can make a strange yellow version of war paint. What are you talking about? Shouldn't get careless. Why not? Valve could just make that. Like, why is it? Well, they could. Valve could do fucking anything if they want. Fire in the hole! Yeah, but that's an easy thing to do is just make a orange text variant of the thing that already exists. That's in their expected effort to do. I just think that by nature of it already basically having an Australian variant, you wouldn't get much visual value out of it compared to the degreaser, in which you can't really do that. I'm arguing for the degreaser and the Dragon Fury. I think we should get both. I haven't heard you say a word about the power now. I mean, you talked about wanting classes to have... Looks like I went too far. The reason why I'd say the Power Jack is because it's something that you use a lot with Pyro. Like, it's just his best melee. It's probably... I don't know what the stats were, but I wouldn't be surprised if it had, like, an 80% equip rate. Like, it's something not only you use, but you have out enough to actually see.
And unlike Soldier, who we denied the escape plan for, Pyro doesn't have that many better options. Like, the Dragon's Fury is the only contender, but it already has basically an Australian. So I really disagree with that. like, the only reason why I would even argue for the Dragon's Fury is because it could be strange, but like, again, that's kind of a stupid reason because that's something that Valve could do anyway, and we've not made that argument. This one will be frozen. I think that it would be because it is a cool and unique looking and unique Laid play bare. No one really does. It's cool, but okay, but you're in the minority. Most people don't like the Dragon's Fury. That's because most people that You play don't Pyro. like it. No, I don't see this weapon. That's the argument that I'm making. Is just I think this would be, if you made this Australian, it would be really cheap comparatively. It would be like the same price as probably below the black box. Man, I didn't realize that fucking pyro mains were like sniper mains about their primaries. I didn't realize we were so similar in that regard. Well, it's not even like I know the joke that people make is, oh, you don't like to aim, but it's like the projectile is slow enough that people can realistically dodge the fireballs, and if you miss, it's punishing compared to the flamethrower, which gives you like still pretty much a free win if people get into flamethrower range anyways. Like, there's no real tactical reason to run the Dragon's Fury over other things. It's Tell that fun. to all the That's heavies the that melted with it. Yeah, that's like the one thing, right? It gives you a good matchup against heavy if he's not paying And then attention to that close. Against Following thunder! but again, and light classes. light classes, you have secondaries for anyway to do that job. Again, speaking as a Pyro player, I can understand why the Dragon's Fury is more wide. Yeah, it has a really high skill ceiling, but it's so punishing if you don't play Dodge near this. Like, I can understand wanting to just rely on the secondary that Pyro has to do those things a lot easier. To the point where The I secondary don't where think... the projectile moves within the exact same hammer unit per second speed. Yeah, but if you miss, you still have a primary. If I miss a flare, I can still pull out my flamethrower, but if I miss a Dragon's Fury, I don't have anything else to fall back on for easy damage. Alright. But I don't see this, in terms of how it relates to being Australian, I don't see this used much. I think it already has a very, very similar skin that is shiny. It's like, unlike a lot of the skins that people can submit nowadays, that one actually has the metallic thing. And, yeah, I think there's enough going against it that I can't say it's better than the Power Jack, which is the literal most used melee. Okay, minus like the Uber Saw, is the most used melee in the game. I still disagree, but you're clearly set on this. This is your main. Go ahead and put the fucking degreaser and power jack up there. And it would look nice too. Like it would be black and gold. Like it would just look cool. Okay. But put the whole fucking combo pyro loadout up there. Do your thing. It's just what people like to use. Again, I know people might disagree, but I think these are just the best candidates for an Australian. I'm gonna get so many shooters for the Dragon's Fury in the comments. You probably will. It's like, here's the deal. I can understand it. It's like, I just think it's a slightly worse choice than the Power Jack, and if we're only picking 3, that's the one that I would negate. Alright. That's close Happy enough. to oblige. Okay. Lightning flash! I think we specifically actually just for the start. Yeah. I mean, it would be, but Boots are made for walking. yeah. Finally, some target practice. Stretch your wings and raise a storm! Goodbye. But we'll meet again. I think we can rule out the No, stock no, no, no. resistance too, because one of I the agree. main recognitions from the stock sticky bomb launcher is that it has yellow on it, and Yes. it makes the same firing sound as stock. So You'd pretty much just have to be looking at the stickies being fired. Yeah. What's the hurry? And I know from my you have the little experience- laser beam, but you're not necessarily going to notice that depending on the angle he's standing at. Like, I don't know. I think there's just enough. From my experience, the projectiles fired by the Scottish Resistance are fucking invisible to everyone. So, yeah, that's not really going to be very helpful. Yeah, I think this Your is one journey of the only ends here. Don't get frostbite. Transfix. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Laid bare. Anyways, my bias is through a lot. I think You're gonna say the loose cannon, or the lock and I'm gonna
hatred of the loose cannon is seeping through here. My irrational love of You the can loose tell cannon that is I'm. seeping through here. I was gonna say I might accuse you of having the bias because it's a pretty niche weapon in terms of Push your demo luck. primaries. It's niche, but I think it's also very popular. Okay, we're talking sheer popularity of the iron. I was gonna say we probably should discuss the iron bomb, which technically wouldn't be a bad cannon because a lot of people do use it, and it's Yes. similar. It's similar to stock, but I think that it's one of the most used very weapons. close So to stock. a lot of people do use it though. This I would be know, expensive. I know. The problem is like Demo has too many popular weapons. It's no wonder like 7 of his can be war painted. Let's like sift down to just the popular ones then. So let's get rid of what, the caber probably first. Yeah. Also the bottle. The bottle would look weird. Ooh, gold. I don't know though, cause like it's the best melee for him. Although if we're giving him a melee, it probably should be for Demo Knight. Although no, actually double. Although he already has 2. His 2 he's best already got the ones would be Highlander Australian. and the Katana. Ow! So I mean, if anything, like probably the Skull Cutter would be the best because like it's the best on the most loadouts, sort of ish. Like I love the Persuader and the Claymore, but they're very loadout restrictive. While the Skull Cutter can be used as like regular Demo Man, Hybrid Knight, full Demo Knight if you're using the Tide Turner, just farming the fuck out of crits. I feel like the Skull Cutter is the most versatile of the ones that haven't been covered. yeah, I think so, but I still think the bottle, just because that's realistically what you're running on not Demo Knight. I don't disagree with that. He doesn't really have an Australia melee for not Demo Knight, technically. Except for the frying pan. That's made out of... I'm not making that joke again. Okay, I don't know. How do we feel about the shields? I don't know if any of them should be... This is another one where I might make This is a the gray recognition area, issue. I think, right? Because the only shield you're realistically getting kills with is going to be the Splendid Screen. Yes. And that would look good in gold, but I just don't know if I would pick that over a primary or melee. Like, it would look fine, but I couldn't make an argument for that over other things. I think that the Splendid Screen would look fucking badass in Australium. Yeah. But with like all these weapons that I think are honestly like pretty decent picks, like would I choose the Splendid Screen or any of the other shields? I don't know, man. And I do think, too, an Australian Splendid Screen would look kind of similar to a Charge and Targe if you gave it the spike style. I don't really necessarily agree with that. I think like the shininess of it would like instantly give away. Yeah, I guess the reflectivity would be slightly different. And here's the deal too: if an Australian of this got into the game, people would associate the fact that this can be Australian pretty quick. Exactly. Tide Turner is probably a no because you're not getting kills with this ever. Yeah, you're not getting kills with it, and like the only part that could be Australian would be like the little rim. Same with the Targe, because this is already yellow. Like the Splendid Screen's the only real candidate for shields, but even then, like I just don't know if I could make the argument for this over 2 primaries. Okay, I'm also gonna say maybe the Claymore, and probably let's ditch the Claymore and the Persuader. They also have like little bits of gold. This one will be frozen in time. They would look the worst. Laser bam. Not that they would look bad, but again, you have to. There's a lot to cover just to make more critical decisions. Okay. An impressive battle. I will say that I think the loose cannon is too niche of a primary for demo. Not even with how much I like it, but I think that not enough people use it to the point where it would be another Blitzsager if it was Australian. Another Blitzsager? Come on, that's too far. Cheap. That's it would be pretty cheap. It would be like the Frontier Justice level, not Blitzsager Here's the level. deal. I don't even think that this is a bad candidate, but compared to the Lock and Load and Iron Bomber, I think it's the worst of the 3. I really feel like deserves an Australian more. I feel like I see way more loose cannons than Lock and Load. I'm gonna be. I'm finding it really hard to make an argument against the Iron Bomber because it would look good. A lot of people would use it, and yes, it's similar to stock, but it's nuanced enough of a difference that most people prefer to use this one. So why not give this one an Australian too? We may as well get rid of the fucking rule where it says that like, oh, the weapons can't be too similar.
We may as well just drop that one already. I don't think this... I think it's similar, but not too similar. I mean, I think that's the argument that I'd make, is that, like, enough people use this, the popularity outweighs the similarity. The only times where we've said that it's too similar are in cases like the panic attack, where it's more niche than the thing that gets an Australian, but... Okay, I just think this is... Can we at least sufficiently stick the Quickie Bomb Launcher up there? Yeah, Because we both agree on that one. I think this would be just a good candidate. I think enough people use it, even though it's not like a super popular choice. Like it's used enough. Maybe this would get more people to use it and realize it's actually a good fucking weapon. That's actually a good point too. I'm gonna be real. I feel like we're fighting between like which primaries are gonna make it in. Yeah, we basically are, because I think the Skull Cutter's the weakest out of what we have left, personally. But I think it would look cool. It would look cool, but everything we've cut would look cool too. So I think it would look a lot better than the bottle. Personally. Yeah, but people actually use the bottle. Again, like we want to put Australiums in that are golden versions of weapons that people actually use. Like I think that's probably priority number one. I think that of the three primaries, the lock and load, I would have to say probably like the least popular. Just from my experience, just from what I've seen from people playing the game, I don't really see a lot of people using it. I would like almost disagree. I'm trying to mentally quantify how much I've seen the lock and load versus the loose cannon, and I'll put it this way: when I see the lock and load, it's on demos that are actually doing well. So I think it's roughly even in terms of how much they're used, but the loose cannon seems like more of a meme pick, just because even though it's really annoying to play against, it's just not very good. Counterpoint, it would look fucking sick in Australia. So the lock and load. We just have to put the Iron Bomber. Like, people are gonna say it's too similar, but like, people use this more than the grenade launcher, so why wouldn't this get an Australian? Like, this would be something that everyone would want. The demand would be so high for this. I don't feel good about it, but I agree. Like, we can sit here and debate of what would hypothetically be better all we want, but ultimately, if it's not what most people actually want out of a weapon, then it's meaningless of a discussion, I think. Alright, do we just trash the shield bottle and skull cutter then? Because we're fighting over lock and load or loose cannon. I mean, we've kind of narrowed it down to two. Again, none of what we've trashed would be bad options, so sorry if your favored one out of these didn't make it in, but I don't think there's a right choice here, so... We rock, paper, scissors for it? That would be so lame. This is for a video. I'm not gonna leave it up to that. Oh, come on. Here's the deal. Make your case in the comments. This is one that, like, we're kind of at a standstill with. So if you think there's a legitimate case for one or the other, then leave it in the comments. My case for the lock and load over the loose cannon is that it's a weapon people actually use to, like, get kills with, rather than a meme weapon. Fish's case is that he likes the loose cannon more, so... My case is that the loose cannon is a way more unique weapon. Because, like, we basically have 3 grenade launchers now that are Australium that basically do the same thing. More or less. Whereas the loose cannon is nuances. Like... There's nuances, sure, but the loose cannon is not a game of does something nuances. different is definitively the worst one. Listen, it's fun. It's a fun weapon that people like a lot. 1287 on the Steam community marks. Wait, I'm not even kidding. I'm not even kidding. That's my argument at this point. I think the lock and load is worth more. I don't agree when you're picking it up against the Iron Bomber and the grenade launcher. The Iron Bomber and the grenade launcher would be worth more than the lock and load, though. I don't disagree with that either, but it's like... I think that, like... I think that in a world where all of the grenade launchers were available as Australian... Pokemon villain-ass speech is this, man? I think that if all of the grenade launchers were available as Australian, the loose cannon would be worth more than the lock and load. That is my case. So we're just...
Okay, we're gonna leave it up to audience voting because both of our arguments are basically. So I'm just gonna put the cannon in here. Yeah! I'm gonna put the lock and load in no. And if you agree with me, let me know. And okay, I have to say this too, because I've gotten comments every single time of like, oh my god, Great Blue just has an irrational hate boner for the loose cannon. I think it's annoying to play against, but that doesn't affect my decision in this case, right? Because I just think that the lock and load would be worth more if you actually want it for Australians. Like that's my argument here. Okay. Like whether I like it more or not is irrelevant. Dividing the loot is like, often a this cause is more of objective, conflict, right? but It doesn't matter. luckily for okay? you, I'm just saying, I see I don't really need loose this stuff. cannons all the time from demos who actually perform well with it. That's all I'm saying. I don't see that very often with the lock and load. Alternatively, we could just say neither of us are correct. We put them both in not a good candidate, and then we put like a shield or something up there. Or the skull cutter or something. Fuck it, why not? Yeah, or the bottle. Yeah, I mean that would be the neutral, the fence sitter ending. Yeah. We could do that. You want to put the bottle in there and just say neither of us are correct? Well, I would say that the skull cutter should be there, so we're right back at square one. Sake. I think the skull cutter is just not like. I think more people use the bottle than the skull cutter. I don't know. I think that the skull cutter is a more versatile weapon, and it would look than cooler. The bottle. Well, okay, the bottle is at its best when you're using it with like regular demo man. Well, yeah, the skull cutter, like, the skull cutter, more versatile. You can use it with regular demo man and hybrid knight and full demo knight. I don't disagree that you can do that. However, the I don't skull think cutter is most more people versatile, and I think it would look. Yeah, That is my argument. My argument is that even though you can get use out of it in more loadouts, it's like mediocre use in all of them versus it's really, really good. It's definitively his best pick in stock demo, even if it's not choice for demo night. But demo night already has options for what you'd want to be using in that case. Why do you look even more pleased about this than me? To be honest, Counterpoint. not that many people. Counterpoint, it looks cool. Like it does look cooler, but I don't think the Australian bottle would look bad. So. I think the Australian bottle would be more valuable. There is no winning. There's no fence sitter option here. We're gonna fight over this until the end of fucking time. We can just pick 2 since demo already has 3. Yeah, demo just gets even more. Yeah, fuck you. Fuck you. We're not. No. Like we take one away. We leave it at 5 Australians per clash. Like fuck you if you want to see a resolution. Now here's the deal. I think what we're gonna land on. That all of these are good options. I'll concede on the cannon just because I think otherwise there's no doing anything, but I would also I concede on the Dragon's Fury, you concede on the cannon. We're fine here. That's fair. That's I would like to see like nuanced discussion about this in the comments if it's all the same with you and not just, oh my god, Great Blue or Fish hate XYZ weapon. Like talk about why this would be good for the game and not why we like it, okay? I mean, good for the game is very subjective because it's literally just a fucking It's reskin. subjective, but you're allowed to debate about it. Anyway. All right. Wow. Okay, first of all, no brass beast. No. Unfortunately, no. That would be very really funny. That would be really, funny. really funny. Oh, actually, I do think in Heavy's case there is a no-brainer pick, and that's the sandwich. Oh yeah, totally. And the reason why I think this is a no-brainer pick, even though he is eating metal, is because he already has the Robo sandwich. Yes. It's lore accurate, so. I would also make a case for the Fists of Steel. Here's the deal, too, because I know I'm going to get the comment of like, oh my god, you can't get kills with it. Yes, but you can drop it on the floor, and that means that it's going to be visible, right? Even though it's not in the kill feed. Yeah, it's one of his best secondaries in general. Like, most people are running it. And, it is like the most iconic weapon in all of Team Fortress 2. I think it should get an Australian, too. Hell, that could be the fucking golden frying pan of this instead of the original. I think the original is like... The original is more prestigious. I think the original is... We're not even saying it's a golden frying pan. We're saying it's a golden or an Australian Islander type thing where it's rare in the pool and it's just one extra weapon for the class that it's on. Right. Okay. Anyway, sandwich is a no-brainer. Fist of Steel. Well, in that case, we can get rid of all of the other lunchbox items. So first of all, I think all of his primary options are bad. I agree with that. They're just not good weapons. Because the fucking Natasha looks way too similar to the minigun as a start. And also, don't encourage people to use the Natasha. Absolutely many people not. are already, but... And the Dragon's Fury is already gold. It would look really cool, actually, but it's just not a good weapon. I don't think people would actually want the Hualong hater. You call it the Dragon's Fury. Why did I say the Dragon's Fury? Sorry, I saw the dragon. My brain was like... started dragon maxing.
The Dwagon. Honestly, the family business is probably one of his better picks. It would We'll look see. cool. Let's weed out the shitty ones first. Fists. What the fuck do you do with the fists? The gloves, The I gloves. guess. But no, it's one of his worst melees. Yeah. Let's rule out all of the food items too, I because agree. none We've of already them got the really compete sandwich. with We don't need And the only everything other one else. that's as good is also yellow. So Yes. we can get rid of the warrior's spirit pretty easily. That would also look weird. Ooh, Okay, we should probably get rid of the Gru too, because that's one of the few that actually, like, literally the only identifying feature is that it has yellow bits on it. Completely agree, yeah. Honestly, the So- KGB wouldn't be that bad as an Australium, and also I really like the It KGB. wouldn't. But compared to the Fist of Steel, I think the Fist of Steel deserve it more just because they're more Yes. widely used. Speaking of not So it's widely just, used, goodbye eviction notice. Yeah, oh, it's already, like, brass, too. Like, it's... Yeah. It wouldn't be that much of a difference. Yeah. Okay, so honestly, I think... Holiday Punch probably shouldn't be either, to be honest. Yeah, it would look really weird. It's like felt mittens or whatever, but it's like gold. I don't know. I don't like that. Gold-plated felt, yeah. So, Ah, I this mean, is we rough. have 2 out of 3 here, so... I think, here's the deal against the family business. If we did this, it would be so cheap. Like, the only people I that don't actually use this disagree are at Fat all. Scouts. I don't disagree I would with say that the at 2 all. gloves would be the better options, personally, but... I do Because- think that the family business would look cooler, but I also kind of Heavy don't would already have an disagree. Australian shotgun, though, in this That's- case, because that's we made the the other stock on thing. Australia. That's the other We thing. can't do that. We can't do this. I'm sorry. We can't do this. All right, like, the gloves. There's too much against it. Also, because, yes, the gloves of running urgently would have yellow bits, but it occurred to me, too, that, like, if one of them was Australian, then it wouldn't matter because it's not like both of them are Australian. That's the only thing we couldn't do is make both of them Aussie. I'm. What would you do with the flames though? They Yeah, can't that's why stay I'm yellow. saying- I mean, like on the Ooh, well, design, That's true. You'd make them team colored, I guess. Like, you just invert the color scheme, which or you might could look make them cool, but- black, which would look fucking sick. Maybe. Either way, I think we I kind think of that the landed black and gold on... on the blue star looks really cool. Yeah, we've kind of landed on the Fist of Steel, I think being the better choice, and the Yeah. Guru being the worst choice, but they're both in the top 3. Okay. Okay. Rescue heavy. Ranger, I think, is an easy pick for NG. I think, well, let's see first, because I think there are a lot of easy picks for NG. I think the That's Gunslinger true. has to be number 1. The Gunslinger literally has to be number 1. That's Mm. that's weapon number 3 that I would say, how the hell isn't this Australian yet? Okay, that's fair. Because it's one of his most used melees, because it provides a brand new play style. It would look really cool because it would still have the team colored bits, but you could make the black parts yellow, and it would be visible all the time on him, which would be awesome. Yeah, that's actually Like, are you kidding better me? for That would look sick. That would look recognition. awesome. Yeah, Yeah. yeah. This should have been one of the original Australians. It's like top 3 would be shotgun, flare gun, and Gunslinger. Gunslinger. Yeah. So. Do we get rid of the Short Circuit and Wrangler because we hate them? The Wrangler would be a good pick, though, because a lot of people do use it, to be fair. Like, we have to put our hatred of weapons aside if they're actually used. Although, I don't... What would you do for Australian? Because the festive version would look very similar to the Australian one, is my worry. That's also true. Because the festive one is yellow. And I think, again, if we can only do 3, it's like filling out the slots Personally, better is I a would be good thinking... choice. Like, if we're just going Short by... Circuit's an easy no, but... If we're going by pure popularity of weapons, I would say Rescue Ranger and Jag. Yeah, that's kind of my thought, too. So, Thompson's, like, fucking no. Southern Hospitality, come on. No one uses those. Eureka Effect honestly might not be a bad candidate. I don't disagree with that, like, especially because, like, hey, that's another case where it's like, this is a weapon that doesn't have a strange that could really use one. But if But it's that's- between that and the Jag, like... but we're not using that as a measurement if the Dragon Spear is anything to go by. Yeah, the reason why we're not using it as a measurement is because we set up the criteria for the video as in Valve actually cares enough to make these into an update. And if that's the case, then surely they would also care enough They to fill care out the enough rest to of the add stranges. a fucking box that has stranges in it. Yeah. Give me a goddamn So- break.
Yeah, so that's kind of our thought process. Maybe I don't know if that's bad reasoning, but Okay. it feels like too metagamey. I feel. Personally speaking, I think that the Widowmaker would also look fucking sick in Australia. It would look awesome, and people kind of use it, but he already has 2 Australian shotguns. Is this different enough? No, unfortunately not. I love the Widowmaker so much, and every time it shows up in one of these goddamn list videos, I have to put it down. Like, no, it's not different enough because it's just the stock shotgun, but you don't run out of ammo. But god damn, it would look good. God The other damn, thing it would look awesome. It would look really cool, but if it's not different enough, then do enough people use it to justify doing it anyway? And I don't think I could. That's say also yes a on this. no. I don't see enough people use the Widowmaker all that often, It's just unfortunately. unfortunate. It's just unfortunate. I would be honestly looking at the remainders. I think Rescue Ranger and Jag would be the best picks because yeah, Yes. most people use them. And the other thing too, though, I is feel like that a lot of people switch off the Eureka effect pretty quickly once they get all their shit set up. the reason why I would even argue Wrangler over Rescue Ranger though is you're not really getting kills with the Rescue Ranger. You do have it out, but That's relatively true. I don't disagree with that. and it's not like it's a utility melee where you're considering it because it fills out a slot or something. It's like Even then, I feel like I use the Wrangler way more for its utility of like keeping my sentry alive than I use it for killing people, which is basically the same thing as the Rescue Ranger. I disagree. The Wrangler is disgusting when you just shoot people with it. Like honestly, Wrangler might be better. And also, the Rescue Ranger already has yellow on it too. It's like It does, but again, you could change the colors around on it to be like basically reverse the colors where the yellow bits are black now or something. Kind of. I would honestly, my vote would be the Jag and the Wrangler, but because I think you're just doing more killing with the Wrangler, but. I don't know, maybe that's just because I don't use the Wrangler very often, but I do use the Rescue Ranger way more. It's That's one like of his most used secondaries, to be fair. Well, he has 3 fucking secondaries, to be fair. Yeah, And that's true too. But still, it's like the strongest one. People do use it, and they use it to get kills. Like it does satisfy the criteria. I think most good engineer players, the people who would actually want Australians, would rather have this, just because it doesn't have war paints. You're getting more kills with it, so it shows up in the kill feed more. It fills out the slots a little bit better. Okay, well, he does also have the Geiger. shotguns. He does also have the Geiger counter as an option for That a is Wrangler true. reskin. That is true. There's only one Rescue Ranger. Sit on that one. Put that in your pipe and smoke it. There's one Rescue Ranger of mini skins, though. Irrelevant. Most of the skins in the game are crap. Well, you're gonna put why fucking my vote would come down to the Wranglers because the Rescue Ranger's already kind of yellow, and I think it would just look weird. I think that if you like reversed the color scheme and had the yellow bits be black and the black bits be yellow, that would still look cool. We'll just put this in no because we already decided. Like, it would look cool, but I think most of what we've chosen to be Australian wouldn't require the finagling like that. It's just a pretty simple turn this color part into yellow. I suppose. I definitely prefer the Rescue Ranger as an option, but like... I prefer it as a weapon, but I think the Wrangler's the better pick for an Australian. It deserves it more. I guess so. And that's ultimately what we're deciding, so... Yeah. I don't like it. I'm not happy with it. It's a close pick. Again, when you can only have 3, you have to make decisions. Yeah. Okay, for Medic, this is hard. This should go quick. No, it's not. Crusader's Crossbow is easily number 1. Oh, yeah, well, obviously that one, but, like, there's so little of everything else. Like... Okay, and now the Ubersol's number 2. oh, yeah, this is... Okay, so the number 3. So that's the hard one. And my argument against the Kritzkrieg is because the only identifying factor to the Medigun is the yellow bits. Like this is one where the item recognition actually does matter. Yes, because the yellow stripes on the barrel do matter a lot. But Blue, now you see we have a problem here, in that one of our other there are options. No other good ones. The quick fix, I love the quick fix. I love using it. No, I'd say the quick fix, actually. I think that would be a good pick. It is probably the best option, but it is the worst of the Mediguns. And then the other option is the worst thing that has ever been added to Team Fortress 2. I think the Vaccinator would look weird as an Australian. I agree with that as well. It's the worst thing ever, and it would look
bad. Yeah. Throw it into the pits of fire. Again, we have to consider the fact that this is irrelevant to our own opinions on weapons. This is just how many people use them, and I think VAC is still like it's annoying when it is used, but it's still kind of niche. Yeah, not many people use it. Thank fucking God. Keep it that way. Yeah, it would be way worse if more people did. Please keep it that way. So, I mean, I think the medic discussion is going to be pretty short here. My opinion is going to be, depending on how much we want to argue that the Kritzkrieg needs to be just the Kritzkrieg, like just the default model. I think for the same reason that I voted against the backburner, I should vote against the Kritzkrieg, because it's like it's the same thing. It is the it is the stock Medigun model, but with like one little thing attached to it. Yeah, and that's going to be, like, again, the yellow lines are one of the most identifying things at a distance, and you really need to tell on Medic. Yes. And it wouldn't be that bad if Medic also had, like, a different backpack when he was running the Kritzkrieg, like he does with the Vaccinator and Quick Fix, but no. It's like, this is in the game, like, seriously, one of the arguments you kind of have to make for... They're so similar looking already on a weapon type that really should look way different that you can't. Like, you just can't on this. Yeah. So... I would vote for the Quick Fix, and I don't think Medic has any other better options. Not unless you want to go into... No, because we already got the Uber saw. I guess the other melee option would probably honestly be the Solemn Vow, but even then it's already got, like, the gold placard there. Amputator isn't really for getting kills. Yeah, no. Vitasol, nobody lol. uses. Nobody. And the syringe guns, it's like, okay, well, the best one already has a Australian, so we kind of just need to do the Quick Fix, I think. Yeah, like, by process of elimination, Quick Fix is basically the best option. the only other not shit weapon he has. Again, the Kritzkrieg would be good. If like, it would be the most different. Deserving if we didn't have to keep recognition somehow. All right, my time to shine here. Okay, so any weapons that you want to rule out immediately? Or no, actually, no. Besides the other way around. Any weapons that you want to pick immediately? Because I think the Huntsman is my vote. The Huntsman, I think, is easily one of the most popular picks, right? You have to do the Australian Huntsman because it plays a lot differently and it's popular. It's like it satisfies all the criteria. Oh, but that doesn't apply with the loose cannon. Whatever. We already voted loose cannon. No one uses it though. Way more people use the Huntsman than the loose cannon. Girardi, a lot of people use it, but come on. No, it would look stupid. Come on. It would look stupid and not different. Only Shork would get it. We rule out the backpacks. Well, yes. it's yellow. Like, it's already yellow. Like, now, even though Girardi is already yellow, I think that a case should be made for perhaps the... No, wait, not the Bushwhacker, actually, because it's already got the yellow bits on it. I would argue the stock Kukri would be his best to be Australian. Yeah, stock Kukri. I think that would not only look the best, but, I mean, it's one of his most used. Yeah, so. I use it all the time. That's, like, my go-to. So yeah, stock I think we kind of have to. Drop the Bushwhack and the Shansha, and drop all of his other melee weapons. Yeah, I mean, come on. Like, to be fair, the Australian tribalmanship would look kind of cool, but no. Okay, so we can drop the Cleaner's carbine too, because he's already got the SMG anyway, so who cares? And no one fucking uses this thing. Same with the Sydney Sleeper. Like, we can drop this for Australia. It would also just look kind of weird. Like, would only the barrel be Australian, and then the rest of it is just like this super detailed thing? I'm gonna do the discussion for us here and narrow this down to the Bizarre Bargain and the Machina. I think those are the only good candidates. Classic is kind of a meme. Classic is a meme, but I also think it would look neat. Okay, what about look cool, but what about the Opera Hand? It's a reskin. He already has the stock sniper rifle. I understand that, but we're kind of desperate here. Are we, though? Because I think we're down to one. Like, I think the Bizarre Bargain and the Machina would both be good candidates. We don't have to do a reskin. Okay, in that case, slightly different enough to where you'd actually have a preference between them. Honestly, the Bizarre Bargain might end up looking pretty good. It would look pretty cool. It's really just... I think both of them would look pretty cool. It is a matter of which one would look better at this point. Because, like, let's be real. These are both basically stock sniper rifle reskins for all the fucking difference it makes when you're actually playing They're both really close to stock, but again, I'm gonna pull the Iron Bomber argument and say that, like, yeah, a lot of people do like to use the Bizarre Bargain, and unlike the Machina, it doesn't have any reskins that look really cool, so... Right, because the Machina also has the shooting star. In that case, honestly, I'd go... If you want a high-prestige version of this... Like, I would go for Bizarre Bargain. It would just look good. It's like... And I would even put this above the stock Kukri, actually. I think more people would want this. Yeah, that's fair. Okay. Pretty easy. Again, Machina is not a bad choice either, but just more people use the Bizarre Bargain.
Okay, and then on to spy. Stock revolver. Okay, I don't know why the cloak watchers are here, but we should probably get all of these out of here. Oh yeah, definitely. Because like, Also the spy signal. like 'cause you that would can just... see them, but you're invisible when you see them, so it doesn't matter. Also the spy signal. Get And it the out. spycicle. It's the Girardi spycicle. No, it looks so funny. It's my piss spycicle. Not you. My stock revolver would be a pick for me. I think it would look fucking incredible. It would look really good, but is it the best candidate for revolvers? So let's rule out the ones we don't think should be good. I'm gonna rule out the red tape, obviously. Oh yeah, I mean probably both the sappers, honestly. An Australian sapper though, like it would be the only. It would look pretty cool. There are plenty of sapper reskins. There's a snack attack. There's the app sap. That's true, too. I guess for a weapon that's already niche as it is, like, I don't know if you'd want to show off prestige with this. Yeah. It would look cool, but I still think, yeah, if you want a cool-looking sapper already, there are options, whereas with these other ones, maybe, but not as cool as the sapper. Okay, anyway, let's be real. Opportunity cost. The kunai is number L'executor. one. The kunai is number one. Okay, kunai is number one. Kunai has to be one. I agree with that, actually. Every it's spy the most main used under thing. the sun loves the fucking kunai, even though they try to tell you that it's not a very good weapon, but what the fuck ever. Your feelings of it aside, well, that's just like my Johnson, feelings on it basically. aside, it's the number And it one would look pick. really cool. It would look cool, and it's the most used. Like, this is just the no-brainer pick. Okay, honestly, in that case, second place would honestly probably be the Latranger. Yeah, well, let's rule out first. I think L'executor should be out. Oh, yeah, because totally. No one uses it. If we're Like, talking come about no on, one Blee uses is it, then Yeah, no one uses seriously. Diamondback, really. Like, it's one of his best objectively, but But no one uses it. I just don't think you could. I don't think I could justify this over the other ones. Same with the big earner. It would look cool, I but would this is just love a an niche knife for Australian him. big earner. Oh, I'd go nuts for it. It would be cool, but I would love it. I don't think enough people use it to really justify it. I think over the revolver anyway, it's like opportunity cost would hit hard there. But then he's only got. I think the revolver and Latranger would both be good picks because they're both very widely used. And while I'm not thrilled about the idea of an Australian Latranger because it would look not like amazing compared to the stock revolver, enough people actually use this for combat, and it's like one of the most used revolvers in general that I think it deserves it more than the ones that would look cooler personally. I but don't disagree. I think we can safely rule out the Eternal Reward because, like, it's kind of already yellow. yeah, it's got like plenty of fancy bits on it already. It It doesn't would need to look be gold. cool, but I think the point of the year is that you don't actually want to see it, so... And it doesn't even show up in the kill feed, too. That's the other thing. That's also worth taking into consideration. I think we can, like, pretty safely put the stock revolver there. Like, I would be... stock revolver is number 2. I am torn. I would still argue that I'd still argue that the Latranger deserves it more than the big earner. I just don't because, disagree, again, but more people use it. I would so much prefer the big earner, man. You would, but most people wouldn't. I That's the argument know. that I'm making. Do I really want the stock knife and the kunai to be the only two Australian knives, though? Like, yeah, the stock knife is fine. And so the point of an Australian isn't... I think we should kind of at least quantify this. Probably not a great idea to do it toward the end of the video, but the reason that weapons should be Australian is because they show prestige for the people that like to play those classes. I think that's like the appeal. They show prestige for people who played MVM 4 times and then got lucky and got an Australian. And that's how they hook Not ya. necessarily. That's how I they mean, get you. They have the numbers. See, that's the thing too, is you can weed out the fake cells by the strange count number. That's why they're strange, to show who the posers are. Posers. The posers. Yeah, no, I think Latranger's this is another one that that's my take. just cuts into me. Like, yeah, Latranger's probably the better option. I hate it. I love the big earner so much more, but like, yeah, do it. And I don't like. I think a lot of people just don't like the big earner. I'm gonna. Be I real. love like, the it's big just earner. It's my favorite. only knife in the having game by a 100 lot. health is just such a downside. I don't think most people can get over that. I must play Spy differently, man, because like I only notice it like after I get a backstab, and even then, like usually by then I'm already gone, or I already would have been dead anyway.
Maybe that's just because I'm bad at spy. Here's the deal too. I still admit that, like, yeah, if we could pick 4 for each class, this would be easily number 4. But we can't do that because we set it up so we can pick 3. So Why do we have to limit it? Damn it. Well, I guess then medic Because- would be fucking nightmarish. We'd just be like I was gonna digging say, through the garbage. if we didn't have to limit it, then we could just pick infinite weapons for all the classes, and that wouldn't be a good discussion. Everything gets to be Australian. All right. Everyone's a winner. So, the final tallies, the new Australians for all class would be the shotgun, pistol, and half Zatoichi, which I think would all be very well liked. But for scout, it would be the cleaver, shortstop, and soda popper, which I think are all good picks. For soldier, it would be the direct hit gardener and beggars, which, yep. Pretty Pyro decent would be selection. flare gun, degreaser, and power jack. And again, I think there's a good argument for the Dragon's Fury, but I just can't argue that over the power jack, the literal most used melee in the game. It's not the uber saw. For demo is the hard one. Demo is the one I'm still not like. That's 'cause you didn't get your way on this one. No, because honestly, it's like I don't know if the quickie is like what I'd keep in there. Really? Because like I don't know if enough people use the quickie. I'm gonna be real. It might be better to put a shield there than the quickie bomb. Okay, but to be fair, I really want an Australian quickie bomb. Yeah, you do, but like thinking back on it, it's like I think an Australian shield would satisfy more people to play Demo Night. I don't whereas disagree, we already but and I think picking one of the best shields for that would be, especially the one that can get the most kills, would be the best choice compared to the quickie, which is a really good weapon, Not but my it's still just not baby. something I see used much. It's listen, fish. It's my baby too. Like they're different babies, right? They're like different instances of that baby. We didn't have it together. Okay? So stop thinking that. But they're babies from different maybes. in terms of what deserves it, I think we have to put the splinted screen there. Looking back on it, reconsidering, I think the splinted screen is just a better pick for what should be an Australian. Oh, that guts me. That kills me. But how many Demo Night players would it overjoy? So if you think about but they're Demo even Night though players. your happiness, They're not people like even you though and your me. happiness went down because They're your not quickie people. bomb got stolen, the total happiness in the world went up because the Let's Demo Night take it players who safe. received it are even more happy. Oh my god, So just like when another man has sex with my wife. You're right. the quickie bomb cuts. Transfix. No, I think, like, again, objectively speaking, like, without bias, like, I don't know if I could make an argument for quickie bomb over a shield. Fine. Fucking do it. Just stab me right Hold on. I like quickie bomb more too, okay? But it's just more representative of how the different play it long. for heavy, I'm fine with the same. I think heavy is honestly probably Everlasting as the moon. One of the hardest things to do. I think Overruled. Engineer, I think, Gunslinger, Jag, they're just Anyone who gets the shotgun and the pistol. Freeze. Frostbite. Engineer. He also has the Frontier Justice as a wrench. Hell yeah. He's kind of starved as it is. We were just kind of plumping him back up, you know? To be fair. Medic, crossbow, uber saw, and quick fix, I think is the best choice you could possibly do. You can't Sorry, really to be fair. do What's better to be than fair? that. Other than Kritzkrieg, but again, I think I've made a good case as to why you can't really do the Kritzkrieg. I Why agree. that isn't like a viable option for an Aussie. Unless you kept like the one part, like the one difference it has from the medigun, like unless you kept that part black, then that would look maybe- weird though. That would look really weird. I could see it adding like a bit of contrast. I don't like that idea at all, personally. I think that would still look really weird. Alright. Sniper, Huntsman, Bizarre Bargain, and Cookery, I think those are good picks. Yeah. I'd use the fuck I out think of an the Aussie stock- cookery. The stock Cookery would probably be cheaper, but I think that's just the nature of stock melees in general, and I can't really think of maybe the Machina, but I think the Cookery deserves it more simply because out of what you're using as Sniper, like the Cookery actually has value. Yes. So I think the price wouldn't necessarily imply worth in this case. And you could have a full Australian stock sniper loadout, That is which true. would be rad.
what's the For hurry? spy, then we have the kunai, revolver, and Latranger, which I know no big earner, but Big sad. we'll have to deal. Or no sapper. Actually, the sapper is another good choice, but again, I think just with how many reskins you have and with how niche of a weapon it is, you have to kind of justify not doing the full Australian loadout. Yeah. And then, because Valve gave one class an extra weapon arbitrarily, we're going to give it to Soldier and say that it's rare weapon from the original because it's one of the most desired weapons in the game as it is. I think Soldier will be happy. Yeah. Okay, well, If there's one group of people that doesn't have enough of the Soldier main. Fire in the hole! they're kind of starving. Like, there's a fat guy sitting on top of all This the is where money. Starving guy. You know, the fat guy transfixed. the starving guy. I mean, really, if anything, that would be demo mains, because, like... I was gonna say, who would the starving guy be? Well, no, because Demo already has 3. Like, Demo already has the most Australians in the Yeah, game. no, that's what I'm saying. Like, Demo is the one who's drinking up all the water. He's got the most Australians. He's got the most war-paintable weapons. Yeah, but he also has the most, like, usable weapons, so... And he also has 2 different audiences to pander to, so... Okay, well, anyway, that's our more goofy discussion about which weapons we think should be Australian. If you disagree, do it respectfully. Let us know why you disagree instead of just calling us dumbasses. Unless you're disagreeing with Blue, then you can call him a dumbass. Well, no, actually, I was going to say the opposite. If you're disagreeing with Fish, you can call him a whiny bitch like Reddit does. But if you're disagreeing with me, I know everything and can also mute you forever, so there's more incentive to not do that to me, so... I can incinerate your brain with my mind. That's true. You know the orbital strike cannon. Shit. Okay, so it's pretty close. Yeah. Anyway, though, let us know if you disagree, and that's it. Fish, thanks for coming on to another tier list. Yeah. Okay, goodbye. MVM has a lot of weird quirks to it, and to this day, most of them remain relatively unknown. Scatter enough wiki entries or community forums and you could maybe get a mental encyclopedia, but that's way too much effort, so here's a video instead. These are 101 tips to improve at MVM, ranging from the niche to the downright game-breaking. Hopefully everyone learns a thing or 20. Alright, here we go. Robots will take fall damage in the same way that any regular player would. This can be exploited through the Heavy's knockback rage upgrade. Just camp under a cliff, wait for the giant to fall, and shoot them to the moon like a defunct Tesla. There are 2 ways to spawn in a Sentry Buster. Get 15 Sentry kills or do 3000 Sentry damage. Fun fact, self-damage via the Wrangler also counts. So if you need a mid-game buster, you can get one on the fly with enough bloodshed. It's possible to cancel the Flog's taunt animation off of the robot's heads, giving you extra uptime while crit boosted and invulnerable. You can set this up by either detonator jumping, throwing yourself off the high ground, or through buying jump height upgrades. The higher the better. If you run into a group of robots while using the stock Medigun's Uber, all of that block damage will be converted into shield charge. If your meter's empty, try purposefully running into enemy fire while Ubered for an easy fill. The engineer is given infinite metal and instant building construction at the beginning of each wave. You can abuse this to give your teammates an ocean of free ammo before the round begins. Got a teammate who's treating you like shit? Switch to Pyro, max out Air Blast Force, and give him a bit of Buster retaliation. Aim at a 5 o'clock angle for the best results. If you're gonna get kicked anyways, may as well go out with a bang. If you try to switch classes in the middle of a wave, We're called you neons, normally won't be able sinners to. You can plucked from bypass hell to this do by God's typing dirty work. retry in the dev console. I'm finding it hard to Upon believe we're in rejoining, heaven. You can choose a new class. Old friends, ex-lovers. Only one of us can stay in heaven, and I've got a score to settle. Upgrades during a game. You can bypass this barrier by dying mid-wave and stocking whatever
the sentry and dispenser and get them booted up to level 3 in a couple of seconds. Much faster than rebuilding manually. F4 button not working? Try holding down the FN key while pressing it. Alternatively, head over to Options, Keyboard, scroll down until you find the class-specific tab, and look for the Toggle Player Ready option. Here you can bind it to whatever you want. There are some parts of each map where you can fuck with the Spybot's AI. They'll flood into your field of view, but they'll rarely, Should have got if sixth ever, try sense to of attack, humor or something. letting you kill them all People like very me easily. don't get second Notable chances. examples include this spot close to the If I player did, spawn on Big I Rock, swear this I'd rock do it close right. to the robot spawn on Manworks, and this lip close to the meat grinder on Manhattan. Did you know that you could actually survive Sentry Buster explosions? If you buy max blast resistance on Heavy and the medic has max I overheal swear I extra, was just you in the can middle take of the something. hits. On Manhattan, there are several periods Can't where remember giant a demo thing, knights though. will rush their way Where onto the heck field. am I? As long Do as I everyone stays know behind these this people? fence, they'll crash into the wall every time. Get a demo to put a trap up near the ramp, and they'll almost always walk into it, assuming the bomb isn't immediately in view. Neons, Each point of the canteen rejoice! specialist For upgrade you've arrived reduces the cost in of buying glorious canteens. However, heaven! refunding What? upgrades doesn't undo We those are purchases. the So, you can believers, max out the upgrade, agents buy of the God. canteens at a discounted And price, you dead refund your mortals credits, then only buy are what we one refer point of to the as upgrade. By doing this trick, neons, you can save up to sinners 60 that God has credits per judged wave. most If you ever get unfavorably. kicked by a toxic group on the last Wait, wave, am I simply meant go to back be in the mission select hell? menu and But deselect fret every not, mission for we have except for granted the you one an you're picked opportunity from. for Check the joint salvation daily progress in our log, then annual queue back in competition, frame the one. 10 You don't get Days banned of from a lobby after a Judgment. vote failure, so good chance you can During make your these way 10 back in. days, If you stand on this neons will very use your specific villainous part of talents to Rottenberg's front-run annihilate you the can detonate demons Sentry Busters invading our remotely. holy You can also land. do this on Manhattan with max jump height. Just hop onto the crates up here Is this and for you'll real? trigger the buster. If Das ist you einfach ein remember this interessanter way, Stream. you might think Hey, you can guess only get a what? maximum You of 10 died and God items thinks per you mission. suck. This Go kill isn't some true, crap? actually. There's a very, very rare chance to get 11 or You will each sometimes receive a even soul 12 card items. containing a You'll weapon immediately notice because the befitting menu your will give you a scroll past. bar on the right. The chances of this happening are Whoa, extremely rare, badass. probably like 1 in 500. But it can happen. If you always crouch while double jumping, Scout only needs 2 points of jump height upgrades to jump from the top and bottom sections of Manhattan, Rottenberg, and Decoy. But if you want more leeway, having 3 ticks of the upgrade The most doesn't confident cost much demon more. slayer If you will buy receive the two-way ultimate teleporter, reward, your teammates will often God's use it to port back the forgiveness, spawn between and waves. your You can very pick own it up and place put it in back down heaven. repeatedly to remove the But 3-second first, cooldown some between housekeeping. teammates, expediting the rollout. Similarly, always have your teleporter face towards the spawn door and preferably as close as possible. This will give your teammates a seamless path to the upgrade station instead of needing to constantly turn around after using it. If you're getting revived while You will talking now in be chat, known the game as will forcibly stop Neon you from White. dying. So, once res, hit the escape key to close Do the not chat forget, so you aren't locked you out are from here in loot. heaven Finished as an MDM mission guests. but got no items? That means you've completed a These mission that masks you've contain already an done. explosive To that we prevent won't this, make hesitate sure to that detonate any mission if not you yet step completed out of is always line. checked on. Ammo canteens restore more than just ammo. They Please also restore bad refrain milk, from Coca-Cola, removing them, bonk, unless of course karate, you'd prefer to sappers, and even go out in invade the entire flames. metal reserve. Ammo canteens also immediately bring you back to your max Alter, was für ammo, meaning you Bastarde. can use them Yeesh. to avoid needing to Guess reload. lowly sinners For shouldn't expect red ammo-intensive carpet weapons like treatment. rocket or grenade But launchers, heaven kinda make seems sure like you a use racket. the canteen right as your available yet, fire hits 0. This will forgiveness give you 2 back-to-back strangely clip compelling to dumps. me. If you keep holding the Like left every mouse inch of button my while body blowing is a calling out banner, for you it. can preserve your It's almost buffs until you painful. let go of it. This Who isn't exactly MDM did I used to specific be? by any means, but given how many Now banners then, you're blowing go each round, forth, it's good to know. catch Whenever your you boat finish a wave, at the you can glass switch port classes to immediately and port kill back to every spawn. demon you Doing this will find. minimize the We'll amount be of downtime you'll face counting. between waves. Sentries with Alright, maxed out building demons, health make for soul excellent cards, tanks. Just plop no it down sweat. in a robot's pathway, rank Memories it, might be triple its hazy, HP, but and I if the don't need a sentry's ever tutorial about on to how to break, kick use ass. an upgrade canteen to instantly They bring it back are to full. gonna do a If tutorial, positioned right? correctly, you can keep Oder? the giants locked in place basically until you're dry on canteens. You might wonder why some credit thresholds give you credit bonuses on some maps, but not others. That's because the ranking isn't based on the number itself, but the total percentage of credits collected. An A plus is 100%, which will give you a 100 credit bonus. Ah, es gibt kein Tutorial. Man kommt direkt rein ins Scheiß Game. Das ist krass. Oh, Speed Boost ist perfekt für Springen. Das ist super.
Oh, die Mucke ist geil. Okay, let's keep it going. Upgrades, crit status, and robot HP, this can usually finish off most small robots without trashing the whole pile. If there's a crit-heavy section coming up in the early game, get your soldier to run the battalion's backup. This'll nullify all the crits from the robots while simultaneously giving a 35 damage resistance. Mark yourself next. Oh geil, der macht automatisch Bunny Hop. Oh, dieses Spiel verstehe ich nicht. Oh, das ist so geil. Oh. Gerne tauschen für die Kamera. Okay. Ah, jetzt ist es. Und Bunny Hop macht einen schneller. Oh, das ist so cool. Cleared it. Oh, das Spiel versteht meine Vorlieben. Woohoo! Let's go. Das ist ein geiles Game. Das für unter 20? Das ist geil. Geil. What's next? Ah, ich bin zu langsam. Ich krieg ständig eine Bronzemedaille. Jetzt werde ich schneller mal irgendwie durchlaufen. Not too shabby. Must have been a real hardcore guy. Yo, White, bro! It's me, Yellow! It has been a minute, man. Huh. This guy. Even with a mask on, I recognize him from earlier. I can tell I know him, but just vaguely. Holy crap, you got the freaking anime sword? I thought for sure you'd get one of those little guns like the, what's it called, like gnomes use? Gnomes? Just messing, just messing. I know you're a badass. So why the hell does an idiot like this seem to remember me perfectly? You okay, man? No, actually. I, seem to be missing my memories. Can you fill me in? What, for real? We rode together for years, bro. Got up to some crazy stuff. You were my Sasuke, man. The darkness to my light. You know I saved your life once. Took a bullet for you, dude. Really? Nah, I'm just messing. Yeah. Alright. Seriously, dude, we should team up. Just like old times. Then I could save you for real from those, like, demon freaks or something. Yeah, appreciate the offer, but no thanks. I work alone. I could be like, pow, and you could be like, Uh-huh. Sure. Good meeting you. don't think, feel, bro. Oh, yeah! What?
Ah. Ah, ich kann noch Karten löschen für einen höheren Sprung. Das ist smart. Boom. Ja. Oh yeah! I'll take it. Okay, let's keep it going. Yeah. Is that the alt girl I saw from earlier? Hey, mind letting go of my shirt? There was this huge demon chasing after me! Looks like I lost it. You'd protect me if it came back, though, right? Sorry, I got a boat to catch. You're on your own, kid. You know how I feel about being called kid, White. I actually don't remember. Amnesia? Side effect of dying, it seems. Seriously? You're not alone. I've lost some memories too. Like, I can't even remember how to use a gun, which makes this whole situation extra scary. Won't you at least show me how? Please, please, please. I don't know. I should probably get going. You wouldn't really abandon a cute girl like me, would you? I know you don't remember, but you were once a great teacher. Mr. White. I was? Well, okay, fine. I can spare a second, I guess. You want to bend your knees a bit. Arms extended, but not locked. Is this good? That's right. Yeah, but keep it steady. You should use both hands and fill any open spaces on the grip with your fingers. Oh, Ah. there's something kinda exhilarating about this, huh, Mr. White? Ah, God damn it. Metal in my hands. Anyway, you'll learn faster by doing. Like this?
Holy crap. Are you sure you forgot? Yay! That was so much. Well, you know, it's like you said. It's Violet. Don't go forgetting this time. Nein, danke, ich mag die gebrauchen. Race you to the ship! Violet, huh? Weird girl. Shoot. I better get moving. Not bad. Juhu. Ja, ich weiß. Mach schon die ganze Zeit. Okay, let's keep it going. Oh, fuck. I'll take it.
getting too easy. Behind you. Huh? In April of 2022, I uploaded a video that Demon discussed Zero the Retta. ethical and practical Long time no arguments see, around White. cheating in Man vs. Machine. In it, I discussed the feud between PizzaBot, the most notorious cheating organization at the time, and Basil, a Recognize her from before. intent on vanquishing them. So this girl Basil, is... in the eyes of many, embodied the spirit of a chaotic good player. You're staring. Someone fighting the good fight in his own unorthodox way. However, the prologue to this drama contained a recollection Quick, of my say prior something cool, White. experiences with Basil. That is... A brief glimpse into how a massive he acts rifle. when the cameras are off. I thought Want a nothing taste? of it at the time. It was a pretty milquetoast rehash. That's okay. Seriously, please don't point that thing at me. Relax. I just like to see you sweat. In that case, you should watch me wipe the floor with demons sometime. I'll pass. I've seen a lifetime of that kind of thing. You know, this is actually the first time I've seen you here. In the competition, I mean. Makes me wonder. Do you think this will end for us the way it did in life? See, I'd love to answer that, but I woke up with no memories of life. Not that I don't recognize you. It's just the details are fuzzy. So far, though, I feel the strongest connection to you. Damn it, White. Why would you say something so lame to a girl? How bizarre. I've never heard of a neon with such inflection. You're not messing with me, are you? No. I have no reason to lie to you. Is that so? Can't believe God himself decided to bless me with the thing I love most. A completely clueless boy. This isn't fun for me, you know. Well, it is for me. We could have been lovers in life, and you'd be none the wiser. Were we? Lovers? I could know every last one of your measurements. Be serious here. I've got a long boat ride ahead. Maybe you could fill me in on the details of my character, or even your relationship to me. I don't know, White. Honestly, it's probably easier this way. For both of us. What? Hey! Wait! Where are you going? All aboard the ship to Central Heaven. Stragglers will be returned to oblivion. Yes, don't think I made it this far last time. So in this video, I'm gonna do 3 things. This really is my first rodeo. I'm not half bad. Is that what Red meant? That it's easier for me to focus on demon slaying without memories of past transgressions weighing me down? If that were really true, then why is it that the fire that propels me to win feels a whole lot like guilt? Heaven straight up confirmed I'm messed up. That's why I'm a neon, isn't it? Yellow, violet, and red, they're the same. Sinners who know me more than I know myself. Looks like demons aren't the only things I gotta watch out for. Thunder's got variety for days, with each vehicle showcasing their individual components. Not bad for a dead guy, huh? You can fine-tune each vehicle to your own personal taste, something I'm quite a fan of. There's nothing stopping you from jumping Heaven into War is Thunder, as the game exactly what I expected. available on PC, Xbox, I don't know and why I'm PlayStation. so disappointed. Oh, what? Wanna walk to the believer's sermon together? Yo, bro, you made it! Kick a lot of demon ass. Like it was nothing. I'm telling you, bro, with our, combined powers, those demons are donezo. White! We're gonna be late! Oh, snap. Violet, is that you? This is crazy. It's like the gang's all here. Kinda.
I'm sorry. Do I know you? Are we all mutuals here? Yeah, man. Violet was our crew's littlest badass. She's also mad freaky. Like this one time I read her diary, and she had written this crazy fanfic about her and the bot. Shut the hell? Ow, 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 Violet! Cut it out! Let's see how much you like talking without a tongue, bastard! Uncle! They may be freaks, but they're my freaks. Supposedly. Welcome to Central Heaven. It is an honor for your kind to bask in its beauty. But remember, this is no vacation. You are here as demon exterminators, and demon exterminators alone. Their population always spirals out of control this time of year. It's onerous work, but the possibility of redemption is well worth the effort, is it not? And on that note, we'd like to introduce last year's winner of the 10 Days of Judgment. Defending his crown is the vicious, hulking Neon Green. Yeah. What's with this guy? His presence is so intense. Why does it feel like he's staring directly at me? Why do I feel so angry? Green's demon-slaying prowess has been unrivaled for years, but surely there exists a Neon among you all who can compete? He doesn't seem so tough. Oh? Who are you? With that, church is dismissed. Make your way to Central Heaven Authority and get your orders from the angels there. Hell must have been real traumatizing because I don't remember it at all. Better work hard so I don't have to go back and find out. Welcome to the Heavenly Delights kiosk. What's this all about? Top-ranking Neons are granted special early access to the Heavenly Delights which await them should they win. Just bring me any Heavenly Delight tickets you earn to redeem them. Sounds lame. It's anything but. Just take a look at the prize board to see what those tickets will earn. Would you like to redeem a ticket? You have this many. Take care. I hate how perfect this beach looks. I feel like I should toss something in there. Next time. Rolle reinschmeißen. Hey, I'm here for my assignment? You will get new assignments from Mr. Mikey. I'm his secretary. Then let me talk to him. Is Mikey a cat too? Just let me read the script. This doesn't have to be difficult. Unless you'd like that, Mr. White. Proceed. All neons must achieve a minimum neon rank in order to be granted a new assignment. What's a neon rank? Your neon rank is determined by the number of gold or ace medals you have earned in prior missions.
More golds or aces means a better rank. Let's see. My neon rank is this. Is that good enough? I'm sorry. You'll need to achieve this neon rank if you'd like to get your next assignments. How do I increase Oh, my neon rank? Just visit the job archive at Heaven's Gates. Earn gold or ace medals by finishing levels quickly. Got it. I'll be right back. was für eine Scheiße. Huh? What's all this commotion about? It's Pina Colada Day at the pool. So? Heaven's pina coladas are to die for. We'll see about that. Oh, no, you won't. Filthy neons like you are simply not allowed here. Like, really? A sinner partaking in heaven's delights? Heresy. That's bull. If I gotta do you bastards' dirty work, the least you can do is serve me a drink. Stay back, Neon, or I'll have you blown to bits. Are you pissing at me? You said you wanted a drink, right? I know a place. I don't know if I should trust a talking cat. Yeah, I get ya. I wouldn't trust one of those either. Good thing I'm an angel. Come on, follow me. Fine. Woo! Ta-da! Welcome to the Neon Bar. You like it? Oh, it's not like the rest of heaven, that's for sure. I'm into it. Thanks. I put it together myself. So, who exactly are you? You can call me Raz. I'm the bartender here. And you are? White. Oh, White. Good to meet you. Beavers don't come around these parts anymore. So, it's the perfect place for Neon to take a load off and enjoy a drink in peace. I like the sound of that. So what do you have? How about one of those pina coladas? On it. Here you go. What the? This is literally just water. Sorry. The believers are hogging all the real stuff. How can you call this a bar if you don't serve any booze? See, you're thinking too narrow. A bar, one guy invited in another guy about his really, really What? I'm just saying, friendin' folks in heaven has its benefits. You'd be surprised by what you can gain from chatting people up, and maybe giving them some bits. The believers wouldn't accept my pina colada patronage. I doubt they'd let me into their crappy gift shop. Well, no, but you can find gifts all over heaven. Once you've taken care of your missions, you can do a second sweep to hunt for presents. Sounds like a pain. But White, true friendship is always worth the effort. And hey, if you give me a gift, might just put a squirt of lemon in your water.
even break a sweat. Let's see anyone beat that. That's how it's done.
Hallo, Input. Oh Gott. Nerv. Oh, fuck. Mit Input. Ah. Yeah. Another one down.
Ah, geht nicht. Yeah. Another one down.
Nope. Oh, fuck. Oh, Mann, Mann, Mann. Ah,
Was? Ah. Und Verarsche. Das ist so eine Verarsche. Ja, ich habe jetzt gerade nicht so ein das ist auch nicht.
believers are so rude. It's a good thing you're here, White, or I'd go crazy. He's trying to put another point on the graph of me being a closeted cheater supporter. A narrative that's always been objectively incorrect, and I believe my body of work proves as much. Just to wrap things up, let's take one last look at his exploits on Twitter, where we can see even more delusion at play. First, he claimed that I was impersonating and assaulting him, and used this screenshot as evident proof. These messages aren't from me. They were sent by the dude who I got to do the reenacting footage. Granted, I think this is really cringe, but no, this isn't me. And shock to the week, just like being an associate of Cocopod members, Plushies, Basil lied sharp about this knives, one too. and If we go back to Basil's spilled Reddit guts. post, he states, quote, Reese's friend started to make fun of me while sending these messages to one of my friends while being impersonated as them. I love the way that proceeds. It's a beautiful thing. He then goes a step further to claim that I purposefully made an alt account to reply to my own tweets in a manic tone. I don't even think that this one warrants a response either, but just to quench any doubt whatsoever, here is a screenshot I posted in the Chuckle Nuts Discord server just minutes after this happened. Again, this isn't me. There are probably even more logical discrepancies or outright lies that Basil has told, but I think I've made my point. This video should serve to permanently write off Basil as a dishonest actor who no one should be taken seriously. So no matter what happens from here, whether he writes up a new hit piece or keeps Jehovah's Witnessing around the Twitter blocks with a chewed up scroll covered in red pen, at the end of the day, no one will be dumb enough to believe him. And with that goal attained, let's talk about the baller shit we'll be doing with the revenue. In the description below is my newly created Steam group. Go down there and join it right now, because from December 20th to December 25th, we're going to be giving away every single Australian in the game. The believers are so good. All you have to do is head over to this pinned thread under the discussions tab. Leave exactly one comment below the post, and you'll be entered for all 19 weapons over the coming days. Don't worry if you're watching this after the 20th, you can still comment below and be eligible for all of the upcoming days that haven't happened yet. And that's not all, because last weekend, TF Connect ran a massive charity stream for Special Effects, a charity designed to help bring the world of gaming to people with disabilities. And I figured, fuck it, may as well match every dollar we spent on the What the fuck ben Australian jij? Jongens. Their campaign is still running, so we'll have a link in the description below if you feel like making a dono yourself. Of course, there are a lot of moving parts that make doing stuff like this possible. I am but one man in a banana suit, so I just want to give my thanks to all of you for putting me into this amazing position I'm in today. And also shout outs to War Thunder for sponsoring the video. Link in the description to get your stuff. What the heck? Thank you, Basil. Thank you for letting me share my rep, donate to charity, do $1,000 community giveaway, and pay my rent, all for the easiest slam dunk video I've ever made in the life of gaming. I really, really appreciate it. Now go get therapy, this shit is horrible. 10,000 robots, 24 hours. Can it be done? Well, yes. Actually, it's extremely easy. If you pick all the best classes with all the best loadouts on all the best maps playing only the best missions, you'll clear this benchmark without much struggle. But what if we removed all of that agency? What if instead of picking each of your own loadouts, they were chosen for you at random? What if you weren't allowed to complete the same map twice in a row and weren't allowed to queue the same mission until a full tour had been completed? And just to chuck another lifeboat into the shredder, what if you were barred from bringing any friends along for the ride? If we put all of these restrictions in play, now can it be done? Well, looky here, it's a high tour guinea pig. Those are the main tenets of this challenge. Varied loadouts on varied maps with varied missions in varied lobbies. But to make sure there are no exploitable loopholes, we're gonna specify a couple more rules. Aber wir After sagen einfach every Level completed Problem, ey. mission, I'm
forced to randomize another loadout. No duh. But what if we get such an ungodly terrible loadout on such a vital class role that it prevents every team we join into from making it to the end? I don't know. It seems a bit unreasonable to be a perpetual anchor just to get 39 kills with the pain train. So I've elected to add in a deserter clause. If over 50% of my teammates decide to leave the game for any reason, be it mission fatigue or an estranged encounter with any of MVM's all-time greats, then I too must leave the game, re-queue, and grab another randomized loadout. However, if over 50% of my teammates decide to remain in the game, regardless of circumstance, I'm barred from leaving until we either complete the mission or the prior criteria is met. Other than that, the rest is pretty self-evident. No purposefully sabotaging my team to get another crack at the wheel, no forcing other players not to use specific items that could eat into my kill potential, weapon reskins and their accompanying counterparts are interchangeable, no joining any missions in progress, and of course, no cheaters. With the commandments a go and our destination clear, it was time for us to take up the mantle. Armed with a Razor Cobra, my deteriorating mental state, and enough monster to turn my piss radioactive, I embarked on my quest to complete this never-been-done-before challenge. 10,000 robots in 24 hours. And the journey starts right now. No tickets? Okay, one second. This video is sponsored by War Thunder, a vehicle-based PvP shooter with incredibly dynamic gameplay. You can choose between fighting on land, on water, or in the air, with over 2,000 different tanks, helicopters, planes, and ships at your disposal. Each one modeled down to their individual components to make the combat experience more immersive. The vehicles come with an in-depth customization system, allowing for multiple different camouflage shades, 3D decorations, and historical markings, further emphasized by the game's 4K resolution potential and authentic sound design. Despite the realism, it's not all gray and brown. The variety of themes present among the different landscapes is something I'm quite a fan of. It gives each sector a lot more color. War Thunder's available on PC, Xbox, and PlayStation, and is free to play. So be sure to click my link in the description below to receive a large bonus pack, including premium account status, multiple premium vehicles, an exclusive 3D decorator for those vehicles, Bin noch nicht mal, wenn er and einfach much gesagt more. konstant. Mission 1 started off the challenge very promisingly. Me when I lie. Of the over 1,000 potential weapon combinations that exist within TF2, we landed on Spy with the Ur, the worst class in Man vs. Machine with the worst knife in Man vs. Machine. You couldn't have asked for a shittier appetizer. If the comments on my last video are anything to go by, a lot of people are unfamiliar to how this weapon differs in MVM. In PvP, the Your Eternal Reward instantly disguises you into whoever you just backstabbed. But because MVM robots will always be fooled by your disguise, if the Your translated one-to-one, you'd never end up being undisguised when going in for chain stabs, and therefore would never be targeted. For that reason, Valve assumed that the instant disguise mechanic would be too overpowered for the game mode, so they added a minor delay to the disguise application upon backstabbing a robot. Might not sound like much of a big deal, but because Spy draws more aggro than Starry Crow draws dicks, this small vulnerability window is all the robot needs to knock you out of commission. With no kunai overheal and no dead ringer or bigger speed boost, my only recourse for damage mitigation was the 20% resistance provided by the Inviswatch. But oops, you need to consume an entire bar's worth of cloak in order to redisguise. So you better not miss a backstab, otherwise you're gonna be sitting out until that bar ticks back to full. Yeah, great. Take the worst class in the game for AoE damage and make him even more of a bench warmer. By the end of wave 1, I had 9 kills. 9 kills!
At this point, I knew I was in for a rough go. I tried to get a couple of jabs in whenever the opportunity presented itself, but I couldn't help fall victim to the year's lack of on-demand disguise and non-existent survivability mechanics. Don't mind me taking all of your metal crates, Engie. It's worth it, I promise. I could just feel the resentment emanating off of my teammates as the mission went on, which is precisely why I didn't do this challenge on an alt. High tour privilege is a beautiful thing. By the end of the mission, I netted 138 kills in 46 minutes. Oh, and if you didn't guess it already, RPM stands for robots per minute, a ubiquitous metric we'll be using to contrast the efficiency of each loadout. And with an RPM of exactly 3, that's about as bad as it's gonna get. But hey, it's only up from here. Mission 2 rolled us the engineer, which, considering I did nothing but eat shit last round, was a good palate cleanser. No more getting one-tapped by rockets that weren't even aimed at me. Now we've got a machine that can play the game for us. The Thompson and Short Circuit may have been the worst options we could pull from a kill farm perspective, but it's nothing to cry over. In terms of mechanical skill, the engineer doesn't need much. And for this challenge especially, he benefits a lot from the spawn tour memory bank that many high tours tend to cultivate. Safe to say, I made the right flank my bitch, getting first blood on all the oncoming robots without much effort on my part. Only problem is, we began this challenge at exactly 7 a.m. on a Monday, which meant loading into servers halfway across the globe. And if you're like me, you didn't think this would come as much of a hindrance to the engineer. Turrets with auto-aim don't tend to get castrated by high latency, until you try to move them. The amount of times I right-clicked on a building only for it to not get picked up was too much to count. And after years of building up specific muscle memory timings, needing to proactively account for a half-second buffer was very annoying. This was an issue when using the Thompson as well, but the gun already fires like you're playing from Antarctica, so it didn't matter much. Plus, compared to all the other problems we'd face later down the road, this was relatively tame. We finished the mission with 272 kills in 36 minutes. Much better than last round. Mission 3 gave us the medic, which in theory sounds like a disaster. In every other aspect of TF2's gameplay, medic is a healer and strictly confined to that role, unless you want a cute gimmick for content creation. Couldn't be me. However, as most of you are well aware by now, Medic has a signature upgrade in the form of projectile shield. By the name alone, you'd expect it to be a purely defensive cooldown, but it isn't. The shield is a massive, protruding AoE hitbox that ticks for 150 DPS. Not as powerful as other classes, obviously, and you won't always have the shield online, but Medic isn't as big of a detriment to the challenge as one might think. But you know what is? 2 medics. Yeah, as everyone loaded in during the pre-game setup, some random Russian dude decided to double up on the dock and refused to switch off when asked. We began the mission anyways, but before we had even a chance to soak in the implications of this team comp, one of the giant demo knights got stuck in the map. Last time I encountered this glitch was around a year ago and was allegedly patched out a few weeks later. So I guess it got smuggled back in? I don't know. I've played about 1,000 Manhattan missions in my life, and I have yet to see this pop up even once. Seems like it's a new problem. Regardless, I never established any rules as to what should happen if the game bugs out. But I figured that because it was Wave 1, the most good faith play would be to re-queue under the same conditions. The rest of my teammates agreed, including the Russian dude who this time decided not to be a duplicate medic, but a duplicate spy. Hey, more shield charge for me, I'm not complaining. For the sake of the challenge, it'd be great if they could stick around, but after they both collectively did less damage than our scout, the team wasn't having it, and they decided to send them packing. One of them even got replaced with a high tour beggar soldier, which would normally be the trait of the century, but he did end up eating through a lot of my would-be kills, so it wasn't ideal for the challenge. Accounting for both rounds, we ended with 218 kills in 49 minutes. Not bad, but hopefully we can land on something better. Really? Look,
At least we avoided the caber, but this is clearly one of the worst demo rolls you could possibly get. The bottle, unlike all of the other traditional Demo Knight melees, has no added damage upgrade when equipped with a shield, no Demo Knight specific perks built into the weapon stats, and none of the increased range that comes alongside them. It wasn't all bad though. The crits and health on kill upgrades would allow us to go on the occasional sprees, and we had both a pyro and sniper that could knock out the uber medics even with my sticky launcher benched. The work I could put in was limited due to my lack of range and lack of resistances, but nonetheless, we were still able to complete Hamlet's first wave, a surprisingly high bar to clear when solo queuing. But someone didn't like me fooling around. This is Vruyi, a member of Maribot who isn't a big fan of yours truly. Upon recognizing that I was playing Bottle Knight, he decided to switch to Spy and began AFKing the entire round as a form of protest. Naturally, this led to a vote kick the moment Wave 2 ended, but shocker, Vruyi didn't like that very much. He immediately rejoined back into the game, switched to Pyro, and started air blasting the bomb carrier to the hatch. Normally, this is where I'd swap to Pyro myself and start playing defense, but per the rules, that was an impossibility. All I could really do was body block and try my best to kill his target before they cover a lot of ground. Sadly, our loadout handicap was too much to bear. Vruyi had a stranglehold over the game, and after losing us the second wave, the team's morale was understandably shot. Recognizing that he was never gonna let up, everyone dipped and triggered the deserter clause. 50 kills in 15 minutes. Not the best time. Hopefully we can now move on to greener pastures. Can I go back to demo? Mission 5, another shit loadout. Great. I ended up getting the run back on Hamlet, but unlike the last group, these guys couldn't handle Wave 1. Granted, I wasn't much help either. It felt like I couldn't go 5 seconds before getting caught with my pants down. It was so bad that our team got pushed out of the frontline area before even one giant dropped onto the field. The writing on the wall was clear, and this prompted a mass exodus. It did mean I could mop up a couple of extra kills as everyone went MIA, but as a lone spy, it was hard to put any work in, with only 13 kills in 3 minutes. I'm gonna tangent for a moment to talk a little bit about class viability, which, for this challenge, I would categorize as something like this. You may be confused as to why 6 classes with varying AoE potentials are all in the same tier, but you have to remember we're accounting for every possible loadout that any class can randomly generate. Soldier, Sniper, and Demo are the best AoE classes in the game, but they have a lot of stinkers that can muddy up their consistency. Meanwhile, Pyro, Engineer, and Heavy all have lower AoE potential, but they also have a lower percentage of loadouts that'll come in and ruin your day. Even less damage-intensive primaries like the Tomislav or the Degreaser are still relatively solid picks for this challenge. So as a good rule of thumb, we want to prioritize rolling these classes as much as possible. Medic is one rung below the bunch because while his shield does clean house when it's active, its relatively long cooldown and varying generation speed doesn't do it any favors. Because of this, he can't contend with the other DPS classes that provide a similar output without a recharge period. And as for Scout and Spy, they can't do much for this challenge at all. Both classes have a much higher level of downtime offensively compared to everybody else. Scout in the form of being the team's breadwinner, and Spy in the form of being the team's bread loser. And also disguises. Both of them can do almost nothing crowd control wise. And while their single target damage abilities are both top notch, that's not what we need for this kind of a challenge. We want big hitboxes hitting big groups of robots with as much uptime as humanly possible. In that regard, they've got no tools whatsoever. For the first 5 missions of this challenge, I only landed an upper echelon class with an actually viable loadout once.
So, at least in the short term, it's up to me to play catch up. Thankfully, on mission 6, the tides began to turn. While not a perfect loadout by any means, I was just finally happy to get a weapon I could shoot the ground with and win. Though I did end up going back to Rottenburg, and in hindsight, that might have been a mistake. Don't you have a mission Our to Pyro do? didn't know the strat for doubling his tank DPS, and the constant gas passer usage ate into my kill count significantly. But compared to what I had to deal with on the other classes, big whoop. By taking the high ground for maximum area coverage and controlling the flank before anyone else could get there, I finally managed to cross the 300 robot threshold within a singular mission, clocking in at a 36-minute time. Mission 7 gave us another crack at the engine, nearly a good pick. I fucking hate my life. A 1 in 6 chance to cut my kill potential in half, and it just had to happen now. It wouldn't be too bad if we were given an adequate primary for an increase in firepower, but nope, we got the support tool. So basically, I'm a battle NG without the battle. Cool. All I could really do was buy the disposable sentry upgrade and attempt to maximize how much ground I could cover. But in the end, it didn't matter, because for the second time in less than 4 hours, Metro Malice bricked itself again. TF2 must be the codebase equivalent of a Jenga tower. Can't move anything without something toppling down. Regardless, the game lock happened on wave 3, so I determined this was worthy enough grounds to re-queue with a new loadout. But not before getting 115 kills in 26 minutes. A very poor showing for what should have been a great roll, but at the very least we finally cracked the 1000 robot checkpoint. At this point though, we were still very, very far behind, and we needed a good loadout to climb out of this hole. And what better class to get than Hybrid Knight? It was at this moment I realized that in my over 11,000 hours of playing this game, I can't recall ever trying out Hybrid Knight in PvE. This is because upgrades in MVM don't carry over from weapon to weapon. If you want a 25% damage boost on both your grenades and your stickies, those are 2 separate barcodes that you'll need to scan. For this reason, it's almost always preferable to dump your credits into one mega shit flinger rather than split those credits among multiple different options. Hybrid classes don't really fit MVM's mold, but I did have my choice on what path to double down on. Pipe Demo with a shield or Demo Knight with a grenade launcher. And after experiencing a trial of what an early game Demo Knight might feel like, I figured maxing out the Iron Bomber would be more optimal. And holy fuck, do I love being right. I really did forget just how powerful the grenades were. Even without any damage upgrades, you're able to two-shot 8 out of the 9 small bot variants. And the more you upgrade your primary, the faster those balls come out. Of course, the Achilles heel of the Pipe Demo has always been his expensive upgrade route. Getting him on par with the other DPS classes takes more funds than what's usually required. As a result, he can't pack on resistance upgrades as early or as often. Good thing I didn't need them. At the tail end of Wave 1, I was able to max out my head count from the last bunch of stray demos loitering at the front. And I hung on to these heads for the entire mission. If you're not getting hit, you don't need resistances. And with the HP of a soldier, the speed of a scout, and an on-demand shield charge for the occasional fallback, I didn't get pinned down once. While the Iron Bomber doesn't have the greatest explosion radius, it's still well above average. And even then, the robot packs were so dense that it barely mattered at all. In the late game, there came a point where I did nothing but chuck bombs onto the right cliffside, barely moving an inch. And it was the most efficient bot farm I achieved thus far. For this challenge, the spammier, the better. And Pipe Demos got that part figured out. It was so efficient that I managed to net 414 kills in 36 minutes. A desperately needed gap closer that I was surprised worked as well as it did. Mission 9 kept our good loadout train rolling, as we landed ourselves a Flawed Pyro. Easily the best primary we could have asked for. But with no gas on hand, that meant no medic picking, so Metro Malice was the best mission to go for. After Wave 1, there aren't any more Uber medics throughout the rest of the mission.
so a gas passerless pyro doesn't present many shortcomings. Unfortunately, no one opted to fill that void despite me notifying them beforehand. And with 2 giant crit rapid-fire soldiers housing 12 medics each, we were put at a massive disadvantage. Unfortunately, it was one that couldn't be surmounted. And with the giant soldier barely managing to scrape by, they capped the bomb and prompted yet another en masse rage quit. One of the best loadout draws in the game, and we had to trash it before it could reach a fraction of its potential. 30 kills in 6 minutes. Not what I hoped for in the least. But hey, we did get 2 good loadouts in a row. Hopefully we could get ourselves a hat trick. Mission 10 forced us onto the shield bash medic once again, and this is where I elected to be a bit more conscious of my play. Originally, I was hesitant to use Uber or share canteens with my teammates because their increased damage would encroach on my turf. I quickly realized this was a dumb mindset to have. The amount of shield charge you generate increases based on your teammates' damage output. So it's actually better to use your damage increasing abilities on your teammates, just preferably only when a giant is present. With this method, I was able to regenerate my shield extremely quickly while losing out on the least amount of kills possible. This way, I could maximize my shield's uptime when tiny robots were on the field and minimize the shield's recharge rate when they're not. I also found out that the shield will replenish in chunks if you or your target get hit, even when Ubered. It really took me over 700 tours to learn that. Even with these newfound high moments though, it's still hard for Medic to punch above his weight, tallying up to only 164 kills in 30 minutes. Mission 11 gave us our run back on Pyro. It might not be the flog, but the more damage dealers we can get, the better. Even though Metro does have the aforementioned risk of wiping in the first 10 minutes, in all likelihood, it's still the best mission we can bring him to. As long as we get past the crit soldiers in the beginning, the rest of the game can run without issue. And it did. We cleared everything with relative ease, and were able to maximize on the robot barrages that Metro comes packaged with. Metro's a bit of a polarizing mission in that there are plenty of moments where you'll do nothing but focus on a single giant, dropping our RPM down to the gutter. But on the flip side, it also contains plenty of what I like to refer to as gauntlet stages, where you're rushed with a never-ending stream of small robots as the giants work their way onto the field. And because Pyro never has to reload, he can consistently match all the bots being thrown his way, more than making up for the occasional dry spell. By taking advantage of these brief moments as best we could, we ended with a very impressive haul of 389 kills in 36 minutes. Mission 12 landed us on Medic. I used to keep again. a journal. At this point, I was looking for ways to keep things interesting, and seeing as it finally reached midday, I figured it was about time to start queuing Mecha Engine. Specifically Disintegration, because it usually goes by pretty fast, and shield bashing was boring me to tears. Though at this point in the challenge, this is where I started shield bashing the correct way. For those who don't know, if you look towards the ground while using your shield, the hitbox will actually tilt closer towards your player model, closing up the dead zone where you're normally left vulnerable to attacks. As long as you face downwards and keep the robots in front of you at all times, you'll be impervious to anything that doesn't attack with a flamethrower or melee weapon. I don't usually do this when recording for videos because, really, who would ever want to watch this? But for the challenge, I want to take every advantage I can get. 79 kills in 27 minutes. Let's keep going. Mission 13 once again rolled us the engineer, only this time not with a shit wrench equipped. Why? Thank God. No if one we else could is get here. a replica of what happened on Mission 2, that would really help compensate for all of the medic pulls we're getting. But it just so happened that on Wave 1, our Pyro, the lone medic killer on the team, left the game for seemingly no reason. And upon getting swept by the Giants, everyone immediately bailed. We only secured 18 kills in 3 minutes. Another effective loadout tossed into the ocean. Goody. Well, time to spin the wheel again, and oh, for fuck's sake, we literally rolled almost the exact same loadout we got 2 missions ago. I expect this At much this from the point in the DMV, challenge, I but was I'm not starting to waiting get 4 pissed. hours for my We were stupid already mission in starting this heaven. challenge on the back foot with the cacophony of awful loadouts we were rocking at the beginning. And now, when I'm finally getting just a little bit of momentum, we go back to landing the same shit-ass rolls on these 9-sided dice.
Just to give this boring-ass playstyle a little bit It's more fine. I don't variety, mind if I he decided to stays. queue for Broken Parts, a very robot-dense mission. Realistically, I shouldn't be wasting ahead, this wise poll on guy. such a Take a mid-tier freaking class, but I needed some extra listen hit up, 'cause sounds I'm to only gonna drown say out my this once. intrusive thoughts. Got For 10 some days reason, no one decided to play today engineer for the mission from entire Almighty. mission. So while the heavies kept HCA will be scrounging rating for your ammo, performance I got to run alongside away the with their other kills. And if you think I didn't Whoever farm has the the fuck top out of the score support and scouts they on wave can 4, win. you would be very Capiche? wrong. We ended up netting For your 199 first kills in you 41 jokers minutes. will be cleaning out lower Honestly, heavens. it could have been worse. Mission 15 put us right Sounds back easy onto enough. Pyro, and Manhattan like seemed to you work well always last say. time, may as well try it again. My The back burner on this map is especially brutal. As long as your Because the teammates are demons got close him, enough to right? hold aggro, it's hard not to have Yeah. an infinite supply of I crits. kinda got At this that. rate, we're on track to Anyway, farm that just as just much about playtime with Pyro as we're Why getting are with you Medic. a cat? But unlike Medic, just saying he's putting in the numbers, so I can't really complain. 378 kills I in was actually 41 wondering minutes. the same Very thing. good indeed. Why But of are course, you a Mission hilarious 16 just cartoon has to cat? ruin our fun with another fuck of the Exactly. mini Sentry Thanks, NG. Red. It feels like I can't glad we're complete on the 2 same full page. missions in a row without a bad loadout shoving You itself in neons are all the afterwards. same. At least the Always generator telling me was what courteous moronic enough to give us imagery an your actual pea-brain shotgun invented this in time an effort around, to but I'm so comprehend the fucking scenes. tired of looking at this metal arm. Luckily, I didn't have it on for all too long, because Oh, I found you're a myself cat. queuing You're a into a horse. group that You're was a just as sexy hasty Statue as of I Liberty. was to get the mission over with. How about The a F4s on every How's your wave from game? every player must were work so borderline hard, mate. instant. And while the team's heightened experience Excuse level me, did I'm take here a for lot my of my appointment. kills, they more than Hey, made up for White, it with how isn't it fast we freaking plowed through the crazy mission. that We John finished with Cena is here in 181 heaven robots doing in his 25 missions? minutes, That's it. which for Everybody Bavarian out. bot bash Don't is come back till you finish extremely your fast. missions. Literally only 4 And minutes behind the Debbie, world can you record please speed run. keep these That's the neons power of under fast control? F4s. They arguably move the needle even more than a good loadout does, which I'm Red, obviously gonna before you get. go, Stay away from me. Okay, can someone please explain to me how I've gotten medic on 5 different okay. occasions, Mind yet scout, elaborating on that? sniper, and heavy He's are all 0 for 17. dangerous. And even Need I ignoring say that, more? I've rolled every some medigun in the convincing. game except for the quick I fix. suppose I The could one open up medigun that more trounces in every exchange other for a option in the favor. domain of shield bashing Wait, by really? a fucking mile. I know mean, there are yeah. worse positions I Keep could your pants theoretically on, be White. in, but every I need time some I'm time to forced into decide locking what I medic, even the want gap first. between my projected kill count and my actualized kill When will count that be? gets wider Like, and wider after this and mission? wider. I keep waiting to get a series of loadouts that might just be able to chew through the deficit, but every time there's a fork in the road that halts any potential headway I could make. Whatever, Hell, must have I'm been done real talking about the traumatizing because intricacies I don't of remember shield it at bashing. all. Could Gotta write a work hard so I PhD don't have to go thesis on back this and shit by find now. out. 194 Welcome kills in to 36 Top minutes. Ranking Get me Ninjas. out of this lame. goddamn And purgatory. would you like to redeem a ticket? You have this, Salvation. man. here's my ticket. Splendid. After over 8 hours of the randomizer being prejudiced against Australians, they finally threw us a bone. But not just any bone, the biggest bone. Ice The cream! Hitman's Heatmaker, arguably the best Seriously? weapon in all of MBM, with the Cozy Camper, Sniper's best secondary in MBM, with an open mission on Big Rock, Sniper's best map in MBM. Now I really feel like a moron for wasting broken parts on medics, but Bone Shaker's a good bid nonetheless. Even better, the engineer decided to place his dispenser right next to the rock, so ammo management was no longer a concern. What was a concern, though, was the fact that I suck shit as Sniper. Most of the time I was just waiting for the easy-to-hit heavies to make their way into my sight line so I could farm residual kills off their easily trackable hitboxes. We also had 2 gas passer pyros on the team, and I couldn't beat them to the punch on many of the harder-to-hit targets, but even the more lackluster segments still gave a much-needed boost. 416 kills in 34 minutes, our highest RPM yet. Hopefully the bad RNG marathon ends here. Hopefully I start shutting my mouth. Can we please go more than 1 hour without a shank, a metal arm, or a radiation rectangle? No bullshit,
I'm not having fun anymore. Of all the repeat loadouts the cockeyed generator could possibly give us, it just had to be the gunslinger and the Ur. I made do with what I could and was getting the rotations down a bit better, but we're still playing Spy in an AoE focused challenge with a broken leg. 2 broken legs, actually. Yeah, remember how I bitched about not having the Dead Ringer last time? What the fuck was I thinking? This shit is way worse. The Dead Ringer prevents you from getting any cloak via ammo boxes or dispensers. So, in order to redisguise and have the Dead Ringer available when rushing in, you need to wait not 1, but 2 full cloak durations in order to safely enter the fray. I still went for whatever chain stabs I could and tried to make better use of my sapper, but at a certain point, I gave up and just started being an aggro bitch to get the mission over with as quickly as possible. Thanks. Surprisingly, we did end up with 185 kills in 42 minutes, which frankly was way more than I expected. Thankfully, that walk through the desert had an oasis at the end, as Mission 20 rewarded us with another shot at the pipe demo. With my Mecha Tour reset, broken parts online, and kills popping in 5 minutes or less, I knew this would be the play to make, especially considering the extreme surplus of credits that the Big Rock missions provide. Pipe demo just keeps on winning. I did find myself queuing onto a team of low tours, which did mean long wait times between waves, but that also meant that no one knew how to upgrade properly, so while they were eating shit due to not having crit resistance, I had free reign over the board. That was until a tank appeared. Right! And There you are! Team up with me! Melted down efficiently, I had to sacrifice some of my kills to go help them out. Despite the constant tourism, the mission actually went extremely well. Yellow, We progressed quit without getting any in my wave losses, albeit there were a few close calls, and for the second time in this challenge, we completed Doing Broken me. Parts Wave 6 Clearly the first cutest try, choice again, here. without an engineer. I don't know how pretty they did freaking it, cute. but they did it. The whole mission was a very pleasant surprise, and it showed in the numbers. Flattered, but this is a competition. I'm not here to make friends. I'd like to avoid any drama. Yeah, well, I totally get you. Drama is the worst. That's why we should all team up, just like old times. No way! These a crowd? I'd rather eat my own pancreas. No, come on, Vi. You sure? One thing that became very apparent Again, very lone quickly wolf here. is that even I'm for not this teaming up challenge, with the anyone. Wrangler is still broken You as know, shit. I met this never other fully neon earlier realized who was a just how many total simp. encounters a wrangled Maybe I'll just go sentry play could with live him through that a instead. non-wrangled one couldn't. It Oh, obviously increased my sentry okay. survivability See you versus round, giants, but White. it also upped my kill count way more than I Well, thought it looks would. like it's just can you play and me, way bro. more aggro and put your sentry in Just more don't precarious lag positions behind. without any kind of direct DPS penalty. And it paid off. We finished the mission with 279 kills in 29 minutes. A much higher Alter, wie schnell sind denn die? sessions, well, on a much less robot-dense mission. It may have taken 10 hours, but we finally completed 2 full missions with back-to-back big loadouts. I just jinxed it, didn't I? Direct hit soldier. Here we fucking go. In a challenge centered around maximizing AoE potential, the rocket launcher with a 70% splash damage reduction is the draw we're forced onto. I wasn't sure how things would play out, to be honest. The direct hit may have a crippling weapon-defining downside, but at the end of the day, it's still a rocket launcher. It can't be that bad. That was my thought process until we hit the end of Wave 2, where I collected a grand total of 28 kills up to that point. Looks Didn't like even break a desperate sweat. times call for desperate measures, so I attempted to do something that I've never done before. I maxed out Rocket Specialist. The horror. Typically in Man vs. Machine, you only want one tick of the rocket spec upgrade, as that's enough to remove all damage fall-off and apply the rocket stun on hit, the 2 most important elements of this 4-pronged upgrade. However, what many people don't know is that each added tick of the upgrade comes with a 15% boost to your rocket
so I wasn't privy to that perk. Never mind the fact that even if I was aimbot incarnate, the engineer played very aggressively. So aggressively that the sentry busters wouldn't stop gassing up my screen. With all those factors combined, it meant I couldn't take advantage of this loadout in any meaningful capacity. But on the flip side, it was a wicked fast mission. 195 kills in 28 minutes. Not bad, but definitely below expectations for one of the better rolls thus far. Mission 25 dropped us another actually good loadout. Only this time, the conditions were the complete opposite Just of getting the started. prior mission. Instead of getting a highly competent team with very fast F4s, the vast majority of the team consisted of low tours who would F4 at a snail's pace. On the bright side, it did mean a fuckload more kills for me. In this game of Hungry High Tours, I was the winner. Granted, I'm hardly the MPM Messiah, so we did end up failing 2 ways regardless. Thankfully, my team never abandoned ship. Every segment of the map became a slaughterhouse that I held the least to. There wasn't a single spawn point in the mission that I wasn't locking down consistently. It took a while to get our run back with the 100 DPS class, but we got it. Shooting the ground for win never felt so good. It was so good, in fact, that for the first and only time within this challenge, I managed to surpass 500 robots on a single mission, though the lack of F4s and multiple wave failures set us back 55 minutes. This was enough to finally break through the halfway point of the challenge, though we were still very much behind schedule. Mission 26 landed us back on Sniper, but this time with the Huntsman. I wasn't really sure how this one would go. My default assumption was that the bow's lack of explosive headshot would be a game changer, but not in a good way. However, the arrows did have the plus of being easier to land than headshots, so I was very curious as to how this would affect our output. I hypothesized that the efficiency galore would be comparable to the rifles, but the ceiling would be much lower. Nevertheless, I opted to run back to Broken Hearts to test it out. Projectile penetration is where much of the Huntsman's I'll utility take it. stems from, and a robot-dense mission like Broken Parts on a map with plenty of straightaways can lend it well to those massive collateral chains. At least, it would if we didn't get the exact same group of high tours I played with an hour ago. There goes my experiment. Even with one of the high tours joining me in a newfound woven bromance, it was hard to land any bullseyes at all. Like our last round of Red Rod, I couldn't do shit. 198 kills in 34 minutes. Not as high of an RPM as our rifle did with the same team, but again, it could have been worse. For the time being though, we'll be taking an extended break from mid-roll. The queue times were getting way too unbearable. Mission 27 gave us the Not engineer bad. once again, and this hot streak has been pretty good so far. The lows haven't gone on too long, I haven't had to shield bash in over 5 hours, and I'm getting a chance at redemption for what happened on Mission 13, where the team disintegrated on the first wave and wasted our coveted engineer role. Unless we're exceedingly unlucky, good chance that won't happen this time. Yep, Ruby was back, and boy did he not forget my alias. Instantly moving to brief our lobby with no remorse. Now, under any other circumstance, I'd find this very annoying. The constant wave failures route a shitload of time, knocking back robots pushed from way out of our attack range, and doing nothing to stop Ruby in his tracks would give my RPM a good beating. But for this challenge, there's no better class you can land on than the engineer. Lethal or not, my sentry still did a strong contact with any robot in range, and Ruby opting to not attack the robots themselves meant I had less competition for the lion's share of the mobs. It did mean I had to abstain from buying two-way teleporter though. He'd get way more use out of it than I would. Obviously, that alone wasn't enough of a preventative measure, and with little adversity from my fellow teammates, Ruyi successfully lost us the first wave once again. Of course, I immediately called COVID to get this bastard out of the game, to which all of the low tours unanimously voted against it. I'm getting a bit of deja vu here. With Ruyi now in full control of my short bus of a team, the goal from here on out is to maximize the upcoming bot farm as efficiently as possible. The sentry spots were obvious. I may as well have them tattooed on my ass. But what I didn't expect was just how much of a difference maker
next? Ah, das geht besser, das nochmal. Das geht wesentlich besser. Was unable to sink us, and we completed the wave in spite of his griefing. By the end of the wave, the Lotours finally learned how to use their peripheral vision and flip their votes against him. But because Valve can't properly implement soft bans to save their life, Bruyi was back and would continue his reign of terror. Again, this would usually be very irritating, but I racked up over 200 kills before wave 2 even began. At least I'm having fun. If Bruyi wants to blow the momentum up, be my guest. I'll just stay down here and pop berserker stance. It's all gravy. After air blasting the giants up to point A, I figured it'd be worth it to scope out his motive. What reason does he have for going after me so fervently? His response: because I completed missions with cheaters for my original video on the matter, which, I remind you, happened in February of 2022. Nearly 2 whole years later, and he's still hanging on to it. That is his rationale for not just griefing me, but over a dozen unaffiliated third parties that are unrelated to the grievance at hand. These kinds of people are genuinely impaired. I later did a bit of digging and found that Bruyi was banned on backpack.tf under the guise of maintaining a kick list. So it is possible he was a former Commodore member at some point, but the Wayback Machine didn't turn up any proof of that, so jury's still out on that one. I've been commended many times on my patience in dealing with these clowns, but the reality is their vengeance-fueled tantrums only serve to benefit my channel. In fact, do me a favor, guys. Drop a like on this video and sub to the channel if you're not already. Let me rub this shit in, because I know for a fact these people hate nothing more than to see me benefit off their own mental derangement. Unbeknownst to Bruyi, we'd been doing that the whole challenge, but as time went on, it became increasingly more difficult to do so. On the latter half of Wave 2, you'll face off against 2 giant Black Dog soldiers. If any of their rockets hit you, they'll replenish a portion of their HP. Bruyi was well aware of this, and purposefully got hit with each rocket explosion to keep the giants on indefinite life support. This also applied call-off to everyone's damage, preventing me from bursting them down within the intervals between rockets. I tried to use my short circuit to alleviate this, but it was to no avail.
Ach, da drunter. I couldn't maintain the momentum I needed. On any other team, this would have been unsalvageable. But with a group almost entirely encompassed of low tours, even a crippled minigun will outcompete the competition. We were able to overpower him on the first wave, but that meant another influx of Black Box soldiers on wave 2. And it was up to me to do all that I could to keep them at bay. Body blocking was a fool's errand. Ditto was attempting to burst them down by a max ramp up. So my only option was to stock up on crit canteens and pray that'd be enough to burn them down before they reach the hatch. In retrospect, I didn't play this too well. I got way too hasty in chasing the giants where they were at, which opened up Rugi to push them out of my line of sight, giving them just enough time to cap the bomb. Of course, I immediately motioned to call a boat pick once the wave was over, and in a crazy, unexpected turn of events, he wasn't able to rejoin. For the first and only time within this challenge, we've been able to successfully gatekeep Vrugi from the mission he was ousted from. Wouldn't it be great if the system always worked like this? In any case, we could finally let our minigun play the game for us and progress through the mission as normal. I was a bit mentally checked out at this point, but you can probably play heavy on a Super Nintendo controller, so it didn't make much of a difference. Not the most amount of AoE potential when compared to the other classes, but he gets the job done. 379 robots was the final count, but due to Rugi's griefing, the mission went on for 58 minutes. Not the most ideal RPM for such a powerhouse class, but hopefully we've generated some good karma for putting up with that. Well, it was about time I was forced back into the shield-bashed prison, because of course, that's what I need right now. Rocket launchers, sticky bombs, rifles, miniguns, those are for chumps. Let's all stand rectum to rectangle, staring at the floor for half an hour, merely to peek at what MVM has to offer. 158 kills in 31 minutes. Another 4 in a row. But on the bright side, we did get a professional kill streak rainblower cake. Huh, the universe does listen. Mission 31 put us back on course with Pyro, and back to Manhattan we go. It's a tried and true strategy that may be a bit repetitive, but we really need to start gunning for the easy, high RPM increases. Map variety be damned. And hey, we finally mounted a loadout without needing to deal with a creeper's ego-satiating crusade. Unfortunately, it didn't go as smoothly as planned. A couple of players on the team decided to leave
this mission the definitive low point of the challenge. If not for the godlike team I had been Come on blessed already. with. They were Quit it with the incredibly jokes. competent with very fast I F4s, so can't the help mission it. didn't linger When I on see too you long. getting all emo, And thank God gotta for that, bring the because we sunshine. only managed 91 Yeah, kills yeah, in 27 you minutes. and your sunshine. Thankfully, we Hey, got our remember how we used to all-reliable crack bag open some on cold mission ones after a 33, tough day? with a near identical loadout no. to the prior Sorry, pyro I don't. loadout we were given. Sounds like it was... It was, man! We had some that good much, to give my but left it's nut no to big go deal. back and do I'm it just all over happy to again. finally get a Even- loadout that gave I don't decent blame RPM you for for any a of it. wave and a half. Yeah, the moment we lost point A and began getting pounded What by the hell is that soldier supposed to packs, mean? my teammates What did weren't I too do? keen on sticking around. Dude, chill. Once everyone It but totally one dude doesn't decided matter to call it anymore. quits, I had to fold this ace The once vibes again, are with only immaculate. 59 kills And I just want in to kick 12 ass minutes. with my bro Mission while we got the 34 extra at least time. gave us the Cool? run back on sniper. Yeah. Just a shame Cool. we're back to using medieval weaponry. My God, the one dude. sniper Remember when you primary messed in up the game toilet without after you ate that explosive chili? headshot, and we Yo, rolled it twice hold up! now. I didn't even Something get to the tells best me part. This generator is bugged. I opted for podcast because there aren't many Ubermen, and Rosenberg seems like it play well to the huntsman's needs. The loads are all about lining up as many robots as possible and headshotting all of them in one go with the penetration upgrade. Wabash having no shortage of low health targets alongside the robots following the bomb in a near uniform path, the chain kills were rolling in like crazy. So, fun fact, the huntsman has this guard where if you apply the projectile penetration upgrade, is shooting really vulnerable, the arrows go miraculously great. I have no clue why this happens, but it seems like this might be one of the early cases in TF2 where our medic Ubering me actually negatively impacted my kill count. I actually had to shoot myself away from the arrows, which I never thought I'd have to do. But besides that, I think the arrows aren't too bad for this challenge. I was still relatively frail, and the huntsman's comparatively strained AoE potential didn't help matters, but Not I bad. achieved about what I was expecting. 278 kills in 33 minutes. Now, if I could get an AoE class without a debilitating primary for this challenge, that'd be great. I might kill a man someday. Mission 35 was another direct hit pull. Just fucking great. Pour more gasoline on me while you're at it. Fuck, I wish. Whatever. I just went with the same maxed out rocket specialist plan I used in Mission 22. The results ended up being pretty simple. 204 kills in 33 minutes. At this point in the challenge, I was burying my face in my hands. I mean, just look at this chapter alone. We've had 3 brief missions, a good loadout, we had to chuck 20% through the mission, a shit loadout, a subpar loadout, and 2 games in a row where I get weapons that are the antithesis of each class's AoE potential. After this conga line of ass
down. Time being of the essence and our credit pool more constrained, I had to try a different strategy to not fall even further behind. So I played this round a little bit differently than the previous spy missions. Every single time I died, no matter the occasion, I would stock up on ammo window canteens. Now, this sounds pretty dumb. The knife doesn't use any ammo, and we've been keeping the revolver in our pocket the whole time. Why would ammo canteens do anything else? Well, a lot of people are completely unaware that these canteens instantly restore the charge up to 7. So for every 25 credits I churn out, I'm given a free AoE stun that I can pop whenever I want. This would guarantee me at least a couple of stabs whenever the field was empty, and with how much our team got pushed back, I had plenty of opportunities to make use of it. But that's not all. I decided to double down on dumpstering credits for the sake of avoiding downtime, and started immediately buying that whenever I died. And you know what? It worked. Kind of. Obviously, I was not doing my job well. Even my gargantuan core count couldn't turn any heads away from my obvious lack of performance. But in relation to the challenge, this playstyle upped our kill count like crazy. The other two spy missions I fully completed were RPM of 3 and 4 respectively. But for mission 36, this strategy netted me 206 kills in 34 minutes, an RPM over 50% higher than my previous best. Not what I needed to tilt the scales in our favor, but this didn't hurt anywhere close to what I initially expected. You know what? I think Spy wasn't given a fair shot. You can join Medic in B tier, my friend. Ah, fuck, I spoke his name. Well, it looks like we're burning through our second throwaway mission in a row. This is pretty bad news for the challenge. If we get another shitty loadout within the next couple of rolls, no need to bring it to an actually good mission. I did try to experiment and find some kind of hidden tech to up my kill count like I did for Spy, but nothing really came to mind. Best I could do was spam Uber canteens on myself to get a couple more melee bot kills every now and again. But I think that goes without saying that it didn't affect the outcome all that much. Worst part was the entire group consisted of low tours, so 2-minute-long upgrade breaks became the norm. At least until I started spamming the ready up voice line midway through the mission. That's right, fear my impatience. You wouldn't want to accept the high tier, would you? We ended with 112 kills in 20 minutes. Not a great pull. With the two shortest missions off the table, we needed a loadout that could take advantage of the maps we had left. And mission 38 gave us exactly that. There's no world where we get a default sniper rifle and not take our ass back to Big Rock. But even with both mission boxes checked, it still took us over 30 minutes to find a gang. I think you're all beginning to understand why I took a break from Mexico. Then, something happened. For whatever reason, my frame rate in OBS got shot into the fucking ocean while the mission was getting underway. So I had to direct some of my attention away from the game to figure out what the issue was. My team clearly wouldn't get swept within literally the first minute of the wave, but I'm never being optimistic ever again. A low tour team with a player down on a lagging ass community server spelled disaster the moment I couldn't contribute. After half an hour of waiting in queue, the group evaporated immediately after the wave loss, eviscerating my beautiful Big Rock combo. 66 kills in 6 minutes. What a fucking waste. Thankfully, mission 39 put us back in the game with yet another shot at Pyra. For a while, it was looking like Medic was going to end up being our fallback class, but I'm very happy to be wrong. We found ourselves on a high kill feed, and the prevalent trade-off was there. Expedition had scores, but a lot of kill nabbing. However, the jetpack actually worked to counteract this much more than I anticipated. High tours have each mission down to a science, so they're known for preemptively getting into position for each robot spawn. And while I couldn't really win those positioning races, I was always riding their tails, enough to let me compete for kills that I otherwise would have missed. Still wasn't enough to be a massive feat, but it was relatively above board. 260 kills in 36 minutes. Mission 40 gave us Soldier once again, and man, it really feels like I can't catch a break when it comes to any other class besides Pyro. Yeah,
Another one down. I need to reload. Luckily, we can offset that by the endless soldier flood that happens on wave 2, where even despite the rocket's damage nerf, we can still farm dozens of kills per minute. Or I would be able to, if not for the fact that we had not one, but 2 heavies on the team. A very unusual comp for boss battles. Because miniguns do fuck all damage to tanks, that meant the responsibility was on me to focus them down. Later on in the wave, one of the heavies did switch over to pyro, so it wasn't a concern moving forward, but it's not an exaggeration to claim that this one tank might have gotten to be like 75 kills. We eventually were able to upgrade the Liberty Launcher to the point of two-shotting most robots, but we really did feel like we were playing with a wave's worth of credits behind. At the end of the day, though, a nerfed rocket launcher is still a rocket launcher, and upon completing the mission, we managed 369 kills in 33 minutes. Nothing serious to complain about. Okay, now we can complain. Per the rules, I'm unable to go back to Rockford after completing the last mission, and Decoy also isn't on the table, so it looks like we're still bashing on Metro for the time being. At the very least, we got the vaccinator so I could purposefully let my teammates die and instantly revive them for immediate shield charge. I debated on whether or not this should be allowed, as one could argue it does break the no sabotage rule, but with the vaccinator specifically, I don't really agree. You're giving the entire team a substantial benefit for a tiny, tiny loss in DPS. Personally, I think it's fair game. The gauntlets were where I got most of my kill mileage, particularly on waves 4 and 5, but in the end, it just didn't cover enough ground. 176 kills in 35 minutes. Yet another mission with only 7.7 RPM that we needed. Didn't even At break a this point, sweat. I was beginning to worry. We're 3 hours into the challenge since we last calculated the numbers, and not only have we not increased our RPM at all, but we've actually slightly gone backwards. We already had such a low margin for error, and now it's getting even worse. We're down to the fucking wire on this one. We need an optimal loadout now more than ever. That sucks. My run might be over. That's a really bad loadout. When all the chips are on the table and I need a roll for the ages, we land on Scout. But not just any Scout, a BFB Scout with 2 completely irrelevant sidearms. Again. When this roll dropped into our lap, my morale went into the shitter. I had a plan, I was executing it well, but the one factor outside of my control, RNG, shit the bed when it mattered most. At this point, I felt very defeated, but we already grinded out 21 hours. No point in giving up now. I needed to get my head straight and figure out how I could get myself a low-tier layout, and I knew exactly who to call. This is Kina. He's the best Little Mac player in the world, and if you know anything about Smash Bros, you know this character sucks dick. If there was anyone in the world who could help me succeed with this loadout, it'd be Kina. If there was anyone in the world who could adjust my mental for this mission, it'd be Kina. If there was anyone in the world who knew how to salvage such an unfortunate role, it would be Kina. Honestly, dude, I think you can kill yourself. With those wise words of encouragement, I was finally ready to step back into Rockford. At the very least, Hamlet was mine, so I wasn't forced to judge it out on a longer mission, but I swear it felt like half of my kills just came from camping the sniper box. They were the only tags I could get without issue. And look, this loadout sucks shit out of the balls and strikes. No one will deny that. But my prayers for better RNG had at least been somewhat answered. I got a fair bit of experienced players on the team that all F4'd almost immediately. A stroke of good luck that we desperately needed. I also opted to spam buybacks as we did on the last Hampton mission. I figured that if we held our spy gameplay, it'd probably move the needle in a similar fashion for Scout. My gameplay eventually revolved around being wherever my team wasn't, even if that meant only getting a couple of kills periodically. It was better than having them all mopped up before I had a chance to get there. This was especially the case on the last wave. While everyone focused on the 3 tanks, I was camping the front lines for any prey I could get my hands on. This 4-minute period was responsible for around a third of my total kills. And I've said it before, it could have been way worse. We needed 150 kills in 26 minutes. Still a massive downgrade, but we do have more work
Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da drüben.
just him. I asked my team to be a bit more quick-handed on the F4s, and when I gave that suggestion, everyone readied up within seconds. Getting a team that communicates this well is more rare than the Australian Jason. It wasn't all easy going, though. We did get pushed back a couple of times, and I'm not gonna lie, I'm still a pretty bad shot when it comes to sniping. But overall, nothing went seriously wrong. I may have been missing a good chunk of my shots, but once the robot heavy got onto the field, I could use them as easy lightning rods or explosive shots. I used this to great effect in both Wave 4 and Wave 5 especially, but Wave 6, that's where trouble could happen. This wave is a massive difficulty spike that destroys most inexperienced lobbies, and it's not like I could carry much either. I can barely headshot a soldier bot with a wiggling helmet, never mind a dozen super scouts charging forward at Mach 9. If there was any wave that was going to sink us, it would be this one, but I did know that this was a team I could work with. Before the Endlich. I Puh. informed our pyro about the double tank damage strategy via aiming upwards, and he immediately put that shit into practice. Due to the fact he had a broken set of eyes, that gave the rest of our team enough leeway to put our crosshairs on the robots that mattered. The super scouts died pretty much instantly, and while the heavy medic combo did make it far, they didn't get more than 2/3 of the way into the match. We made it to the final stage of the wave. All that was left were the 10 soldiers and one of the bulkiest tanks in the game. This is often the point where newer teams just barely lose the round and are demoralized enough to quit. But my team didn't do that. I had completed Wave 6 with almost an entire group of low tours first try without any kind of carry on my behalf. They basically did this all on their own, and taking everything into consideration, scope the new that techniques? was the greatest blessing of them all. The 1 in 9 chance of rolling sniper was lucky, as was avoiding the bows and the classic. But landing on the I most gotta admit, pleasant low tour group that I've played was with in pretty years, cool. right I at the came end up of with the it while line, watching you that play. wrapped up our You're like good my RNG moose, with a nice brother. little bow. These players have definitely What? earned their stars. Don't you mean But I haven't muse? earned mine quite yet. Oh yeah. Big Rock gave us plenty of kills. 432 to be exact, in a third Jeez. consecutive 37-minute long mission, by the way. I'm not starting But to that wasn't like enough this to guy, clear am the I? challenge. We still had This is part of 58 his robots plan, left to go, waiting with for me to only let my 32 guard down minutes so he can left on stab the clock. competition. Another one mission and one mission only. A single question remained. All right, Could it be Yellow, done? Well, here's your come chance. on. Of course Come it prove can. your For the devotion sake to of your content, I would have bro. loved to have failed Help! Wave 6 over and over again to give the video a more Whoa! tentative ending, but the low tours, they knocked it out of the park. Even worse was that I apparently didn't hit my record bind when I was rolling for my final loadout, which ended up being this. Do know that as I was going in for my final draw, I said aloud, the only thing that could rob me is the rocket jumper, and had a mini heart attack when the soldier popped up on my screen. In any other circumstance, I'd bitch about the direct hit again, but we're 58 kills away, so who really cares? At least we were 58 kills away until our team decided to restart the mission at the end of Wave 1, which wipes the scoreboard up to that point. So now the magic number is 21, I guess. From a video perspective, this is the worst chain of events you could get for a satisfying ending, but you've read the title and you know how this ends. After hours of M1ing, shield bashing, waiting in queue for 5 a.m. Big Rock lobbies, and yelling at Taiwanese children to F4, we finally, at long last, completed the challenge. 10 motherfucking bitch-ass 1,000 robots killed in 24 hours. Shut the fuck up, you stupid. It had been done. With a collective time of 23 hours and 38 minutes, we finally killed 10,000 robots. What a fucking ride. I'll be honest, when conceptualizing this challenge idea, I didn't think we'd come even remotely close to failing. Might sound like I'm huffing copium, but I'm really not. TF2 videos of this ilk tend to go one of two directions. They either have the destination be an inevitability and the entertainment value is based around whatever wacky hijinks occur, or the challenge itself is punishing enough to where it ends up encompassing most of the video's focus. I, without fail, expected this to be the former, and believed with my entire being that completing this challenge was a foregone conclusion. This is literally why I didn't even bother tryharding in the beginning. I genuinely thought it would make no difference in outcome. As it turns out, I was Actually very, did it. very wrong. There wasn't a single moment where I was ahead of our projected
I'd actually get to save your life this fast. Before we landed the Scottish resistance combo on Big Rock, it was looking You really like gotta I be had more to do careful, some kind bro. of clickbait gotcha, Take and then my just giving hand. that 24 hours a bit of Ugh. an asterisk. The whole time I was chalking this up to bad RNG, but hindsight is 2020. You didn't save When jack, in the moment, dumbass. You can start It was to an do 5 act. reasons for why you're failing so miserably, even if they don't hold up. So I decided to investigate that quandary. To see how easily I could have sliced you in two while you were preoccupied with saving me. What was expected. Shouldn't be so damn For the 3 trusting. classes we wanted to avoid for this challenge, Scout, Medic, and Spy, we ended up rolling them 15 times out of our 46 freaking total crack me up, loadouts. dude. Medic was What? unreasonably What? high for sure, If there's but our one Scout thing and I've Spy learned bids about were you, bro, definitely it's that lower you than act average. hard, They but you made really up got a heart of gold. 32.6% of our total loadout. We wouldn't be Just best bros if I 1% didn't shy trust of you to what have would be my back, expected and from a like, third of the vice roster. versa. However, just because they were 32.6% of my Next loadout time, didn't I'll mean they save were you for real. 32.6% of my playtime, right? Actually, no. Coincidentally, the playtime added up to literally the exact same number. Not bad for a dead guy, huh? So, if it wasn't our class selection, what actually nearly fucked us? Well, our loadouts, really. There were a couple of positives. For example, getting the Islander for 2 out of our 3 completed Welcome demo back, missions, and Neons. of the 7 You times we survived rolled your first Pyro, mission. we not once got the Dragon But Fury, surviving the is not the worst same flamethrower as crowd control-wise winning. in the game. Frankly, though, Please that's where the direct your good luck attention to ends. Green's And when we look mechanical through the halo, other a classes, mechanism we that see grants an Neons the incredible ability to buffet of stay unfortunate in stats. Of the heaven. 6 times I played Soldier, I got the As it direct hit stands, on not a 3 single separate Neon occasions. has come close to And we overtaking went 0-6 Green's on score. getting even a single banner. He's Of the 4 defended his times I position played at the top for Spy, we many didn't years land now, on and the big burner or I the don't kunai imagine he once. intends to Of give the it up 3 now. times I played Scout, we got Not the when he's... bottom half of scattergun viability every Wait, time. are you And saying that notably, of the even 8 if we times win, played we don't Medic, get to stay we in didn't heaven land on the forever? quick fix a Oh, single time. goodness, Heavy no. is the most God's consistent class mercy we could has get, its with limits. every minigun being And somewhat an viable. expiration And yet, date. we got him a grand total of Seriously? once. These That's are such a the ripoff. RPMs generated If you'd across prefer the each flames class's of total hell for playtime, eternity with to a good, year of average, heavenly and bad delights, RNG coded green, be my yellow, guest. and red, respectively. As you can see, there's a lot more red than green on this board, and as a result, our RPMs were severely hampered. By all accounts, As for the Soldier rest should of have you, been our number do 1 better. robot killer, but because I was strapped with the direct shit half the time, he just barely cracked in 4th place. Spending the whole challenge just waiting and waiting for the moment staring we at close me the again. gap was an agonizing Cheer up, White. experience. I'll win One that I Halo didn't for think us. I'd reach Then at I'll all. give you a turn 22 with it minutes next year. sounds like a fair bit of leeway, but Gee, we were one thanks, more bad Yellow. loadout, one more incompetent team, one more shitty Wave 1 loss away from failing the challenge outright. In the end, what actually saved us was landing on a team that was able to communicate. And I think that's what makes MVM so special. It's not about those 548 beggars kill Looking to streaks drop or something trolling some random high score like what? shitter. A gift. It's about Are you telling me to friendship, bribe Mikey? camaraderie, not. and pressing the I'm just goddamn saying, F4 he button. is Holy easily fucking manipulated. shit. Got Do it. you know how much of this challenge was spent doing nothing? Just press the fucking button, you goddamn inbred troglodyte fuck. Quick little reminder to check out War Thunder. Again, use my link in the description for all the premium goodies. But that's it. Video over. So, if you felt like this was worth watching over whatever movie you could find on uTorrent, just know that dropping a like, sub, or a comment about how Brewye smells bad would go a long way. I'll have a really wholesome surprise at the end of my next video, so be sure to look out for that. But until then, I appreciate you all very much. Twitter and Discord are in the description, and that's all I got. See ya. Love the urban invasion. No! Spitz is nearby the hook. He's ready to get that. On a moment's notice. I imagine Kex was probably the one. Oh, never mind. The killer kind of guessed wrong, or at least didn't want to get too far from the hook. But now they kind of have to guess. And once again, kind of running into the killer. The pre-running is kind of not happening as much because of the undetectable. Uh-huh. Oh, you could hear that really clearly with the spectator, by the way. What?
What? Ooh, I think that's down. Okay, wise guy. Unfortunate. Dan gets to warm up the next hook, and it's now 70 seconds until he's dead. Oh, I think I wanted to crack a set, by the way. Oh, that was an insane setup. I don't think Spitz was in position. I was wondering why would get rescued and firecracker yeah. saved? Yeah. Yeah, I was wondering why Dan would vault that, because there's no reason to do that, but yeah. Spitz was nearby with the tracker. Spitz. Looking to because drop this team is already hanging by a thread. I don't know if your hook stage is bugged. Mine says there's 4, but there's actually 5 hooks. Yeah. And Dan is injured and dead on hook. Boy. Mine can. Obi's really making the most out of the 115 here. Mm-hmm. Picking up the axe when he's really close and then using it. Yeah, he's playing this really well. There's this really strange effect where if survivors try to avoid the initial hit, they end up making themselves really, really easy to catch. Wow. We've seen them now dodge like with tires and other little things, but it's just so impossible against this killer. It really does seem that if you don't run early to safety, it's just a matter of time before you go down. Dan is absolutely not bothered about being dead on hook. He's on a gen in the middle of the map. I am very, very impressed. Kexo seems to be aiming for the unhook. And is the killer close to figuring out where Dan is? Oh, I think Obi was predicting a reset from both of the survivors, but that was not happening. Oh, let's have a look at Dan. He is close. Very close. Oh, the killer's not on his trail, surprisingly. Okay, Obi has good density though. That's gonna be really hard for the survivors. Oh, nice slide. Tries to do a serpentine path to avoid an easy snipe. And I think Kexo has successfully put themselves far enough that the killer doesn't want to commit to them. With Eruption, it's always nicer to go for the person that's injured, that's going to immediately make the gens regress. And he finds the perfect target. This is really unfortunate. Yeah, Dan and Chase. Yeah. He wanted to do. I think he wanted to force. Oh. No way. You think he wanted to grab? Yeah, yeah. Because I think you can flash attack now. Yeah. No. It actually makes a lot of sense. He wanted to go in. Then the killer would have gone in, would have grabbed him, come out of the same door, and his friend Spitz would have thrown a firecracker at the perfect time. That is actually something you can practice, and it's not that difficult. It's setting it up that's insane, actually. Yeah, but I think, Spitz staying alive here. And this pop is gonna hit this gen like a sack of bricks, sadly. You are back. I'm so happy to see have another one. Let's see here. Your next mission requires this. You will have to down one of those. Well, look at that. Your neon red Okay, do you think they can finish the last gen? They need an insane chase that they haven't had so far. Yeah. They would need to have a very, very good pace, and that's hard against Springtrap. Yeah, like look at Spitz. He's got nothing on this corner. No paladins anymore. A TL, and that's it. I'll call you when he's ready. If it's all the same to you, I'm just gonna walk in again. That is great. He will hate it very he won much, that, sir. and now he's at the T. And Kexo I get the impression is already you don't 75 on the actually gen. care. Okay. You won another 50. Okay. Spitz making it happen right now. Cool. Thanks, Gabby. Oh my! What? Excuse me? I thought you'd seen the last of me. So close to being finished. Is it so close that she actually tries? Can't you see I'm in the middle of a Oh, smoke break? unfortunately, they really don't have anything to pick each other up nicely. Yeah, so what? I've squared off with a literal hell spawn. You think I'm scared of your little The killer's prop never cigar? gonna let you get back into that area. Let's have a look from his These point ain't of your view. mother's Marlboro, skinny. If I gave you one of these, you'd die. Try me, furball. I'm already dead. You want a mission or a cigar, wise guy? Oh, mission. Please. All right, let's check your standings. Huh. You're such an obnoxious
obnoxious little turd, your rank is surprisingly high. What's the point if I'm still lagging behind green? No need to beat yourself up, kid. Your file's your first-time participant. You got chutzpah. I bet by your 6th or 7th attempt, you'll have worked your way up there. No, I can't accept that. If I don't settle this now, then what? I don't know. Can't you just assign me something more challenging? Something that'll boost my score? Well, if you insist. There's an infestation of particularly powerful demons in lower heaven. We call them guardians on account of it sounds cool. You don't want to mess with these jerks. If they spot you, they'll blast you with lasers. You gotta kill them quick or take cover. Doesn't sound too difficult. Don't get cocky, kid. We've lost a lot of neons to guardians. Don't worry, Mikey. You can guarantee I'll be back in your office first thing tomorrow to annoy you. But who says I'm worried? Some like heaven is. Und noch eine Kritze Nebenquest, oh Gott. Sie hören ihr dummer Todesparcours. Ich kann die umbringen. Okay, darum geht's nicht. Nani? Die Aufgabe von diesem Gang ist, ich mal rechtzeitig zu drücken, wenn ich aufgespießt werde. Aber da ist so eine Art Raster oder Gitter, das ich halten kann. Das sind keine Stacheln. Und hier in der Mitte. Ah. Das ist also das war eine Falle. Das Schöne bei dem Monster, schön Stacheln nicht abzupacken. So?
don't know. Fine. Oh my god! Hä? Aw. No. Tough mission? How about a glass? Hey! Come on. What the hell? Actually... Was? Darn it. Really? Yeah. Don't worry. So many things I could make you do for me.
Ah. Ach man, das ist jetzt die simpelste Aufgabe nicht. Na, no. Oh, du Hundesohn. Am Schwitzen. Und die Nebenquests werden auch immer härter. Don't worry. So many things. Ew. Hmm? Oh,
Why did you touch me? Also seine Nebenquests waren jetzt bis jetzt noch ganz okay. Die waren eigentlich sehr simpel. Wenn ich zu doof wäre. Das ist aber noch ein sehr Sprungparcours. Müssen wir sehen. Monster treffen. Was? Ja, das ist nicht mehr komplizierter. Bro, what? What? Oh man. Damn it. Ah, Digga, komm. Bro, what? Nebenquest. So. Kletterhalle.
Warte mal, ich kann doch. Easy. Ah, ich kann jetzt benutzen, wenn ich den Boden berührt habe. Das ist assig. Ah. Ich kann die Fähigkeit nicht benutzen, das ist ja assig. Die Fähigkeiten sind ja blockiert, das ist ja assig. Von den Waffen. Karten. Okay, dann nochmal. Dann müssen wir mit Namenkammer und ja, let's go. Der Schuss reichen. Welcome. Would you like to redeem a ticket? You have. Here's my ticket. Splendid. Oh? Oi. What are you talking about?
hate how perfect this beach looks. I feel like I should toss something in there. Next time. Macht's ja Bock. Das kann man aus hier zocken. Geht nicht. Kriegst ja Schmerzen bei. Signal began. Let's go. Combat begun. Combo doubled. Nice pass, nice pass, nice pass. Oof. Fuck. Shit. Seht ihr überhaupt was? Ja, ihr seht gerade sowas. Mhm. Okay, ihr seht genug, okay.
Alter. Verdammte Axt nochmal. Sector begin. Let's go. Combat begun. Alter. Sector begin. Let's go. Ah, Mann. Ich bin echt in diesem Game auch nicht gut. Sector begin. Let's go. Combat begun. Ich drück das Game mit dem Controller und verkacke trotzdem, ey. Gibt es doch nicht. Sector begin. Let's go.
Woohoo! Wow! Fehlt noch irgendwie. Wow! Ja, ich bin eigentlich aus dem Spiel. Bin noch drin, ich wurde nicht rausgeschmissen aus dem Game. Ja, Bruder. As well. Really good. We got the speed boost. So did they, though. They had a survivor friend nearby. Hopefully, they don't get this. Hopefully means nothing to survivors. Well, I've done my best to hook everybody once. At this point, I think it's safe to... Oh, can I get that? Yeah, 5%. No, actually, I don't. Oh, I did not expect her to just actually keep running. That was pretty brilliant. Hold up. She'll just take this window, though, right? No matter what I do. Alright, let's try. Wait, she might be doing something that spells for doom. Never mind. Don't know how she knows, but... we'll play by her. I honestly don't know how to feel about this 6%. Let's hit him. Seems free. I got 5% from the gens. I definitely cannot afford to do this, however. This, though... that was really good. Mind the adrenaline, though. Okay. I don't know if that jumps 99 or what, but... if it's not, we can maybe contest it. This person's on hook now, so they need to be a bit careful. Everyone hook except for, I think... what's her name? You. Huge blunder. Of possibly big consequences. Depends a little bit on whether or not that guy can heal. He could heal, so now he would go for the rescue, but he's coming for it, and I'm gonna get my axe back. And they can't unhook so easily, so... Nee, das Spiel ist scheiße, das kann ich mir nicht. Alright, so I go for a hook that I've never had, or I go for a tunnel that seems honestly pretty doable. A little tough, this one. Oh. That was difficult. I think I need to go for it, though. I'm gonna go here knowing that that pal is not so strong against this killer. Oh, but you can just keep going. That's pretty smart. I'm gonna go this way. She's not stupid at all. Yeah. She just waits. Oh man, that cost me. That's gonna cost me.
Okay, that gen wasn't ready, but now it probably is. Unfortunate. No, Dren. I want to be unpredictable here, maybe. Oh, that's so unlucky. Why do I see him there? Okay, get her and try to get Ace. It's gonna be tough though. Maybe we can break a pallet over there that we left earlier to find someone. We haven't really used our portals in such a long time. Yeah, that gen's just gonna be... Oh, you know what? Break this. You never know. There's absolutely no one around. If I were Ace and I still had a heal, I would definitely... Wait, why did I see him there? Am I insane? Oh, I nearly hit him! That would have been amazing if I did. This is still really good though. How am I not fast enough with 5% haste? Brother! Oh, because she has more than 5%. Probably. That's terrible, man! If I had downed that girl earlier, this guy was guaranteed to be caught. Now he's still caught somehow, though. Where you go? Tough, tough, tough. This is tough. Oh, he messed up, actually. No! I'm gonna tell you exactly what happened, chat. I thought that the pallet was gone because I didn't hear him vault. And then I didn't realize that... the pallet was just a bit further because this tile is a bit special. So that's my bad. These girls healed, but they can't go to the exit gate super easily from where they healed, so... I'm gonna do this. I'm sorry, what the hell am I stuck on, dude? Okay. Honestly, almost works for her. Alright. We picked up. Where? Thanks. GG's. I think I make it here. I don't think she's out. Oh, she is. But I've got an axe. Wait, was that a sprint burst? Uh-oh. If it was... I might have needed to throw... Oh, that might have been a sprint burst. Damn. Well, Jesus. Guess we didn't make it after all. Ah, 2 kills, not too bad. Can I get 2 kills? Yeah. Raptor Brutality plus Foxes and Batteries would be lethal. Nope. We wanted to. Or maybe make some adjustments. I kinda like this. Maybe friends till the end or something? Could be cute. Who was that? Crisis, but we're back. Thank you for the 30 months. And Lunar Eclipse, thank you for the 22. How's the stream going? I noticed you're using a lower FOB. Is there a reason as to why? Yes, I was spectating a showcase a few minutes ago, and with the FOB that I was playing, it actually made the spectating really fucked. Made it really weird. So it's not like I found any crazy secret or anything. It just made it weird. I have to say though, playing on a lower FOB on a killer that you have to aim, it kind of makes it feel easier to like aim at short distances. That was kind of pleasant. I didn't hate it. Matthew Lillard? Oh yeah, sure. I'll run that. That was a really soft delivery. Just like, and the delivery's like, I'm ready for some fun. How has the stream been today? We haven't done a lot on our own yet. We've been mostly just a guest to Hens's showcase, and it's been great. I really enjoyed it. Yeah, oh, I can finally see the white man jump scare. I usually play at 87 FOB. Is that bad? No, it's not bad. You just see less around you, but you also don't get baited into getting stunned on pallets as much. Hi, Chunk. That's right. Oh, fuck, dude. Why does lobbies take 5 minutes, man? I can't play killer. Alright, chat. So, my first impression is this add-on drops down to maybe the bottom of green or the top of yellow. This add-on exchanges with it and goes here. Let me zoom in a little bit so you know what I'm doing. So these two add-ons, I think, basically exchange spots. And I honestly think the coin is
probably better. Yeah, coin goes like here or something. Coin is just nice. Coin is just really, really nice. Yeah. Okay, let's try. My queues have been 15 minutes on average. That's fucking depressing, man. Hi, Arids. I have a question. Will you do a Spanish stream? Not a full stream, no. If you want to watch me speak Spanish for a long time, you could watch my friend Samahel on YouTube. He put a video that was like an interview with me and another friend of mine. And we talk about DBD for like an hour or two. It was fun. But I don't think I'll do a full stream now. Here in Brazil, it's 10 minutes. Man. When is the new tier list out? For Killer? I'm gonna need a little while, chat. I need to really play the game a bit more. Honestly, I don't think I can. Fuck, I'm good. I'm just gonna say it. I don't think I can do the tier list in a few days. How? Like, if I want to test how Ghostface feels in the next patch, or in the current patch, how the fuck do I play him? Do I just queue against bots? Like, it takes 5 fucking minutes between matches. Oh, dude. I think I'm just entitled and used to, like, the good times, but holy shit, this is awful. Don't forget the rare reward in the mail. Oh, really? No, I need to wait a few days, guys. Thank you. Oh, wait, you mean the mail? This shit. True. Yeah, why not? Alright. Andrew. But yeah. Guys, don't forget, if you use my code or anyone else's, you need to type it again, because it goes away every now and then. So if you type hands, odds, whoever's your favorite DVD creator, type it again so that little bit of support goes to someone. It probably means a lot to them. It means a lot to me. Alright, do we just fucking dump it? Oh, look at that, guys. He's the same color as everyone else now. Look, he's joined the big fucking leagues. This is crazy, man. You get so much blood point. I'm about to release a video, by the way, explaining why I don't like the anniversary event. But one thing that people fucking love, that I understand it, I like it too. The amount of blood points that you get is fucking crazy, dude. Why are killer queues long? I don't know, just the usual, chat, you know? Too many killers in the 1-to-4 ratio, you know? Ideally, for each 4 survivors, there's about 1 killer, but maybe for each 1 killer, there are only 3 survivors right now, or 2.5. Do you have any P100? Yeah, Jill, Jonah, and Plague. Timed it again. It's an average of 5-minute queue. Yeah. Thank you, Vals. Who did better in the showcase? They were honestly neck and neck for a while, but in the end, Unknown definitely struggled a bit more. I would say this killer. If that showcase, if you're gonna base your tier list or your opinion based on that showcase, which you shouldn't, but you know, if you're gonna use that as evidence, the evidence pointed to Unknown being a bit weaker. Oh, I know, dude. I wish we had bulk spending from the start. It would have made this game so nice, man. 3 flashlights, damn. Are the killer queue times just obvious? Lack of players. It's not lack of players. There's a lot of people playing, but the ratio of survivor to killer is just a bit skewed, right? It's like you have a dating website, and there's only 3 guys and 99 girls. Well, the girls are gonna have to wait a long time. Assuming that every guy is looking for a girl and the other way around, you understand the problem, right? It's the same with killer. There are a lot of players on both sides, but there's just not enough survivors on this particular queue. Or sorry, I guess, yeah, not enough survivors to demand to fulfill the demand of killers. Oh, this is close, man. Whoa, what was that? Alright, I think the game wants me to go into this. Don't know why, but they do. Wow, not gonna lie, I've never struggled to see someone white like this before. That is a really unfortunate start. I think he mixed that, but if I hold power...
I was afraid that he was gonna do that, and I didn't want to toss it right away, but... Okay, we see some other folks, though. Wonder what... Hi. Hi. Thank you, Amirella. Wow, welcome back.
Yep. Schade. Hätte klappen können.
Autokorrektur ist Müll. Whoa, 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 whoa! Aber Mimi hat gekocht mit einem neuen Video über ApoRed gegen ApoRed. Ein Kellner im politischen Exil hat sich gerade krank schreiben lassen für eine Woche, weil Mimi hat ein neues Video rausgebracht. Meine Entschuldigung an ApoRed Teil 14. Let's go. Der Typ will doch, dass Mimi ein Video macht. Ich höre die Lüfter schon wieder hochdrehen. Es sieht sich super geil. Danke dir, Six. Kann nicht gut sein, dass
beim Finanzamt. Ich wohne ab sofort wieder bei meinen Eltern. Ich bin gleich. Ey, wenn man das hintereinander geschnitten sieht, dann fällt einem auf, das ist echt zu viel, ne? Das ist in dieser Branche zu oft. Können wir uns mal alle bitte ein bisschen zusammenreißen, dass wir ein bisschen schaffen, nicht Schulden zu haben beim Finanzamt? Ich weiß nicht, wo dieses Geld hin ist. Ja, wo ist dieses Geld hin, wirklich? Frage ich Lisa auch immer. Ich bin auch immer broke und dann frage ich Lisa immer, wo ist mein ganzes Geld? Und sie sagt immer, ja, das hast du irgendwie ausgegeben. Aber ich glaube, das zieht sie sich selber daraus. Ich muss da noch mal nachgucken. Ich kann natürlich alle Kontoauszüge selber studieren mit dem Sheet. Nur Männer. Stimmt, das waren alles Männer, ne? Das waren jetzt alles Männer. Oder man holt sich einfach kostenlos Finanzguru und koppelt damit seine Bankkonten, PayPal oder sogar Krypto- und Aktiendepot. Finanzguru kategorisiert alle Einnahmen und Ausgaben automatisch, erkennt und sortiert laufende Verträge des gesamten Jahres. So hast du alle regelmäßigen Ausgaben auf einen Blick und kennst immer deine monatlichen Fixkosten. Die App vergleicht sogar deine Verträge mit anderen Angeboten und macht Optimierungsvorschläge. In meinem Fall habe ich zum Beispiel 700 € im Jahr gespart durch den Wechsel meines Stromanbieters. Und wenn du einen Vertrag nicht wechseln, sondern einfach komplett kündigen willst, kannst du das auch einfach easy über die gleiche App. Und das, wie gesagt, kostenlos. Wenn du darüber hinaus noch weitere Features haben willst, gönn dir Finanzguru Plus für 2,99 € im Monat. Da bekommst du weitere Analyse-Tools und kannst Budgets einrichten. Heißt, du kannst dir monatliche Limits für Sachen setzen, um weiter Geld zu sparen oder vielleicht um manche Aktivitäten in einen gesünderen Rahmen zu halten. Ich habe Lisa auch gesagt, ich hätte gerne so eine App, dass ich so gucken kann, dass ich sehen kann, ob sie sich da Geld rauszieht oder ob das wirklich alles ich bin. Aber sie meinte, ich brauche nicht die App. Ich soll ihr einfach glauben, ich bin das und ich bin immer broke, weil ich das ganze Geld ausgebe, sagt sie. Und dann würde ich ihr auch glauben. Mit dem Code MIMI könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate lang kostenlos testen. Normalerweise gibt es die Plus-Variante nur für 7 Tage for free. Selbst ich hatte nur 7 Tage. Das heißt, ihr seid hier die Auserwählten. Macht was draus. Link Geil. in der Beschreibung oder scan den QR-Code. Okay, es klingt jetzt so wie, als ob das jetzt der ganze Intro-Part war und jetzt steigen wir richtig ein. Verstehe ich richtig, ne? All den genannten Punkten hat er ein 16-sekündiges Video hochgeladen mit dem Titel Real Talk. Ich äußere mich zu allen Vorwürfen. Also das Video, also den Recap, den wir gerade gesehen haben, das war in diesem Video vor 7 Monaten. Und 2 Tage nach dem Video hat er dann das hochgeladen. Ich äußere mich zu allen Vorwürfen. Da erinnere ich mich nicht. Twitch. Morgen um 20 Uhr gibt es die Antwort auf alle Fragen. Wie, warte. Er hat 2 Tage nach dem letzten Video von Mimi, hat er really das hier hochgeladen? Ihr habt euch genau den falschen Gegner ausgesucht. Morgen. Was? Das hat er hochgeladen? Habt ihr das mitbekommen? Was? Ich hab das nicht mitbekommen. Hä? Morgen 20 Uhr. Ja, das muss ich unbedingt verpassen. 20 Uhr gibt es die Antwort auf alle Vorwürfe. Natürlich kann da nichts, weil er ein eierloser Versager ist, der weiß, dass einfach alle Vorwürfe in den Entschuldigungsteilen von A bis Z alle stimmen, er das aber nicht zugeben will. Nein, da kam nichts, weil er sich dachte, er muss ja gar nichts entkräften. Sind ja eh alle auf seiner Seite. Dessen hat er dann 3 Monate verstreichen lassen, um dann nur zu sagen, ja, ich habe einen Haftbefehl, aber das ist so unrecht. Der allerechte Main Character. Genau, das hatte ich mitbekommen. Dieses Video, wo er dann sagt, er muss zu Unrecht in den Knast. Ja, genau. Wo dann Solmecke auch ein Video dazu gemacht hat. Und sagt dann, irgendwie passt das vorne und hinten nicht, was er da zeigt auch. Lassen, um dann nur zu sagen, ja, ich habe einen Haftbefehl, aber das ist so unrecht. Der allerechte Main Character soll in den Knast geschickt werden. Ich, ein Mensch mit so viel Positivität und keine kriminelle, negative Energie. Ich mache sowieso keine Kacke. Was soll ich machen? Er hat ja noch nie Kacke gemacht in seinem Leben. Ich habe noch nie gesehen, dass ApoRed irgendwie Kacke macht in seinem Leben. Noch nie ist das passiert. Was war da mit dem Bombenprank? Nee. Ja, ich glaube, das war wer anders. Nee, das war wer anders. Keine Criminal Energy von meiner Seite aus ist da. Keine kriminelle Energy von seiner Seite aus ist da. Das ist aber komisch. Bei anderen und auch bei mir hat er damals noch mit Schlägern gedroht. Ich kann mir vorstellen, dass du korrekt, aber ich will keine Leute hinschicken. So, ich sehe auch immer Gewalt oder nicht. Stabiler Typ und so. Ich bin immer gegen Gewalt und so, ne? Aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit und du weißt. Und wenn man sich ein bisschen rumfragt, ich finde, so die Mimik von einem ApoRed ist total nah dran an so, also als würde jetzt so ein 13-jähriges Mädchen mit der besten Freundin telefonieren. So, man liegt so, oder mit dem Crush oder so, man liegt so und räkelt sich so ein bisschen und so liegt da so ein bisschen. Nee, okay, warte, ich hab's. Er, also hier 13-jähriges Girl, redet mit der BFF über den Crush. Über den Crush. Das ist das Verhalten bei über dem Crush zu reden.
Bruder, ich sehe ihn auf einmal so weit, Bruder, du siehst ja, ne? Stabiler Typ und so. Ich bin immer gegen Gewalt und so, ne? Aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit, Bruder, du weißt. So, wenn man sich ein bisschen rumfragt, ich kann noch mal schubsen. Ich mag den Typen gar nicht, Mimi. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Guck mal, Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich, ne? Also ich könnt euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich. Die sind nicht nur gefährlich, die sind behindert gefährlich. Weil das eine Steigerung ist. Weil habt ihr mal Rollstuhlfahrer gesehen? Die kennen keine Gnade, die sind total kalt. Gefährlich die sind. Das ist so, du kriegst Angst. Man kriegt Angst. Wirklich Angst und ich glaube keine Scheiße. Die könnten Sachen machen, Digga. Könnte nur einmal schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Ich, ein Mensch mit so viel Positivität und keine kriminelle, negative Energie. Und er hat damit geflext, dass er viele Schlägereien hatte, auch hin und wieder Messer gezogen hat, Autos geklaut hat und nicht alles verraten kann, weil er sonst sofort hinter Gitter müsste. Ich habe schon heftige Sachen gemacht. Wir reden hier von einem Typen, der vielleicht 50 Schlägereien hatte auf der Straße. Der vielleicht mal das ein oder andere Mal ein Messer gezogen hat. Der Vielleicht hat er das ein oder andere Mal ein Messer gezogen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht. Das ein oder andere Auto mal gestohlen hat. Der vielleicht ganz böse Sachen gemacht hat, die er nicht mal auf YouTube erzählen kann. So als ob er so zu viel Cola getrunken hat an einem Abend, als er am GTA zocken war. Und dann konnte er nicht pennen die ganze Nacht und am nächsten Tag konnte er sich nicht dran erinnern, ob er es jetzt echt gemacht hat oder ob das im Game war. So vielleicht hatte ich da auch 5 Sterne und habe so einen Panzer gekauft. Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht. Krasseste, was du gemacht hast, wo du sagst, Bruder, ich kann die krassesten Sachen nicht sagen, weil dann bin ich sofort mit der Gruppe. Sofort, kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal in Hamburg bist, wir können dir erzählen, ein paar Storys, ne, mit meiner Familie und so. Ich weiß nicht, um wie viele Jahre muss man warten? 5, 6, 7 Jahre, da darf man, glaube ich, erzählen. Aber scheiße, ich habe so auch schon, ne, alte Geschichten, Bruder, richtig schlimm, Bruder, richtig. Das ist genauso, ist das ein Paragraph übrigens. Also im Strafgesetzbuch steht in Paragraph 720 steht, du musst 5 Jahre warten und dann darfst du erzählen. Das ist der Paragraph. Richtig schlimm, ich mache so keine was soll ich machen? Wie gesagt, keine Criminal Energy von meiner Seite aus. Ey, das ist so geil. Wirklich. Einfach dieses Gegenüberstellen in den Mimi-Videos. Er muss nicht mal was sagen. Mimi muss nicht mal ein Wort sagen. Er muss es nur gegeneinander schneiden. Ey, ganz kurze wichtige Info. Ich suche dich und dich für mein Team. Es geht um 2 Vollzeitstellen. Einmal diese hier und einmal diese hier. In beiden Fällen wirst du Teil von meinem Kernteam hier in Aachen. Dass das hier ein geiles, kreatives Team ist und wir generell einen nicen Vibe haben, muss ich euch nicht erzählen, das seht ihr regelmäßig. Also, wenn du Bock und Energie hast, mit mir nice Ideen umzusetzen und die Aufgaben im Alltag abzureißen, dann check die Videobeschreibung aus, da stehen alle Infos drin, wie du dich bewerben kannst. Jedenfalls hat ApoRed dann folgende Geschichte für den Haftbefehl aufgebaut. Und jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt alle Popcorn rausholen, es wird mega interessant. Was habe ich jetzt angerichtet, dass meine Bewährung widerrufen worden ist? Und zwar wird mir eine Straftat vorgeworfen, die ich nicht mal getan habe. Ich mache da keinen Spaß. Und zwar wird mir vorgeworfen, Freunde, die Straftat, Fahren ohne Führerschein. Ich hatte eine Situation gehabt, Freunde, da musste ich meinen Führerschein für 3 Monate abgeben, weil du bist rangy, ein bisschen zu viel PS und so, ein bisschen schnell unterwegs, dann blitzt das hier mal da, blitzt einmal und dann, ja. Zu schnell gefahren? Wie kann das denn sein? Damals, übrigens genau in dem Zeitraum, um den es hier geht, hieß es, er fährt immer entspannt und hält sich an die Regeln. Die sind ja nicht ohne Grund da. Ich bin sowieso nicht... Er hat ja keine kriminelle Energy. Also natürlich hält er sich immer an Regeln. Wieso sollte er sich nicht an Regeln halten? Der Rennfahrer, ich fahre eigentlich voll entspannt. Ich halte mich auch eigentlich immer an die Verkehrsordnung. Ich finde halt dieses hektische, die ganze Zeit draufdrücken und so, ich weiß nicht, Digga. Vielleicht für so unreife Leute vielleicht irgendwas, aber ich meine, so schnelles Anfangen kann man machen, so schnell auf die 50, schnell auf die 60. Aber alles darüber muss auch nicht sein, ne? Stell dir vor, du fährst einfach so 100 auf 50er-Zone. Digga, diese... Ja, stell dir mal vor, du würdest 100 in der 50er-Zone fahren. Armin. Stell dir mal vor, du würdest 100 in der 50er-Zone fahren und noch im Bundestag sein. Armin, wir meinen dich. Stell dir einfach mal vor, du würdest einfach innerorts hier in Aachen 100 fahren in der 50er-Zone. Das wird ja niemand machen. Regeln sind ja nicht ohne Grund da. Auf einmal machst du gut. Es sei denn, man ist frustriert, weil man nicht Kanzler geworden ist. Vielleicht dann. Digga, auf einmal hast du einen Typen vielleicht überfahren oder eine Frau oder ein Kind vielleicht, Digga. Guck mal, er ist doch der moralische Hase ist er doch heute. Denkst du, du kannst dann irgendwann nachts ruhig schlafen, Digga? Wirklich, wenn das jetzt wieder gegengeschnitten wird, mit er ist Straßenrennen fahren, dann, weiß ich nicht, dann ist vorbei. Nie wieder, Digga, weißt du? Alleine für dieses Risiko, Digga. Ich hab da so ein Gefühl. Sind nicht mal, weißt du? Ja, das ist echt für so unreife Leute vielleicht irgendwas. Zum Beispiel für ApoRed. Aber, bevor sich jetzt Leute aufregen, Digga, man kann, finde ich, am Hintergrund sehr gut sehen, dass es auf einer Autobahn, definitiv auf einer Autobahn ist. Das ist auf keinen Fall innerorts. Er fährt auf keinen Fall 100 in der 50er-Zone hier. Das kann gar nicht sein, weil das ist ja wohl eine Autobahn.
Sieht man hier auch an den Kreuzungen, die gibt's ja auch auf Autobahnen. An den Häusern direkt an der Autobahn. Da parken Autos wie an der Autobahn. Wie, kennt ihr diese Rennspiele? Digga, wirklich, das kann nicht sein scheiß Ernst sein. Das kann nicht sein scheiß Ernst sein. Genau das gleiche Gefühl gerade. Digga, der hat Frust bekommen. Er will racen. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er seinen Führerschein verloren hat. Wie kann so ein Mensch, so ein guter Bergie, wie kann der denn, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Vorwürfe irgendwie real sein können. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er irgendwann mal was gemacht hat, wodurch er seinen Führerschein gelost hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das nervt ja. Need for Speed ist komplett gerade... Anstatt dass die Landstraße ein bisschen heizen gehen, die heizen halt in der Stadt. Ja, und heute kann er sich die Heizkosten nicht mehr leisten. So, 3 Monate abgegeben. Jetzt, 3 Monate sind vorbei. Ich habe jetzt einen Termin gemacht beim Landesbetriebsverkehr, kurz LBV. Da habe ich natürlich einen Termin zur Abholung gemacht, das dauert natürlich ein bisschen, ne? Kann mal 1 Monat dauern, kann mal 2 Monate dauern, kann auch 3 Wochen dauern, bis ihr dann den Termin bekommt. Ich fahre einfach natürlich weiter, weil die 3 Monate sind vorbei. Ich habe natürlich Fahranrufe gemacht, die meinen, alles gut, du kannst fahren. Ja, die Fahrerlaubnis hast du ja. Du hast den Führerschein zwar nicht, aber du hast ja die Fahrerlaubnis. Das stimmt übrigens nicht. Man muss den Führerschein bei sich tragen und bei einer Kontrolle vorzeigen können. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. ApoRed hat ja also... Im Gegensatz zum Ausweis, den muss man nicht bei sich tragen. Also man muss einen besitzen. Ich glaube, man muss sich darum kümmern, dass einer existiert, aber man muss nicht einen bei sich tragen. Entweder niemanden vom Fach gefragt oder er hat halt einfach niemanden gefragt. Ich fahre natürlich herum, hier und da mit dem Rangy, wie es das Schicksal will, die Polizei... Und bitte immer beachten, wenn ich was über Jura sage, das kann gar nicht falsch sein. Das ist nie gefährliches Halbwissen, das ist immer maximal richtig. Er hält mich an. Ich meinte, ey, hör mir mal zu, ich habe meinen Führerschein abgeben müssen für 3 Monate, die 3 Monate... Hey, how you doing today? My name is Rolly, and thank you so much for stopping by. Today, I'm going to show you how to find the King's Brand, which is going to allow you to open up the locked door down in the ancient basin. So the first thing I want to do is show you the map. We are over here at the King's Station. We're going to head down to the right and into Kingdom's Edge. I'm going to speed up this video for you to make it quick and easy. I hope that you guys enjoy that. Let's go ahead and jump right in. A quick note, if this is your first time going into Kingdom's Edge, Conifer, the map guy, he can be found along the left wall. Here's a quick look at the map to show you where we've gone so far. From here, you're going to go up this wall and then jump to the left. Once you get to this point, you're essentially just going to be going straight up the map. Just to show you the map real quick, this is where we've been, and this right here is where we're trying to go. You absolutely need the double jump to progress through this area, and if you don't have it yet, go ahead and click on the video link above. Here you're... Hey, how you doing today? My name is Relia, and thank you so much for stopping by. Today we're playing some Hollow Knight, and I'm going to show you how to find the Monarch Wings, also known as a double jump ability. Just note that you're going to need the Crystal Heart ability before even going after the Monarch Wings. First things first, we're going to start at the King's Station in the City of Tears right here on the map. I'm going to go ahead and speed up a lot of this footage to make it as quick and easy for you as possible so you can get the most out of your game time. So as you can see here, we're going to start from the King's Station and head left into the City of Tears. We're going to go down this shaft and into the Ancient Basin. Do your best to avoid the spikes. I just cut out any of the images of me falling onto the spikes to make this go a little bit faster for you. I always like to try to use the Crystal Heart ability to get across this area right here because I hate fighting these flying guys, and sometimes it doesn't work. It is what it is. You can just run right by them. This next room right here is where you're going to find the tram, and as you can see here on the map, we made our way down into the Ancient Basin just a little bit. We're going to keep heading down and to the left.
In this next room, you're going to find a well-deserved bench. I feel like it's a very long time you end up going without a bench, so you're going to want this one. This is where you need the Crystal Heart ability. Make him noise, Gucci. You cannot get here without this ability. If you need to know where to get the Crystal Heart, go ahead and click on the video above. So now we just need to work our way around on the map. Go ahead and follow along and I'll show you how to get there. Just note these enemies do take more than one hit to take down. This is just a little bit of movie magic, so in that way we can get through this tutorial as quickly as possible. Boom, just like that. What can I say? I respect your time too much to make you watch me fight that thing.
So when you come up this way, make sure to hug that right wall, because this is what's going to open up a shortcut, so that way we can get back through here without going the long way around. And believe me, you don't want to go the long way around, because it might take you Die meinten, okay, alles cool, haben sich alles notiert. Später kriege ich einen Brief. Dieser Vorfall, ja, diese Anzeige wurde fallen gelassen. Aber mir wurde jetzt vorgeworfen, dass ich ja anscheinend dafür eine Strafe bekommen hätte, weil mit dem Brief, mit dem Haftantritt hieß es dann, dass es nicht fallen gelassen worden war, sondern es hieß, ich habe dafür 50 Tagessätze bekommen. Mit Strafbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Wandsbek vom 18.03.2021 rechtskräftig wurde der Beschwerdeführer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt. Die Geschichte mit dem Fahren ohne Führerschein allein, das habe ich schwarz auf. Warte mal, richten sich nicht die Tagessätze, also sozusagen wie viel Euro
ein Tagessatz ist, richtet sich das nicht danach, wie viel man glaubt, wie viel jemand an einem Tag durchschnittlich verdient? Richtet sich danach nicht ein Tagessatz? Was dann bedeuten würde, die gehen davon aus, dass er an einem Tag, also dass er so halben Mindestlohn bekommt oder was? Weil das ist ja unter, also das ist ja unter Mindestlohn. Sich Tagessätze. Die Geschichte mit dem Fahren und Führerschein wurde fallen gelassen. Das habe ich schwarz auf weiß. Wisst ihr, warum ich das schwarz auf weiß habe? Weil ich muss ja beim LBV gehen, um meinen Führerschein. Die wussten wahrscheinlich nicht, dass er eigentlich viele Immobilien hat und unglaublich viel Geld hat. Ach so, vielleicht liegt es daran, dass das würden die ja nur machen, wenn er wirklich broke wäre, ne? Also das würden die machen, wenn der broke wäre. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Gesagt habt, lieber Red, da war ein Vorfall mit der Polizei. Wir brauchen einmal bitte zu dem Vorfall einmal das Urteil, weil sonst können wir den Führerschein nicht geben. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Da habe ich dann eine Mail geschrieben an die Staatsanwaltschaft in Hamburg. Ach so, das wird nicht auf einen Arbeitstag bezogen, sondern auf einen durchschnittlichen Tag. Also die sagen nicht, wenn du einen Tag 8 Stunden workst, dann gehen wir davon aus, dass du so und so viel machst, sondern die sagen, wir nehmen also sozusagen deinen Monatslohn geteilt durch 30 eher. Das ist das, was sie machen. Verstehe. Und die habe ich dann nett darum gebeten, ich brauche einmal bitte das Urteil, weil ich sonst meinen Führerschein nicht abholen kann, auf die Bitte vom LBV. Und die haben mir das Urteil halt gegeben. Und das Urteil war in den Einblenden fallen gelassen. Die besagte E-Mail dazu blendet er in einem weiteren Video ein, wo er auch einräumt, dass er zweimal beim Fahren ohne... Ich bin in Interpol. Als hätte der die so unterwandert. Als wäre der so der Maulwurf in Interpol. Es gab nicht nur eine Geschichte mit Fahren ohne Führerschein, sondern möglichst zwei. Da habe ich auch zwei Zeichen geändert für den... Nirala, vielen lieben Dank. Eat Pussy Not Animals. So ist es. Macht das, es lohnt sich mehr. LBV von Landesbetriebsverkehr. Und ja, da habe ich auch von der Staatsanwaltschaft, auch im gleichen Beschluss eigentlich auch das Ergebnis dazu, und zwar auch reingelassen. Also es gab wirklich nur zwei, okay? Vom LBV, vom Landesbetriebsverkehr, habe ich auch nur diese 2 Aktenzeichen bekommen. Keine 3, keine 4, kein 1, sondern 2. Diese 2 habe ich dann abgecheckt mit der Staatsanwaltschaft, wurde beides fallen gelassen. Wirklich, er ist so selbstverliebt. Er guckt die ganze Zeit sich selbst im Display an. Ne? Also ihr seht, dass er die ganze Zeit so leicht zur Seite guckt, weil bei der Cam halt klappbar das Display ist. Die ganze Zeit, wo er redet, er guckt kurz in die Kamera und dann wieder zur Seite. Habe ich abgecheckt mit der Staatsanwaltschaft, wurde beides fallen gelassen. Ganz einfach. Ne? Also das ist die Tatsache. Tatsache ist, dass du wieder lügst, wie immer. Also erstmal, Fahren ohne Führerschein ist eine... Nein, das ist okay. Ich gucke mich auch gerne an. Ich gucke immer nach da, wenn ich mich selber angucke. Manchmal gucke ich wirklich, das Video sehe ich ja hier noch also hier, da ist das Video, da ist die Cam, da seid ihr und da ist nochmal mein Screen und ich halt klein, da sehe ich das, was ihr seht sozusagen. Und manchmal gucke ich da das Video, damit ich leichter zu mir selber gucken kann. Sogenannte Ordnungswidrigkeit. Da muss man in der Regel 10 € zahlen, da gibt es keine Anzeige und auch keine Tagessätze. Okay, Fahren ohne Führerschein ist eine Ordnungswidrigkeit. Okay, checke. Genau, bei ihm war es ja nicht Fahren ohne Führerschein im Sinne von, ja, er hat den Führerschein nicht dabei, sondern es ging ja darum, dass er gefahren ist, ohne dass er überhaupt einen Führerschein hat, ne? Ohne dass er überhaupt fahren darf. Der wurde doch einkassiert. Auch nicht, wenn man 100-mal am Tag erwischt wurde, weil das keine Straftat ist, sondern als Ordnungswidrigkeit gezählt wird. Aber warum gab es bei ApoRed dann eine Anzeige? Ja, weil hier steht, dass er beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde. Und dafür gibt es ein Strafverfahren, weil das eine Straftat ist. Er durfte gar nicht fahren. Aber das war's doch nicht. Er hat ja behauptet, dass es nur Fahren ohne Führerschein war. Er habe den Führerschein noch nicht abgeholt, weil das Terminkriegen beim LBV manchmal dauern kann. Okay, schauen wir uns mal das, was ApoRed sagt, genauer an. Okay. Jetzt machen wir die Mimi-Timeline auf. Auf dem Strafbefehl sieht man, dass die Tatzeit der 13.09.2020 war. Also ApoReds Aussagen zufolge hatte er eine Sperrzeit von 3 Monaten und ist dann nach der Sperrzeit... Warte, nochmal. Was? Nochmal, warte. Auf dem Dings stand... Tatzeit. Okay. Da ist die Tatzeit. Okay. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist passiert am 13.09.2020. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte er
keine Fahrerlaubnis. Strafbefehl sieht man, dass die Fahrzeit der 13. Boah, jetzt wirklich, jetzt kommt wieder die Musik bei Mimi und dann geht's ab. 9.2020 war. Also ApoReds Aussagen zufolge hatte er eine Sperrzeit von 3 Monaten und ist dann nach der Sperrzeit am 13.09.2020 ohne Führerschein gefahren. Um den Führerschein beim LBV abzuholen, sollte er das Urteil bzw. die Urteile von der Staatsanwaltschaft holen. Also hat er eine E-Mail an die Staatsanwaltschaft geschrieben, woraufhin er diesen Beschluss gekriegt hat. Auf dem Beschluss steht, dass ein Verfahren am 2.12.2021 eingestellt wurde. Das heißt ja, logischerweise muss er die E-Mail irgendwann nach dem 2.12.2021 geschrieben haben. Ja, das macht Sinn. Wenn in der Antwort steht, das wurde eingestellt damals am 2.12., dann muss 2.12. in der Vergangenheit liegen. Wir kommen alle noch mit. Kann ja schlecht einen Beschluss aus der Zukunft einfordern, der noch gar nicht existiert. Das Ding ist aber, dass er spätestens am 1. Oktober 2021 schon in die Türkei ist. Ich liebe das so sehr an den Mimi-Videos, dass er so ganz viele Daten hat und dann, warte, das kann nicht sein, wenn das ist und das gilt, dann muss das auch gelten. Das ist so geil. Hey, how you doing today? My name is Israel and thank you so much for stopping by. Today, I'm going to show you how to find the key. Ist er dann in die Türkei gezogen. Das Ding ist nicht mal alles, ne? Da kommt noch was. Candy macht sich hier richtig tapfer. So, Freunde, jetzt erstmal Istanbul angekommen. Absolut eine Million brand, which is going to allow you to open up the locked door down in the... Im Februar 2022. Das heißt, frühestens dann hat er sich darum gekümmert, den Führerschein wirklich abzuholen. ApoRed wird also am 13.09.2020 angeblich beim Fahren ohne Führerschein erwischt, weil er seinen Führerschein Basin. So the first thing I want to do is show you the map. We are over here at the King's Station. We're going to head down to the right and into Kingdom's Edge. I'm going to speed up this video for you to make it quick and easy. I hope that you guys enjoy that. Let's go ahead and jump right in. Also hier gerade wird das A quick note, if this is your first time going into Kingdom's Edge, Conifer, the map guy, he can be found along the left wall. Here's a quick look at the map to show you where we've gone so far. Ganz vernünftig fährt und keine Straßenrennen macht. Straßenrennen ist ja für Kindsköpfe. Und noch eine Moralpredigt gehalten, dass er sich an alle Regeln hält. From here, you're going to go up this wall and then jump to the left. Once you get to this point, you're essentially just going to be going straight up the map. Just to show you the map real quick, this is where we've been, and this right here is where we're trying to go. Oh mein Gott. Steht, dass ApoRed schon am 28.04.2020 seine Fahrerlaubnis mit dem Vermerk mangelnde You absolutely need the double jump to progress through this area, and if you don't have it yet, go ahead and click on the video link above. Auf der Festplatte. Was ist das? Wirklich, wirklich. Jetzt holt er die Festplatte raus. 3 StVG, das ist das Straßenverkehrsgesetz. Und daraus können wir jetzt hintereinander mehrere Sachen in die Vergangenheit schlussfolgern. Also konzentriert euch, damit ihr Here you're gonna have to fight Hornet in order to get the King's brand. If you need help getting through Hornet, go ahead and click on the video above. I go through it step by step and make it as easy as possible for you. And just like that, you found the King's brand, and this is what's gonna allow you to open up the door in the ancient basin and just make life so much easier. It was such a struggle for me to find this, and I hope that I made it easy for you. If Jetzt check ich. Gewendet werden zu können, muss ApoRed zu dem Zeitpunkt noch in seiner Probezeit gewesen sein. Oha, warte. Ach so. Weil Mimi auf seiner Festplatte weiß, gegen welchen Paragraphen ApoRed verstoßen hat, weiß er, dass zu dem Zeitpunkt er noch in der Probezeit war. Checke. Gewendet werden zu können, muss ApoRed zu dem Zeitpunkt noch in seiner Probezeit gewesen sein. Was, by the way, auch meine Festplatte bezeugen kann. Das ist ja schon etwas außergewöhnlich, dass er 2020 in der Probezeit war, obwohl er seinen Führerschein im September 2016 bei der Fisher Academy in Gera gemacht hat. Also, um euch da aufzuklären, ich mache gerade meine Fahrschule. Das Ganze dauert nur ungefähr 7 Tage. Mittlerweile habe ich das Fahren gelernt. Ja, der Red kann jetzt fahren, theoretisch sitzt, praktisch sitzt. Ich zeige euch, womit wir heute fahren. Ich glaube auch, die Kette, die ist echtes Gold. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein billiger Fake ist oder so. Kann ich mir bei ApoRed nicht vorstellen. Ich glaube, die Kette ist echtes Gold. Ja, der Red kann jetzt fahren, theoretisch sitzt, praktisch sitzt. Ich zeige euch, womit wir heute fahren. Hey, nimmst du auf? Nee, ist ein trauriger Tag, um Augen zu haben.
Ich kann das nicht anziehen machen. Ich zeig's euch nochmal. Guckt hin, guckt hin. Ja, das war asozial jetzt, ne? Weißt du, was das Traurige ist? Dass ich mir actually vorstellen kann, dass er so fickt. Das Traurige daran ist, dass ich mir actually real vorstellen kann, dass ApoRed so fickt. Auch so seitlich guckt dabei, weil er muss ja in den Spiegel gucken dabei. Hey, nimm's auf? Okay, normalerweise geht die Probezeit nach der Fahrprüfung ja 2 Jahre. Wird aber nochmal um 2 Jahre verlängert, wenn zum Beispiel ein sogenanntes Aufbauseminar angeordnet wurde. Ein Ist das MPU? Ist das Ding? Aufbauseminar ist eine Nachschulung für Fahranfänger, die in ihrer Probezeit reingeschissen haben. Heißt Alkohol am Steuer oder auf Rot fahren oder zu schnell fahren oder unerlaubte Nutzung der Rettungsgasse. Das sind sogenannte A-Verstöße. Davon reicht schon einer, weil die als schwerwiegend gelten. Oder man macht alternativ mehrere weniger schwerwiegende Nein, ist keine MPU. Okay, MPU ist noch krasser. sogenannte B-Verstöße. Zum Beispiel Handy am Steuer oder Fahren mit abgefahrenen Reifen. Nein, hier steht nicht Handy am Steuer, hier steht Telefonieren am Steuer. Ich kann auch theoretisch mit einem Kabeltelefon am Steuer, das wäre auch nicht okay. Oder sowas. Das heißt, ApoRed muss in den ersten 2 Jahren schon scheiß Mit so einer Wählscheibe, wo man so dreht. Wo man so loslässt. Und dann machst du hier... gebaut haben, damit er ein Aufbauseminar angeordnet bekommt und sich damit die Probezeit bis 2020 verlängert. Ah. Good point. Stimmt, wenn er hier noch in der Probezeit war, dann muss es sich verlängert haben. Und wenn das die einzige Art ist, wie sich das verlängert, dann muss sich das so verlängert haben. Ja, smart. Für den Entzug der Fahrerlaubnis reicht das aber bei weitem Bro, was hat er alles gemacht? Ja, das frage ich mich gerade auch. noch nicht. Dazu durchläuft man 3 Stufen des Verkackens. Das Aufbauseminar ist nur die erste Stufe. Die nächste Stufe ist danach nochmal reinzuscheißen mit einem A-Verstoß oder mehrere B-Verstöße. Daraufhin bekommt man nun eine schriftliche Verwarnung mit der Empfehlung, innerhalb von 2 Monaten eine verkehrspsychologische Beratung zu machen. Das sind Einzelgespräche mit einem Psychologen, Das ist jetzt das MPU. Ist das jetzt MPU? der einen dazu anregen möchte, das Fahrverhalten zu überdenken und zu verbessern. Man wird also trotz des Verkackens immer noch wohlwollend an Nein, ist immer noch nicht MPU. Doch, ist MPU. Was denn jetzt? Die meisten schreiben ja, manche sagen nein. die Hand genommen, in der Hoffnung, dass man kein absolut dummer, unfähiger Versager ist. Aber ApoRed... Ich dachte, das heißt MPU. Mental-psychologisches Gutachten oder irgendwie sowas. Gibt's das nicht? Das denke ich mir doch gerade nicht aus. Das existiert doch. Das ist doch eine Sache, die existent ist. Idee hatte andere Schrei bitte nicht so. Ich schreie immer so. Ich schreie immer im Stream so. Pläne. Er wollte die... Das ist nur das erste Mal, dass ich unterschiedlich laut bin im Stream, weil ich keinen Kompressor drauf habe. Oh mein Gott, ich kann doch Kompressor drauf machen. Check. Okay, jetzt merkt man schon, das pumpt hier ein bisschen, aber das ist eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt so ein bisschen leise rede, dann bin ich so. Und wenn ich so ein bisschen lauter rede, dann bin ich so. Ist besser, ne? Wohlwollend an die Hand genommen, in der Hoffnung, dass man kein absolut dummer, unfähiger Versager ist. Aber ApoRed hatte andere Pläne. Er wollte die... Triple Nuklear. Triple. Erste aus Deutschland. Okay, also für eine Triple Nuklear im Straßenverkehr muss man in der Probezeit, wie gesagt, einen A- oder mehrere B-Verstöße haben. Nach dem darauffolgenden Aufbauseminar nochmal einen A- oder mehrere B-Verstöße haben. Und wenn man nach der darauffolgenden schriftlichen Verwarnung und Psychologenempfehlung wieder einen A- oder mehrere B-Verstöße macht und das alles noch in seiner Probezeit schafft, erst dann greift der Paragraph 2a Absatz 2 Nummer 3 und aktiviert die Triple Nuklear. Was? Erstmal dachte ich kurz, warum hat ApoRed so aus dem Augenwinkel so Haare wie ich? Hier oben. Aber das natürlich nur aus dem Augenwinkel. Das heißt, ist damit wirklich klar, weil Mimi auf seiner Festplatte weiß, dass dieser Paragraph 2a Absatz 2 gegriffen ist. Dann greift der Paragraph Nummer 3. 2a Absatz 2 Nummer 3. Und damit ist klar, dass all das hier passiert ist. Das wäre so auf der einen Seite so, dass man es gar nicht glauben kann, wie jemand so dumm ist. Auf der anderen Seite ist es so glaubwürdig, weil er es ist. Weil es ApoRed ist. Absatz 2 Nummer 3 und aktiviert die Triple Nuklear. Achievement gibt's dafür, ja wirklich.
Da will jemand alle Achievements freischalten. Ich hab's geschafft. Und das Kranke ist, das waren keine kleinen B-Verstöße von APO-LED, sondern wir reden hier von mehreren verschiedenen schwerwiegenden A-Verstößen. Verdammte Scheiße. Leider kann ich nicht einsehen, was genau alles. Das können vermutlich nur bestimmte Behörden in Hamburg, aber es sind auf jeden Fall mehrere verschiedene... Ist das ein indirekter Hint gewesen von, die Behörden können ja, falls du in dieser Behörde arbeitest, könntest du ja vielleicht mal nachgucken und dich melden bei Mimi. Sachen aus dieser Liste. Und deswegen wurde ihm die Fahrerlaubnis am 28.04.2020 entzogen. Und jetzt passt auf, danach ist er trotzdem weitergefahren, ohne die Fahrerlaubnis. Das ist sick, Digga. Das ist wirklich sick. Oh mein Gott. Wenn ich sowas höre, denke ich mir, was bin ich für ein langweiliger Allmann. Wirklich. Was, ja... Und hat damit wieder Scheiße gebaut. Wahrscheinlich sogar immer noch in seiner... So, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich im großen Stil Steuern hinterziehe. Das ist das Einzige, was ich mache. Aber sowas, das würde ich mich gar nicht trauen. Probezeit. Mittlerweile habe ich das Fahren gelernt. Ja, der Red kann jetzt fahren. Der Typ ist offensichtlich unbelehrbar. Ein bisschen beeindruckend, ne? Auf irgendeiner Ebene ist das beeindruckend, wie jemand so kacke sein kann. Die Gefahr im Straßenverkehr, das sieht man auch aktuell auf Zypern, wo er wieder ganz lustig sein wollte. Mal trainieren, dies und das. Da müssen wir danach was essen, ist ja klar. Es ist die Frage, darf man eigentlich während man fährt... Genau, Rezo, was hast du in der Zeit gemacht? Ich habe in der Zeit mir Pflanzen gekauft für mein Balkon. Ich habe noch nie eigene Pflanzen gehabt, die so eigene Früchte tragen, die ich dann einverleiben kann, mir. Ich habe jetzt Erdbeeren. Ich habe noch nie gepflückt. Ich habe noch nie was davon gegessen. Ich kann jetzt eine Erdbeere pflücken und euch zeigen, wie die Werke meiner Hände sind. Weil ich bin jetzt Pflanzenmensch. Ich bin jetzt ein pflanziger Mensch geworden. Warte kurz, ich zeige euch ein Foto, weil das ist wirklich... Ich bin wirklich... Das Ding ist, ich kann euch nicht sehr gut zeigen. Ich kann euch nicht sehr gut zeigen, was ich alles für Pflanzen auf dem Balkon habe. Weil dann müsste ich zu viel zensieren, das schaffe ich jetzt nicht. Aber das kann ich euch zeigen. Das hier kann ich euch zeigen. Warte, ich muss kurz gucken, ob unten bei irgendwas... Okay. Da habe ich verschiedene Kräuter. Nee, andere Seite. Verschiedene Kräuter. Basilikum, Minze. Hier, Minze. Ich bin Pflanzenmensch jetzt. Ich habe Pflanzen in meinem Körper. Und hier habe ich jetzt Erdbeeren. Die ersten Beeren meines Lebens, die ich selber gepflanzt habe. Ich habe dies getan. Das habe ich erschaffen. Ich habe das erschaffen wie so ein Kind. Ich habe das gemacht. Vorher war da nix und jetzt ist das da. Also für alle Leute, die Eltern sind, ich weiß jetzt, wie ihr euch fühlt. Das ist genau dasselbe Gefühl. Ist doch geil. Waschen? Nee. War ja draußen. Da kann ja nichts sein. Übel geil. Geil. Ich bin jetzt einfach Bärenmann. Ich bin Bärenmann. Ja, genau. Isst deine Kinder. Ja, Kinder, so, ja. Okay, die Metapher war vielleicht nicht ganz richtig. Aber fast. Okay, jetzt habe ich gezeigt, was ich gemacht habe in der Zeit, wo ApoRed 27.000 Verkehrsverstöße begangen hat. Weiter geht's. Der Typ ist offensichtlich unbelehrbar und eine Gefahr im Straßenverkehr. Das sieht man auch aktuell auf Zypern, wo er wieder ganz lustig sein wollte. Mal trainieren, dies und das. Da müssen wir danach was essen, ist ja klar. Es ist die Frage, darf man eigentlich während man fährt jetzt einfach essen? Guck mal, ich habe hier den kochenden Hasen aktiviert. Reis, ApoRed, super spezial gesunde Soße, ne? Weil das darf nicht so trocken sein. Chicken Nicken ohne Ende, Haohi, ne? Also wir haben hier wirklich... Chicken Micken ohne Ende, Haohi. Maximum viel essen, das wiegt ja locker Wirklich. Der redet, weiß nicht. Kilo Minimum, okay? Ich denke sogar 2. Und jetzt sind wir hier unterwegs am Driven. Und meine Frage lautet, darf man, während man drivet, einfach essen? So, man darf ja nicht am Handy sein, während man isst, ne? Ich bin ja auch gerade nicht am Handy, glaube ich. Ich glaube, jemand hält gerade die Kamera für mich ab. Nee, Digga. Das ist auch, also... Das ist auch nur lustig im Sinne von, dass man über ihn lacht, wie kacke er ist. Aber das ist einfach nur ein Scheißverhalten, ne? Ja, also darf man so mit einer Hand so Drivey-Mivey und mit der anderen Hand so löffeln, so essen? Weil, Leute, ich habe keine Zeit. Jetzt ist meine Frage, was passiert, wenn die Polizei mich erwischt? Werde ich dann in den Knast reingesteckt? Ich hoffe nicht. Und noch eine Sache, er meinte ja, dass er 3 Monate gesperrt war. Ich hatte eine Situation gehabt, Freunde, da musste ich meinen Führerschein für 3 Monate abgeben, weil ihr wisst, rangy, ein bisschen zu viel PS und so, ein bisschen schnell unterwegs, der Blitz das hier. Wirklich, warum hat nicht irgendwer noch Zugang zu dem Jungen so?
Kann nicht irgendwer, weiß nicht, die Mutter oder so, kann die nicht ihm so ein paar Schellen geben und einfach mal sagen, Junge, komm mal auf dein scheiß Leben klar. Und dann kommt die Mutter dahin und schlägt ihm so das Handy aus der Hand so und sagt, das war's jetzt. Gut jetzt, Junge. Das reicht jetzt auch. Und dann mal da, blitzt einmal und dann, ja, man gibt den Führerschein. 3 Monate. Mama! 3 Monate sind vorbei. Da habe ich natürlich einen Termin zur Abholung gemacht. Das war natürlich auch gelogen, denn beim Entzug der Fahrerlaubnis wird man laut Gesetz mindestens 6 Monate und bis zu 5 Jahren gesperrt. Und jetzt passt auf, jetzt wird auch ein Schuh draus. ApoRed hat nach seinen ganzen Fehltritten eben am 28.04.2020 seine Fahrerlaubnis entzogen bekommen und per Gesetz eine Sperre erhalten. Sagen wir das Mindeste, also 6 Monate bis Ende Oktober 2020. Und ist in der Zeit trotzdem weitergefahren, wofür er den Strafbefehl bekommen hat für Fahren ohne... Okay, das ist die Timeline. Das ist sozusagen jetzt die Timeline bis dahin, was er hier gezeigt hat. All das muss passiert sein. Fahrerlaubnis. Dadurch hat er mit großer Wahrscheinlichkeit eine erneute Sperre bekommen, denn laut Gesetz... Wieso schreit Mimi eigentlich immer? Digga, das ist so, also ich würde auch schreien. Wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, ständig, da würde ich, glaube ich, auch nur schreien. Jetzt wird man für mindestens nochmal ein Jahr gesperrt, wenn man in den letzten 3 Jahren schon mal eine Sperre erhalten hat. Was ja der Fall ist, seine erste Sperre war ja noch nicht mal abgelaufen. Was jetzt wiederum auch erklären würde, warum er so lange keinen Führerschein abgeholt hat. Die beiden Sperren wären ja zusammen allein schon mindestens 1,5 Jahre lang. Und erst danach kann er einen neuen Führerschein beantragen. Das ist viel schlüssiger als das, was ApoRed hier zusammenlügt. Und das würde auch noch zusätzlich im Nachhinein für mein Entschuldigungsteil 9 erklären, warum er seinen Führerschein nicht beim Carsharing hinterlegt hat. Was immer sehr wichtig ist, Freunde, dass man auch sein Outfit natürlich dem Wagen auch ranpasst. Ne? Heißt schwarzes Outfit mit leichten silbernen Akzenten. Sprich, schwarzer Wagen, silberne Akzente. Let's go, okay, komm. Leider wurde... Ja, das mache ich auch immer so. Also wer das nicht macht, ist wirklich cringe. Es ist wirklich unangenehm, wenn man seinen Wagen nicht dem Outfit anpasst und andersrum. Er wegen der Schufa-Einträge auf der App gesperrt. Und abgesehen davon hat er auch keinen Führerschein hinterlegt. Er hatte nicht nur Probleme mit der Schufa, sondern er hatte auch einfach keinen Führerschein und erst recht keine Fahrerlaubnis. Der ist illegalerweise mit den Accounts und den Führerschein von seiner Ehefrau und seinem Bruder gefahren. Ich halte mir doch eigentlich immer an die Verkehrsordnung. Diese Regeln sind ja nicht ohne Grund da. Junge, du hast... Ja, er hält sich immer an die Verkehrsordnung, wirklich. Das hat man gesehen. Das hat man gesehen. Wie ist es eigentlich mit Essen? Kann ich essen und das filmen dabei beim Fahren? Aber ich halte mich immer an die Verkehrsordnung. Wie ist es eigentlich mit Straßenrennen? Ist das eigentlich cool? Aber ich halte mich immer an die Verkehrsordnung. Eine Triple Nuklear im Straßenverkehr gepullt. Und im Postgame direkt auch schon alles abgeräumt. Wie wird ein Mensch denn so? Eigentlich noch deine DM? Also wie ist das so? Lohnt es sich dir zu schreiben? Mello, Hey. danke dir. Also ich lese noch meine DMs. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, mir zu schreiben, weil also das muss jeder für sich selber entscheiden. Es lohnt, also die Wahrscheinlichkeit ist eher, also ich antworte mehr Leuten nicht, als ich Leuten antworte. Die Wahrscheinlichkeit ist also höher, dass man keine Antwort kriegt, als dass man eine Antwort kriegt. Ob sich das dann lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wette sogar, die Millionen Leute, die dieses Video hier sehen, kennen keinen schlechteren Fahranfänger als... Ich weiß nicht, wie ein Mensch so wird, weil man kann ja nur spekulieren. Und ich will jetzt nicht der Erziehung da die ganze Verantwortung geben, weil das ist, ein Mensch wird auch, also hat auch eine eigene Verantwortung, sich zu ändern oder so. Aber irgendwie finde ich, sind die Indizien so da, weiß ich nicht, dass er vielleicht als Kind zu oft durchgekommen ist mit so einer Scheiße. Dass er irgendwas gemacht hat und einfach immer so, ja, okay, das darf er halt. So, weil wie kann man denn so sein? Wie kann man denn nicht mit 20 Jahren oder so an dem Punkt sein, dass man sich denkt, okay, ich kann nicht alles machen. Es gibt irgendwie Regeln auch im Leben. Es gibt irgendwie auch irgendwas, so, wenn ich Scheiße baue, dann hat das vielleicht Folgen für mich. Weißt du, diese Erkenntnis, wenn ich irgendetwas tue, hat das vielleicht Folgen für mich. Die Erkenntnis muss doch irgendwie, wenn die nicht da ist, dann musst du ja nicht viele Konsequenzen irgendwie gespürt haben bis dahin. Keine Ahnung, aber man weiß es nicht. Müsstest eigentlich auf Lebzeiten nur noch zu Fuß laufen dürfen, um unsere Population zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. So ein Ding ist es. Aber es geht noch weiter. ApoRed sagt ja, dass die Verfahren eingestellt wurden. Später krieg ich einen Brief. 30 Eltern, 40% man selbst. Die Rechnung habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht ist das accurate. 30% jeweils Elternteil und dann 40% ist man selber schuld. Dieser Vorfall,
diese Anzeige wurde fallen gelassen. Da habe ich auch 2 Aktenzeichen bekommen von dem LBV, von dem Landesbetriebsverkehr. Und ja, da habe ich auch von der Staatsanwaltschaft auch im gleichen Beschluss eigentlich auch das Ergebnis dazu. Und zwar wurde auch fallen gelassen. Also es gab wirklich nur 2. Aber nicht, weil er nichts falsch gemacht hat, sondern laut der Einblendung nach Paragraph 153, heißt wegen Geringfügigkeit, und Paragraph 154 wegen Teileinstellung bei mehreren Taten. Das passiert, wenn etwas Größeres, Schwerwiegenderes gegen ihn vorliegt, wo das kleinere Vergehen nicht mehr groß ins Gewicht fällt. Das wird gemacht, um die Justiz zu Gut auch das dargestellt. entlasten, damit wieder mehr Platz ist für die wichtigen Anzeigen von Shioka. Also es muss zwingend einen schlimmeren Verstoß geben, den ApoRed hier verheimlicht. Ohne einen weiteren, schwerwiegenderen Verstoß kann der Paragraph 154 gar nicht angewandt werden. Aber es geht noch weiter. ApoRed behauptet Also ist damit klar, dass er irgendeine andere, größere Scheiße noch gebaut hat. jetzt Folgendes. Jetzt angeblich wegen dieses... Dass er irgendeine andere, noch größere, noch so viel größere Scheiße gebaut hat, dass man gesagt hat, ah komm, da können wir drauf scheißen jetzt. Darauf kommt es jetzt nicht an. Wow. Fahren ohne Führerschein wurde dann meine Bewährung, die schon mega lang war, diese 3-Jahres-Bewährung, wurde dann verlängert. Okay, die wurde dann verlängert um 1 Jahr. Und dann habe ich dann wirklich eine kleine Scheiße gebaut. Okay, Guck mal, der selbstkritische Hase. Guck mal, da kann man, ich finde, man kann doch einem ApoRed, dem allerechten Hasen, kannst du doch heutzutage nicht mehr vorwerfen, dass er nicht selbstkritisch wäre, dass er nicht reflektieren würde. Da hat er doch, wir hören noch mal rein, warte. Wurde dann verlängert, okay, die wurde dann verlängert um 1 Jahr. Und dann habe ich dann wirklich eine kleine Scheiße gebaut. Okay. Er hat dann wirklich einmal, waren nicht die Leute einfach gegen ihn, sondern einmal hat er wirklich selber eine kleine Scheiße gebaut. Was denn? Ich kann es euch sagen, was. Und zwar hatte ich einen gefälschten Impfpass gehabt. Oh mein Gott, ich bin so kriminell. Sonst, bis dahin hat er in seinem Leben noch nie was Falsches gemacht. Aber das war die eine Sache, da hat er eine kleine Scheiße gebaut. Ich wurde damit gekrallt, als ich dann in die Türkei geflogen bin, nach Deutschland geflogen bin, also zurückgeflogen bin. Die haben dann natürlich dann eingesagt, haben dann gesagt, na, das ist ein Sass. Und haben dann gesehen, okay, der war dann fake. Okay, ist eine Straftat, aber wow. So, die Bewährung wurde dann verlängert. Ist eine Straftat, aber wow. Für ihn ist natürlich nur eine kleine Straftat, weil er hat ja sonst Messer gezogen. Sonst hat er ja viel schlimmere Sachen gemacht, Sachen, über die er nicht reden darf. Deswegen für ihn ist das jetzt nichts Krasses. So, keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Das heißt, der gefälschte Impfpass kam dann nur in meine Bewährung rein, in meine verlängerte Bewährung, weil sie halt durch diese Fahren ohne Führerschein-Geschichte, die eigentlich nicht stimmt. Doch. Also selbst Jesus hat ja damals gesagt so, also wer noch nie in der Probezeit einen A-Verstoß oder mehrere B-Verstöße und danach wieder einen A-Verstoß und mehrere B-Verstöße und danach wieder einen A-Verstoß oder mehrere B-Verstöße gemacht hat, der werfe den ersten Stein. Das steht, glaube ich, in Matthäus 12,3. Verlängert worden ist. Eigentlich dürfte dieser gefälschte Impfpass nicht in meiner Bewährungszeit gewesen sein. Eigentlich wäre sie außerhalb der Bewährung. Dadurch würde eigentlich dadurch müsste ich eigentlich nicht in den Knast. Das ist die Tatsache. Nee, die Tatsache. Das ist die Tatsache. Immer noch das Ding. Das, was er hier erzählt, ergibt absolut keinen Sinn, weil er vorher wortwörtlich gesagt hat, dass das der Brief zum Haftantritt war. Aus dem Nichts, Freunde, kam dann ein Brief reingespawnt. Da heißt es einfach Haftantritt. Deine Bewährung wird widerrufen. Was habe ich jetzt angerichtet? Dass meine Ich glaube, ApoRed ist schuld am Ausländerhass in Deutschland. Ich glaube actually, dass eine lange Tradition von Rassismus primär schuld am Ausländerhass in Deutschland ist. Bewährung widerrufen worden ist. Und zwar wird mir eine Straftat vorgeworfen, die ich nicht mal... Hot Take, ich weiß, crazy. Und zwar wird mir vorgeworfen, Freunde, die Straftat Fahren ohne Führerschein. Das bedeutet, wenn da Fahren ohne Fahrerlaubnis als Grund in diesem Brief stand, dann ergibt die Verlängerung der Bewährung gar keinen Sinn. Haftantritt heißt Haft antreten und nicht, dass die Bewährung nochmal verlängert wird. Deswegen ist der gefälschte Impfausweis völlig irrelevant. Der wird hier nicht mal erwähnt, außer von ApoRed. Und ich habe hier eine Theorie. Die Bewährung wird dann verlängert, so keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Möglicherweise verwechselt er die Verlängerung der Bewährung mit der Verlängerung der Sperre der Fahrerlaubnis. Das könnte sogar sein, wenn das 6 Monate und 1 Jahr, sozusagen einmal 6 Monate und danach nochmal 1 Jahr ist.
überhaupt nichts mit der Bewährung zu tun hat. Aber nicht nur das, hier wird ApoRed als Beschwerdeführer bezeichnet. Juristisch? Wie wird man denn bei all dem erwischt? Ja, das ist das Ding. Das ist ja nur das, wo er erwischt wurde. Es gibt ja way more wahrscheinlich, wo er nicht erwischt wurde. Also da ist das ein oder andere Straßenrennen auch dabei, was passiert ist, ohne dass es Leuten, also ohne dass er dabei gepackt wurde. Safe. Er muss ja so viel mehr Scheiße noch gebaut haben. Also, dass du bei so viel erwischt wirst, bedeutet ja, dass du noch viel mehr gemacht haben musst. Es ist so crazy, Digga. Heißt das, dieses Schreiben ist ein Antwortschreiben auf eine vorangegangene... Ja, genau, die wissen nichts über die Messer, genau. Beschwerde seitens ApoRed. Das heißt, das hier kann unmöglich der Blick in den Haftantritt sein, sondern es ging hier um was komplett anderes. Deswegen stelle ich mich in unseren kleinen Chat rein und hoffe, dass es keiner will. Ja, aber nicht ignorieren, Dickboomer. Da hab ich mich ausgegrinst mit deiner Triple-Nuklear. Deswegen wollte ein Typen mich an wegen Fahren ohne Führerschein und wegen einem Gefäßunfall. Wer zählt denn so? Entschuldigung, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wer zählt denn so? Wollte mich eigentlich verarschen. Wo macht es denn Sinn? Wo, in welcher Welt macht es Sinn? Das ist ja absoluter Bullshit. Ja, es ist auch Bullshit. Das, was du erzählst, macht keinen Sinn und du willst alle verarschen. Richtig! Und unabhängig von den Straftaten in der Bewährungszeit, die zur Haft führen können, muss man hier noch im Hinterkopf behalten, dass er in der Bewährungszeit auch 200 Sozialstunden leisten sollte. Für den, der es nicht weiß, Sozialstunden macht man als eine Art Wiedergutmachung. Unbezahlt, in gemeinnützigen Einrichtungen. Man macht da Sachen, die der Gesellschaft zugutekommen sollen. Heißt zum Beispiel Müll aufsammeln in Stadtparks, Rasen mähen, Unkraut jäten, öffentliche Einrichtungen reinigen wie Schulen, Spielplätze. Aber es ist doch cool, dass er das alles gemacht hat und Leute ihn dabei offensichtlich fotografiert haben, sonst hätte ja Mimi diese Fotos nicht. Jugendzentren, im Obdachlosenheim, in der Küche helfen. Finde ich super, dass er das gemacht hat. Finde ich super. Hilfe für ältere oder hilfsbedürftige Menschen, Senioren zum Arzt begleiten, Einkäufe erledigen und so weiter. Jetzt die Frage, wann soll er das denn gemacht haben? Die Bewährung war genau in den Zeitraum seiner großen Fortnite-Phase. Vielleicht erinnern sich einige daran, als sein erster Fortnite-Kanal Ende 2019 vom... Amerikaner zählen so? Amerikaner fangen hier an zu zählen? 1, 2, ich kann es gar nicht. 1, 2, ich finde es voll schwer. Oh mein Gott. Warte mal. Ich weiß nicht mehr, welche Kultur so zählt, aber ich glaube, es gibt irgendeine Kultur, die teilt die Finger in 3 Teile ein. Also so wie, als wenn ich jetzt mit dem Zeigefinger könnte ich schon 1, 2, 3 zählen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weißt du, so, dass man so zählt. Ich weiß aber nicht, in Indien, Leute sagen Indien, einer sagt Indien. Genau, jedes Gelenk irgendwie so, dass man so, oder Japan, Asien, okay, wir sagen Asien. Das ist ein breiter Bereich. Dann liegen wir vielleicht richtig. Dann sagen wir Asien. Du kannst auch binär zählen, ja, aber jetzt so im Alltag macht das ja keiner, binär zählen. Spieleentwickler Epic Games gelöscht wurde. Da sagte er Folgendes. Obwohl das, wenn du nur Finger hochhältst, ist die binäre Zählweise natürlich die, mit der du am weitesten zählen kannst. Als wenn du nicht einzeln in so Glieder einteilst, sondern wenn du einfach nur sagst, ich halte einen Finger hoch oder halte ihn nicht hoch, dann ist natürlich 1, 2, warte, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oha, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sodass natürlich die Art, mit der du am weitesten zählen kannst, wenn du nur Finger hochhältst oder nicht hochhältst. Dein Creator-Code wird gebannt und weißt du was? Lösch nochmal deinen YouTube-Kanal, den du mal 2 Jahre aufgebaut hast. Lösch mal einfach deinen YouTube-Kanal. Du hast 2 Jahre lang 600 Videos produziert. 600 Videos, vielleicht 100, 200 Livestreams. Aber weißt du was? Lösch einfach deinen YouTube-Kanal, Digga. Wir nehmen jetzt einfach irgendwelche Videos von dir, die werden einfach alle gestrikt von Epic Games direkt. Und zu diesen 600 Videos und 100 bis 200 Streams kommen noch 343 Videos, die in der Bewährungszeit von seinem zweiten Fortnite-Kanal waren. Und mein Physiklehrer meinte, die Griechen haben früher so gezählt. Das binäre Zählen. Was für ein Zufall, weil mein Grieche hat mir gesagt, dass sein Physiklehrer früher so gezählt hat. noch 255 Videos von Red Sun, 23 Videos vom Real-Life-Kanal und vermutlich auch noch gelöschte Videos von den 3 Kanälen, die man jetzt aber nicht mehr nachvollziehen kann. Und nicht zu vergessen kommen dazu noch die ganzen Streams in der Zeit seines zweiten Fortnite-Kanals, wo ich die gesamte Anzahl nicht mal weiß, aber zumindest ein paar Streams in der Zeit gesaved habe. Und die ging teilweise bis zu 13, 14 Stunden am Stück, wobei... Wie kann man denn 13 bis... Ich kann sowas nicht verstehen. Daran merkt man einfach, dass ich kein richtiger Streamer bin. So, ich stream halt so 4 Stunden oder so,
manchmal so heute vielleicht 1,5, 2 Stunden. Ich bin kein 13-Stunden-Streamer. Ich wüsste gar nicht, was ich 13 Stunden, wie ich diese Energy 13 Stunden behalten könnte. Ist einfach nicht, nee, das ist nicht meine, also mein Akku, mein Energy-Akku ist nicht so groß, dass ich das hier mit dieser Stimmung 13 Stunden machen könnte. Spätestens bei Stunde 6 wäre ich so, dass ich so alle 20 Sekunden ein Wort reden würde. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Wenn er das Game gewechselt hat oder mal auf Just Chatting rüber ist oder das Stream geleckt. So ein Monster regelt. Ja, okay, dann können wir das gerne mal machen. Wusste ich nicht, dass das so einfach ist. Ja, dann Hat er ihn auch mal neu gestartet. Wenn man die ganzen Neustarts mal zusammen addiert, hatte er Tage, an denen er über 15 Stunden, teils sogar über 20 Stunden gestreamt hat. Es war bei ihm komplett normal, dass er die Nacht durchgestreamt hat, bis es draußen hell wurde. Oder andersrum, er hat den ganzen Tag gestreamt, bis es dunkel wurde. Oder er hat einfach von einer Nacht bis zur nächsten Nacht gestreamt. krass. Krass. Ich muss, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe da nur einen Bruchteil gesaved, wie viel er zu der Zeit Warum hat er so viel gestreamt? Weil es so viel Cash gebracht hat wahrscheinlich. wirklich gestreamt hat, keine Ahnung. Er meinte 4-mal die Woche. Gibt es eigentlich jeden Abend. Nö, aktuell 4-mal die Woche, Pi mal Daumen. Ich habe jetzt keine festen Zeiten, aber 4-mal die Woche ist immer drin. So. Aber lassen wir das mal außen vor. Die genaue Zahl ist da eigentlich auch irrelevant, weil er mit den ganzen anderen Sachen schon auf mindestens 1221 Beat. Okay, wir haben jetzt eine große Zählung gemacht. Also Mimi hat jetzt in den letzten 1,5 Minuten oder so im Video vor allen Dingen gesagt, wie viele Videos er gemacht hat. Warum? Erzählt er jetzt, warum er diese Aufzählung macht? Weil ich weiß noch nicht, wohin das führt. Was ist der Point daran? Videos und deutlich über 100 bis 200 stundenlange Streams kommen und das sind ca. 1100 Tagen Bewährungszeit. Das war mit Abstand seine aktiv. Okay. Weil er basically sagt, er hätte in dem Zeitraum, wo er den ganzen Content gemacht hat, hätte er die Sozialstunden abarbeiten müssen. Und es ist unplausibel, dass er in diesem Lebensstil die Sozialstunden abgearbeitet hat. Das ist der Point, ne? Jetzt habe ich es gecheckt. Tiefste und lukrativste YouTube-Phase. Als ob der Typ, der sich sowieso noch nie was sagen lassen hat, weil er ein Autoritätsproblem hat, als ob der... Was? ApoRed hat ein Autoritätsproblem? Nein. Was? Ja, auch noch in genau dieser Zeit unbezahlt den Finger krumm macht für gemeinnützige Tätigkeiten. Never! Und selbst wenn er an 5 Werktagen die Woche jeweils 4 Stunden gearbeitet hat, hätte er immer noch 2,5 Monate gebraucht, um die Sozialstunden abzuarbeiten. Und keiner hat ihn dabei gesehen? Willst du verarschen? Ich will nur sagen, dass es wahrscheinlich mehrere Gründe gibt, wie er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Nur nennt er diese nicht. Stattdessen sieht er den Haftbefehl als fette Verschwörung gegen sich. Ich will doch ganz easy und ganz gechillt zeigen, dass... Ton und Bild ist nicht im Sync. Was? Warte. Ich klatsche jetzt. Und ihr sagt mir, ist der Ton nach dem Klatschen, also nach dem Bild, ist das, was ihr hört, nach dem Bild? Oder ist das, was ihr hört, vor dem Bild? Achtung. Ich komme mir ein bisschen dumm vor. Es passt, es ist in Sync. Warum schreibt das dann irgendwer? Wirklich, ich mache mich hier zum Hampelmann und klatsche in die Hände. Ich will doch nur leben, Digga. Ich will doch nur hier ApoRed sehen und leben. jemand ans Bein bringen könnte. Von wahrscheinlich der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist crazy. Ich bin zu irgendwelchen Anwälten gegangen. Die meinen, ja, die wollen mich in den Knast schicken. Die wollen meine Bewährung deswegen wieder hochwerten. Was auch immer. Die haben mich totgelacht. Die meinen, das ist doch nicht dein Ernst. Da ist auch irgendwie ein persönliches Interesse. Also das ist wirklich ekelhaft. Und jetzt sieht ganz Deutschland wirklich, wie ekelhaft die Justiz in Deutschland ist. Wie persönlich. Es ist wirklich ApoRed. Wirklich die Verurteilung gegen ApoRed, das ist auch, es ist ein Justizskandal. Wenn nicht sogar der Justizskandal seit der Wiedervereinigung, würde ich sagen, oder? Also es ist allgemein anerkannt, dass das die schlimmsten Justizentscheidungen sind seit der Wiedervereinigung. Hier einfach vorangeht. Leider ein Haftbefehl gegen den Anwalt. Mimi-Video ist nicht in Sync. Sag das doch. Was? Wenn ich jetzt Play mache? Aber ihr habt ja den Grund gehört. Zu Unrecht. Mir wird hart. ApoRed, klatsch mal. Wir kommen damit jetzt klar, wir kommen durch diesen Stream durch und das muss dann alles Ole im Stream, im Cut richten. Aber das ist auch okay. Warte, ich kann aber auch, wenn es euch vielleicht hilft, so, jetzt ist besser, ne? Wenn ihr mich jetzt seht, das ist besser. So vom Sound, jetzt ist gut, ne? Jetzt ist gut. So, weil dann können wir so einfach weitermachen. Dann ist einfach, einfach klasse, ne? Das ist so gut für euch. Moment. Ich halt super gut reden und ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, okay, es ist eine Straftat, okay? Aber
Deswegen kommt man nicht in den Knast. Okay, das haben vielleicht 100.000 Menschen, vielleicht Millionen von Menschen gehabt. Keiner kommt deswegen in den Knast, außer der Kollege. Wirklich, nur ApoRed ist in den Knast gekommen. Es ist ein Skandal. Wie kommen wir damit doch klar? Der Kollege kommt deswegen in den Knast. ApoRed ist natürlich unschuldig. Die da oben haben einfach nur was persönlich gegen ihn. Wie immer. Und dann irgendwann durfte man halt mit der Richterin reden. Und Leute, ihr kennt das ja selbst, wenn ihr mit einer Person redet und ihr merkt, warum ignorierst du uns? Ich ignoriere euch doch gar nicht. Manchmal gucke ich in den Chat, manchmal nicht. Das ist Push and Pull. Das ist so eine Methode, die habe ich von so Dating-Coaches gelernt. Ich will euch emotional von mir abhängig machen, indem ich manchmal auf euch eingehe und manchmal nicht. Das ist reine Psychologie. Das ist reine Psychologie. einfach selbst die Person mag euch nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, der Berichter hat mich gehasst. Weil ich habe die Skills. Ich habe die Skills, gleichzeitig ein Video zu gucken und dazu was zu sagen und dazu noch in den Chat zu gucken. Das könnte ich. Klar könnte ich das. Ist jetzt nicht so, als könnte ich das mit meinem kleinen ADHS-Brain einfach nicht. Das liegt nicht daran, sondern ich will das nicht. Ich entscheide mich dagegen. Nach meiner Meinung nach, die Richterin plus die Staatsanwältin hatten das persönlich gegen mich. Und hat auch, wie gesagt, ihr Urteil war auch recht hart. Ne? Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich nicht geglaubt habe. Finde ich an sich richtig dreist so. Ja, wollt ihr mal wissen, was wirklich dreist ist? Ratet mal, was er Epic Games damals vorgeworfen hat, als sie ihn gelöscht haben, nachdem er illegale Skin-Seiten beworben hat. Warte, wir raten. Ich gucke nicht in den Chat, wir raten. Er hat gesagt, die haben was persönlich gegen ihn. Das ist doch das, was er immer sagt. Die haben das ist ein großer Skandal. Sie wollen ihn mundtot machen, weil er so wichtig ist und sie haben was persönlich gegen ihn. Weil er zu groß geworden ist, zu mächtig. Weil zu viele Leute ihn lieben. Das ist insane! Irgendwelche anderen Videos? Ja. Die werden einfach alle gestrikt von Epic Games direkt. Nein, wenn es wirklich das ist, was sie jetzt schreibt, kann ich es nicht glauben, wirklich nicht. Leute, ich weiß nicht. Ich warte es gerade ab, weil es wird wahrscheinlich das kommen, was ihr geschrieben habt, aber es kann nicht sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, was ich sagen soll. Okay? Mir fehlen wirklich die Worte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier Rassismus ist. Kann das sein, dass es Rassismus ist? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es Rassismus. Vielleicht mögen mich einfach spezielle Personen. Vielleicht ist es was Persönliches. Schikane ist sowieso, weil es wird wirklich nur auf mich rumgehackt. Es ist eine persönliche Sache. Es ist eine Schikane. Vielleicht ist es Rassismus. Warte, ich muss kurz was. Wirklich, das ist so ein Bull. Hey, how you doing today? My name is Aurelia, and thank you so much for stopping by. Today, I'm going to show you how to find the Shade Cloak ability, which is going to allow you to dash through enemies and also open up different parts of the map that you weren't able to get to before. Just a quick note, in order to get the Shade Cloak, you need a couple of things. One, you need the King's Brand. In order to get the King's Brand, you're going to need the double jump ability, and you're going to need the Crystal Heart ability. If you don't have any of those, be sure to check out this playlist above. So the first thing we're going to do is start off at the King Station. We're going to head to the left, and then we're going to dive deeper into the map until we get to the Ancient Basin. I'm going to speed up a lot of this footage so we can make this as quick as possible for you, so let's go ahead and jump right in. Sometimes you get really lucky through this part and you can use the Crystal Heart ability to get across the entire way and get around these guys. Sometimes not so much, so you can always try.
Alright, so here on the map you can see where we've been so far in the Ancient Basin, and we're going to press on to the door that requires the King's Brand. So the next thing we're going to do is drop down to the very bottom of the Ancient Basin and try to do it without taking damage. Again, real quick on the map, this is where we've been so far. So down at the bottom of the Ancient Basin, you're going to find these enemies called siblings, and they are a fragment of a lingering will. They're kind of like a soulless creature. It's kind of the way that I like to think about it. They're kind of creepy. Just watch out because doing damage to them will not give you the ability to heal yourself. You're not going to be able to cross this void using the Crystal Heart ability until you climb the tower and shed some light in this area. This is some really easy, straightforward platforming, so I just sped it up a little bit faster. There you go, so once you make it to this room, flip the switch, turn on the light, and then use your Crystal Heart ability to make your way across the chasm. Bullshit. Oh mein Gott, Digga, es ist so sad. Es ist so sad. Vor allen Dingen ist es so scheiße den Leuten gegenüber, die wirklich unter Rassismus leiden. Denen gegenüber ist es insbesondere beschissen, so eine Karte zu spielen für so eine Scheiße. Ja, es ist wieder Rassismus und was Persönliches. Also wie bei Carina und mir, man kennt es ist immer das Gleiche. Und jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass das sogar auf der Interpol-Liste stehen würde. Ich habe es wirklich geschafft, Freunde. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der es auf Interpol geschafft hat. Ja, er ist wahrscheinlich der erste Mensch, der es auf Interpol geschafft hat. Was soll ich denn machen? ApoRed ist der einzige, nee, der erste, der es auf Interpol geschafft hat. Und jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass das sogar auf der Interpol-Liste stehen würde. Ich habe es wirklich geschafft, Freunde. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der es auf Interpol geschafft hat. Mit Fahren ohne Führerschein und einem Gepäck. Interpol war bis dahin arbeitslos. Ja, die haben sich wirklich jahrzehntelang, hat sich Interpol gedacht, was machen wir denn eigentlich? Ja, irgendwann wird schon was kommen. Irgendwann haben wir wen auf der Liste, glaube ich. Nur, irgendwann ist die Liste nicht leer. Und dann kommt ApoRed. Jetzt steht ApoRed auf der Liste. Wow. Und ich weiß selber nicht, wie lange ich da drin bin. Wirklich, ApoRed schafft Arbeitsplätze. Erst selbst vor kurzem rausgefunden. Ich habe einen Stepper gemacht nach Bali. Und so habe ich dort einen Freund besucht. Oder ich wollte dort einen Freund besuchen. Der war da kommt voller Rechts dann auf einmal, do you have criminal records in the past in Germany? Ich hab dir gesagt, ey, ich hab doch Verteidigkeiten in Deutschland gehabt, ne, so. Ich wäre so gern bei dieser Interaktion, bei diesem Exchange dabei gewesen. Do you have criminal history in Germany? Und er steht da so und muss mit so seinem gebrochenen Englisch irgendwie sagen, what criminal history? Well, I'm the bunny from Germany. I'm the clean bunny from Germany. I'm a Burgie. I only a few small, very small, minor things. I don't do Straßenrennen. Digga, ich hätte es so gern gesehen. Ich hätte es so gern gesehen. Ich glaube, actually ist es viel näher dran gewesen, was ich jetzt gerade gemacht habe, an der Realität, als wir alle uns lieb sind. Ja, dann meinte so, ja, warte mal ganz kurz, muss hier eine Freiheit. Ich warte da mehrere Stunden. Da war das erste Mal wieder auf unsere Immigration, kannst du rein nach Bali reinsteppen, alles cool.
cool, aber Interpol sagt nein. Was ihr möchtet nicht auf Interpol zu suchen? Oh mein Gott, also man merkt sowas von, es ist einfach nur persönlich. Er steht da am Flughafen und diskutiert mit irgendwelchen Polizisten von Bali in so einem gebrochenen Englisch. Yes, but it's all years ago. And the judge always she had something against me because of my hair. Do you see my black hair? She doesn't like me. She never liked me, so it's verjährt. Ich wäre so gern dabei gewesen. Das war jetzt nicht nur die Haftbefehl, die jetzt am Start ist, sondern jetzt noch Interpol. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und das Ganze, wie gesagt, auch unrechtlich. Es haben wieder 1000 Leute reagiert, auch möchte gern Superanwälte, die sich mit allen auskennen und bla bla. Und Leute, Anwälte, tut mir leid, Freunde. Also wer denkt, in Deutschland Anwälte gehen nur nach Recht und Ordnung und Objektiv, das ist scheiße. Anwälte sind eigentlich reine Geschäftsmänner, die gehen nur nach den Interessen von den Leuten, die sie bezahlen. Also wenn es sein muss, wenn ihr einen Mörder vertreten müssen, versuchen sie natürlich, ja, den Mörder jetzt, den sie vertreten, den bestmöglichen Weg rausholen und im besten Falle den Mord zu vertuschen. Tut mir leid, Freunde. Also wer denkt, in Deutschland Anwälte gehen nur nach Recht und Ordnung und Objektiv, das ist scheiße. Anwälte sind eigentlich reine Geschäftsmänner, die gehen nur nach den Interessen von den Leuten, die sie bezahlen. Ja, aber ist das nicht der Sinn von einem Anwalt, dass er deine Interessen vertritt? Dass du jemanden hast, der sich für dich einsetzt? Also wenn es sein muss, vertreten müssen, versuchen sie natürlich, ja, den Mörder jetzt, den sie vertreten, den bestmöglichen Weg rausholen und im besten Falle den Mord zu vertuschen. Das sind Anwälte. Genau, den Mord zu vertuschen. Das sind Anwälte. Wirklich, die gehen, du gehst zum Anwalt hin und sagst, hey, die Polizei hat mich gepackt, weil ich habe jemanden ermordet. Und dann geht der Anwalt hin und will rückwirkend deinen Mord vertuschen. Der will die Leiche dann verschwinden lassen. Aus dem Leichenschauhaus von der Polizei oder was? Also eigentlich ist ein Anwalt nicht dazu da, um einen Mord zu vertuschen. Safe, doch safe. Sondern damit der Angeklagte ein faires Verfahren bekommt. Beim Vertuschen würde der Anwalt sich strafbar machen, aber interessant, was du für komische Anwälte kennst. Aber nun zu der Interpol-Sache, die er ganze Zeit erwähnen muss. Ey, du bist auf Interpol. Also ich bin wirklich ein Interpol-Freund. Sogar Interpol. Endstufe, unsere brutalsten Hasen drauf. Interpol. Da bin einfach ich. Keine Ahnung, Verfolgung und Gerechtigkeit und bla bla, das ist kompletter Quatsch. Das war auffällig spezifisch, ne? Er hat auffällig viel Zeit investiert dafür. Weil ich ein Star bin. Vegane Lobbyho, danke dir. Er ist haltenstark. Was soll er denn machen? Was soll er machen? Er ist da. Das war auffällig, ausführlich ausgeführt. Ach Mensch, das ist ja lustig. Und eine Woche später stand er dann auf der Interpol-Liste oder was? Ja, Bro, wer glaubt das bitte? Und mal ganz unabhängig davon. Oddly specific war das, ne? Dass er in einem Interview, in einem Video sagt so, ja, also eigentlich kann man nichts mehr machen, es sei denn, die würden mich auf Interpol packen. Aber das würden die ja nicht machen. Also es wäre ja total krass, wenn die das machen. Also da kommen ja sonst nur so Leute drauf. Also das wäre voll asozial, auch das zu machen. Wirklich weirdly weit ausgeführt, diesen weirden Gedanken mit Interpol. Und dann eine Woche später steht er da drauf. Was für ein Zufall. Ich glaub's ja nicht. Davon redet er hier wieder kompletten Scheiß. Er sagt, dass der Haftbefehl nach 3 Jahren verjährt wäre. So ein Strafbefehl, also ein Haftbefehl mit einer Haftstrafe von unter einem Jahr verjährt nach 3 Jahren. Könnt ihr überall googeln. Wirklich, der ist so scheiße in allem, was er tut. Auch in den Argumenten, die er führt, auch diese Games, die er playen möchte. Man muss wirklich einfach nur zugucken, wie er sich selber wehtut. Man muss nicht mal gegen ihn kämpfen, sondern es ist so, er kämpft gegen sich selber. Diese Strafe jetzt unter einem Jahr ausgesetzt, verjährt nach 3 Jahren. Nee, laut Haftbefehl hat er 7 Monate Freiheitsstrafe bekommen. Da ist die Verjährung nicht 3 Jahre, sondern 5 Jahre. Könnt ihr überall googeln, ChatGPT fragen. Und abgesehen davon kann sich die Verjährung nochmal um die Hälfte auf 7,5 Jahre verlängern, wenn er sich in Ländern aufhält, die nicht ausliefern. Es gibt so einige Länder, wo alles Chico-Mico ist, wie zum Beispiel jetzt Warte. Also, warte mal kurz. Es geht jetzt darum, dass ApoRed sagt, hey, ich muss ja nur ein paar Jahre hier im Exil leben und dann kann ich wieder nach Deutschland. Das ist ja nicht lange. Und Mimi jetzt gerade darüber aufklärt, nee, das ist nicht so, dass er einfach ein paar Jahre da sein muss, sondern das kann viel, viel mehr sein, als er denkt. Das ist gerade der Point, ne? 3 Jahre. Nee, laut Haftbefehl hat er 7 Monate Freiheitsstrafe bekommen. Da ist die Verjährung nicht 3 Jahre, sondern 5 Jahre. Okay, 5 ist schon mal mehr als 3, glaube ich. Könnt ihr überall googeln, ChatGPT fragen.
Wirklich, ich muss diese Musik haben. Da ist die Verjährung Diese mittelalterliche Musik, die brauche ich. nicht 3 Jahre, sondern 5 Jahre. Könnt ihr überall googeln. Die brauche ich. Ich muss Mimi schreiben, ich brauche die Musik. ChatGPT fragen. Und abgesehen davon kann sich die Verjährung nochmal um die Hälfte auf 7,5 Jahre verlängern, wenn er sich in Ländern aufhält, die nicht ausliefern. ist genau das, ne? Länder, wo alles Chico-Miko ist, wie zum Beispiel jetzt Zypern, Türkei und Dubai zum Beispiel. Wie gesagt, die meisten anderen Länder sind natürlich für mich gerade ein bisschen gefährlich. Also für eine Verlängerung erfüllt ApoRed auch die Kriterien. Könnt ihr überall googeln, könnt ihr ChatGPT fragen. Des Weiteren könnten Gerichte auf Grundlage dieses Gesetzes hier eventuell die Verjährung auch ruhen lassen. Also vorübergehend pausieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterlaufen lassen, Okay, das ist auch krass. wenn die Vollstreckung nicht begonnen oder fortgeführt werden kann. Also praktisch unterm Strich, es ist viel länger als 3 Jahre, die er sich aufhalten müsste außerhalb von Deutschland. Wirklich, anstatt einfach Verantwortung zu übernehmen, ist es denn so schwer, wirklich einfach ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Apropos Verantwortung, wusstet ihr, dass Helikopter gar nicht Heli und Kopter ist, sondern Heliko und Pter? Wusstet ihr das? Das ist crazy, oder nicht? Warte, manchmal denke ich mal kurz, nachdem ich Sachen gesagt habe, habe ich die einfach geträumt, habe ich mir die eingebildet. Helikopter, Helikopter. Hier einmal von Helix, Helikos und Spirale Pter. Pteron. Helikopter. Hättet ihr nicht gedacht? So viel zu Verantwortung. Haben wir das auch mal gesagt? Eventuell, weil ich mich hier in einem kleinen Dilemma befinde. Auf der einen Seite denke ich mir, Flucht ins Ausland sorgt ja dafür, dass die Vollstreckung nicht... Sidequest Level 10. Nee, das hatte schon mit dem Thema zu tun. Das war doch eindeutig. Ein kleinen Dilemma befinde. Auf der einen Seite denke ich mir, Flucht ins Ausland sorgt ja dafür, dass die Vollstreckung nicht fortgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte ich beim Googlen nichts Brauchbares zu dem Gesetz finden, obwohl Flucht ja nicht mal selten vorkommt. Im Gegensatz zu Google war ChatGPT sich aber sicher, dass Flucht ins Ausland auf jeden Fall zum Ruhen der Verjährung führt und sich diese Zitate, die das belegen, in diesen fetten Jurabüchern befinden. Easy. Also bin ich wie eine zarte Jurafee eifrig in die Staatsbibliothek zirkuliert. Das ist die Folge. Voller Euphorie, Optimismus und Tatendrang habe ich mich natürlich direkt auf die Suche nach den besagten Büchern gemacht und konnte sogar zig verschiedene Auflagen finden. Also habe ich meine Zeit damit Oh mein Gott, wirklich. Mimi hat sich für dieses Video einfach dieses Outfit hier angezogen. Wenigstens am Arm. Damit er diese Sequenz mit diesem Outfit machen konnte. Büchern gemacht und konnte sogar zig verschiedene Auflagen finden. Also habe ich meine Zeit damit verbracht, wirklich stundenlang diese fetten Schinken zu wälzen, alle möglichen Auflagen durchzublättern auf der Suche nach Antworten. Die anderen Bücher habe ich in dem internen BIP-System auch digital durchforstet und kann einfach immer noch nicht sagen, ob das jetzt mit der Flucht zutrifft oder nicht, weil ich weder die besagten Zitate finden konnte, noch konnte ich eine Quelle finden, welche eine Flucht als Grund zum Ruhen ausschließt, obwohl ich doch unmöglich der Erste sein kann, der sich diese Frage gestellt hat. ChatGPT ist sich immer noch sicher, dass die Zitate in irgendwelchen Büchern Ey, in der Zeit wäre es wirklich leichter gewesen, einfach einen Anwalt zu fragen, oder? oder Beschlüsse Obwohl, Anwälte würde ich nicht trauen. Die sind ja auch dafür da, so Morde zu vertuschen. Nee, okay, dann würde ich schon lieber selber die Bücher lesen. zu finden sind und dass das juristischer Konsens sei, dass die Flucht ins Ausland zum Ruhen der Verjährung führt. Mittlerweile weiß ich nicht, ob AI ganze Zeit nur halluziniert hat oder ich selber. Deswegen muss ich hier trotz meiner unendlichen Festplatte das erste Mal sagen, Leute, ich habe absolut gar keinen Plan. Ich habe die Bibliothek als Zauberfee betreten und mit einer Existenzkrise verlassen. Chat, ich war 10 Minuten nicht da, was ist passiert? Rassismus ist passiert. Also falls sich hier ein Jurist angesprochen fühlt, macht bitte ein Video. Ich werde es mir anschauen, sobald ich mich von meiner Jurapsychose erholt habe. Aber unabhängig davon, wie lange die Verjährung nun dauern kann, ApoRed hat beschlossen, so lange zu flüchten. Ich habe tausende Fragen bekommen. Wie läuft das mit dem ab? Bist du jetzt ewig auf Flucht und warum hast du den Fluchtmodus aktiviert? Steckt da irgendeine Strategie dahinter? Kannst du nie wieder nach Deutschland, jetzt wegen dem ungerechtfertigten Haftbefehl? Wirklich, aber das reicht nicht, dass du einfach dass du ungerechtfertigt vor das Wort Haftbefehl setzt. Das macht ja nicht, dass das ungerechtfertigt wird. Mein Gott, Alter. Wirklich. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Mama war im Raum und hat nicht reagiert, als du gerufen hast, lachendes Gesicht mit Tränen. Das finde ich aber ein bisschen schade, JV. Das liegt daran, dass ich deine Mama meistens auch nicht Mama nenne.
Es stimmt, Freunde. Ich habe den Fluchthasen aktiviert. Ich hab den Flüchtlingshasen aktiviert. Ich werde jetzt so lange chillen, Freunde, bis der Haftbefehl weg ist. Ja, und das ist ja gerade mal 1 Jahr und 4 Monate, Freunde. Nicht mal, 1 Jahr, 3 Monate ist es weg. Der Haftbefehl wurde ausgestellt. März 2023, März 2026 ist das Ding durch. Ich sage... Nein. Wenn du Glück hast, März 2028, wenn du Pech hast, mit Verlängerung... Sondern Mom, genau. Genau das wollte ich sagen. Oder sondern Daddy oder was. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte jetzt nicht irgendeinen Joke mit Good Girl machen. Nee, ich wollte schon sagen, dass ich sie statt Mama Mom nenne. Das wäre der Joke gewesen, richtig. Nach 2030. Und wenn du richtig die Karte ziehst, wird die Verjährung zwischendrin noch pausieren. Und es ist nach wie vor dreist zu behaupten, dass es zu Unrecht wäre. Die Strafe ist immer noch dafür, dass du... Danke, dass ihr mich so rettet. ...einen Anschlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgetäuscht hast, das dann ohne Zustimmung der Passanten auf YouTube hochgeladen hast und die wurden nicht mal darüber aufgeklärt, dass es keine echte Drohung war, als du gesagt hast... 30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Bleibt lieber, wenn euer Leben was ist. Ein ungerechtfertigter Haftbefehl. Nicht froh sein, dass das Urteil nicht schlimmer für dich ausgefallen ist. Wenn man sich die angewandten Gesetze für diesen Fall auf OpenU anschaut, dann ist es theoretisch alleine für Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe geben können. Oder das gleiche auch alleine für Nötigung. Aber man hat sich für 7 Monate entschieden und sogar noch Bewährung gegeben. Heißt, dass er gar nicht in den Knast muss, wenn er es schafft, sich 3 Jahre zu benehmen, weil das Gericht wortwörtlich davon ausgegangen ist, dass das als Warnung reicht. Ja. Leider nicht. Leider nicht. Diese Verurteilung hat nicht zur Warnung gereicht. Sad. Da konnte ja keiner wissen, dass er unbedingt der schlechteste Autofahrer werden wollte. Verdammte Scheiße, Mann. 5000 Likes, Bitch, please. Und jetzt kauft mein Feuerzeug. Ich habe wieder ein paar Adventure-Mimi-Teile gemacht. Link in der Beschreibung und checkt, wie gesagt, Finanzguru ab. Die App ist halt wirklich nice. Okay, tschüss. Ey, stronges Video von Mimi. An der Stelle wird auf jeden Fall geliked. Guckt euch das doch auch nochmal bei ihm an. Oder 10-mal bei ihm an. Kommentiert bei ihm. Hier abonniert, den Kanal wirklich, an der Stelle wirklich jetzt real. Wer noch nicht den Channel von Mimi abonniert hat, an dieser Stelle einfach mal in sich gehen, Mimi eingeben, subscriben, fertig. Video liken, kann man noch machen. Wirklich, wer das nicht macht, nach all den Jahren, jetzt die Quali-Content, das ist doch Quatsch. Stronges Video von Mimi, sehr unterhaltsam. Ich find's gut, dass es das gibt, weil ich find's gut, dass man dadurch zeigt, dass man nicht mit jeder Scheiße durchkommt. Würde er einfach mal aufhören, so eine Scheiße zu machen, dann wäre das auch irgendwann nicht mehr notwendig oder hätte keinen Grund mehr, aber mittlerweile, also aktuell ist es definitiv noch so. Aktuell ist es wirklich definitiv noch so. Und zwar hat das Y-Kollektiv ein neues Video hochgeladen. Clean Eating Gottes Flavor zwischen Verschwörungstheorie und Ernährungshype. Da gehen wir rein, Freunde. Esst Gottes Nahrung. Sonnt euch die Eier und esst Gottes Nahrung. Sie lange Zeit kaum ein Lebensmittel gut genug. Die wären auch wieder alle nicht bio gewesen. Ich meine, die Sparte hier, die fällt ja schon weg, weil das nicht vegetarisch wäre. Im Krautsalat wäre Zucker drin. Oder Nüsse. Nee, weil das ist ja dann auch wieder kein gutes Salz. Da sind Nüsse drin. Madeleine litt an Orthorexie, wenn aus einer gesunden Ernährung ein krankhafter Zwang wird. Ausrufezeichen. Ach nee, ich mach keine. Zeichen sind, wenn man das Gefühl hat, das nicht mehr freiwillig zu machen. Auf Social Media sind unverarbeitete Lebensmittel, also clean. Da ist er, guck mal, da ist er. Der Mann, der rohe Eier mit Schale frisst. Ja, wenn mein Kind vegan wird, dann werde ich es verstoßen. Eating ein Riesentrend. Doch kann gesundes Essen zur Besessenheit werden? Sauerkraut, dunkle Schokolade und Honig. Weidebutter und Vanillehonig. Ja! Ja! Wir sind drin in der Honig-Arc. Oh! Wehe, die haben nicht mein Video da reingeschnitten. Wehe, da macht man einmal ein Video und wehe, man wird nicht auch erwähnt. Verdammt nochmal. Dass jemand gesagt hätte, dass ich nie wieder Zucker esse, das hätte ich niemals jemandem geglaubt. Oder du frisst Honig, natürlich isst du Zucker. Ich treffe die Rohgeln, eine Gruppe Food-Influencer, die mit ihren Ernährungstipps an die Grenzen geht. Leckeres Weidefleisch, dippen das in die roten Eier. Dazu gibt's rohe Zwiebeln. Lecker. Ab wann wird gesund? Das ist übrigens auch der Typ, der sagt, man soll keine Sonnenbrillen tragen. Weil Sonnenbrillen vermitteln deinem Körper das Gefühl, dass es kalt ist.
auch der gleiche Typ, der sagt, dass er die Kassenzettel nicht anfasst, weil da Weichmacher drin sind, die seinen Hormonhaushalt durcheinander bringen und davon wird er schwul. Nur damit ihr mal so eine ungefähre Einordnung bekommt. Gesunde Ernährung zur extremen Essensdoktrin. Und ab wann tut sie nicht mehr gut, sondern macht krank? Ja, die verdienen halt Geld damit, ne? Die wollen Cash damit machen, deshalb labern die diese Scheiße. Was wir essen und vor allem, was wir nicht essen, ist für viele von uns ein wichtiger Teil unserer Identität. Hallo, Lorenzo, wir stehen hier draußen. Kommst du runter? Ach so. Ich bin in Köln, treffe hier Lorenzo. Er ist 20 Jahre alt, kommt gerade aus dem Fitnessstudio. Ja, sehr gut, Lorenzo. Ich habe ihn auf Instagram entdeckt, wo Lorenzo über sein Essen postet. Eine sehr spezielle Ernährung. Ey, weißt du, wenn es nicht mein Video wäre, dann würde ich jetzt einfach davor mein Video gucken, das ich mal zu dem Thema gemacht habe. Aber ich kann jetzt nicht auf mein eigenes Video reagieren, das geht halt nicht. Also selbst mein Ego ist nicht so groß, aber ich würde jetzt an der Stelle einfach mein Video gucken. Heute gibt es bei mir eine Pizza. Das ist Gott. Kennt man. Ich liebe mich am meisten. Danke für 6 Monate. Ich verzichte nicht. Was ist das? Hat Bro auf der Weide seinen Pizzateig abgekratzt oder was? Also das sieht halt legit, also auch so Frikadellen, das sieht alles nicht lecker aus. Also selbst wenn ich Fleisch essen würde, würde ich sagen, lass mal lieber sein. Ein Boden aus Buchweizen und Hanfsamen. Darauf eine Riesenportion Hackfleisch, garniert mit rohen Zwiebeln und Knoblauch. Extrem gesund, sagt Lorenzo. Extrem lecker. Ja. Extrem gesund, also für die Kuh auf keinen Fall. So frisch schmeckt fast. Lorenzo ernährt sich so clean wie möglich. Unverarbeitet, ohne Zucker, ohne Gluten. Einmal am Tag isst er eine große Mahlzeit, bestehend aus den Lebensmitteln, die er für gesund hält. Stutenmilch, sehr, sehr gesund für deine Darmflora. Milch? Du kannst auch Hengstmilch saufen, du Trottel. Das hat den gleichen Effekt auf dich. Wieso denn? Also das letzte Pferd, das ich doch melken... Das letzte Tier, das mir in den Kopf kommen würde zum Melken, ist doch ein Pferd. Das kommt als nächstes. Das Problem ist so, Leute sagen ja immer, also da gibt es ja verschiedene Auslegungen. Es gibt ja so Leute, die machen Paleo. Und die sagen Paleo, weil wir uns ernähren müssen wie Höhlenmenschen. Höhlenmenschen haben ja auch nicht, keine Ahnung, die hatten ja auch keine Tiefkühllasagne, sondern die haben den ganzen Tag nur Fleisch gegessen. Aber ich denke mir so, Bro, nee, die haben überhaupt nicht den ganzen Tag Fleisch gegessen. So, Höhlenmenschen haben tatsächlich sehr viel Pflanzen gegessen. Natürlich nicht ausschließlich oder so. Aber die haben natürlich sehr viel Wurzeln gegessen, sehr viel Beeren, was halt so da war. Gemüse, was da war. Und Fleisch, absolute Ausnahme, eher selten. Ja, aber nee, natürlich, man muss sich jetzt schon die 500 Gramm Ribeye Steak reinziehen. Weil so wollte das Wort Nilpferdmilch ist der Shit, ja. Ich trinke nur Elefantenmilch. Das ist okay. Sehr gut, da ist das nächste Schritt zu Muttermilch. Oder ab dem Punkt kannst du auch einfach Muttermilch saufen. Seit Ende Mike. Mike. Wieder wie ein R. 2023 lebt Lorenzo nach strengen Ernährungsregeln. Silvester habe ich letzte Mal getrunken gehabt und habe mich dann komplett dazu entschieden, komplett mit allem aufzuhören. Und seitdem habe ich auch mit allem aufgehört. Okay, kann man machen, finde ich jetzt nicht schlimm. Mit dem Saufen aufhören, actually based. Ist nicht jede Milch Muttermilch. Theoretisch ja. Aber du kannst ja auch, also musst ja nicht von anderen Kindern die Milch wegsaufen. Übrigens mein Favorit auch immer noch hier die No Milk vom Lidl, glaube ich. Beste vegane Milchalternative, die ich kenne, vor allen Dingen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Kostet zurzeit irgendwie wieder ein bisschen mehr als €1, glaube ich. Und wenn ihr bestellen wollt, dann auf jeden Fall die blaue von Fly. Die finde ich auch gut. Aber die ist natürlich doppelt so teuer. Er lässt damals alle schlechten Einflüsse hinter sich und kämpft sich raus aus einem ungesunden Kreislauf. Davor, die Jahre waren nicht so gut bei mir. War ich halt mit Jungs, in Corona-Zeit ist man komplett in die falschen Weg gegangen, würde ich mal sagen, weil Corona hat halt angefangen und man war die ganze Zeit zu Hause und dann irgendwann ist man rausgegangen und ich war jung, ich habe nicht nachgedacht, was ich mache
meinst du da, dass du da so einen Mist gemacht hast? Du warst ja so bis zu 60. Ja, ich war 60. Dann hatte ich halt aber irgendwann jeden Tag gekifft und bin halt komplett in diesen Kifferfilm gekommen. Ach so. Dann schwurbelt man ab, das ist ja leider oft genug passiert, ne? Haben ja einigen Leuten hat es ja in der Corona-Zeit leider den Stecker gezogen. Es hat auch bei mir im Freundeskreis tatsächlich ordentlich Federn gelassen, die Zeit, weil da einige nicht drauf klargekommen sind, dass sie sich nicht mehr so gut bewegen, also nicht mehr so frei bewegen können, in Anführungsstrichen, wie sie es gewohnt waren. Ja. Und wie lange hast du da festgesteckt? 3 Jahre. Ach so, krass. Also bis 2023 wirklich jeden Tag gekifft. Sind auch dann ein paar polizeiliche Sachen passiert, weil ich mit den falschen Leuten abgegangen habe. Da hatte ich dann auch zum Beispiel meine ersten Sozialstunden bekommen. Eine orientierungslose Zeit für Lorenzo. Überfordert von der neuen Freiheit nach der Pandemie. Seine Eltern und seine 3 Geschwister machen sich große Sorgen um ihn. Lorenzo verbringt viel Zeit am Handy und stößt dabei auf ein TikTok-Video, das sein Leben langfristig auf den Kopf stellen wird. Ja, also auf der einen Seite, ne, so keine Drogen mehr nehmen und Sport machen und so ist ja eine gute Entscheidung im Leben. Ne? Das kann man ja gar nicht wegdiskutieren. So sich sportlich zu betätigen, seinen Körper ein bisschen zu pflegen und so, das ist ja alles geil. Aber dann irgendwann ist es halt auch nicht mehr weit, bis du in den Schwurbel abdriftest und sagst, ich kann das hier nicht mehr essen, weil da sind Gifte drin, die irgendwelche jüdischen Eliten reingemacht haben, um Deutschland auszurotten. Also der Sprung von gesunde Lebensart hin zu die da oben wollen uns alle auslöschen, ist bei manchen Leuten wirklich im Mikromillimeterbereich. Ich war in meinem Bett um 3 Uhr morgens. Ich war so am Scrollen, wie immer abends, weil man denkt, das ist Entspannung. Dann sehe ich auf einmal dieses Video. Oh Gott, Coach Aaron. Ja. Ja, das ist der Jordan Peterson mit Muskeln. Bevor ihr mit McDonalds aufhört, bevor ihr mit Alkohol aufhört. Ich gehe hier, mache um 4 Uhr morgens mein Training und brauche dafür keine Therapie, keine Medikamente, kein gar nichts. Geht bitte in Therapie, wenn es euch nicht gut geht. Ist keine Schande. Ihr könnt auch zum Sport gehen, aber geht bitte auch dringend zur Therapie. Ihr seid diejenigen, die mich verrückt nennen. Ich dachte mir, wieso bin ich um 3 Uhr morgens wach, am Scrollen in meinem Bett, also am Abhängen und am Chillen, und der ist schon um 4 Uhr morgens wach und hat seine erste Sporteinheit gemacht. Wie geht das? Wie kann das sein? Unglaublich. Der ist ja jetzt gerade am Sport machen, sonst würde ich das ja gar nicht in meinem Handy sehen. Ist ja logisch. Und darüber habe ich mir einfach Gedanken gemacht. Ihn hat Lorenzo gesehen. Coach Aaron. Eigentlich Aaron Boadu. Fitness, aber vor allem Food-Influencer. Also ich bin Coach Aaron und Gott hat mir ins Ohr geflüstert, nur noch Gottes Nahrung zu essen. Gottes Nahrung. Das heißt, möglichst unverarbeitetes Essen. Dass der Verzehr von zum Beispiel Rohmilch von Ernährungsexperten wegen Bakterien für gefährlich gehalten wird, wird dabei kaum erwähnt. Stattdessen gilt, Natur gleich gut. Einfach alles, was aus der Natur ist. Ja? Natürliche Lebensmittel. Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind. Genau, alles, was aus der Natur kommt, können wir bedenkenlos essen. Oh, ich hasse es, keine Karte zu haben. Tapeten zum Beispiel, Fliegenpilze und so, das ist alles direkt aus der Natur und das ist gesund für uns. Nicht vom Teufel hochverarbeitet worden, um mehr Profit zu machen. Ja. Alle reden gerade über Gottes Nahrung. Alle fragen sich, woher kommt dieser Rohmilchtrend? Woher kommt dieser Rohkäsetrend? Was ist da los? Frische Rohmilch, frisch gezapft. Aus dem Euter. Mit ihrer Botschaft erreichen die Influencer mehrere Millionen Follower. Einer davon, Lorenzo, der sich jedes Video anschaut und sich aus den Regeln seiner Idole ein striktes Essenskorsett zusammengeschneidert hat. Was er isst, wann er isst und wie oft er isst, alles holt sich Lorenzo aus den Videos. Durch ihn habe ich auch angefangen, letztes Jahr einfach 3 Tage nichts zu essen und nur zu trinken, bin trotzdem Sauna, Sport gegangen. Mega gut. Einfach den Körper künstlich verknappen, ganz toll. Mega gesund. Und da habe ich auch erstens dieses Gefühl von inneren Frieden in meinem Körper gehabt. Ja, wenn mir das jemand gesagt hätte vor 2 Jahren, dass ich anfange zu fasten oder nur noch nie wieder Zucker esse, das hätte ich niemals jemandem geglaubt. Innerer Frieden nur durch anderes Essen klingt vielleicht überzogen, aber tatsächlich kann so etwas funktionieren. Guck mal, sogar das Haus sieht aus wie ein Fliegenpilz, wo er da drunter sitzt.
finde, er sollte da erstmal reinbeißen. Das sieht gesund aus. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich musste selbst vor einigen Jahren eine strenge Diät machen. In meinem Körper hatten sich Bakterien angesammelt, wo sie nicht hingehören. Und die konnte ich mit einer Ernährungsumstellung loswerden. Auch bei mir gibt es jetzt viel Unverarbeitetes, möglichst wenig Zucker. Aber von Rohmilch und rohen Eiern lasse ich die Finger. So einige Aspekte der Gottesnahrung gehen mir viel zu weit. Die Influencer finden viele Obst- und Gemüsesorten nur dann gut, wenn sie nach dem allerstrengsten Ökolabel angebaut werden. Und bloß kein Demeter oder was? Leitungswasser. Das halten sie für super schädlich. Stimmt, im Leitungswasser darfst du auch nicht trinken, weil Leitungswasser ist verseucht mit Östrogen. Was jetzt auch nicht hundertprozentig falsch ist. Also es gibt schon einen messbar höheren Wert an Hormonen allgemein im Wasser. So zum Beispiel, weil halt viele Frauen so die Pille nehmen müssen und so. Oder was heißt müssen, also dazu verleitet werden, so die Pille zum Beispiel zu nehmen. Es gibt auch noch andere Ursachen, aber das ist zum Beispiel einer der Gründe. Aber die sagen halt auch, wenn du Leitungswasser trinkst, dann, keine Ahnung, wirst du auch eine Hey, Frau, how you dann doing wirst du today? My name schwul, is Rolly, and thank you so much for stopping by. If you've made it to the White Palace and you're having a tough time getting through it, I'm going to show you how to get through it right now. So let's go ahead and jump right in. We are already starting off right at the White Palace, and we're going to head over to the right from that first bench when you first enter the White Palace. We're going to head over to the right. Again, pogo off this guy. And as you can see, there's a bench up here, and we can't get there yet, so we need to keep going off to the right. Once you've made it one room to the right, we're going to keep going, and you can see there's not really too many places we can go. We can't go down, so we'll keep going to the right. And every once in a while there's these guys that we have to fight. And they do 2 massive damage, so just be careful. Scheiße. Aber siehst du, die verdienen damit halt Kohle. Natürlich pushen die diese Inhalte. Die verdienen damit Geld und deshalb werden die auch niemals sagen, nee, da hatten wir Unrecht. So right now we've got this falsch, bench, was wir gesagt haben, and this is going to be like the central room that we're in right here, and this is kind of where we need to be. We need to clear out some paths over to the left, and then also over to the right. If you see this area right here, this is what's going to take us out of the White Palace if we go through there. For now, we're going to head over to the left. And as you can see, we got some buzzsaws already. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich immer so eine Hand Konfetti dabei haben sollte. And there we go, we got by the first buzzsaw. And there is a way to kind of cheese this first area. You can actually come down here and hug onto the wall. Ach du Kacke. Oh Gott, so let's go ahead and continue on. And we're essentially just making our way to all of these different platforms, right? So that little one right there, we're just going to do a little double jump and dash. This one we're going to dash and then jump back up. Just like that, and then come up. Der Song heißt Jung, brutal, gesund. Und genau so sehen sie sich. Und sie verachten alle, die im Fitnessstudio möglichst schnell die Muskeln wachsen lassen. So once you made it to this little platform, you know you made it to like a little safe spot. So if you do get hit, you're going to end up right here. And if you need more soul, again, you can always grab more soul. These have kind of a... These hold kind of a lot of soul. That's not true. I made that up. Alright, so now we're going to make our way up. And you can either just double jump and dash, or you can jump and pogo. And there we go, we're going to keep going. Sind Supplements nicht etwas, das hochverarbeitet These ist? platforms. Ja, I feel like this is one of the first tough spots right here, was just trying to time these saws. Fabian Kowalik macht vor allem Werbung für superhochdosiertes Vitamin D und Magnesium. Dass viele Experten vor zu hohen Dosierungen warnen, ist ihm dabei offenbar egal. Ach, zu viel gibt's nicht. Zu wenig, das ist zu wenig. Das allererste Mal auf Instagram gut denkt, der ist komplett geisteskrank so. Ja, das stimmt. Gehe ich mit, hat er recht. In this next area, we're going to be making our way down, but I'm pretty sure we can actually skip by going down this way. Marketingmäßig sind die reißerischen Clips ein voller Erfolg. Man hat das Gefühl, ein Stück Geheimwissen vermittelt zu bekommen.
There we go. So we did a skip by just making sure that we didn't have to go down all of those saws. And that's going to make life a lot easier right there. Wenn ich dir aber sage, wenn ich das überspitze, Light. dann wird das schon mal interessant so. Und meine kleine Nebenmission ist halt, ich bin ein bisschen verrückter Verschwörungstheoretiker. Das ist halt das Ding nicht. And we can press on. Make your way down. Und area. Die Meinung gebe ich halt auch weiter. Aber you can see here, ich gebe immer ganz offen und ehrlich an, das sind eben nur Theorien. What charms you should be using. I highly suggest either using a long nail or mark of pride, and probably grub song is going to help out a lot, and also the high blood charm is going to help out a ton with this. Just saying, it does help out a lot. But if you don't have it, you'll be fine. Es klingt wie Satire, aber Kowalik So as you can see right here, we just need to unlock this door right here. It's a bummer that we can't just hit the switch from right here using a great slash. What's sad is that the lever to open up this door right here is literally just above us, but it looks like they patched out a way to be able to get up there. As you can see, the physics on that corner is kind of funky. It kind of shoves you down a little bit. You used to be able to just jump right up there and just skip the entire thing, but we can't do that anymore, so we'll press on. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da systemkritisch sind. Auch vor Corona und auch nach Corona. Und ich glaube, diese Menschen, die vereinen sich eher. So watch out for these saws. Jetzt würde mich aber schon mal interessieren, wie man quasi gegen hochverarbeitete Lebensmittel spricht und gleichzeitig Supplements verkauft. Also das ist schon, die Transferleistung würde ich gerne mal hinbekommen. Too bad. And you can either try to jump over this, or you can just kind of come down, nice and easy. And as you can see, we have to make our way in there. And you get to wonder, what's down there? Sauerkraut, dunkle Schokolade, And it's nothing. You're fine. Heidebutter, You're fine. Just chill. This part can get a little bit intense. You just gotta just dash through it and then do your double jump. Just like that. Natürlich überall drauf Ursalz. And so here, I like to do the double jump first and then dash. There we go. And you can get on this wall here. Alles Dinge, die von der Rohgang and empfohlen dash. werden. Easy, Und alles Bio, easy. obwohl als Azubi nicht viel verdient. Heidelbeeren. Das sind die We're gonna make our way up, Früchte der Welt. and we have to make our way over to the left. And once those little saws are gone, we just drop straight down. There we go. Here we're gonna dash and then double jump back over, just like that. And you can always look up and down whenever you need to kind of figure out your bearings and where the next jump is gonna be. So we're make our way straight up. Sehr gut ist und dass Go off die Zellen keinen oxidativen Stress bekommen. this, and we're gonna keep going up. And over to the right, so now we're just above where we first started, right? And so that right there, it doesn't look like there's anywhere to go from here, and this could be kind of confusing, but this right here is actually a platform. Yeah, really weird. It doesn't look like any other platform in Hollow Knight, but there it is. There's a platform. So wait for the saw to come by, wait for it, we'll jump over it. Aber Mango ist jetzt ja auch nichts aus Europa, ne? Das ist jetzt ja auch nicht für den germanischen Gottesmagen gedacht. And so now we're going to make our way back down. Darf man als And just like that. deutscher Gottesnehmer Easy. die eigentlich nicht essen. Da muss man schon so ein bisschen regional bleiben, so wie unsere Ahnen. Alright, so now, in this next room, over here, you see right here, there's actually a breakable floor. Bei einem Discounter hättest du natürlich viel mehr essen können. And it's hard to see because it doesn't make the sound, but you see how there's a little crack right there? Instead of having to go through all those saws on the way down, we can actually just hop straight down, and there you go. There's a nice little skip for you. And just like that, what do you think's below us? Yep. 60 Euro und 60 mal 4 ist 240 Euro. Das kann man ja mit einfach in sein Leben einbauen, wenn man auf seine Ernährung achten möchte und auf seine Gesundheit. Ja, aber da musst du ja nicht jeden Tag einkaufen gehen. We just finished the second part of the White Palace just like that. So now, these gates are open where they weren't before. So go ahead and save, because we're not done yet. We got more to do. We're going to make our way over to this platform here and make our way up. Ich glaube nicht, dass er sonntags einkaufen geht. Aber er braucht am Sonntag eigentlich fressen. Von daher ist So now, 10 schon eigentlich trotzdem we got to wichtig. keep going up. Die reicht mir jetzt erstmal im Sommer. Just Lorenzo like that. isst nur einmal am Tag.
Dann aber reichlich. And right here, Auch nicht so gesund, this glaube ich. breakable wall, this is where you're going to find the path of pain. Aber ein 23:1 beim Intervallfasten And this is ist something krank. that we're not doing right this Sonntag wird second, nur gesund, but genau. if you want to know where to find it, boom, there it is. Da mache ich immer noch ein bisschen. Was ist das Ursalz? I'll go over how to do the path of pain in another upcoming video, so let's go ahead and press on. Das ist We're das going to make our way Ursalz, up das haben die Wikinger schon benutzt. Das neue Salz, das through schmeckt those gar nicht buggy mehr. Das guys. ist voller Östrogene. These guys can be kind of annoying. Sometimes it's easier to Ursalz ist just jump through them. also frei von Zusatzstoffen. So Ob das here, wirklich we're going to gesünder do a ist als dash, zum Beispiel a Jodsalz. down pogo, Dinosauriersalz. and then double Ist jump up. strittig. Macht das wirklich Sinn? Erst Just ganz like viel that. Salz, dann ganz viel Honig? Lorenzo verzichtet zwar auf Industriezucker, Got ourselves a aber trotzdem nice recht little viel place Honig, here. der zu 80% aus It's Zucker beautiful. besteht. It's beautiful. Egal. Er isst keinen Zucker mehr, hat er gesagt. Dazu eine große Portion Fleisch. From here, we're die going to so make our kurz way wie up, möglich and we're going to need anbrät. to dash towards the saw blade because we don't have much time to get around it. Ja? Schmeckt dir das auch? And right here, you will get hit if you don't jump, so we've got no chill here. We're going to down pogo on this saw blade here before making our way up. Watch out for that little guy. So Entgiftungsshakes und so getrunken habe. And we're just going to make our way back and forth. Wait for it to Er hat go auch Detox down. gemacht, sehr gut. There we Sehr go. gut, dass die And we made it through that eingelagerten part. Gifte mal aus dem Körper rausgespült werden. Ah ja. Dann rohe Leber kommt wahrscheinlich auch So noch. now we're going to make our way over to the right. So Kurkuma. Dann habe ich so komische Sachen einfach getrunken. Just Kurkuma, like that. Brennnessel mit richtig vielen verschiedenen Kräutern. Da kam mir auch schon alles hoch. Aber ich habe es trotzdem getrunken. Weil für die Gesundheit tue ich alles. And a little bit further. So these spikes are actually going to help us get the height that we need to keep going. So just be ready that pretty much every platform from here on out might have spikes. Seitdem er sich so strikt ernährt, And they're isst er really hard meistens to allein. time to get your down pogo just right. So you need to jump to the right height to not hit those spikes ahead of time. There we go. We're going to keep going. Viele Leute sagen, ich übertreibe, weil ich das einfach zu 100% mache. Wenn ich draußen bin mit Kollegen Just like und wir that. zum Beispiel in ein Restaurant gegangen sind, waren da alle am Essen. Und ich habe gesagt, ich faste jetzt, weil ich achte darauf. Hattest du während der ganzen Zeit, So now we wo du made our das way jetzt over to the machst, left. das We're going to sind ja keep jetzt, going up. 1,5 Jahre, ne? Gab es da eine... Hast du mal einen Intelligenztest gemacht am Anfang und zwischendrin? Ist da... And we're actually going to end up down die pogoing Werte, off of haben these die sich spikes right here verändert? that are sticking im out. Moment, wo du mal... Ich gehe alle 6 And try not to Monate, gehe get ich hit by them too much. Intelligenztest und lass mich testen. schwach geworden bist, erinnerst du dich da an irgendwas? Ich habe wirklich einmal auf dem Weg von Italien zurück, wo ich von Italien mit dem Bus, ich bin Just like that. alleine nach Italien, alleine And now we zurück. make our way up, and so we can jump right in front of these spikes, just like that. And when we down pogo, we'll be able to hit the spikes. Ich habe mir davor was mitgenommen und man konnte nirgendwo Nice and essen. Wir easy. haben immer nur an Raststätten gehalten und ab einem Punkt bin ich an der Raststätte So gegangen, war here da we eine can pogo off 90%ige that Schokolade. and keep going. Und da war sogar eine 99%ige Schokolade und dieser All right, so you can see this is where we're going to ultimately end up needing to be. We need to get to the other side of all this. So let's make our way up. Das ist einfach... Die Lampen sind So we're just going to do one big jump and then a dash. Deine Meinung? And just a jump and a quick dash. Wirklich? Ja. Seitdem habe ich das And so 100% here, we're going to end up needing to use our crystal heart ability right here. Ich mal abends irgendwie 5 bis 10 Datteln gegessen habe, Oop. einfach so mich Maybe just a little bit higher than that. Finde ich gar nicht so viel. Das ist halt There schon we krass, go. wie viel, Just use the background as a Regeln guide. du dir selber auferlegst. Ja, also But not all the way. There we go. You got to stop just a little bit early. Muss es so wie Jeremy And we're making our way Fragrance up machen. Habt ihr das just a Video little von Jeremy bit. Fragrance mal gesehen? Der meinte, der ist auch richtig nach Datteln. Und da hat er gesagt, er hat die immer Jump just a little bit before the sauce starts to go. aber aus dem Biomüll wieder rausgeholt. There we go, just like that. So this part is a little bit tricky, I'm not gonna lie, but we're gonna dash and make our way over to the spot where, in between these two spikes, right there, we want to be in between those. There we go, and literally all I did was hit the dash button. Lorenzos Vater Salvatore. 1, 2, 1, 2. So we're gonna have to hit dash and then move forward just a little bit. Lorenzo ist der 1, älteste 2, von dash. insgesamt 4 Kindern. Er wohnt noch zu Hause, bezahlt keine 1, Miete. 2. Das hilft ihm dabei, So sein if we want to, Spezialessen we can zu do the crystal heart ability on this last one. 1,
1, Lorenzos 2, Eltern sind beide 1, 2, Halbitaliener. safe. Sie 1, sprechen, 2, gehören safe. eigentlich Pizza, Pasta, Just like that. Tiramisu zu den Familienklassikern. Ah, Pasta, Alter. Alright, so now we're gonna make Pizza our way habe ich ein through besonderes this. Verhältnis zu. Jeder, der mir auf Ja? Hier steht vielleicht auch Oma. Ich liebe dich, Skadi. Das ist der schönste Tag aller Zeiten. Dankeschön. And so you just gotta watch out, and once you know where to go, it makes this a lot easier. Ooh, don't jump too high on that one. Not too early, not too late. That's all it is. Just trying to get that timing right. Und wie ist das jetzt für eure Family so? Weil ihr esst ja ganz anders There als we go. gewöhnlich, ne? Das heißt, Get us through there a little quicker. oder wie funktioniert das? Ja, also er kocht sich ja Open up wirklich this halt door. komplett alleine. Ne? Also er macht Yeah, you better bow. After all that, after all you guys are putting me through, it's not even your fault. I know it's not your fault. The king. Du bist dieser Pizzaverbrecher. You had to put in all these saw blades. Ich sehe mich mehr Why? Why all als the saw blades? spiritueller Führer einer neuen Wahrheit. Alright, so we need to make our way all the way over there. Der immer stärker wird, jeden Tag. Das normal ist. Also hat mich auch positiv damit beeinflusst. Ne? Also ich achte darauf. And we can go around this little guy. Mit ihm oder es wird keine Dattel abends gegessen. Oder achte auch beim Kaffee tue ich weniger Zucker rein. So here we're gonna jump, also das ich dash, and then double jump. Ich höre auch gerne zu natürlich. Ooh, not like that though. Er hat gar nicht so unrecht. Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Mensch, der sich gesund ernährt. Also ich bin eher genau das Gegenteil. Hab halt Glück, dass Better, ich dick werde, better. wo ich kann essen, wie ich will. From here, there's a secret room off to the right. And you know what? I'm gonna have to make a separate video on how to get to these secret rooms because I don't have the high blood charm with me. So let's go ahead and press on. So with this jump, it gets a little bit tricky. We're gonna down pogo as the saw blade is coming back up. And then head over to the right. And we're gonna crystal heart through this. Aber hat Lorenzo And then das come nicht back up. eingetauscht gegen eine neue Sucht? Gesund essen jeden Preis? Hat die Familie So here you can kind of hug the wall a little bit as needed. Essstörung abdriften könnte? Das ist auch das, wo wir manchmal. There we go, and then we're gonna crystal heart through here. Ich denke, da übertreiben dann die Menschen, wenn die dann wirklich Alright, luckily we didn't bounce into the spikes, and we have enough health left to keep on going. Crystal heart through here. And we're gonna keep going up. Ist das jetzt wieder dieses Ding von wegen, wenn du so konsequent wärst, wie du So we're gonna crystal heart through here. Du selbst nackt im Wald leben und tot sein? Dass dieses Ding, du hast doch ein iPhone! Cross. Gibt gar keinen Sinn, ne? Ja, hier in Deutschland besonders. Ja, also ist ja wirklich so. I always stop early because I'm always worried, you know? Wenn man durch die Stadt läuft, man wohnt in Köln, die Gifte, die man einatmet, die kann, so ein Apfel wird das niemals verursachen, glaube ich. Ne? Am Abgrund der Also, ich denke, das ist wichtig. Auf jeden Fall der Vater, da gibt's keine Zweifel, ja, echt, ey. Wichtig, dass man da in so einem gesunden Limit bleibt, ne? Halt nicht zu sehr da in Magersucht theoretisch dann verfällt, weil ich denke, das ist ja dann eine Version davon. Ist in einem Apfel nicht sogar irgendwie zu einem ganz kleinen Teil irgendwas, was ist da drin? Irgendwie Arsen oder Blausäure? Also so wirklich so im ist für Menschen absolut ungefährlich, natürlich. Aber es gibt ja so Blausäure, ja, kann sein. Es gibt dann so, die sagen, nein, wir dürfen keinen Äpfel mehr essen, da ist Blausäure drin. Und keine Ahnung was. Und die wollen uns alle vergiften. Nee, Bro, das merkst du gar nicht. Kannst einen Apfel ruhig essen. Die Eliten wollen uns alle ausmerzen. In den Kern Wer sich wahrscheinlich. zu fanatisch gesund ernährt, kann tatsächlich in eine Essstörung abdriften. Die sogenannte Orthorexie. Ich esse tatsächlich keine Kerne von Äpfeln, weil ich bin tatsächlich so ein wohlstandsverwahrloster Wichser. Ich esse den Apfel nie komplett auf. Ich lasse immer so das Innere, den Kern, also das, wo beim Todesstern dieser Reaktor ist. Also das esse ich tatsächlich nicht. Aber ansonsten, nice Delay, ja, so ein bisschen. Ja, Geld! Barkley, dankeschön. Der Zwang, sich gesund zu ernähren. Offiziell ist die Orthorexie noch nicht als eigenständige Krankheit anerkannt, aber untersucht wird sie seit Jahren. In Deutschland ist Friederike Bartels die führende Expertin. Orthorektisches Ernährungsverhalten ist eine möglicherweise pathologische Fixierung auf gesunde Ernährung. Also Menschen versuchen, sich möglichst gesund zu ernähren, möglicherweise pathologisch, weil eben noch nicht klar ist, aber es gibt nicht eigenständig. Kann
stelle mir das gerade so vor, Geldkrone, wie ich dir so einen Apfel auf der flachen Hand so hinreiche und dann kommst du mit deinen riesengroßen Lippen und schnubbelst den so runter, während du in einer Box gefangen bist und dein Hals so aus... Das Störungsbild ist. Die Forschung steht am Anfang. Aber wie muss man sich einen typischen Orthorektiker vorstellen? Es gibt tatsächlich gar nicht so die typischen Orthorexiefälle. Also die Orthorexie ist super vielfältig. Man kann tatsächlich gar nicht an dem Ernährungsverhalten selber irgendwie ablesen oder sagen, ob jemand... Also bei meiner Mutter hieß das übrigens früher Apfelkrotzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie verbreitet dieses Wort war, aber sie hat immer Krotzen dazu gesagt. Orthorektisch ist, weil die Betroffenen sind völlig unterschiedlich. Also man würde auch nicht mit einer Mahlzeit mehrere orthorektische Menschen glücklich machen können. Ne? Jeder wird was anderes aussetzen. Die eine Person wird sagen, da ist Gluten drin, die nächste wird sagen, aber ist der falsche Zeitpunkt. Die dritte Person wird sagen, ja, aber da ist diese Zutat drin, die esse ich irgendwie nicht. Und genau, von daher kann man gar nicht so genau sagen, was jetzt so klassische oder typische Fälle sind. Es kommt halt eben wirklich auf den Leidensdruck drauf an, den die Person dann letztendlich hat, die dann eben definiert, ob es halt, ja, sozusagen übers Ziel hinausgeschossen wird und eine Ernährungsweise ist, die einen eigentlich einschränkt. Aber zu bemerken, ab wann das selbst auferlegte Ernährungsdiktat das Leben zu sehr dominiert, ab wann man also mehr leidet als profitiert, das fällt den Betroffenen schwer. Es dauert, bis man versteht, dass sogar so etwas Gutes wie gesunde Ernährung im Einzelfall schaden kann. Ich würde sagen, Anzeichen sind, wenn man das Gefühl hat, das nicht mehr freiwillig zu machen. Ja. Also wenn man sich eher innerlich gezwungen fühlt oder halt merkt, ich habe wirklich richtig große Angst, zum Beispiel mein Lieblingsessen von früher zu essen. Oder auch wenn man sich stark zurückzieht, ne? Wenn man eher eine Einladung ausschlagen würde, als irgendwie auf sein gesundes Abendessen irgendwie zu verzichten. Also wenn die Ängste und die Beschäftigung mit, oh nein, was ist jetzt... Ja, das ist nicht wirklich Geburtstag, ne? Das ist ein Running Gag für alle, die den noch nicht kennen. Ich sage das eigentlich, das ist nämlich jeden Tag. Was ist gesund, was ist ungesund, wenn das halt so viel Angst und Stress irgendwie auslöst, dass man nicht mehr wirklich glücklich und zufrieden damit ist. Ich treffe Madeleine, die selbst unter Orthorexie gelitten hat. Bei mir war es so, mir hat das auf Dauer das Leben schwer gemacht, weil egal wo ich hingegangen bin, egal was ich gemacht habe, ne, ich habe mein Essen mitgenommen, ich musste irgendwie immer gucken, wie versorge ich mich da vor Ort. Das war ja auch eine logistische Herausforderung. Madeleine lebt in der Nähe von Hamburg. Sie steigerte sich über 10 Jahre lang in einen Gesundheitswahn, der ihr Leben komplett im Griff hatte. Das ist scheiße. Nach und nach strich sie die Lebensmittel, die sie für ungesund hielt, von der Einkaufsliste. Wie viel Zeit hast du früher verbracht beim Einkaufen? Ich würde mal sagen, so im Schnitt pro Tag eine Stunde. 6 Stunden in der Woche auf der Suche nach Dingen, die sie als nicht kontaminiert einstufte. Oha. Ich hatte auch mal eine Zeit lang irgendwie eine wilde Einkaufsphase. Ich hatte da immer so einen Zettel dabei, welche Firma so zu Nestle und Mondelez und so weiter dazu gehört. Und dann habe ich gleichzeitig aber auch noch irgendwie keine Produkte kaufen wollen, wo extra Zucker drin ist, wo extra Salz drin ist und keine dieser Marken. Und ich glaube gleichzeitig auch noch vegan oder so. Oder zumindest vegetarisch. War wild. Und irgendwann habe ich festgestellt, du entkommst diesen ganzen Marken einfach gar nicht. Und ja, seitdem ernähre ich mich von Gottes Nahrung. Sehr gut, Mensch. Ja. War eine lange Liste. Tatsächlich war als Quelle da angegeben die TU Berlin, also die Technische Universität. Und irgendwann habe ich einfach mal diesen Quellending aufgemacht und die führte ins Leere. Da dachte ich mir so, naja gut. Was hättest du hier überhaupt gekauft? Ja, alles nicht. Warum? Die wären auch wieder alle nicht bio gewesen. Also ich meine, die Sparte hier, die fällt ja schon weg, weil das nicht vegetarisch wäre. Im Krautsalat wäre Zucker drin. Zucker hast du auch komplett ausgesetzt. Ja, genau. Konserven. Stimmt, und billig sein muss das logischerweise auch noch, weil das war die Zeit, in der ich studiert habe. Ja, also das kam auch noch dazu. Komplett raus, ne? Genau. Mal gucken, steht da was drauf, was herkommt. Der kommt zum Beispiel jetzt aus Indien. Ich habe lange dass es nicht nah genug quasi regional genug sozusagen ist. Ich meine, man findet keinen Reis aus Deutschland, aber ich habe dann irgendwann einen gefunden, der aus Italien kam. Und da hatte ich immer noch so ein Gefühl von, dass die Kontrolle da besser ist. Oder Nüsse. Ja, das stimmt. Ja, oh ne? ja. Doch, das... Jetzt würde ich am liebsten diese nehmen, ne?
Herr Stockmann, wie geht's dir eigentlich heute? Willst du ein Bier? Also der Wunsch nach Kontrolle ist schon wild, wenn man im Supermarkt einkauft, ne? Also ich glaube, wenn du da wirklich so Angst hast vor Kontamination und so, musst du wahrscheinlich wirklich irgendwie auf den Gemüsemarkt gehen. Gesalzen schon mal nicht? Regional, lokal. Oder guckst du einfach beim Bauer um die Ecke zu, wie die Karotten da geschlachtet werden. Aber na gut, oft ist halt auch eine irrationale Angst, die sie hat, ne? Also da muss ja mit Logik, kommst du ja nicht weit. Das ist ja dann auch wieder kein gutes Salz, also ne, nach meinen damaligen Kriterien. Guck mal, hier ist sogar was ohne Salz. Die würden gehen. Wahnsinn, oder wie verkrampfst du dann da eigentlich so das Leben durch? Ja. Und das ist ja das Verrückte, ne? Weil jetzt, wenn ich zurückgucke, dann ist es irgendwo verkrampft und mit ganz viel Angst, mit ganz viel Zwang. Und damals habe ich es aber eher so empfunden, als wäre das was mir Spaß macht, eben durch den Supermarkt zu gehen. Was mir gerade Spaß gemacht hat, war der Hype-Train, Freunde. Wir gehen raus mit 17 Geschenkabos und 0 Bits. Vielen lieben Dank. Aki holt sich erstmal eine nicht kontaminierte Bohle, ja. Und irgendwie genau das Richtige zu finden und es immer noch mal ein Stück besser zu machen, das war ja auch was, wo ich mir einfach viel draus gezogen habe dann letztendlich. Verlorene Station noch. Bei Madeleine zu Hause. Mittlerweile ist sie Mitte 30. Die Orthorexie hat mehr als 10 Jahre lang über ihr ganzes Leben bestimmt. Sie gab extrem viel Geld für Essen aus, kapselte sich immer mehr vom Umfeld ab. Charlie, mein Schatz, wir können jetzt leider nicht schmusen, weil dir ist jetzt schon so warm. Wenn du jetzt auch noch schmusen willst, dann verkopfst du mir hier. Deine Nase. Tut mir leid. Bin ich selber schon ganz warm. Und studierte schließlich auch Ernährungswissenschaften, um noch mehr Wissen über Lebensmittel anzuhäufen. Dieses Thema gesunde Ernährung habe ich schon relativ früh in einer gewissen Form mitbekommen, weil mein Vater, der war herzkrank und der war regelmäßig im Reha. Der kam eigentlich immer mit so einer Liste zurück, so was ist gut für ihn, was sollte er essen, was sollte er weniger essen. Und so seit ich denken konnte, war das auch immer so, wenn wir Süßigkeiten hatten, dann war das immer, er hat das geteilt in der Mitte, eine Hälfte für ihn, eine Hälfte für mich. So habe ich zumindest schon mal relativ früh mitgekriegt, okay, mit Ernährung kann man irgendwie was bewirken, so. Das hat schon irgendwie einen Effekt. Ich gehe gleich auf ein Konzert, schmelze jetzt schon. Ich würde dir empfehlen, dass du dir einen großen Krug Kohle kaufst, um dich abzukühlen bei der Hitze. Ich habe gehört, das soll wirklich zum Erfolg führen. Madeleines Vater stirbt, als sie 13 Jahre alt ist. Das löst bei ihr erst eine Magersucht aus. Sie wird immer dünner. Später fängt sie an, wieder zu essen, aber immer begleitet von einer Riesenangst. Ich hatte irgendwie diese Idee, warum ist das jetzt passiert? Er hat doch schon darauf geachtet, sich gut zu ernähren. Vielleicht war das nicht gut genug, vielleicht kann man da noch mehr machen. Und ich hatte dann also 2 Ideen. Also das eine, ich will das für mich auf jeden Fall verhindern. Also wenn ich jetzt gesund mich ernähre, dann habe ich da einen Einfluss drauf, da habe ich eine Kontrolle und ich habe auch lange Zeit meiner Mutter versucht, das irgendwie nahezubringen. Da habe ich für sie mitgekocht und habe immer geguckt, weil ich mir dachte, oh Gott, ich will das Gleiche nicht nochmal erleben und habe mir da irgendwie so ein Sicherheitskontrollnetz erschaffen. Ein Kontrollnetz aus Essensregeln. Sie teilt Lebensmittel ab sofort in 2 Kategorien. Einige wenige sind gesund und funktional. Alle anderen sind absolut zu vermeiden, gefährlich und ungenießbar. Von außen... Ja, sorry, zu dem Part kann ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, ne? Weil erstens kenne ich mich in dem Thema nicht aus und zweitens will ich ja natürlich auch irgendwie das ein bisschen ernsthaft behandeln, wenn jemand so eine Essstörung hat oder so eine Angststörung. Ne? Das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt irgendwie großartig drüber keckig machen sollte. Man ihr kaum etwas an. Sie reist, erfüllt sich Träume, doch schon die kleinste Magenverstimmung kann sie tagelang ausnocken, denn sie ist durch die Mangelernährung geschwächt. Einen Moment erinnere ich dann noch, da war ich in einem Restaurant und ich bin durch das Dorf da gelaufen, ich habe gesucht nach irgendwas, was ich essen kann. Und letztendlich, ich war den ganzen Tag ja unterwegs, ich bin wirklich mehrere Kilometer gelaufen, ich hatte auch echt Hunger. Und die einzige Option, die ich da gesehen hatte, war eine Ofenkartoffel mit Salat ohne Dressing, weil im Dressing war dann irgendwie auch wieder was, es war nicht vegan und da war Öl drin. Ist doch kein Öl gegessen, kein Tropfen oder wie geht das? Nee, also sehr ausgewählt, aber zu Hause eigentlich auch nicht, weil das war für mich schon verarbeitetes Produkt. Wow. Das bringt das Ganze auch nochmal auf eine neue Ebene, wenn man sogar noch Öle vermeiden will. Also das heißt, ne, ich habe eher die Oliven direkt gegessen und nicht das Olivenöl. Wie hast du gebraten? Also ich habe ganz viel gedünstet. Ich hatte so einen Dampfgarer, so ein Riesengerät. Immer standardmäßig Gemüse und Kartoffeln dann da drin gehabt. Sonst mal mit ein bisschen Wasser angebraten, aber ja, eher gedünstet, ja. Mit Wasser angebraten? Ja, geht eigentlich
nicht. Also eher dünsten, ja. Sonnenblumenöl, einer der Nummer 1 Killer Rest der Welt. Glaube ich, der genialste Marketing-Scam, den die damals gemacht haben, dass diese Dinger... Auch die Rohgang ist Anti-Öl, genauer Anti-Saatenöl. Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die sind so Anti-Bildung. Also irgendwie, die sind auch ein bisschen anti-schlau. Ist da auch viel mit drin. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass sich denen ihr Verstand schon lange in so einer Chlorreiniger-Tablette aufgelöst hat. In ihrem Kopf. Und dass da wirklich nur noch so ein gammeliger, schimmliger Hefekloß in ihrem Kopf rumwabert. Also gegen Öle aus Sonnenblumenkernen oder Raps. Obwohl es für deren Schädlichkeit keine Beweise gibt. Öle, die sind ja alle... Doch, wird auf TikTok gesagt. Reicht ja für viele. Dass Samenöle ungesund sind, das wirst du mit Studien nicht begründen können. Ja? Ein Großteil meines Wissens ist einfach auch ausprobieren, ne? Muss man sagen. Es ist ein 6-stufiges... So ist es oft bei Ernährungsfragen. Gefühlte Eindrücke ersetzen faktisches Wissen. Ja, genau, das ist geil. So, es gibt keinen Beweis, dass Öle irgendwie schlecht sind, aber er sagt einfach, naja, ich habe mir eigenes Wissen. Eigenes Wissen. Ich habe das selbst getestet. Und was für mich gilt halt einfach auch für jeden anderen Menschen immer. Auch deshalb, weil viele Zusammenhänge in der Ernährungswissenschaft nicht eindeutig zu beweisen sind. In Köln ist FIBO, die größte Fitnessmesse der Welt. Die meisten der Muskelfans hier halten von Gottes Nahrung vermutlich wenig, setzen eher auf Proteinshakes und hochverarbeitete Fitnessprodukte. Es gibt also viel Missionierungspotenzial für die Jungs von der Rohgang. Oh Gott, sind die da? Bitte nicht. Lorenzo ist hier, um seine Idole heute zu treffen. Ich habe einfach angefangen, mich letztes Jahr einfach dazu entschieden mit Gottes Nahrung. Kein Zucker mehr, kein Gluten, keine Rapsöle. Cool. All das, was du genau erklärst. Hast du irgendwie vorher Probleme gehabt? Oder wie? Ja, also ich habe halt mit Alkohol aufgehört zu trinken und so. Ich hatte eine bisschen schwierige Vergangenheit. War halt jünger noch. Aber Glückwunsch, so nicht stark. Dankeschön, ja. Und jetzt hast du schon meine Supplements gekauft? Könntest du das bitte jetzt noch machen? Das wäre jetzt schon wichtig. Riesiger Schritt. Ja, und dann habe ich halt angefangen, mich mit Gottes Nahrung und mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen und zu fasten. Ja. Und dann hat alles angefangen, ins Positive sich zu entwickeln. Geil. Ja. Gottes Nahrung. Geil, die verkaufen da diesen Honig. Was hat so ein Glas Honig gekostet? Irgendwie so 50 Euro oder so, ne? 45 Euro kann das sein? Coach Aaron und Fabian Kowalek drehen hier zum einen neue Szenen für ihr Musikvideo. Moment mal, diese Riegel sind doch hochverarbeitet. Das sehe ich doch von hier aus. Hier. Die Robellion ist jetzt Geschmacksrevolution. Das ist doch hochverarbeitete Lebensmittel sind das doch, die ich da sehe. Auch der Honig ist doch verarbeitet. Für ihr Musikvideo. Die müssten den doch eigentlich direkt aus der Wabe fressen. Aber sie haben auch... Wait. Was ist das für eine Cap? Alle drehen hier zum einen neue Szenen für ihr Musikvideo. Was steht hier drauf? Was wird hier great again gemacht? Make sunlight great again. Aha. Ja, ist wirklich. Die Sonne ist schon eher schwach die letzten Jahre aufgestellt. Auch ein bisschen peinlich. Aber sie haben auch ein brandneues Produkt mitgebracht. Das ist hier so ein Schokoriegel, Rohriegel. Aber ich frage mich, inwiefern das jetzt in das Konzept von Gottes Nahrung passt, weil ich habe noch nie gesehen, dass Fabian in seinen Videos jetzt einen Schokoriegel oder so gegessen hat. Na, das ist jetzt nicht mehr Gottes Nahrung, das ist jetzt eher so Gottes Umsatzmaximierung, habe ich den Eindruck. Wir müssen mit der Zeit gehen. Es gibt Snickers und Mars und die hauen immer weiter die Jugend voll mit der Scheiße. Das heißt, wir müssen mitgehen. Wenn die Riegel wollen, dann machen wir gesunde Riegel. Wenigstens machen wir die Menschen gesünder. Freunde, wenn ihr leckere Riegel haben wollt, dann schaut doch gerne mal bei Koro vorbei. Da gibt's lecker vegane und vegetarische Produkte, ganz ohne den ganzen Schwurbel drumherum. Und wisst ihr was? Heute ist Messepreis. Heute Messepreise, alles 5% günstiger mit dem Code HAKON. Ich habe dich noch nie einen Schokoriegel essen sehen. Ich habe damit aber auch nichts zu tun. Also, ich habe damit nichts zu tun. Oha, da gibt's Beef in der Rohgang. Als Alternative zu einem hochverarbeiteten 20-Zutaten-Riegel finde ich das auch deutlich besser. Aber jetzt im Alltag esse ich auch keinen Schokoriegel. Aber du verstehst wahrscheinlich schon, dass man sich halt fragt, wie wichtig euch das Geld verdienen bei der Geschichte ist. Es bieten sich die Möglichkeiten. Und natürlich, ich wäre ja ein Depp, wenn ich sagen würde, nein, wir wollen ja Jugend erreichen.
Deshalb machen wir einen Rap-Song, deshalb hauen wir gesunde Riegel raus. Weil die anderen ungesunde Riegel rausbringen. Hat Gott jetzt den Schokoriegel erfunden? Wohl eher... Ja, da ist ja schon wieder Genetik. Rohgang Good Food Non-GMO. Oh, das gibt aber ein Rezept, oder? Das wird Charlie Davidson aber nicht gefallen, dass man deren Logo so schamlos entehrt, oder? Die Profitgier. Aber Hauptsache gesünder als ein Snickers. Ach man. Sogar Lorenzo präsentiert ein paar Wochen später den Riegel auf seinem Instagram-Kanal. Der Riegel schmeckt auf jeden Fall Bombe, ich schwöre es. Das hätte ich am Anfang meiner Recherche nicht gedacht, dass Lorenzo am Ende ein Schokoriegel ist. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich freue mich jedenfalls, dass er sich mal eine kleine Sünde gönnt. Zurück bei Madeleine. Sie litt jahrelang an ihren selbst auferlegten Gesundheitsregeln. Real, aber so ein Früchteriegel ziehe ich mir ab und zu gerne mal rein. Ich meine, die sind ja auch, von der Art her sind die ja auch hochverarbeitet und natürlich ist da auch Zucker drin. Ja, aber so ein Früchteriegel gelegentlich mal, kann man sich mal... Und schildert diese Zeit zumindest rückblickend als extrem belastend und einschränkend. Ja, würdest du sagen, du hast es überwunden? Ja, definitiv. Ja, Wie hast du das geschafft? Es ist ein Prozess gewesen, zum Beispiel dich mal zu erinnern, was habe ich denn früher gerne gegessen? So, wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe und jetzt so mein Kind von früher, also mich selber von früher an die Hand nehmen würde, was würde das jetzt eigentlich essen? Um da wieder ein bisschen zurückzufinden zu, wie kann ich durch den Supermarkt gehen, ohne diesen Scannerblick für Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sondern eher mit diesem Blick für, worauf habe ich eigentlich gerade Lust? Ne? Was spricht mich hier wirklich an? Was will ich? Ja. Heute hat Madeleine Lust. Heute macht Madeleine Gottes Nahrung. Auf ein Stück Torte. Mit katastrophalen Nährwerten. Ui. Schokominze. Klingt wie Shisha-Tabak. Viel Sahne, Zucker. Eigentlich nutzlos für ihren Körper. Aber sie will es gerne schmecken. Und zum Glück reicht ihr das mittlerweile Gottes zumindest Torte, ab und zu als Begründung dafür, es dann auch zu essen. Die Umstellung auf vegan hat mir so viel gebracht, dass ich mir ohne schlechtes Gewissen auch mal was hochverarbeitetes, Süßes oder Salziges gönne. Ja, absolut, absolut. Davon profitiert man eigentlich nur. Ich finde es auch nach diesem Film gar nicht so einfach zu sagen, ab wann gesunde Ernährung nicht mehr gesund ist. Was denkt ihr? Wo verläuft da für euch? Ich finde, ab und zu darf man sich schon mal auch was gönnen, ja? Also man sollte jetzt vielleicht nicht jeden Tag grillen oder sowas, aber sich ab und zu mal einen Kuchen reinstellen oder gute Chips und lecker Bierchen oder so, das sollte man sich schon nicht vorenthalten. Da sollte man sich auch gerne einfach mal selbst was Gutes tun, wenn man da gerade Bock drauf hat. Ich erlaube es euch. Vegane Tiefkühlklischees zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Tramontate Stelle, Tramontate Stelle, Alter, ist die Scheiße. Junge, ist die Kacke. Das muss man doch auch mal sagen können. Ich werde gerade gezwungen von Zuschauern, dass ich mir dieses Video zur Switch 2 anschauen soll. Von Alexi Bexi. Ich schaue gerne Alexi Bexi, aber ich bin kein Freund von Nintendo. Und ich habe keine Switch 2 vorbestellt und ich habe nicht so schnell vor, mir einen zu kaufen. Ich hoffe auf einen Preisnachlass, aber es wird nie einen geben. Also insofern, ich bin fein ohne Switch 2 und ich sag's vorab, ich brauche auch keine, weil ich will nicht noch einen Shop haben, wo ich mir alle Games wieder neu kaufen muss. Ich habe alle Games schon auf Steam, ich habe alle Games schon auf GOG. Ich brauche nicht noch irgendeinen Shop. Lüge, das stimmt überhaupt nicht. Chat ist schuld. Ich wurde gezwungen heute. Ja, mit Gewalt auch. Mit Gewalt. Ich habe und liebe sie. Spricht gar nichts gegen. Ich wünsche allen, die eine Switch 2 haben, sehr viel Spaß. Ich wiederhole mich von eben gerade nochmal. Ich mag die Firmenphilosophie von Nintendo nicht. Ich finde, Nintendo macht großartige Spiele, aber die Art und Weise, wie Nintendo mit seinen Fans und auch mit den Spielern umgeht, Mücke. Die mag ich nicht. Die lebt immer noch. Kaum rede ich von Nintendo, kommen die Blutsauger hier rein. Ha! Ja, das ist kein Zufall. Okay, ich gehe mal einfach hier, ich drücke mal auf Start. So. Oh, Name Stop.
Hallo. Herzlich willkommen bei Lane Stop. Was wollen Sie? Ja, ich hätte gerne eine Switch 2 mit Mario Kart. Moment, ich habe eine Mücke in der Hand. Habe ich irgendwas, wo ich mich abschmieren kann? So, warte kurz. In der Hand? Ja, die ist festgeklebt. Entschuldigung, ich musste ganz kurz eben, ich spule gleich nochmal zurück. Das war natürlich, entschuldigen Sie, Herr Bexi, ich hatte gerade eine Mücke in der Hand. Sekunde, ich mache nochmal kurz zurück. Herzlich willkommen bei Lane Stop. Was wollen Sie? Ja, ich hätte gerne eine Switch 2 mit Mario Kart. Oh, polnische Lampen. Die habe ich auch zu Hause. Wie auch, wenn ich möchte, so ein Video machen. Tackern! Ja, sehr gut. Festtackern, sehr gut. Bitteschön. Er hat den Karton für einen Gag ruiniert. Ich sag's nur. Als Sammler prangere ich das an. Aber vielleicht hat er mit einem Filmtrick gearbeitet. Vielleicht ist das gar keine echte Kamera. Danke. Tschüss. Feierabend. Alexi, Bexi. Ihr Tackerklammern nur von dubiosen Körperspielen kennenden 50 Shades of Grey Suchtis? Ja. Was? Gronk klekelt es mockiert. Gronk klekelt es mockiert. Soll das heißen, Gronk checkt es nicht und du kannst einfach überhaupt nicht schreiben? Aber wenn du schreibst, Gronk checkt es nicht und du schreibst es auf die Art und Weise, dann kann ich dich nicht ganz so ernst nehmen. Dann wirkt das weird. Ja. Ha. Lieber Alexi Bexi, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe das Video schon wieder unterbrochen. Ich mach nochmal. So, jetzt aber. Ihr Tackerklammern nur von dubiosen Körperspielen kennenden 50 Shades of Grey Suchtis? Ja, GameStop hat Switch 2 Konsolen zum Verkaufsstart in einer Filiale in Amerika wirklich mit Tackerklammern geschoben. Ja, geil. Also gut, dass ich meine online bestellt habe. Und jetzt ist sie da. Fucking finally. Denn diese Idee einer Konsole für alle und überall konnte sich in der Vergangenheit so stark etablieren, dass ein Update nun wirklich dringend nötig war. Und da ist es nun. In Form der Switch Numero 2. Das heißt größer, schneller, schöner, noch mehr Zubehör, noch mehr Spiele. Oh mein Gott, wie... Zu noch mehr Preisen. Nice. Oder auch nicht. Vielleicht zackt das Teil so heftig Rockzipfel, dass wir uns Sega mit einer Dreamcast zurückwünschen. Ich trinke nicht, das macht es noch schlimmer. Schönerweise hatte ich zum Release von Nintendo ein Konsolenprobierpaket zum Ausprobieren bekommen. Und konnte die Konsole deswegen so in den letzten 10 Tagen an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt mitnehmen. Also dicken Kuss nochmal für diese Möglichkeit. Aber nice. Ich hatte mich für dieses Video auch selbst nicht unter Kontrolle und habe für schlanke 930 € meine persönlichen Cravings zusammengestellt, die ich mit euch jetzt gemeinsam verkosten möchte. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also, warte, das bisher. Die Konsole natürlich. Ich weiß, warum die ausverkauft waren. Ich sehe es gerade. Cam, Controller, Lenkräder und gottlos billige Schutzgläser von Amazon. Um Gottes Willen. Achso, und falls ihr euch jetzt fragen solltet, Alex, warum sieht das Bild so ein bisschen anders aus als sonst? Alex, warum sieht das Bild ein bisschen anders aus als sonst? Das ist ganz einfach. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben hier versucht, ein 4K 60 HDR-Video zu produzieren. Das heißt, die Moderation kommt in 4K 30 bei euch an, das Gameplay nachher in 4K 60 und der Farbraum, wenn ihr einen HDR-fähigen Monitor habt, sollte bei euch auch in HDR delivered werden. Die sieht zum Verwechseln ähnlich aus wie die Verpackung von der Switch 1. Oh, Power-Button zum Einschalten drücken. Oh, Ultra High-Speed HDMI-Kabel. Und dann halt noch so Sicherheitsschlaufen für die Joy-Cons bzw. Gleituntersätze für den Mausmodus. Mausmodus? Oh. Nintendo branded und 60 Watt. Oh, natürlich auch mit diesem Standard Joy-Con-Controller. Nur das ist nicht die Variante, mit der man auch laden kann, sondern das hier ist sozusagen nur die dumme passive Form. Oh, and last but not least, das neue Dock. Und sozusagen mit ein bisschen mehr drin. Das Innere ist so ein Hochglanzplastik. Pianolack würden manche dazu sagen. 2 USB-Anschlüsse sind am Start. Also die Anschlüsse für USB-C-Netzteil, HDMI und Ethernet. Okay. Die Switch 2 habe ich zusammengebaut.
Aber wusstet ihr, dass in der neuen Konsole auch ein neuer Chip von Nvidia drin steckt? Ein neuer Tegra-Chip auf Ampere-Basis. Und diese Ampere kennt ihr schon von der RTX 3000er-Reihe. Das auch DLSS und Raytracing kann. Und nein, ich werde die Konsole nicht auseinanderschrauben, um gucken zu können, was da noch so drin sein könnte. Es gibt schon genug Videos, die das machen. Und es gibt eigentlich auch schöne Röntgenaufnahmen, die das ganz Da gibt sich gar keine Mühe mehr für so eine Videos. Was ist das denn? darstellen, was da drin ist, ohne die Konsole auseinander zu pflücken. Und dann halt... Ach, fuck. USB-Kabel, bla. Er fühlt sich tatsächlich interessant. Ja, also man merkt schon beim ersten Mal in die Hand nehmen deutliche Unterschiede zum ersten Switch Pro Controller. Der alte Switch Pro Controller hat hier unten für die Hände so eine Art Beschichtung, die jetzt auch entsprechend hässlich aussieht und sich auch scheiße anfühlt. Dafür aber finde ich, das Druckgefühl und der Sound der Knöpfe machen so richtig Spaß. Der neue Pro-Controller hingegen sozusagen aus einem Guss. Unten mit einem Zubehöranschluss. Die Stege der Analogsticks sind jetzt ein bisschen dünn. Auf der Rückseite gibt es jetzt auch zwei zusätzliche Knöpfe, die individuell belegt werden können. Wir sehen, es gibt jetzt auch einen neuen Knopf, den C-Button. Dazu aber später mehr. Was ich persönlich bei dem Controller jetzt schon nicht so nice finde, ist das Druckgefühl und der Sound. Ist ein bisschen gedämpfter jetzt, ne? Und es klingt ein bisschen weicher, aber ich finde es jetzt dadurch nicht weniger wertig oder so. Ich finde es schon, also, weiß ich nicht. Klingt die Trigger hinten. Nicht dein Ernst, fehlt eins. Aber wusstet ihr, dass der allererste Pro-Controller von Nintendo selbst der Advantage-Controller für die NES war? 1987 kam der raus. Fancy Teil! Naja, oh Gott, da war ich passend zum Switch 2 Launch, einen neuen Retro-Controller, den Nintendo GameCube-Controller. Ja, den habe ich gesehen, den fand ich geil. Wirklich nice aus. Den finde ich cool. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Retro-Controller von Nintendo. In dem Falle zum Beispiel den Nintendo 64-Controller, den Super Nintendo-Controller, NES-Controller. Aber auch wenn das Herumprobieren in der Vergangenheit schon echt wild war, bin ich... Ich feiere einfach, dass er die alle hat. Ich feiere, dass er die alle hat. Wo der Mann nochmal? Dass sich diese Controllerform durchgesetzt hat. So ein Xbox-Controller ist aufgrund der weiter nach außen gebogenen Griffe für die Handinnenflächen deutlich angenehmer zu halten als so ein Switch Pro-Controller, weil der doch sehr schmal zusammenläuft. Für meine Hände zumindest. Auf die Kameras bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Piranha Plant Camera. Oh, nice. Sie kann auch ohne Blumentöpfchen benutzt werden und diese Basis dient dann auch gleichzeitig als... Nice. Aber es gibt schon einen Downer vorab. Das ist nur eine 480p Webcam. Was? Aber ganz ehrlich, für die Bildqualität bei den Multiplayer-Games reicht's aber auch. Also, Hand aufs Herz, das sah nicht so überzeugend aus in den Präsen. Guck mal, da ist die Piranha Cam. Hello. Alter, ist die Scheiße. Alter, ist die Scheiße. Junge, ist die Kacke. Das muss man doch auch mal sagen können. Was haben? Bla, bla. Alter, Finde. Den Mund aufmachen. Also ich finde, optisch ist das schon irgendwie cute. Vor allem, man sieht das ja nicht nur so mit dieser Hand. Das ist süß, aber 480p ist halt frech. 720p hätte ich noch irgendwo, ne? Aber 480p? Ernsthaft? Doch mal einen Bildschirm packen, so man auch so irgendwo hinstellen kann. Nintendo Switch 2 Camera. Eine Weitwinkelkamera, die mehrere Personen gleichzeitig erfassen kann. Okay. Die Kamera. Ist die besser? Nö. Neigbar? Bitte sag, dass die besser ist. Oh, schaut mal, sogar hier mit Privacy. Okay, das ist cool. Also für eine eigene Kamera von Nintendo? Why not? Aber wusstet ihr, die erste Kamera von Nintendo wurde 1998 released. Das war damals die Game Boy Kamera. Die kenne ich noch. Aus der Werbung. Okay, die Lenkräder. Gib mir. Blau kommt ins Rote, das Rote kommt ins Blaue. Das fühlt sich erstaunlich okay an. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Ding sich so nice anfühlen kann. Nur leider ist der Druckpunkt der Tasten hinten echt scheiße. Also ich wüsste jetzt überhaupt nicht, ob ich drücke oder nicht. Und bei sehr großen Händen, wie ich sie habe, sind diese sehr dicht beieinander liegenden Bedienelemente potenziell schon anstrengend. Aber Hände sind halt individuell. Oh, und wusstet ihr, dass sie sind nicht die ersten, manchmal wirklich wild aus. Vor allem, wenn wir uns angucken, was nicht nur Nintendo, sondern auch Dritthersteller in der Vergangenheit alles so an Lenkzubehör rausgebracht haben. Naja, und dann halt noch 256 GB MicroSD Express. Ich mag diese Einblendung mit wusstet ihr? Das mag ich voll gerne. Das ist schon sehr nice. Riesige Packung. Warte mal, MicroSD-Karte muss ich auch von Nintendo kaufen oder was? Zubehör rausgebracht haben. Naja, und dann halt noch 256... Warum soll ich mir eine SanDisk von Nintendo kaufen? Hä? Kostet die genauso viel wie eine normale SanDisk? Ich meine, gut, da ist ein kleines M drauf für Mario, aber ist das nicht einfach nur, brauchst du nicht, sie muss nur Express sein. Okay, aber die bringen eine eigene raus, damit man die nicht verwechselt und wahrscheinlich, ich mag Moneten. 50 GB MicroSD Express. Riesige Packung. Kostet 30 € mehr. Warum? Warum? Fuck. Yay. Denn
Wusstet ihr, die Switch 2 hat jetzt einen neuen, schnelleren 256 GB internen Speicher. Und den könnt ihr über den Micro-SD-Kartenslot mit Expresskarten erweitern. Und das ist ein wichtiges Detail, weil konnte die Switch 1 Micro-SD-Karten noch mit so um die 100 Megabyte pro Sekunde auslesen, könnte das die Switch 2 um ein Vielfaches schneller, weil neuere Technik, mehr Anforderungen der Spiele und so weiter. Da muss natürlich auch alles drumherum irgendwie passen. Ja, wahrscheinlich hat Nintendo deswegen pauschal die Kompatibilität zu alten Micro-SD-Karten gekappt, damit das Nutzungs- und Spielerlebnis konstant bzw. konsistent bleibt. Stellt sicher, dass man nicht durcheinander kommt für Leute, die sich nicht auskennen, schätze ich. Ja, deswegen kostet die auch 30 € mehr. Ja, das klingt absolut nach einer sehr selbstlosen Tat. Super lieb. Und last but not least, das Case. Crazy. Irgendwie dachte ich, es wäre noch größer. Guck mal, es ist sogar alles so schön gelabelt, wo was rein muss. Warum ist die denn so? Ja, Joy-Con links, Joy-Con rechts, okay. Plastikhalterung, Pro-Controller cool. und zu Nummer 1, zu Nummer 2. Fertig. Das Case ist nice. Naja, damit... Doch nicht immer alles im Chat steht. Kostet die genauso viel? Na gut, die kostet nicht mehr. Ich korrigiere das, ich habe es aus dem Chat übernommen, ich wollte es auch glauben. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte es auch glauben. Okay, na gut. Ich war vielleicht ein bisschen biased. Ich sehe das ein, die kostet nicht mehr. Okay. Die kostet nicht 30 € mehr, das war ein Cold Mirror. Okay, na gut. Könnten wir jetzt überall hin, aber wir brauchen die hier. Was ist das? Das ist eine Integration eigentlich für ein WWDC-Video, das nie online gegangen ist. Was? Was? Euch kann die heiß-kaltwindige Sommersonne nicht ins Schwitzen bringen. Dafür aber teure Datentarife, wenn ihr im Ausland mal wieder über Rage-Bait-TikToks reden wollt. Keine Sorge, Bruder. Mit meinem Code AlexiBexi kriegt ihr Sally saftige 15% Rabatt auf euer erstes Datenpaket. Was? Worum geht's überhaupt Dank gerade? Sally könnt ihr mit eurem ESIM-kompatiblen Smartphone in hunderten Reisezielen schmerzfrei surfen. Aber nur das. Mega langweilig. On top gibt's noch Sicherheitsfunktionen, die einen virtuellen Standort direkt umgehen, damit ihr zum Beispiel Dinge im Ausland abrufen könnt, als wärt ihr zu Hause auf der Couch. Oder ihr spart mit dem Werbeblocker noch ein bisschen Datenvolumen, weil nicht ständig irgendwelche scheiß Werbebanner geladen werden müssen. Oder ihr macht noch den Webschutz an, weil der bekannte Betrieben durch NordVPN. Buchseiten direkt. Aber ich glaube, die Company wird auch NordVPN, oder? Wert und das für unterwegs noch ein bisschen mehr Seelenfrieden obendrauf gönnt. Aber apropos gönnen, gönnt euch Sally. Entweder über meinen Link sally.com/AlexiBexi oder mit meinem Code AlexiBexi direkt in der Sally-App für iOS und Android. Okay. Wo waren wir? Ah ja, also mal ganz basic zur Switch 2. An den Nutzungsmöglichkeiten hat sich nichts geändert. Weiterhin am Fernseher oder mit dem etwas schlankeren Ständer jetzt auf dem Tisch oder halt in der Hand. Sie ist jetzt ein bisschen größer und ich finde ein bisschen griffiger, aber immerhin nicht dicker. Und für meine großen Hände ist es im Vergleich zur ersten Switch deutlich angenehmer zu halten. Und im Gegensatz zu dieser shittigen Kickstarter-Konsole damals, anders als bei der Switch, könnt ihr das Ding nicht an einer Seite festhalten. Strong Magnetic Force am Arsch. Halten hier die jetzt magnetisch angebrachten Joy-Cons echt bombenfest. Okay, cool. Jetzt. Aber eigentlich macht ihr es hinten über so einen Schalter. Da drückt ihr drauf und dann wird es laut. Aber apropos andere Konsolen. Ich habe ja noch so ein Steam Deck oder Portal oder auch G-Cloud. Und ich muss an dieser Stelle schon sagen, neben all den anderen Handhelds, die ich gerade so bei mir habe und zwischendurch immer mal wieder nutze, wäre die Switch bei mir so von der Ergonomie, vom Handling her auf Platz 2. Ich will mir unbedingt Steam Deck schnappen und darauf so Emulatoren draufballern. Das will ich unbedingt machen. Nicht unbedingt Switch 2, ja, aber schon, also mal gucken, so einige Emulatoren draufballern und dann, ich will so einfach so ein Emulator-Ding halt als Handheld haben. Habe ich voll Bock drauf. Oh, da habe ich in letzter Zeit, genau, mit Emu-Deck habe ich mit auch rausgesucht. Und ich will unbedingt, also Emu-Deck ist eine Software, die quasi auf Steam Deck läuft. Das wollte ich machen, ich habe mich schon ein bisschen reingelesen. Und ja, ich habe da momentan ich habe da richtig Bock drauf. Ich will das irgendwann so als nächstes zu meinem Projekt machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich finde mittlerweile besser als die von Steam. Oh, Aber ich Mann, will nicht Mann, 1000 neue Mann. Handhelds kaufen müssen dauernd. Es kommt momentan, jede Woche kommt ein neues Handheld raus, das neue von Xbox, das neue Rock Ally und bla bla bla. Ich habe keinen Bock mehr, mal 50.000 Handhelds zu kaufen. Ich nehme einfach ein Steam Deck und baller mir da schön die Emus drauf und Hauptsache die Sachen laufen da drauf. Das ist das Wichtigste. Ja, da habe ich Bock drauf. Mach doch. Ja, kostet ein bisschen Zeit. Muss ich mal gucken. Platz 2. Ja, auf 1 ist für mich das Logitech G-Cloud. Können wir Weil ein bisschen das spielen fühlt sich lassen. so nice in den Händen an, wie die Knöpfe liegen, wie sich die Knöpfe anfühlen, wie diese Dinge für die Handballen gemacht sind. Das ist ein nices, ergonomisches Gehäuse dieser
Auf Platz 3 läge dann im Vergleich bei mir das PS Portal, obwohl es sich beim Anfassen ein bisschen so breit und bereit anfühlt, als würde ich an einem Tisch sitzen und breitarmig mit Besteck klopfend Essen einfordern. Ich zocke jetzt. Und auf den letzten Plätze würde ich die erste Switch und das Steam Deck packen. Weil beim Steam Deck sind für mich Knöpfe und Stick zu weit oben und zu eng beieinander. Beziehungsweise bei der Switch sind Konsole und Bedienelemente zu schmal. Naja, also weiter mit der Switch 2. Die sanft größeren Knöpfe. Rock aller ist besser als Steam Deck. Ja, das Ding ist aber, für die Emulatoren brauchst du halt den ganzen Saft. Ne? Das brauchst du, das reicht für die alten Module. So ein Steam Deck reicht lockerste. Knöpfe bzw. Sticks sind jetzt insgesamt groß genug, dass man sich beim Teilen nicht mehr schämen muss, seinem Gegenüber ein Controller-Leinchen für Ameisen in die Hand zu drücken. Nur der größte Downer bei den neuen Joy-Cons 2 ist bei den meisten wahrscheinlich, dass sich bei den Analogsticks technisch nicht wirklich was geändert hat. Stichwort Drift. Ja, schon wild. Zum Glück bin ich davon bisher immer verschont geblieben. Aber das Fetteste an den neuen Joy-Cons ist eigentlich der Maus-Modus, weil in jedem Joy-Con ist so eine Art, Jetzt lass mich einfach rein, Mann. also der Sensor einer Maus. Das fand ich in der Aber dazu Präse auch später geil. mehr. Genauso wie ihr gleich auch noch was zum C-Knopf sehen werdet. Und dann gibt es jetzt auch einen neuen Bildschirm. Das ist jetzt nicht mehr 6,2 Zoll bzw. 7 Zoll HD OLED in der letzten Switch, sondern 7,9 Zoll Full HD HDR. Ja, hat immer noch einen ordentlichen Rahmen drumherum, aber unterstützt jetzt 120 Hertz. Na, ob das denn ohne OLED gut aussehen kann? Spoiler. Besser als ihr denkt, aber werdet ihr gleich noch sehen. Achso, und um das Thema im Video auch nochmal kurz abzuhandeln. So sieht Zocken an der Switch 2 draußen bei Tageslicht mit hellstmöglichem Display aus. Ist jetzt nicht super nice, aber auf jeden Fall spielbar. Ein eingebautes Mikrofon ist am Start. Weiterhin ziemlich blecherne Lautsprecher sind ganz zweckmäßig verbaut. Es gibt weiterhin einen Kabelkopfhöreranschluss, auch wenn ihr über Bluetooth-Kopfhörer koppeln könntet. Es gibt jetzt 2 gleichwertige USB-C-Anschlüsse und die Switch im Dock kann jetzt 4K HDR mit bis zu 60 Frames ausgeben oder bis zu 120 Frames bei Full HD bzw. 1440p. Naja, und schon mal vorweg, ich hatte in den letzten etwa 10 Tagen mit der Konsole jetzt keine Probleme bei der Akkulaufzeit bzw. mit der Batterieanzeige. Also zu diesem vermeintlichen Bug kann ich leider nichts sagen. Aber zur Akkulaufzeit generell erzähle ich euch später noch was. Also, rein da jetzt. Oder wie würde Maxim Noise sagen, wann habt ihr zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Der Beat ist nice, hört mal. Ja, dieser glühende Rahmen um die Schaltflächen herum erinnert echt so ein bisschen an die neue Siri. Ja, unterschiedliche Spielstile. Schwebend oder schwebend. Und erstmal keine Daten übertragen, möchte richtig fresh rein da. Und erstmal ein Day One Patch. Und erstmal aktualisieren, klar. Fertig. Bereit zum Home-Knopf drücken. Das First-Time-Intro wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, das ist schon ein bisschen süß. Eigentlich ist alles genauso clean und aufgeräumt wie bei der ersten Switch. Es gibt jetzt vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die anders sind. Aber für den Anfang jetzt erstmal das Nötigste auf die Schnelle. Und aus meiner Sicht wären das zum Beispiel die beiden Portale von Nintendo Switch Online und der eShop. Das hat jetzt alles nicht nur ein kräftiges Redesign bekommen. Ich kann bestätigen, dass bei Mario Kart ein 4x Splitscreen selbst Full HD ruckelt. Naja, ist halt wieder nicht das stärkste Ding. Sondern es ist jetzt viel snappiger, also viel schneller. Das, was auf der Switch 1 uns immer so träge und zäh und endlos lang gedauert hat, fühlt sich jetzt hier an, als würde man jemand an einem mobilen Gerät im Internet surfen und Dinge tun. Das ist nice. Und als zweites Highlight, um euch jetzt schon mal zu beruhigen, es gibt nicht in den Controller, sondern in den Systemeinstellungen eine Möglichkeit, über die Barrierefreiheit die C-Knöpfe zu ändern. Denn dieses Game Chat, wofür dieser Knopf eigentlich da ist und was wir gleich auch noch probieren werden, ist eine Funktion von Nintendo Switch Online. Wenn ihr das also nicht habt, könnt ihr das auch nicht nutzen. Aber immerhin, zum Start der Switch 2 ist dieses Feature jetzt erstmal für eine Weile kostenlos. Wahrscheinlich bewusst so gewählt als Einstiegsdroge für das Monatsabo bei Nintendo. Jetzt brauchen wir nur noch ein Spiel. Es ist toll, dass der Nintendo eShop jetzt flüssiger läuft. Der hatte vorher so geleckt. Jetzt kann man noch schneller Geld ausgeben. Ja, ich höre schon auf. Ich höre ja schon auf. Entschuldigung. Wie wär's mit Cyberpunk? Weil das ist immer eine, ich nenne sie mal, native Switch 2 Speicherkarte. Eine was? Ja, es gibt inzwischen mehrere Möglichkeiten, Wege, Karten auf der Switch 2 Spiele spielen zu können. Es gibt einmal die stinknormale Speicherkarte, auf der das komplette Spiel drauf ist und zum Spielen reingesteckt und drin bleiben muss. Dann gibt es eine sogenannte Software-Schlüsselkarte, die das entsprechende Spiel einmal herunterlädt und zum Spielen auch eingesteckt bleiben muss. Immerhin nach dem Download braucht ihr denn das Internet nicht mehr. Es sei denn natürlich, ihr spielt ein online-basiertes Spiel oder wollt irgendwelche online-basierten Features nutzen. Dann gibt es noch sogenannte virtuelle Game Cards, also Spiele, die ihr runtergeladen habt, per Code eingelöst habt und so weiter. Und dazu gibt es halt auch im Hauptmenü einen extra Menüpunkt. Und da seht ihr dann, was ihr schon alles an virtuellen Karten heruntergeladen habt, beziehungsweise was ihr noch alles herunterladen könnt. Und wenn wir es ganz genau nehmen,
zählt das Feature Game Share eigentlich auch dazu. Das kennt ihr so ähnlich vom PC schon mit Friends Passen und so. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein Spiel besitzt, das mit weiteren Menschen teilen oder umgekehrt von anderen auch eins empfangen, um zum Beispiel manche ausgewählte Multiplayer-Spiele spielen zu können, auch wenn nur einer von mehreren dieses Spiel besitzt. Es gibt aber eine Art Alternative dazu, also noch eine Möglichkeit, Spiele zu spielen, und zwar das Verleihen von virtuellen Softwarekarten. Ihr könnt nämlich bis zu 2 Wochen anderen Mitgliedern eurer Nintendo-Account-Familiengruppe Titel verleihen. Solange ein Titel aus... Aber nur mal einer Familiengruppe? Was ist, wenn ich einem Kumpel was leihen will? Kann eine virtuelle Softwarekarte an ein Mitglied deiner Nintendo-Account-Familiengruppe verleihen. Dazu müssen sich beide Konsolen dicht beieinander befinden. Wenn du einem Nutzer eine virtuelle Softwarekarte leihst, kann dieser die vollständige Software seiner Konsole verwenden. Okay, verboten! Das ist verboten! Der Kumpel gehört zur Familie, sehe ich halt auch so, ne? Kann man bis zu 14 Tage verleihen. Danach hält man die automatisch zurück. Oh, das hätte mir so oft gewünscht bei Spielen oder sonst irgendwas, wenn ich verliehen habe. Dass sie nach 14 Tagen automatisch zurückkommen, finde ich gut. Ja, okay. Du kannst maximal 3 virtuelle Softwarekarten gleichzeitig verleihen. Oh Mann. Eurer Library aber verliehen ist, könnt ihr es in diesem Zeitraum nicht selber spielen. Also eigentlich ist die Idee dahinter ja nice. Wenn ihr einen Titel durchgezockt habt, dann könnt ihr es weitergeben, jemand anders kann in den Genuss. Aber nur 2 Wochen und nur einmal, glaube ich, eine Person, ne? Kommen, ohne extra Kohle ausgeben zu müssen. Aber wenn ihr doch mal Bock haben solltet, dann guckt halt einer von euch beiden in die Röhre. So eine Karte schmeckt am Ende dann doch am besten, oder? Also mit dem Verleihen finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde die Idee ganz gut, aber ich finde die Einschränkung doof. Aber apropos. Nein. Okay, das hat sich nicht geändert. Damit Kinder die nicht essen halt, ne? Cyberpunk. Denn das Spiel läuft dank DLSS dockt in Full HD mit etwa 30 Frames im Qualitätsmodus und mit 40 Frames im Performance-Modus. Und mobil, soweit ich es im Internet lesen konnte, in 27p jeweils mit den gleichen Frames pro Modus. Okay. Bis so ein Spielstand geladen ist, vergehen übrigens so 20 Sekunden. Also ich will ehrlich sein, ich finde schon beeindruckend, wie es dieses Spiel auf die Switch 2 geschafft hat, inklusive Phantom Liberty. Also kurzer Applaus für die Developer. Das Spiel ist echt nicht tot zu kriegen. Also auch wenn hier und da die Anzahl der... Wisst ihr noch, Cyberpunk damals auf der PlayStation 4? Mhm. Also schon, das ist schon Krise. Das ist schon krass. NPCs reduziert wurde, fällt das eigentlich so im Casual Gaming gar nicht auf. Die Umgebung ist trotzdem liebevoll detailliert. Aus meiner Sicht wirkt sie auch schon lebendig. Die Soundkulisse ist als Cyberpunk typisch auch richtig geil. Aber das Hauptproblem bei Cyberpunk ist, auch wenn es noch so gut aussieht und noch so gut läuft, wenn es läuft, es neigt dazu, immer mal wieder abzustürzen. So wie hier. Jetzt gerade. Mal wieder. Dann hier noch ein schönes Beispiel für Gameplay, um mal zu gucken, was passiert, wenn ein bisschen Action auf dem Bildschirm los ist. Okay, let's go. Autofahren in Cyberpunk zackt einfach immer noch. Mal extra da jetzt reinfahren, damit mal richtig was passiert. Zwischendurch merkt man schon so, kriegt nicht ganz stabil durchgehende Framerate hin. Ja, wenn richtig was los ist, dann lohnt sich wahrscheinlich schon der Performance-Modus. Jetzt mal no joke. Für mich jetzt so als Casual-Genießer auf so einer Konsole ist das voll okay. Zumindest Cyberpunk ist jetzt eines von mehreren Spielen, das den sogenannten Maus-Modus unterstützt. Unter Steuerung seht ihr da oben Maus-Modus. Und das geht entweder über die Joy-Cons. Ich benutze mal kurz mein Knie dafür. Na? Und ihr seht? Auf dem Bildschirm ist jetzt ein Mauscursor zu sehen. Und wenn ich jetzt so reinschaue, dann ist ein Joy-Con fürs Gucken und Schießen zuständig und der andere für Bewegen. Ich steige hier gleich ein. Dass Cyberpunk überhaupt auf Handheld läuft, ist schon so krass einfach. Also ich finde das, wie gesagt, ich komme ja eher aus einer Gameboy-Zeit, ja. Ich finde das stark beeindruckend. Auch wenn das jetzt nicht 4K 60 ist. Das mit den Abstürzen finde ich ehrlich gesagt scheiße. Das finde ich kacke. Niemand will was spielen, was ständig abstürzt. Das will keiner. Aber ich finde alleine, dass es, also wenn es läuft, dass es läuft, finde ich halt krass. Und wie es läuft. Mit einer Fahrsequenz, okay, das ist ein bisschen ätzend mit Maus dann. Wild. Oh damn, oh damn, oh damn. Okay, alles klar, ich steig mal ab. Das ist witzig. Also es hat so einen Hauch von Lag, so ein Mühe, so ein Kuss Lag. Für Casual-Zwecke ist das okay. Wenn es jetzt aber ums Kompetitive ginge oder ums wirklich Highscore erreichen oder whatever, wäre es wahrscheinlich für manche ein Tick zu doller Lag. Komm her, lass schießen. Lass schießen, komm. Und ich finde, das Fancy dabei ist halt, ihr habt diese Möglichkeit immer dabei, weil sie in den Joy-Cons verbaut ist. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine standardpopelige Logitech-Maus mit so einem USB-Dongle. Und den stecke ich mal an die Seite des Docks und siehe da, es funktioniert sofort. So ist natürlich das Erlebnis schon wieder viel gewohnter. Stichwort PC. Wird der Input-Lag dadurch besser? Geringfügig. Naja, und dann gibt es halt noch Spiele wie die Welcome Tour. Viele haben gesagt, was, 10 Euro für so ein scheiß Tutorial zur Konsole? Nee, das ist es nicht. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein sehr liebevoll gestaltetes Spiel, um die Funktion der Konsole auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. Trotzdem, sowas legst du eigentlich kostenlos bei. Also bei aller Liebe, sowas legst du eigentlich kostenlos bei. Auch wenn das liebevoll gemacht ist und so weiter, aber diese 10 Euro hätte man sich sparen können. Also
eine, weiß ich nicht, für den Kunden. Ich finde das immer noch, auch wenn es nur 10 Euro sind, aber darum geht's gar nicht. Ja, darum geht's halt überhaupt nicht. Ich find's einfach, für mich hat es einen extremen Beigeschmack. Ich mag das halt überhaupt nicht. Aber auch um noch mehr. Genau, Astrobot auf der PlayStation 5 war kostenlos damals, falls ihr euch erinnert. Wie heißt das? Playroom, glaube ich, am Anfang. Das war kostenlos. Zu lernen. Aus der Welt der Technik, der Welt von Nintendo und so. Da gibt es so viele kleine Gimmicks und Quizzes, die Informationen liefern von Dingen, über Dinge, die ihr vielleicht bis dahin gar nicht wusstet oder auf dem Schirm hattet. Also es ist eine kleine Enzyklopädie, die schon deutlich über die Switch 2 hinausgeht. Und der Witz dabei ist sogar, diese Minispiele sind nicht mal einfach, sondern man muss schon echt ein bisschen Effort reinstecken. Zum Beispiel hier, um den Mausmodus näher kennenzulernen, muss ich mit einem UFO Bomben ausweichen. Okay, easy, easy, ja, easy. Noch nicht so viel los. Alright, alright. Okay. Okay, geht noch, geht noch. Was zum... Das ist doch... Es ist halt einfach nur ein Bullet Game. Aber ohne Gegner, sondern nur mit Bullets. Die Minispiele haben nicht mal Spaß gemacht, die gehen nur eine Minute. Ja. Das ist doch einfach frech. Ist schon süß, dass sie aus dem Display in der Mitte eine Art Eislaufbahn gemacht haben, weil rutschig, glossy und so. Aber mehr will ich euch jetzt auch gar nicht spoilern. Da sind süße Ideen drin, aber ich finde es trotzdem, also ich bin ganz ehrlich, da bin ich anderer Meinung. Ich hätte es einfach kostenlos mit beigegeben. Fuck auf die 10 Euro für Kunden, die sich das teure Ding holen. Und weiß ich nicht. Und die Games sind ja auch alle eine Spur teurer geworden, ja, auf dem Ding. Ich glaube schon, dass man sich das hätte leisten können. Und trotzdem noch gut Gewinn gemacht hätte. Und dann noch ganz kurz was zur neuen GameCube-Funktionalität bzw. Unterstützung durch die GameCube-App. Wenn ihr die App startet und jetzt zum Beispiel den Stick nach links haltet, dann startet die App nicht mit diesem typischen Splash-Screen, sondern mit dem Original GameCube-Boot-Screen. Und das ist schon irgendwie cool. Und ja, wir könnten hier noch ein ganzes Stück über weitere neue, aber auch kommende Spiele quatschen. Über Upgrade-Packs für alte Spiele, die teilweise for free, aber teilweise auch kostenpflichtig sind. Wir könnten auch über Leistungssteigerung von alten Titeln ohne irgendwelche Upgrades sprechen. Aber so viel sei meinerseits dazu gesagt. Ältere Spiele ohne spezielles Upgrade laufen definitiv runder. Ältere, aber auch neuere Spiele mit einem Upgrade-Pack fühlen sich fast schon wie ein Remaster an, um die Möglichkeiten der neuen Konsole nutzen zu können oder wenigstens endlich so aussehen zu können, wie sie eigentlich Ältere, aber auch neuere Spiele mit einem Upgrade-Pack fühlen sich fast schon wie ein Remaster. Vielleicht, eventuell, habe ich just dieses Spiel, also beide Zelda-Teile, habe ich eventuell auf 4K 60 erleben dürfen. Ich möchte nicht Wie geht sagen, das denn? und warum und wieso. Ich habe es nur erleben dürfen. Ich sehe hier nur 2K 60 FPS. Ich habe die auf 4K 60 erleben dürfen. Und es war wirklich ein Traum. Ich habe den Unterschied halt, man sieht den Unterschied sehr deutlich. Ich habe die damals auf der Switch 1 angespielt, auf der ersten Switch. Und ich habe die halt, wie gesagt, auch 4K 60 und es war voll geil. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Achso, da steht, das war 2000, oh Gott, ich war gerade bei 2K. Entschuldigung, ja, es ist 4K, upscaled. Okay, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, es ist spät. Aber trotzdem, ich bin sogar der Meinung, dass es bei mir damals, als ich das gesehen habe, noch besser aussah als hier. Kann mich aber auch täuschen. Um die Möglichkeiten der neuen Konsole nutzen zu können oder wenigstens endlich so aussehen zu können, wie sie eigentlich auf der Switch das hier auch 1 aussehen wollten oder sollten. Und der Witz dabei ist, das neue Display trägt auch dazu bei, dass im Handheld-Modus gespielte Spiele sich auf einmal so anfühlen, als hätte man dieses Spiel jetzt zum ersten Mal auf dem Schirm. Naja, aber jetzt machen wir mit etwas Gewichtigem Richtigen weiter. Mario Kart World. Oh yeah, das ist ein Banger. Zumindest Mario Kart World läuft nach meinen letzten Informationen dockt in 1440p HDR bei durchgehend 60 Frames und Handheld in 1080p, auch mit 60 Frames. Oh Leute, die Musik, die macht mich fertig. Ist einfach so nice. Wann Soundtrack auf Vinyl? Wann? Okay, jetzt erstmal ganz normal einen Grand Prix rein. Ich fühle mich nach einer Kuh. Heute ein bisschen schneller unterwegs. Achchen, wie die Zitzen schwabbeln. Ich versuche mich nochmal beim Spezialkampf. Und ja, 150 wird zu schnell. Direkt beim ersten Rennen war die Bemerkung, Mario Kart World fühlt sich richtig gut
Ding gleich auseinanderfallen, hat aber eben auch alles, was Mario Kart sonst ausmacht. Das heißt, wieder einen nicen Soundtrack, viele bekannte, aber auch ungekannte Strecken, eine Vielzahl an Power-Ups, die in unterschiedlichsten Feinheiten verändert wurden und spaßige Frustfaktor, wenn ich mal wieder von Platz 1 auf Platz 24 zurückspringe. Ja, in Mario Kart World können jetzt bis zu 24 Charaktere gleichzeitig fahren. Aber es gibt ja auch eine Open-World-Ding. Los, Cowboys! Ist das Werbung? Nein, dann wäre es markiert. Ich glaube einfach nur, Alexi Bexi mag die Nintendo-Sachen sehr. Ich glaube... Teleporter wird aufgestellt! Ja, und wie gesagt, ich finde, die Spiele machen auch alle Spaß und alles ist so schön bunt und viel bla bla bla. Und wie gesagt, das Sound wird gerade auch geil, er hat recht mit allem. Ich persönlich... Sentry wird aufgestellt! Und deswegen bin ich immer ein bisschen kritischer. Vielleicht manchmal auch ein bisschen voreingenommen. Ja, aber trotzdem sei es Alexi Bexi gehört, dass er hier einfach auch komplett Spaß hat. Und das, die 480p-Kamera, die würde ich gerne noch im Einsatz sehen. Auf der einen Seite ist es gemeint im Sinne von alles ist eins. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel dann quasi aus einem abgegrenzten Bereich der offenen Welt und das Ende einer Runde ist auch gleichzeitig ein fahrbarer Übergang in die nächste, weil alles eine große Welt ist. Aber ich habe gehört, die Open World soll nicht so geil sein. Die ist nicht so ausgearbeitet. Es macht Spaß, durch die Gegend zu ballern, aber die Open World an sich soll nicht so geil ausgearbeitet sein. Das sind die Kritiken, die ich zum Spiel gelesen habe. Ich habe selber nicht gespielt. Ich habe es nur gelesen. Diese Welt könnte auch noch frei fahren, fernab von abgestreckten Runden komplett frei erkunden und habe dann so neben der Möglichkeit fleißig zu üben, Rennen, auch noch Möglichkeiten, völlig fancy Dinge zu finden, wie zum Beispiel P-Schalter-Missionen, die sind manchmal echt easy, aber manchmal auch gottlos schwer. Wir können ein paar Überraschungen bzw. Geheimnisse finden oder aber auch einfach herumpinnen und mit der Welt interagieren. Hier, ich gucke dir jetzt mal an. Das ist so cute. Warte mal, ich lasse mich mal auf diesen Malweg rein. Oh, er ist abgestürzt. Oder ich kann das so machen. Oh mein Gott. Das ist auch cool. Das ist fucking brutal. Aber richtig befriedigend. Stationen, an denen auch wirklich Charaktere. Und ich sage euch jetzt schon mal eins. Ich fand das erste Mal eine Strecke zu fahren, genau wie das erste Mal eine wunderschön, unglaublich lang, hat so viele tolle Details und Kombinationen aus so vielen Dingen. Teleporter wird aufgestellt! Sanitäter! Das ist schon sehr cool. So schön. Boah. Aber ich will es jetzt nicht noch mehr spoilern. Da gibt es wirklich viele schöne Sachen, die ihr schon selbst entdecken solltet. Aber ja, es gibt natürlich auch nervige Sachen bei Mario Kart World. Zum Beispiel der Charakterauswahlscreen. Jedes Outfit, das ihr unterwegs sammeln könnt, zum Beispiel mit diesem Essen-to-go-Typen, ist ein neuer Charakter. Ich meine, warum nicht für jeden Charakter eine Auswahl an Outfits zum Durchwischen? Weil so ein aufgeblähter Character-Screen ist schon mega unübersichtlich. Und eine Sache, die so das Gameplay betrifft, schaut euch jetzt mal das hier bei ihm an. Dispenser wird aufgestellt! Tony Hawk oder was? Wird die Schere zwischen casual und gottlos noch weiter auseinanderklappen, weil die Möglichkeit... Ich werde niemals gegen Tobi spielen. Niemals. Nicht eine Sekunde. der Nutzung durch Wandhüpfer, Wandfahren, Grinden echt heftig. Ich meine, ich fand dieses Grinden am Anfang auch irgendwie cool und interessant, aber guckt euch mal Tobi an. Ich meine, mir ist schon klar, dass es in Nintendo manchmal Möglichkeiten gibt, Life of Riley. Lyrik im Hintergrund. Aber das hier fühlt sich dann doch irgendwie wie so ein serienmäßig. Oh, ist nur nicht Lyrik. Okay, hat sie angehört wie Lyrik. Ich verbauter Speedrun-Modus an, der aus meiner Sicht irgendwie nicht Nee, ist rein okay. und also richtig fand ich Musik auch auch in World online. Also ihr müsst einfach mal Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft bezahlen und aber was ist Couch auch online von Freunden gefickt werden wollen.
So ist Wir es versuchen nämlich. jetzt etwas zu spielen, was halt Nintendo eigen ist, etwas Nintendo Natives, was es so nicht für Steam Deck geben wird. Und zwar Game. Sanitäter! Originalton beider Nintendo Switch 2 Konsolen, internes Mikrofon. Alex ist bei 2 Meter entfernt, wäre aber 1 Meter entfernt. Aufgenommen über Capture Card, also das, was auch aus dem TV kommt. Ja, ich höre dich über den Chat. Oh, Kamera. Wir haben das feindliche Geheimmaterial sichergestellt. Mach die Vorhänge mal so ein bisschen zur Seite. Oh, ist Die Kamera ist am Mikrofon gerade verkehrt. 1 Meter. Na gut, hier ist auch sehr hallig. Also wenn ich 1 Meter Also, wir haben das feindliche Geheimmaterial sichergestellt. Handheld, aber Alter, sieht das scheiße aus. Entschuldigung. Arbeitstextanzeigen. Ah, jetzt kriege ich hier ein Livescript. Okay, das ist aber cool mit dem Livescript, ist cool. Ich hab komplett vergessen, wie man steuert. Ah, genau. Ich sehe auf jeden Fall dein Gesicht die ganze Zeit. Das ist ja ein Live-Video von dem, was du in dem Moment halt auch wirklich machst. Oh Gott, ich will so nicht aussehen, wenn ich spiele. Ich will doch so nicht aussehen. Oh Junge, mit so einer Billo-Kamera und von unten gefilmt einfach. Na, wer will das denn? Das sieht einfach aus, als hätte gerade ein Rentner ein Selfie gemacht. Das ist keine gute Idee. Ich meine, ich verstehe die Idee und die ist ganz cool. Also ich mache halt vielleicht immer auf dem Sofa Vollsport-mäßig hatte. Ein bisschen nahbar war. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. So performance-technisch ist es aber auch schon crazy. Also, dass man jetzt auch noch mehrere Leute mit einer Kamera drin haben könnte, es läuft echt stabil. Nice. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, viele FreundInnen hätte, die in ganz Deutschland verteilt wären oder vielleicht sogar auf der Welt oder so und man halt regelmäßig Mario Kart jetzt spielt, dann finde ich das schon ganz geil eigentlich. Dann würde ich wahrscheinlich auch da rein investieren, wenn es irgendwie nur mal... Also ich glaube, wenn ich selber spiele, würde ich unten einfach die Kameras ausblenden, weil ich gucke da eh nicht. Also vielleicht, ich weiß, ob ihr vielleicht guckt, wo andere sind, ob das vielleicht strategisch Vorteile hätte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich selber Mario Kart spiele, würde ich mich nur auf den Screen fokussieren, wie ich gerade selber fahre. So wäre... Das unten würde mich komplett ablenken, glaube ich. Dieser Bildschirm kann nicht geteilt werden. Oh, wegen Kreditkartendaten oder so vielleicht. Schade, was ist, wenn ich dir jetzt irgendwie vom Spiel zeigen möchte? Dann müsstest du counten von diesem Programm. Ach ja, und noch ganz kurz dazu. Es funktionieren an der Switch 2 all die Kameras, die keinen extra Treiber bzw. keine gesonderte Steuerung benötigen. Das sind zum Beispiel Kameras wie die Pflanzenkamera, aber auch ganz einfache Webcams oder auch manche Capture-Devices. Okay, Aber sonst, keine Kamera, die ich gerade bei mir habe, hat funktioniert. Weder die Insta360 Link, noch die Elgato Facecam, noch eine klassische Kamera. Aber im Internet gibt es inzwischen lange Listen mit Kameras, die gehen bzw. nicht gehen. Und dann halt noch was zur Batterielaufzeit. Die deckt sich bei mir mit dem, was ich dazu im Internet finden konnte. Also während das OLED-Modell der ersten Switch oft locker auf 5 Stunden und manchmal sogar mehr kommt, scheint das erste Modell einer Produktgeneration bei Nintendo wohl immer die Ausartung mit der geringsten Laufzeit zu sein. Ich finde das jetzt nicht super schlimm, denn in der Zeit lassen sich schon gute Teile eines Spiels erledigen, aber auf langen Autofahrten oder Langstreckenflügen ohne Möglichkeit des Nachladens ist das schon kacke. Und, was lernen wir daraus? Naja, die Switch 2 ist für die einen jetzt die Konsole, die sie von Anfang an hätte sein sollen, und für die anderen die erste Nintendo-Konsole, die wirklich erwachsen scheint, aber trotzdem all den Spaß mit sich bringt, den man sonst beim Erwachsensein überall anders im Leben vermisst. Oder besser gesagt, ich sehe da in erster Linie ein logisches Update, um dieses Ökosystem namens Nintendo noch runder zu machen. Alles, was die Switch jetzt bietet oder was durch die Switch möglich gemacht wird, reicht nicht nur für das ein, was Nintendo ist. Zum Beispiel durch optische Dinge, dass Donkey Kong jetzt außer Sentry wird aufgestellt! immer weiter öffnet für
was ihr in den Menüs und Spielen findet. Ich bin nicht vom Fach, ich kenne die Zahlen noch nicht und ich bin auch kein Wirtschaftsexperte. Aber ich frage mich, wie es wohl aussehen würde, wie viele Leute wohl noch Zugang zu Nintendo-Games finden würden, wenn es zum Beispiel die Games auch, vielleicht mit einem Jahr Verspätung, keine Ahnung, wie bei PlayStation, wenn es die dann vielleicht eventuell auch, wenn man die einfach auf Steam kaufen könnte und vielleicht da auch in 4K spielen könnte und so weiter, mit so einem Upgrade. Ne, Leute würden sich die wahrscheinlich zuerst, ein bisschen wie bei GTA, zuerst für die Konsole holen, auf der sie zuerst erscheinen, auf der Switch oder keine Ahnung, und dann hinterher vielleicht nochmal im geilen 4K auf dem PC. Mit so geilen Upgrades und so weiter. Dann würden sich die wahrscheinlich doppelt und dreifach holen. Könnte ich mir vorstellen. Also allein bei Super Mario Galaxy, also ich hätte es gemacht. Ich hätte es auf der Switch, ich hätte es mir sofort nochmal auf dem PC geholt, ein zweites Mal. Na klar. Was ihr an Musik hört und so weiter. Aber neben optischen Dingen ist die neue Switch auch eine technische Ergänzung. Und vielleicht wäre ich dann jetzt auch gefangen im Nintendo-Universum. Sehr wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen. Eine Mischung aus Moderne und Fortschritt, aber immer mit einem Auge auf die Vergangenheit und behutsamen Umgang mit dem, was vielen in den unterschiedlichsten Ecken auf dieser Welt lieb ist. Deswegen, ich freue mich schon auf die Zukunft von, aber auch mit der Konsole. Denn wenn ich mir die Releases für die nächsten Wochen, Monate angucke, dann sieht's gut aus, dass ich viele Spiele, die ich gerne spielen möchte, mit einer Art Plug-and-Play-Vibes zocken können werde und mir dann keine Gedanken über richtige Technik machen muss. Ich meine, bald auch noch Star Wars Outlaws oder Borderlands 4. Und ich zumindest wäre genau der Richtige dafür. Also ohne jetzt auf richtige Treiber oder eine richtige Konfiguration für dieses System achten zu müssen, Stichwort Steam Deck und ähnliche Geräte, ohne immer auf die bestmögliche Hardware-Kombination achten zu müssen, Stichwort PC, ohne abhängig von gutem Internet oder einem guten Netzwerk sein zu müssen, Stichwort Cloud Game. Moment, musst du das nicht auch bei Nintendo? Okay, das ist ja weird. Achso, wegen Cloud Streaming. Also auch wenn ich aufgrund meiner Abneigung gegenüber großen PC-Cases ein Fan von Cloud-Gaming-Diensten wie Xbox oder GeForce Now bin, die Switch 2 macht Gaming für die Casual-Zielgruppe, die aber auch mal über den Tellerrand gucken möchte, für Familien oder auch für andere zwischenmenschliche Beziehungen so einfach wie noch nie und so wholesome wie sonst kein anderer da draußen. Er liebt sein Nintendo schon sehr. Er liebt sein Nintendo schon sehr. Es sei ihm gegönnt. Ja, es sei ihm gegönnt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es da vielleicht ein bisschen differenzierter. Aber wie gesagt, die Games sind sehr geil. Die Games sind sehr, sehr schön. Und das ganze Nintendo-Universum, was dann zwischen ausgebaut wurde. Ich mag das Bunte, dieses Lustige immer mit ein paar kleinen Augenzwinkern und bla bla. Ich mag das schon auch sehr gerne. Aber ich mag den PC nicht. Da unterscheiden wir uns, glaube ich, ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ich werde vorher erst beim Steam Deck bleiben und vielleicht, ich hatte überlegt, ob ich mir vielleicht mal diese neue Xbox Handheld anschaue. Da hatte ich auch mal überlegt. Ja. Naja. Nintendo ist endlich erwachsen oder leider. Ich habe auf jeden Fall, was ich noch gehört habe zur Switch 2, momentan soll es noch ein bisschen Probleme geben mit Third-Party-Games, also mit Games, die von anderen Systemen portiert wurden auf die Switch 2. Wie es genau da aussieht, weiß ich nicht. Ich habe keine Switch 2, ich habe es nur gelesen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich glaube, die Switch 2 wird am Ende ähnlich viele Probleme kriegen wie eben die ganzen anderen Systeme. Ja, und die müssen natürlich auch kompatibel sein. Und wenn er sagt, die Spiele müssen kompatibel sein und nicht über ein Steam Deck, was jetzt ein bisschen dafür gemacht wurde, siehe Cyberpunk, das halt ständig abstürzt. Also auch da muss die Switch 2 kompatibel sein, denke ich. Das nimmt nichts. Ja, okay. Ich werde mir vielleicht mal irgendwann eine holen. Ich will meine Games nicht mehr Nintendo kaufen. Ich habe die auf Steam, ich habe die im GOG Store und das reicht mir größtenteils. Ich habe auf der Play, die habe ich auf Play, die ansonsten habe ich den Game Pass für Xbox und Konsorten, auch auf dem PC inzwischen. Ja, das reicht mir. Ich muss sie nicht noch ein 7. Mal kaufen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und das war Alexi mit der Switch 2. War nicht ganz so kritisch, wie ich erwartet habe. Aber Dispenser wird aufgestellt! Ich kann mich auch daran erfreuen, dass er sich daran erfreut. Mich hat es gefreut, dass er sich so freut. Also ich finde das auch gut. Wenn Leute Spaß damit haben, bitteschön. Ich finde das sehr gut. So. Danke fürs Zuschauen. Achso, ganz kurze Frage. Holt ihr euch ab im Handheld oder überlegt euch ein neues Handheld zu holen? Das ist eine Sache, schreibt mal in die Kommentare auf YouTube.
Oh, mal gucken, wahrscheinlich werde ich direkt in der Lobby. Wahrscheinlich werden gleich direkt Bots auf meinem Server sein, also Cheater-Bots, aber mal schauen. Wir suchen unser neues Video von Mimi an. Eine Entschuldigung an ApoRed, die Nummer 14. Wir haben uns schon 10, 11, 12 und 13 angeschaut. Die anderen haben wir uns bisher noch nicht angeschaut. Vielleicht mal irgendwann mal nachträglich, aber ich denke mal, wir sind ganz gut in der Thematik schon mal drinne. Ich bin gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Das Video geht nur eine halbe Stunde im Vergleich zu den anderen, die ungefähr eine Stunde gingen. Aber viel ist bestimmt schon seitdem passiert. Das letzte Video ist schon über ein halbes Jahr her, also in der Zeit kann definitiv einiges passiert sein. Ich glaube sogar, ich habe hier und da sogar mal ein Video über ApoRed auf Das wird keiner sehen. integriert von ihm. Deshalb bin ich mal gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Und falls du Live Barrages dabei sein möchtest, so komm doch gerne auf meinen Twitch-Kanal. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, dich im Livestream begrüßen zu dürfen. Ich will doch, dass Mimi ein Video macht. Mimi 14 ist schon am Rendern. Ich höre die Lüfter schon wieder hochdrehen. Es dreht sich super geil. Deswegen beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. Meine Güte, geht ab. Ein 7 von 10 Punkten. Seine Raus mit Festplatte ist Ihnen! auch echt so ein Meme, oder? Also seine Festplatte, auf dem alle Daten drauf sind, die irgendwas gegen ApoRed oder irgendwelchen anderen nicht so geilen Influencer sind. Das ist echt Wahnsinn. Leute, mein Kollege kann einfach wetten. Boah, Digga, das war krass. Gehen wir mal direkt rein ins Video. Ich muss in den Knast, zu Unrecht ins Gefängnis. Oh, wartet mal, das war vom 4.12.2024 das Video. Das letzte, was wir angeschaut haben, war im November. Das heißt, dieses Ich muss in den Knast, zu Unrecht ins Gefängnis Video von Sentry wird 2020, aufgedeckt. das letzte nicht angeschaut habe. Ich gucke mir eigentlich keine Videos über ApoRed an, nur über ApoRed. Es ist danach passiert, das heißt, ich bin komplett blind jetzt aktuell, was nach dieser letzten Reaction passiert ist. Warte, hat er jetzt das Bild von dem einen Typen weggemacht mit dem Arsch von ApoRed oder wem auch immer der Arsch gehört hat? Und Dispenser wird aufgestellt! hatte, dass er es nicht mehr verdient hat oder so, war das irgendwie so? Ich weiß nicht mehr. Wegen irgendwas musste Mimi ja letztens eines der Videos neu hochladen, weil da irgendjemand dagegen vorgegangen ist, dass er E-Mail eingenommen hat. Vielleicht war es dieselbe Person. Vor allem 5 Millionen Wohnung. Junge, alter Schwede, eine Wohnung. Du kriegst dafür in Deutschland zig Häuser für 5 Millionen. Oder zig Immobilien für 5 Millionen. Kannst dir alle dann vermieten. Kannst du gut damit umgehen. Ich weiß, du bist eine echte Immobilienschocke. Aber stell dir mal vor, man kauft sich eine 5 Millionen Wohnung, womit man mit dem Geld eigentlich viel mehr erreichen könnte. Generell, unabhängig von Immobilien, sondern generell mit 5 Millionen kannst du so viel machen. Ah, mit 5 Millionen könnte ich einmal um die Welt reisen. Ah, das wäre schön. Werbung. Oh nein, Werbung. Oh mein Gott, ist das laut. Oh nein, war das zu laut? Kommt mit, ich zeig euch mal YouTube Deutschland. Alles, was du machen musst, ist einfach, dass du
angeboten und macht Optimierungsvorschläge. In meinem Fall habe ich zum Beispiel 700 Euro im Jahr gespart durch den Wechsel meines Stromanbieters. Wenn du den Vertrag nicht wechseln oder einfach komplett kündigen willst, kannst du uns auch einfließen. Über die gleiche App. Und das, wie gesagt, kostenlos. Wenn du darüber hinaus noch weitere Features haben willst, gönn dir Finanzguru Plus für 2,99 € im Monat. Da bekommst du weitere Analyse-Tools und kannst Budgets einrichten. Heißt, du kannst dir monatliche Limits für Sachen setzen, um weiter Geld zu sparen oder vielleicht in manche Aktivitäten in einem bestimmteren Rahmen zu halten. Mit dem Code MIMI könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate lang kostenlos testen. Normalerweise gibt es die Plus-Variante. Raus mit Ihnen! Ich habe nur diesen Tag. Das heißt, ihr seid hier die Auserwählten. Macht was draus. Link in der Beschreibung oder scan den QR-Code. So, das war's auch schon nach meinem Video. Mit all den kleinen Punkten hat er ein 16-sekündiges Video hochgeladen mit dem Titel Real Talk. Ich äußere mich zu... Sentry wird aufgestellt. Hä? So nicht er. Gesundheit! So nicht er. Das ist Ja! nicht er. So? Das ist doch Abonnet! Warum sieht er so anders aus? Warum droht er mir? Natürlich kann da nichts, weil er ein eierloser Versager ist, der meistens einfach alle Vorwürfe in den Entschuldigungsteilen von A bis Z alles stimmt, er das aber nicht zugibt. Stattdessen hat er dann 3 Monate verstreichen lassen, um dann nur zu sagen, ja, ich habe Weihnachten gefüllt, aber das ist zu Unrecht. Der allerechte Main Character soll sich abspielen. Ich, ein Mensch, mit so viel Positivität, ein Mensch mit viel Meldung, viel Energie. Sentry wird aufgestellt. Der droht ganz schön gerne und oft, kann es sein. Das ist jetzt gerade systematisch. Damals hat er gedroht, jetzt droht er. Mein kann uns einziehen, ja, am Arsch. Und er hat damit geflext, dass er auch hin und wieder Messer gezogen hat, Autos geklaut hat und nicht auf weil er sonst sofort hinter Gitter oder schneide Brot ab oder schneide etwas anderes damit. Also, I guess, ist jetzt nicht so wild. Aber 50 Schlägereien? Boah, hätte ich ja gar keinen Bock, schon nach der ersten keinen Bock mehr auf Schlägerei. Sehr Positivität, also sehr positiv der Mensch. Nur eine andere Auto mal gestohlen, der vielleicht ganz böse Sachen gemacht hat, die er nicht auf YouTube erzählen kann. Was ist das Krasseste, was du je gemacht hast, wo du sagst, Bruder, ich kann die krasseste Sache nicht sagen, weil dann bin ich sofort in der Lüge. Sofort. Kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal lang und lustig, ich kann dir erzählen, ein paar Storys, ne, mit meiner Familie so. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich verwahrt bin, 15 Jahre oder was. Aber scheiße, ich hab so auch schon, ne, alte Geschichten, Bruder. Chat, ich kann euch das heute nicht erzählen. Ich erzähle Ja, ich euch in versuche 5 bis alles, 10 aber irgendwie Jahren, dann kann ich es funktioniert euch es nicht. erzählen. Chat, übrigens, jetzt sind 5 bis 10 Jahre vorbei, ich kann es euch leider nicht erzählen. Also, gab es noch ein paar andere Sachen, die kann ich euch leider nicht erzählen, aber ey, ich schwöre, wenn ich es euch erzähle, Es will dann einfach werdet nicht ihr staunen, Junge, Junge, klappen. Junge. Dann seht ihr die ganze Welt mit neuen Augen. Aber aktuell kann ich es euch leider nicht erzählen, aber wartet nur ab, bis ich es euch erzählen kann. Dann wird es richtig geil. Richtig schlimm, Bruder, richtig schlimm. Ich hatte so einen kleinen Cave. Was soll ich da machen? Wie gesagt, keine Criminal Community meiner Seite aus. Ist egal. Jedenfalls hat ApoRed dann folgende Geschichte für den Haftbefehl aufgebaut. Und jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt alle Popcorn rausholen. Es wird mega interessant. Was habe ich jetzt angerichtet, dass meine Bewährung widerrufen worden ist? Und zwar wird mir eine Straftat vorgeworfen, die ich nicht mal getan habe. Ich mache da keinen Spaß. Und zwar wird mir vorgeworfen, Freunde, die Straftat Fahren ohne Führerschein. Was? Falls ihr es nicht weiß, das ist eine Straftat. Man darf nicht ohne Führerschein fahren. Also, du kannst es machen, aber du sollst dann lieber nicht erwischt werden. Musste man sich schon fremdschämen? Ja. Eine Situation gehabt, Freunde. Als mein Führerschein für 3 Monate abgefällt ist, ne, natürlich ist das für GPS und so ein bisschen schneller, dass ich da mal da. Jetzt einmal in meinem Zu schnell gefahren. Heile uns!
okay, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, wo er sowas gesagt hätte, könnte man sagen, okay, damals hat er vielleicht diese Angst gehabt, aber hat sich halt jetzt geändert, weil er geile Schlitten fahren kann und dadurch halt schneller fahren kann als mit so einem 0815 Auto. Aber ich glaube, so alt ist das Zeug echt nicht. Digga, auf einmal hast du so einen Typen vielleicht überfahren oder eine Frau oder ein Kind vielleicht, Digga. Denkst du, du kannst dann irgendwann nachts ruhig schlafen, Digga? Nee. Nie wieder, Digga, weißt du? Alleine für dieses Risiko, Digga, lohnt sich nicht mal, weißt du? Ja, das ist echt für so unreife Leute vielleicht irgendwas. Zum Beispiel für ApoRed. Ja, und da war der Moment, wo er festgestellt hat, wie geil es so ist, mit so einem Auto rumzufahren und schnell unterwegs zu sein, würde ich sagen. Aber wenn ich mir das Video unten anschaue, das wurde früher hochgeladen als das andere Video. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, welches Video es vor welchem Video kam, aber... Ich finde es übrigens gut, dass da einfach Star Stable Werbung eingeblendet wird bei einem ApoRed-Video. Need for Speed ist komplett gerade. Anstatt auf die Landstraße ein bisschen high zu gehen. ApoRed hat ja also entweder niemanden vom Fach gefragt oder er hat halt einfach niemanden gefragt. Ich würde sagen, er hat niemanden gefragt und falls jemand gefragt hat, war die Person einfach doof. Und ich würde sagen, er hat sich einfach alles selber erdenkt, als nachzulesen. Es ist gar nicht so schwer, Google zu verwenden, wenn man ein bisschen Hirn im Kopf hat. Hier und da mit dem Menschen, was das Schicksal will, die Polizei. Ich weiß nicht, Information. Ich habe meinen Führerschein abgeschlossen mit 3 Monate. Vorfall. Wo du fallen bist. Und wo dir jetzt vorkommt. Die Geschichte mit dem Fahrer ohne Führerschein aus dem schwarzen Weiß. Ist aber auch nicht schwarz, weil ich muss ja noch helfen. Da hat die Sache abgeschlossen. Da war ein Vorfall. Blöder Die besagte E-Mail dazu blendet er in einem weiteren Video ein, wo er auch einräumt, dass er zweimal beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Es gab nicht nur eine Geschichte mit Fahren ohne Führerschein, sondern wirklich. Jetzt habe ich alles gesehen. Naja, nee, Tatsache ist, dass du wieder lügst, wie immer. Also erstmal, Fahren ohne Führerschein ist eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Da muss man in der Regel 10 Euro zahlen, da gibt es keine Anzeige und auch keine Tagessätze, auch nicht, wenn man 100... Echt? Nur 10 Euro? Oder so. Aber okay, ich meine, du hast ja einen Führerschein, du musst den einfach dann nur nachträglich zeigen, dass ein Führerschein wirklich hart existiert und den du gerade nicht dabei hast.
logischerweise muss er die E-Mail irgendwann nach dem 2.12.2021 geschrieben haben. Er kann ja schlecht einen Beschluss aus der Zukunft einfordern, der noch gar nicht existiert. Das Ding ist aber, dass er spätestens am 1. Oktober 2021 schon in die Türkei ist, wie ich das bereits in Entschuldigungsteil 7 thematisiert habe. Es geht ab, Freunde, es geht ab. Weg zu Deutschland, kein Bock mehr hier. Im Oktober ist er dann in die Türkei gezogen. Verstanden, dass sein Ausweis sozusagen eigentlich noch in Hamburg gewesen ist und er sozusagen ohne Ausweis, also ohne Führerscheinausweis, in die Türkei abgehauen ist? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, da kommt noch was. Es ist eine Katze? Hier richtig tapfer. So, Freunde, jetzt erstmal Istanbul angekommen. Absolut 1 Million Pakete. Und in der Türkei ist er übrigens bis zum Boxkampf gegen Care Street geblieben, im Februar 2022. Ist das dein Ernst? Das heißt ja wiederum, der ist in der Zwischenzeit ohne Führerschein gefahren, hat sich... Oh mein Gott, das ist ich meine, okay, sein Beschlussgedöns, das war ja schon abgelaufen, hätte der seinen Führer schon abholen können, aber trotzdem ist er halt ordentlich in Richtung gefahren. Predigt gehalten, dass er sich an alle Regeln hält. Die Gründe. Weshalb wir doch eigentlich mal die Verkehrsordnung? Diese Regeln sind ja nicht ohne Grund da. Die Wahrheit ist aber noch asozialer, denn da ist der ein oder andere Beleg auf meiner Festplatte gespawnt. Dort steht, dass ApoRed schon... Stopp. Wir brauchen die richtige Musik. Okay, perfekt. Dort steht, dass ApoRed schon am 28.04.2020 seine Fahrerlaubnis mit dem Vermerk mangelnde Eignung entzogen bekommen hat nach Paragraph 2a Absatz 2 Nummer 3 StVG. Das ist das Straßenverkehrsgesetz. Und daraus können wir jetzt hintereinander mehrere Sachen in die Vergangenheit schlussfolgern. Also konzentriert euch, damit ihr den Faden nicht verliert. Bevor wir darauf... Wir konzentrieren uns alle jetzt, ganz doll konzentrieren. Keine Ablenkung möglich. Oh, eine schöne Schmetterling. Oh. Ich meine, konzentrieren wir uns. Eingehen, was überhaupt in dem Gesetz steht, müssen wir erstmal festhalten, dass der Paragraph nur in der Probezeit greifen kann. Das heißt, um überhaupt angewendet werden zu können, muss ApoRed zu dem Zeitpunkt noch in seiner Probezeit gewesen sein. Was, by the way, auch meine Festplatte bezeugen kann. Das ist ja schon etwas außergewöhnlich, dass er 2020 in der Probezeit war, obwohl er seinen Führerschein im September 2016 bei der Fisher Academy in Gera gemacht hat. Also, um euch da aufzuklären, ich mache gerade bei der Fahrschule und das Ganze dauert nur ungefähr 7 Tage. Mittlerweile habe ich das Fahren gelernt. Ja, der Red... Oh mein Gott, ist er denn durchgefallen? Und er hat er nicht nochmal gemacht, oder? Der ist safe durchgefallen. Kann jetzt fahren, theoretisch sitzt, praktisch sitzt. Ich zeige euch, womit wir heute fahren. Ein Mercedes. Hey, nimmst du auf? What the fuck? Okay, normalerweise geht die Probezeit nach der Fahrprüfung ja 2 Jahre. Wird aber nochmal um 2 Jahre verlängert, wenn zum Beispiel ein sogenanntes Aufbauseminar angeordnet wurde. Ein Aufbauseminar ist eine Nachschulung für Fahranfänger, die in ihrer Probezeit reingeschissen haben. Heißt Alkohol... Boah, Alter, ich weiß noch ganz genau in meiner Probezeit, ich war so immer auf 180 Konzentrationsmodus. Also, nee, 180 ist negativ gemeint. Ich war so nonstop konzentriert. Ich war so... Ich mache alles perfekt, ich fahre ganz vorsichtig. Ich bin gefahren, man kann ja theoretisch auch die Probezeit einfach absitzen und gar nicht fahren. Dann riskierst du auch nichts, keine Verstöße in der Probezeit, wenn du nicht mehr fährst. Aber ich war die ganze Zeit so, ich muss aufpassen, kein Fehler, kein nichts, kein gar nichts machen. Und dann, als die Probezeit vorbei war, dachte ich so, oh mein Gott, endlich. Ach du Heilige, endlich frei. Endlich kann ich fahren, wie ich will. Naja, trotzdem drauf geachtet, dass man ordentlich fährt. Aber du hattest nicht mehr diesen krassen Druck. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Fehler machen solltest, einen Mini-Fehler, keine Ahnung, es kann ja auch nur so ein ganz, ganz klitzekleines Fehlerchen sein, ne? Was in der Probezeit dir deinen Kopf kosten würde, aber halt außerhalb der Probezeit du halt eine kleine Gebühr bezahlst und fertig ist das Ding. Aber es war echt, das glaubt ihr gar nicht, wie erleichtert man danach ist, wenn die Probezeit durch ist. Du achtest das trotzdem noch, fährst natürlich ordentlich, aber du hast nicht mehr ganz diesen Druck, dass du wirklich keinen einzigen Mini-Fehler machen darfst. Du darfst nie einen Fehler machen. Nie. Weil ich ehrlicherweise hatte keinen Bock, irgendwas nochmal nachzumachen.
die Fahrschulzeit war die schlimmste Zeit ever. Also ich hab's gehasst, ich war froh, dass ich da durch bin, ich war froh, dass es fertig war, da riskiere ich natürlich nichts in der Probezeit, ne? Am Steuer oder auf Rot fahren oder zu schnell fahren oder unerlaubte Nutzung der Rettungsgasse, das sind... Aber ganz ehrlich, dieses Rotlichtverstoßen an der Ampel, also guckt euch mal Dashcam Drives oder diverse andere Kanäle an, die es da draußen so gibt. Da fährt gefühlt jeder Zweite einfach random über die rote Ampel, selbst wenn die rote Ampel schon roter ist als eine fucking Tomate. Also von dem her, du fährst zwar ordentlich, aber alle anderen fahren scheiße. Das ist echt krass. Missachtung der Vorfahrt, boah Junge, wie viele Autos meine Vorfahrt missachten, das ist krass. Gefährden des Straßenverkehrs, boah, da muss mal aber schon viel passieren. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Okay. Wenn du einen Unfall gebaut hast, dann ist dein Lappen direkt weg. Nötigung im Straßenverkehr, oh, letztens auch genötigt worden von einem Auto. Das ist so räudig, wirklich. Du fährst ganz normal, was erlaubt ist. Und sobald die Straße, also die Linie in der Mitte nicht mehr durchgehend ist, sondern halt gestrichelt ist, zum Überholen möglich ist, überholt der hinter einem richtig krass. Erst nötigt er, fährt so nah mit Arsch wie es geht und dann überholt er und fährt in der 50er-Zone literally 70. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Okay, ja, I see. Fahren mit abgelaufenem TÜV von mehr als 8 Monate. Ja, okay, wenn du den TÜV 8 Monate lang nicht machen kannst, ja, well, PP. Überholen im Überholverbot oder bei unklarer Verkehrslage. Boah, mit Dashcams heutzutage kriegst du auf jeden Fall schnell den Lappen weg bei sowas. Missachtung des Haltegebots der Polizei. Definitiv. Nicht bilden oder unerlaubte Nutzung der Rettungsgasse. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Probezeit. Irgendwie vercheckt ihr, dass so eine Rettungsgasse nicht für einen selber ist und fahrt dann einfach in der Mitte durch, so wie es manche Autofahrer machen bei Rettungsgassen. Sogenannte A-Verstöße, davon reicht schon einer, weil die als schwerwiegend gelten. Oder man macht alternativ mehrere weniger schwerwiegende sogenannte B-Verstöße. Zum Beispiel Handy am Steuer oder Fahren mit abgefahrenen Reifen oder sowas. Das heißt, ApoRed muss... Wartet mal, bei A und B... Warte, Fahren ohne Fahrerlaubnis gibt's bei A und Fahren ohne Fahrerlaubnis gibt's auch bei B. Zum Beispiel Handy am... Warum das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Entweder das ist jetzt als ein A- oder ein B-Verstoß. Weil Fahren ohne... sorry. Lol, ohne Zulassung. Lesen sollte auch gelernt sein. Steht Fahren ohne Zulassung. Ja, okay, das ist definitiv ein höherer... Nee, warte. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist ein höherer Verstoß als Fahren ohne Zulassung. I see. Steuer oder Fahren mit abgefahrenen Reifen oder sowas. Das heißt, ApoRed muss in den ersten 2 Jahren schon Scheiße gebaut haben, damit er ein Aufbauseminar angeordnet bekommt und sich damit die Probezeit bis 2020 verlängert. Für den Entzug der Fahrerlaubnis reicht das aber bei weitem noch nicht. Dazu durchläuft man 3 Stufen des Verkackens. Das Aufbauseminar ist nur die erste Stufe. Die nächste Stufe ist danach nochmal reinzuscheißen mit einem A-Verstoß oder mehrere B-Verstöße. Daraufhin bekommt man nun eine schriftliche Verwarnung mit der Empfehlung, innerhalb von 2 Monaten eine verkehrspsychologische Beratung zu machen. Das sind Einzelgespräche mit einem Psychologen, der einen anlegen möchte, das Fahrverhalten zu überdenken und zu verbessern. Man wird also... Warte, es gibt einen Psychologen, der extra dafür da ist, zu sagen, fahr mal besser, ey. Bitte was? So was gibt das? Das wusste ich nicht. Also, ich wusste dieses Aufbauprogramm und sowas, ja. Aber dass man dann halt mit so einem Psychologen bekommt, der dich dazu motiviert, besser zu fahren, ist halt schon krass. Sanitäter! Entweder fährt die Person gescheit oder die Person fährt nicht gescheit. Dachte ich zumindest. Das Zeug muss nach oben! Immer noch wohlwollend an die Hand genommen, in der Hoffnung, dass man kein absolut dummer und fähiger Versager ist. Aber ApoRed hatte andere Pläne. Er wollte die... Triple-Nuklear. Triple. Erste aus Deutschland. Okay, also für eine Triple-Nuklear im Straßenverkehr muss man in der Probezeit Sandwich auf. einen A oder mehrere B-Verstöße haben. Nach dem darauffolgenden Aufbauseminar nochmal einen A oder mehrere B-Verstöße haben. Und wenn man nach der darauffolgenden schriftlichen Verwarnung und Psychologenempfehlung wieder einen A oder mehrere B-Verstöße macht und das alles noch in seiner Probezeit schafft, erst dann greift der Paragraph 2a Appellation Nummer 3 Triple-Nuklear. Und das Kranke ist, das waren keine kleinen B-Verstöße von ApoLED, sondern wir reden hier von mehreren verschiedenen schwerwiegenden A-Verstößen. Leider kann ich nicht einsehen, was genau alles. Das können vermutlich nur bestimmte Behörden in Hamburg, aber es sind auf jeden Fall mehrere verschiedene Sachen aus dieser Liste. Und deswegen wurde ihm die Fahrerlaubnis am 28.04.2020 entzogen. Und jetzt passt auf, danach ist er trotzdem weitergefahren, ohne die Fahrerlaubnis. Und hat damit wieder Scheiße gebaut. Wahrscheinlich sogar immer noch in seiner Probezeit. Aber wie
bekommen, darf er dann einfach nochmal alles von Neuem machen, also komplett nochmal den ganzen Kladderadatsch von vorne anfangen, durchzugehen, um nochmal seinen Führerschein machen zu können? Oder kriegt er irgendwie eine Sperre für eine gewisse Zeit, um ihn dann nicht mehr machen zu dürfen? Das ist Fahren gelernt. Ja, der Rick kann jetzt fahren. Der Typ ist offensichtlich unbelehrbar und eine Gefahr im Straßenverkehr. Das sieht man auch aktuell auf Zypern, wo er wieder ganz lustig sein wollte. Mal trainieren, dies und das. Da muss man danach was essen, ist ja klar. Der liebt das immer zu sagen, dies und das und Ananas. Das ist die Frage, darf man eigentlich während man fährt jetzt einfach essen? Guck mal, ich habe hier den kochenden Hasen aktiviert. Reis, Idee, super spezial gesunde Soße, ne? Weil das soll einfach nicht zu trocken sein. Chicken, Nicken ohne Ende, Hauhi, ne? Also wir haben hier wirklich Maximum viel essen. Das wiegt ja locker 100 Kilo Minimum, okay? Ich denke sogar 2. Und jetzt sind wir hier unterwegs am Driven. Und meine Frage lautet, darf man? Also ich will ja nichts sagen, abseits davon, dass man nicht beim Fahren essen sollte. Der hat sein Handy in der Hand, fährt und will nebenbei noch essen. Ist er von allen guten Geistern verlassen worden? Das sind ja mehrere Regelverstöße in einem. Ja, sowas Kleines in die Hand nehmen, was du mit einer Hand gut essen kannst. Ja, das ist okay. Das weiß ich nicht, ob das tatsächlich gesetzlich nicht okay ist, aber theoretisch ist es, also das macht halt jeder. Ich weiß aber nicht, da gibt es bestimmt eine Regelung, ob man essen. Ich google jetzt. So, was sagt Google? Es ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt, während der Fahrt zu essen. Jedoch sollte man darauf achten, dass dies die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt. Ein frischer Salat beispielsweise kann Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken und im Schadenfall kann dies zu einer Mitschuld führen. Es ist besser, unkompliziertes Fingerfood wie ein Sandwich oder ein Müsli-Riegel zu wählen, da diese ohne umständliches Hantieren verzehrt werden können. In Österreich ist Essen und Trinken erlaubt, wenn man nur eine Hand dafür benötigt und keine Ablenkung gewährleistet ist. In der Schweiz ist es abhängig von Kanton, wobei die Schweizer Polizei sehr schnell die Ablenkung von sogenannten Nebentätigkeiten am Steuer ahnt. Also in der Schweiz am besten nicht essen und fahren. Don't eat and drive. Wenn man drive, einfach essen. So, man darf ja nicht am Handy sein, wenn man ist, ne? Ich bin ja auch gerade nicht am Handy, glaube ich. Ich glaube, jemand merkt gerade die Kamera von mich. Aber, ja, also darf man so mit einer Hand so drivey-mivey und mit der anderen Hand so löffeln, so essen. Weil, Leute, ich habe keine Zeit. Jetzt ist meine Frage, was passiert, wenn die Polizei mich erwischt? Werde ich dann in den Knast reingesteckt? Ich hoffe nicht. Fahr mit in den Sturz. Und noch eine Sache. Er meinte ja, dass er 3 Monate gesperrt war. Ich hatte eine Situation gehabt, Freunde. Da muss ich meinen Führerschein für 3 Monate abgeben. Weil ihr wisst, Rangy, ein bisschen zu viel PS und so, ein bisschen schnell unterwegs, dann bist du das wieder mal da, blitzt einmal und dann, ja, dann geht der Führerschein. So, 3 Monate. Also wenn man den Führerschein abgeben muss, wenn man einmal geblitzt wird, dann hast du auf jeden Fall viel Scheiße gemacht. Wenn man einmal geblitzt wird, zahlst du dein fucking Bußgeld und fertig. Dann musst du den Führerschein nicht bei einmal abgeben. Jetzt, 3 Monate sind vorbei. Da habe ich natürlich Termin zur Abholung gemacht. Das war natürlich auch gelogen, denn beim Entzug der Fahrerlaubnis wird man laut Gesetz mindestens 6 Monate und bis zu 5 Jahren gesperrt. Und jetzt passt auf, jetzt wird auch ein Schuh draus. ApoRed hat nach seinen ganzen Fehltritten eben am 28.04.2020 seine Fahrerlaubnis entzogen bekommen und per Gesetz eine Sperre erhalten. Sagen wir das Mindeste, also 6 Monate bis Ende Oktober 2020. Und ist in der Zeit trotzdem weitergefahren, wofür er den Strafbefehl bekommen hat für Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dadurch hat er mit großer Wahrscheinlichkeit eine erneute Sperre bekommen, denn laut Gesetz wird man für mindestens nochmal ein Jahr gesperrt, wenn man in den letzten 3 Jahren schon mal eine Sperre erhalten hat. Was ja der Fall ist, seine erste Sperre war ja noch nicht mal abgelaufen. Was jetzt wiederum auch erklären würde, warum er so lange keinen Führerschein abgeholt hat. Wie kann man so lange eine Sperre haben? Oh mein Gott, Alter. Alter, der sammelt die Sperren und der sammelt die ganzen Fehler einfach wie so, keine Ahnung, wie so Pokémon einfach. Die beiden Sperren wären ja zusammen allein schon mindestens 1,5 Jahre lang. Und erst danach kann er einen neuen Führerschein beantragen. Das ist viel schlüssiger als das, was ApoRed hier zusammenlügt. Und das würde auch noch zusätzlich im Nachhinein für mein Entschuldigungsteil 9 erklären, warum er seinen Führerschein nicht beim Carsharing hinterlegt hat. Das war auch sein Outfit. Ja, natürlich den Wagen auch anpassen. Ne? Das ist ein schwarzes Outfit mit leichten silbernen Akzenten. Sprich, ein schwarzer Wagen, silberne Akzente. Let's go, okay? Oh. Leider wurde er wegen der Schufa-Einträge auf der App gesperrt. Und abgesehen davon hat er auch keinen Führerschein hinterlegt. Er hatte nicht nur Probleme mit der Schufa, sondern er hatte auch einfach keinen Führerschein und erst recht keine Fahrerlaubnis. Er ist illegalerweise mit den Accounts und den Führerschein von seiner Ehefrau und seinem Bruder gefahren. Ich halte mir doch eigentlich mal an die Verkehrsordnung. Diese Regeln sind ja nicht ohne Grund da. Junge, du hast eine Triple-Nuklear im Straßenverkehr gepullt und im Postgame direkt auch schon alles abgeräumt. Ich wette sogar die Millionen Leute, die dieses Video hier sehen, kennen keinen schlechteren Fahranfänger als dich. Du
eigentlich auf Lebzeiten nur noch zu Fuß laufen dürfen, um unsere Population zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten? Also, es gibt Leute, die haben ewig gebraucht, bis sie einen Führerschein bekommen haben, 12 Mal durchgefallen und sowas. Also gibt's schon. Das ist jetzt die Frage, wer dann schlechter fährt. Die Person, die mehrmals durchfällt und dann den Führerschein bekommt und danach gut fährt. Und die Person, die scheinbar beim ersten Mal bestanden hat und danach die ganze Zeit verkackt und den Führerschein entzogen bekommt. So ein Ding ist es. Aber es geht noch weiter. ApoRed sagt ja, dass die Verfahren eingestellt wurden. Später lief dieser Vorfall, diese Anzeige, wurde fallen gelassen. Da habe ich auch 2 Aktenzeichen bekommen von dem LBV, von dem Handels- und Briefverkehr. Und ja, da habe ich auch von der Staatsanwaltschaft auch im gleichen Beschluss eigentlich auch das Ergebnis dazu. Und zwar wurde auch fallen gelassen. Also es gab wirklich nur 2. Aber nicht, weil er nichts falsch gemacht hat, sondern laut der Einblendung nach Paragraph 153, heißt wegen Geringfügigkeit, und Paragraph 154 wegen Teileinstellung bei mehreren Taten. Das passiert, wenn etwas Größeres, Schwerwiegenderes gegen ihn vorliegt, wo das kleinere Vergehen nicht mehr groß ins Gewicht fällt. Das wird gemacht, um die Justiz zu entlasten, damit wieder mehr Platz ist für die wichtigen Anzeigen von Shioka. Also es muss zwingend einen schlimmeren Verstoß geben, den ApoRed hier verheimlicht. Ohne einen weiteren, schwerwiegenderen Verstoß kann der Paragraph 154 gar nicht angewandt werden. Aber es geht noch weiter. ApoRed behauptet jetzt Folgendes. Jetzt angeblich in dieses Fahren ohne Führerschein wurde meine Bewährung, die schon mega lang war, diese 3-Jahres-Bewährung, wurde verlängert. Okay, die wurde dann verlängert um 1 Jahr und dann habe ich dann wirklich eine kleine Scheiße gemacht. Okay, ich kann Ach, dann wirklich eine kleine Scheiße. Davor waren keine kleinen Scheiße. Es war so, ja, ist ja egal, was da passiert ist, ne? Vergangenheitsblabla. Aber jetzt habe ich leider eine kleine Scheiße nach 3 Jahren gemacht. Obwohl es schon davor alles scheiße war, was er gemacht hat. Und zwar hatte ich ein gefälschten Fass gemacht. Oh mein Gott, ich bin so viel. Und ich wurde dann gekrallt, als ich hergeflogen bin, nach Deutschland geflogen, zurückgeflogen bin. Die haben mir natürlich dann eingesagt, haben mir gesagt, na, das ist sass. Und haben dann gesehen, okay, da war dann vielleicht ein bisschen Straftat, aber wow, so die Bewährung wurde Warte, er hat seinen Führerschein gefaked? Okay, krass. verlängert und keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Das heißt, der gefälschte Impfpass kam dann nur in meine Bewährung rein, in meine verlängerte Bewährung, weil ich halt... Achso, den Impfpass hat er gefälscht. Ja, okay, das macht nicht besser. Stimmt, das letzte Mal im Video wurde es, glaube ich, auch erwähnt, dass er seinen Impfpass gefälscht hat. Aber es ist halt so, warum macht man sowas? Also, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist halt nicht unbedingt da. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber dass er es trotzdem versucht und manche Leute machen sich das Leben aber auch echt schwerer, als es sein muss. Durch diese Fahren ohne Führerschein-Geschichte, die eigentlich nicht stimmt, doch verlängert worden ist. Eigentlich dürfte dieser gefälschte Impfpass nicht in meiner Bewährungszeit gewesen sein. Eigentlich wäre sie außerhalb der Bewährung. Dadurch würde eigentlich die Bewährung nicht widerrufen werden und dadurch müsste ich eigentlich nicht in den Knast. Das ist die Hat er gerade knascht gesagt? Knascht. Das heißt Knast. Tatsache. Nee, die Tatsache ist immer noch, dass du lügst. Das, was er hier erzählt, ergibt absolut keinen Sinn, weil er vorher wortwörtlich gesagt hat, dass das der Brief zum Haftantritt war. Aus dem Nichts, Freunde, kam dann ein Brief reingespawnt. Da heißt es einfach Haftantritt. Deine Bewährung wird widerrufen. Was habe ich jetzt angerichtet, dass meine Bewährung widerrufen worden ist? Und zwar wird mir eine Straftat vorgeworfen, die ich nicht mal getan habe. Und zwar wird mir vorgeworfen, Freunde, die Straftat, Fahren ohne Führerschein. Das bedeutet, wenn da Fahren ohne Fahrerlaubnis als Grund in diesem Brief stand, dann ergibt die Verlängerung der Bewährung gar keinen Sinn. Haftantritt heißt, du musst die Haft antreten und nicht, dass die Bewährung nochmal verlängert wird. Deswegen ist der gefälschte Impfausweis völlig irrelevant. Der wird hier nicht mal erwähnt, außer von ApoRed. Und ich habe hier eine Theorie. So, die Bewährung wird dann verlängert um, keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Möglicherweise 6 Monate oder 1 Jahr, das sind 2 unterschiedliche Dinge. 6 Monate oder 1 Jahr. 1 Jahr sind 2 mal 6 Monate, 6 Monate sind einmal 6 Monate. verwechselt er die Verlängerung der Bewährung mit der Verlängerung der Sperre der Fahrerlaubnis, die überhaupt nichts mit der Bewährung zu tun hat. Aber nicht nur das, hier wird ApoRed als Beschwerdeführer bezeichnet. Juristisch gesehen heißt das, dieses Schreiben ist ein Antwortschreiben auf eine vorangegangene Beschwerde seitens ApoRed. Das heißt, das hier kann unmöglich der Brief zum Haftantritt sein, sondern es ging hier um was komplett anderes. Deswegen schneidet er hier auch nur so einen kleinen Fetzen rein und hofft, dass es keiner mehr... Oh mein Gott. Immer dieses so aus dem Kontext gerissene kleine Parts aus einem großen Stück, was man rausschneidet, dass man denkt, oh, dieser eine Part, der tut mir zugunsten kommen, den Rest kann ich nicht zeigen, weil dann würde ich in die Bredouille kommen. Ja, ja. Ja, tja, aber nicht mit mir, Prinz Puma. Da hat sich's nämlich ausgeprinzt mit deiner Triple-Nuklear. Ich stelle mir die Frage, wollte deswegen wollte einen Typ in den Knast schicken, wegen Fahren ohne Führerschein und wegen einem gefälschten Impfpass. Wollte mich eigentlich kommen.
Also ein gefälschter Impfpass finde ich schon krass. Also du hast ja voll die kriminelle Mentalität, ein Dokument zu fälschen. Sei es auch nur ein Impfpass. Aber es ist ja trotzdem ein Dokument, welches du verwendest, um eben bei Ärzten und sowas vorzuweisen. Und halt auch vor allem während der Corona-Zeit war es ja auch sehr relevant, dieses Dokument überhaupt dabei zu haben und stetig vorweisen zu können. Von dem her ist es jetzt nicht einfach nur ein Impfpass fälschen, sondern halt wirklich ein Dokument, was zu der Zeit eben auch sehr wichtig war und man überall eigentlich dabei haben sollte. Von dem her ist es jetzt, also so eine kleine Lappalie ist es sich nicht, ehrlicherweise. Wo macht es denn Sinn? Wo, in welcher Welt macht es Sinn? Das ist doch absoluter Bullshit. Ja, es ist auch Bullshit. Das, was du erzählst, macht keinen Sinn und du willst alle verarschen. Richtig! Und unabhängig von den Straftaten in der Bewährungszeit, die zur Haft führen können, muss man hier noch im Hinterkopf behalten, dass er in der Bewährungszeit auch 200 Sozialstunden leisten sollte. Für den, der es nicht weiß, Sozialstunden macht man als eine Art Wiedergutmachung. Unbezahlt, in gemeinnützigen Einrichtungen. Man macht da Sachen, die der Gesellschaft zugutekommen sollen. Heißt zum Beispiel Müll aufsammeln in Stadtparks, Rasen mähen, Unkraut jäten, öffentliche Einrichtungen reinigen wie Schulen, Spielplätze, Jugendzentren, im Obdachlosenheim in der Küche helfen, Hilfe für ältere oder hilfsbedürftige Menschen, Senioren zum Arzt begleiten, Einkäufe erledigen und so weiter. Jetzt. Also ehrlicherweise, ich sehe Apollette in keiner Weise in einem dieser Sachen machen. Nee, überhaupt nicht. Die Frage, wann soll er das denn gemacht haben? Die Bewährung war genau in den Zeitraum seiner großen Fortnite-Phase. Vielleicht erinnern sich einige daran, als sein erster Fortnite-Kanal Ende 2019 vom Spieleentwickler Epic Games gelöscht wurde. Da sagte er Folgendes. Der Creator Code wird gebannt und weißt du was? Wir löschen auch mal deinen YouTube-Kanal, den Nummer 2 ab. Oh mein Gott, war das etwa der Anstoß dafür, dass Apollette jetzt so ist, wie Apollette ist? Ich meine, davor war ja schon ein Apollette in der allerechte Hase-Gedöns. Aber war das vielleicht der Anstoß, dass er komplett den falschen Weg eingeschlagen hat, nachdem sein Fortnite-Kanal geschlossen worden ist? Ich habe ihn nie da verfolgt damals. Ich weiß nicht, was er alles getan hat. Ich weiß, dass er gezockt hat. Und vielleicht hat er ab da angefangen, andere Wege einzuschlagen. Dam, dam, dam. Aufgebaut ist. Lösch mal einfach mal deinen YouTube-Kanal. Du hast 2 Jahre lang 600 Videos produziert. 600 Videos. Was? Nur 2 Jahre? Krass. Okay, 2 Jahre ist trotzdem krass lang. Aber ich habe jetzt gedacht, da kommen jetzt irgendwie 6 Jahre oder so. Vielleicht 100, 200 Livestreams. Aber weißt du was? Wir löschen einfach deinen YouTube-Kanal. Wir nehmen jetzt einfach irgendwelche Videos von dir. Die werden einfach alle gestrikt. Von Epic Games direkt. Und zu diesen 600 Videos und 100 bis 200 Streams kommen noch 343 Videos, die in der Bewährungszeit von seinem zweiten Fortnite-Kanal waren. Und noch 255 Videos von Red Sun, 23 Videos vom Real-Life-Kanal und vermutlich auch noch gelöschte Videos von den 3 Kanälen. Warte mal, wie viele Kanäle hatte der? Und ich dachte, ich habe viele Kanäle. Ich habe meinen Hauptkanal auf YouTube mit den Highlight-Videos, den Best-ofs und den Cover- bzw. Original-Songs. Dann habe ich den Shorts-Kanal, wo die ganzen Short-Film-Videos raufkommen, jeden Tag. Nicht immer, aber zu 99% jeden Tag ein neues Video. Und ich habe meinen Reaction-Kanal. Und es kommt noch ein neuer Kanal. Aber das bei Zeiten. Das kommt noch, das kommt noch. Der wird richtig gut. Da freut euch drauf. Das ist alles, was ihr noch alle nicht kennt. Also, weil es nichts aus dem Stream sein wird. Die man jetzt aber nicht mehr nachvollziehen kann. Und nicht zu vergessen kommen dazu noch die ganzen Streams in der Zeit seines zweiten Fortnite-Kanals, wo ich die gesamte Anzahl nicht mal weiß, aber zumindest ein paar Streams in der Zeit gesaved habe. Und die ging teilweise bis zu 13, 14 Stunden am Stück. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Wenn er das Game gewechselt hat oder mal auf Just Chatting rüber ist oder der Stream gelaggt hat, dann hat er ihn auch mal neu gestartet. Wenn man die ganzen Neustarts mal zusammen addiert, hatte er Tage, an denen er über 15 Stunden, teils sogar über 20 Stunden. Das ist ja krass. Da bin ich ja mit meinen manchmal 6 Stunden gar nichts. Holla. Wobei ehrlicherweise, also wenn man nur reiner Streamer wäre, wenn ich jetzt rein nur Streams machen würde und es würde laufen wie geschnitten Brot, ne, so gesehen, ohne dass ich extra Content machen müsste, um auf mich aufmerksam zu machen, dann würde ich auch genauso machen. Aber geht halt nicht, ne? Wenn ich 20 Stunden streame und dann täglich noch streamen würde, dann habe ich keine Zeit, um andere Sachen zu machen. Stunden gestreamt hat. Es war bei ihm komplett normal, dass er die Nacht durchgestreamt hat, bis es draußen hell Ach, wurde. du Scheiße. Oder andersrum, er hat den ganzen Tag gestreamt, bis es dunkel wurde. Oder er hat einfach von einer Nacht bis zur nächsten Nacht gestreamt. Ach du Scheiße. Aber du hast halt nicht vor durchzumachen, oder? Ich muss, glaube ich. Für Fortnite! Aber wie gesagt, ich habe da nur einen Bruchteil gesaved. Wie viel er zu der Zeit wirklich gestreamt hat, keine Ahnung. Er meinte 4-mal die Woche. Ich gib's eigentlich jeden Abend. Nö, aktuell 4-mal die Woche, Pi mal Daumen. Ich habe jetzt keine festen Zeiten, aber 4-mal die Woche ist immer drin. So. Aber 4-mal die Woche heißt wahrscheinlich jeden Tag.
Ehrlicherweise kann ich nicht einschätzen, ob er lügen würde oder nicht lügen würde, weil alles, was er sagt, im Endeffekt nicht die Wahrheit entspricht. Lassen wir das mal außen vor. Die genaue Zahl ist da eigentlich auch irrelevant, weil er mit den ganzen anderen Sachen schon auf mindestens 1221 Videos und deutlich über 100 bis 200 stundenlange Streams kommt. Krass. Und das in circa 1100 Tagen Bewährungszeit. Das war mit Abstand seine aktivste und lukrativste YouTube-Phase. Als ob der Typ, der sich sowieso noch nie was sagen lassen hat, weil er ein Autoritätsproblem hat, als ob der auch noch in genau dieser Zeit unbezahlt den Finger krumm macht für gemeinnützige... Als ob er sowas machen würde. Also, ne, ich sehe nicht mal eine Stunde Sozialstunden machen, nicht mal das. Tätigkeiten. Never. Und selbst wenn er an 5 Werktagen die Woche jeweils 4 Stunden gearbeitet hat, hätte er immer noch 2,5 Monate gebraucht, um die Sozialstunden abzuarbeiten. Und keiner hat ihn dabei gesehen? Willst du verarschen? Ich will nur sagen, dass es wahrscheinlich mehrere Gründe gibt, wie er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Nur nennt er diese nicht. Stattdessen sieht er den Haftbefehl als fette Verschwörung gegen sich. Ich will doch ganz easy und ganz gechillt zeigen, dass mir einfach jemand ans Bein könnte. Von wahrscheinlich der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist crazy. Ich bin zu irgendwelchen Anwälten gegangen. Warte, hat er gerade im Endeffekt gesagt, irgendjemand will ihn ans Bein pinkeln und deshalb muss er die ganzen Strafen machen und sowas? Und bestimmt nicht, weil er die Strafen verdient, nö. Sondern weil irgendjemand denkt sich so, hahaha, Brett soll leiden, hihihi. Ja, aber ganz sicherlich, die haben sonst nichts zu tun. Meine, die wollten mich in den Knast schicken, die wollten meine Belehrung deswegen widerrufen. Was soll aber? Die haben mich totgelacht. Die meinten, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Da ist doch irgendwie ein persönliches Interesse. Also das ist wirklich ekelhaft. Und jetzt sieht ganz Deutschland wirklich, wie ekelhaft die Justiz in Deutschland ist. Wie persönlich hier einfach vorangeht. Leider. Also persönlich ist sie, glaube ich, nicht, aber manchmal ist es schon ekelhaft, wie viele Sachen manchmal in den Weg gelegt werden, aber jetzt nicht, wenn du selber Scheiße gebaut hast, sondern halt wirklich, wenn du halt irgendwie eigentlich nichts gemacht hast, dass dir dann so ein bisschen das Leben erschwert wird, das meine ich halt. Aber ansonsten ist alles eigentlich gut. Also klar, es gibt Menschen, die denken sich so, oh nee, heute kein Bock auf dich, heute mache ich dir das Leben schwerer, aber es ist eigentlich eher seltener. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie der Mensch selber ist, der jetzt zum Beispiel bei der Justiz antreten soll. Haftbefehl sind alle echt, aber ihr habt ja den Grund gehört, zu Unrecht. Mir wird hardcore mitgetan. Ich will jetzt zur Impfungsaktion nicht jetzt super gut reden und ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, okay, es ist eine Straftat, okay. Aber deswegen kommt man nicht. Oh ja, es ist eine Straftat, ja, ist okay, aber, hört mir zu. Nicht in den Knast, okay, das haben vielleicht 100.000 Menschen, vielleicht Millionen von Menschen gemacht. Keiner kommt deswegen in den Knast, außer der Kollege. Der Kollege kommt deswegen in den Knast. ApoRed ist natürlich unschuldig, die da oben haben einfach nur was persönlich gegen ihn, wie immer. Und dann irgendwann durfte man halt mit der Richterin reden. Und Leute, ihr kennt das ja selbst, wenn ihr mit einer Person redet und ihr merkt einfach selbst, die Person mag euch nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, die Richterin hat mich gehasst. Nach meiner Meinung nach, die Richterin plus die Staatsanwältin hatten was persönlich gegen mich. Und dann hat auch, wie gesagt, ihr Urteil war auch recht hart. Ne? Wahrscheinlich auch deswegen, weil man mir auch nicht einmal geglaubt hat. Finde ich an sich richtig dreist so. Ja, wollt ihr mal wissen, was wirklich dreist ist? Ratet mal, was er Epic Games damals vorgeworfen hat, als sie ihn gelöscht haben, nachdem er illegale Skin-Seiten beworben hat. Das ist insane. Irgendwelche anderen Videos, ja, die werden einfach alle gestrikt von Epic Games direkt. Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, was ich sagen soll. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier Rassismus ist. Kann das sein, dass es Rassismus ist? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist Ja klar, also Epic Games hat sonst nichts zu tun, als auf YouTube random Kanäle und Videos zu löschen, weil sie gerade auf dem Rassismus-Trip sind. Ja, klar, natürlich. Ja, definitiv. Bestimmt. Gewiss. Wird bestimmt nicht an den illegalen Skin-Seiten zu tun gehabt haben. Bestimmt nicht. Nein. Wieso sollte das so sein? Es muss immer was Persönliches sein. Es kann nur ein persönlicher Groll gegen ApoRed gewesen sein, der dazu geführt hat, dass Epic ihn gelöscht hat. Rassismus, vielleicht mögen mich einfach spezielle Personen, vielleicht ist es was Persönliches. Schikane ist sowieso, weil es wird wirklich nur auf mich rumgehackt. Es ist eine persönliche Sache. Es ist eine Schikane. Vielleicht ist es Rassismus. Vielleicht liegt es daran, dass ich schwarze Haare habe. Das Gesicht von Mimi ist genau das, wie ich mich gerade gefühlt habe. Na klar, es ist wieder Rassismus und was Persönliches. Also wie bei Carina und mir, man kennt's, es ist immer das Gleiche. Und jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass er sogar auf der Interpol-Liste stehen würde. Ich habe es wirklich geschafft, Freunde. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der es auf Interpol geschafft hat. Mit Fahren ohne Führerschein und einem Gepäckstück. Wow. Und ich weiß selber nicht, wie lange ich da drin bin. Ich
habe es erst selbst vor kurzem rausgefunden. Ich habe einen Stepper gemacht nach Bali. Und so habe ich dort einen Freund besucht, oder ich wollte dort einen Freund besuchen, der dort lebt. Ich steppe dahin und bei der Kontrolle heißt es dann auf einmal, do you have criminal records in the past in Germany? Ich habe dir gesagt, ey, ich habe da Wahrscheinlichkeiten in Deutschland gehabt, ne, so Fahrung und Führerschein mäßig und so, ne? Und dann meinte er so, ja, warte mal ganz kurz, ich muss hier nur zur Seite. Ich warte da mehrere Stunden, auf einmal heißt es, ey, guck mal, laut unserer Immigration kannst du rein, nach Bali reinsteppen, alles cool, aber Interpol sagt nein. Was? Hä? Als ob wirklich? Was? Interpol? Ich weiß ja nicht. I call it Fake News. Geschichten aus dem Palaner Garten. Hat jemand wie ich auf Interpol zu suchen? Oh mein Gott, also man merkt sowas von, das ist einfach nur persönlich. Persönlich. Ist natürlich jetzt auch alles extra kostspielig für mich, weil jetzt nicht nur jetzt die Haftbefehlgeschichte jetzt am Start ist, sondern jetzt noch Interpol, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und das Ganze, wie gesagt, auch unrechtmäßig. Haben wieder 1000 Leute reagiert, auch möchte gerne Superanwälte, die sich mit allen auskennen und bla bla und Leute, Anwälte, tut mir leid, Freunde. Also wer denkt, in Deutschland Anwälte gehen nur nach Recht und Ordnung und objektiv, die größte Scheiße. Anwälte sind eigentlich reine Geschäftsmänner, die gehen nur nach den Interessen von den Leuten, die sie bezahlen. Also, ich würde sagen, dass es ja auch mit reinspielt. Ich meine, sie versuchen ja, ihre Partei gewinnen zu lassen und dann sprechen natürlich ihre Partei, dass es Geld bekommt und so. Weil das halt, ich meine, dafür ist ein Anwalt da, dass er dich vertritt und dich zum Sieg führt in der Hinsicht. Also macht es ja schon Sinn, dass ein Anwalt, ich meine, wenn du den Anwalt bezahlst, dann will er auch, dass du gewinnst. aber es ist natürlich trotzdem Fakt, dass sie trotzdem natürlich auf Regeln und Co. achten. Aber was wäre das für ein Anwalt, der einfach nur YOLO sagt, ach scheiß auf alles, wer mir mehr Geld bietet, den werde ich unterstützen. Also das wäre auch ein scheiß Anwalt, ehrlicherweise. Wenn es sein muss, wenn wir einen Mörder vertreten müssen, versuchen sie natürlich für den Mörder jetzt, den die vertreten, den bestmöglichen die rausholen oder im besten Falle den Mord zu vertuschen. Das sind Anwälte, ne? Also eigentlich ist ein Anwalt nicht dazu da, um einen Mord zu vertuschen, sondern damit der Angeklagte ein faires Verfahren bekommt. Beim Vertuschen würde der Anwalt sich strafbar machen, aber interessant, was du für komische Anwälte kennst. Aber nun zu der Interpol-Sache, die er ganze Zeit erwähnen muss. Ey, Interpol. Also ich bin wirklich ein Interpol-Freund. Sogar Interpol. Endstufe und die brutalsten Hasen noch. Interpol. Da bin einfach Abo, ey, die aktuelle Interpol. Es ist sehr, sehr stressvoll, ein Main-Character zu sein. Es ist nicht einfach. Ich bin auf Interpol, Haftbefehl sein Vater. Ich wollte eigentlich in Bali so ein bisschen den chilligen Hase, die dicke Villa holen. Da komme ich nicht rein, weil ich unrechtmäßig einen Interpol-Haftbefehl habe. Du kannst nach Bali einreisen wegen Interpol-Eintrag? Genau, ich kann in viele Länder aktuell nicht rein. Das Ding ist, der steht gar nicht auf der Interpol-Liste. Oder ich sag's mal anders. Ich behaupte, ich hätte davon was mitbekommen, mit einer einzigen Ausnahme. Und zwar, wenn die Information, dass der Täter gesucht wird, aus taktischen Gründen geheim gehalten werden muss für Überraschungsübergriffe, damit der Täter nicht vorgewarnt wird. Aber erstens betrifft das eher so Menschenhändler-Level-Kriminalität und zweitens, warum sollte die Info dann irgendjemand bei einer Kontrolle an ApoRed weitergeben und der spaziert dann einfach weiter rum? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich sehe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ApoRed ist dumm wie Scheiße und verwechselt Interpol mit Inpol, das Informationssystem der Polizei. Das könnte sogar tatsächlich sein, dass der Interpol mit Inpol verwechselt ist. Die Leute gesagt haben, ne, sorry, Inpol, bla bla bla, und der hat verstanden Interpol, weil er Inpol nicht kennt. Das ist tatsächlich sogar gar nicht so abwegig, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das der Fall gewesen ist, dass er das gedacht hatte, ah ja, Inpol, oh Interpol, oh, scheiße, ich bin auf der Interpol-Liste. Das ist eine Datenbank, die alle Polizeibehörden in Deutschland nutzen. Dort steht man drin, wenn man gesucht wird oder wenn man einen offenen Haftbefehl hat. Was ja der Fall ist bei ApoRed. Das hat aber nichts mit Interpol zu tun. Oder die andere Möglichkeit ist, er hat sich das einfach nur ausgedacht für Klicks, denn zwischen seinem Haftbefehl-Video und dem Interpol-Video gab es noch ein Video, was nicht mal einen Tag online war. Und da sagt er interessanterweise das hier zu seinem nationalen Haftbefehl. Ich werde jetzt so lange chillen, Freunde, bis der Haftbefehl weg ist. Ja, und das ist ja auch gerade mal ein Jahr und 4 Monate. Nicht mal ein Jahr, 3 Monate ist es weg. Also, ja, in einem Jahr und 3 Monate easy bleibe ich halt so lange hier in Zypern. Easy chili mele. Wen juckt die Frau und die Kinder, die angeblich irgendwo in Deutschland leben? Wen juckt das schon, ne? Also treffe ich mal die Kinder, wenn sie halt mal erwachsen sind, ne? Die tun mir so leid. Sie tun mir so leid. Ausgestellt. März 2023, ist März 2026, das Ding durch. Okay, klar könnt ihr das jetzt noch machen. Also theoretisch, nur rein theoretisch, könnt ihr die Zeit verlängern, indem sie das auf einen internationalen Haftbefehl umstellen. Also nicht auf die Interpol-Liste reinpacken, wo die krassesten Kriminellen weltweit kommen, Mörder, heftige Leute kommen da rein, nicht mal Mörder kommen da sogar rein teilweise. Also brutale Leute kommen auf diese Interpol-Liste. Also wirklich, da musst du schon was Brutales gemacht haben. Aber jetzt hier in meinem Falle, haben wir natürlich schon, dass jemand stimmt und gefällt uns passen, was auch immer. Also wenn man mich da auf Interpol reinpackt, das würde eher nur
du hast nichts irgendwie schriftlich, wo da wirklich draufsteht, dass du da bist. Das kann einfach nur ein Sprachfehler sein, also so eine Kommunikationsfehler gewesen sein, ein Verständnisfehler oder sowas. Du hast ja nicht irgendwie so einen Zettel, also er hat ja scheinbar keinen Zettel, wo da steht, oh, ApoRed ist auf der Interpol-Liste, bitte, keine Ahnung, so ein Beweis, sondern es ist ja einfach nur so, oh ja, die haben gesagt, dass. Richtigkeit und bla bla, das ist kompletter Quatsch. Ach Mensch, das ist ja lustig. Und eine Woche später stand er dann auf der Interpol-Liste oder was? Ja, Bro, wer glaubt das bitte? Und mal ganz unabhängig davon redet er hier wieder kompletten Scheiß. Er sagt, dass der Haftbefehl nach 3 Jahren verjährt wäre. So ein Strafbefehl, also ein Haftbefehl mit einer Haftstrafe von unter einem Jahr verjährt nach 3 Jahren. Könnt ihr überall googeln, könnt ihr ChatGPT fragen. Diese Strafe jetzt unter einem Jahr ausgesetzt, verjährt nach 3 Jahren. Nee, laut Haftbefehl hat er 7 Monate Freiheitsstrafe bekommen. Da ist die Verjährung nicht 3 Jahre, sondern 5 Jahre. Könnt ihr überall googeln, könnt ihr ChatGPT fragen. Und abgesehen davon kann sich die Verjährung nochmal um die Hälfte auf 7,5 Jahre verlängern, wenn er sich in Ländern aufhält, die nicht ausliefern. Also es gibt so einige Länder, wo alles Chico-Mico ist, wie zum Beispiel jetzt Zypern, Türkei und Dubai zum Beispiel. Wie gesagt, die meisten anderen Länder sind natürlich für mich gerade ein bisschen gefährlich. Also für eine Verlängerung erfüllt ApoRed auch die Kriterien. Könnt ihr überall googeln, könnt ihr ChatGPT fragen. Des Weiteren könnten Gerichte auf Grundlage dieses Gesetzes hier eventuell die Verjährung auch ruhen lassen. Also vorübergehend pausieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterlaufen lassen, wenn die Vollstreckung nicht begonnen oder fortgeführt werden kann. Ich sag eventuell, weil ich mich hier in einem kleinen Dilemma befinde. Auf der einen Seite denke ich mir, Flucht ins Ausland sorgt ja dafür, dass die Vollstreckung nicht fortgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte ich beim Googlen nichts Brauchbares zu dem Gesetz finden, obwohl Flucht ja nicht mal selten vorkommt. Im Gegensatz zu Google war ChatGPT sich aber sicher, dass Flucht ins Ausland auf jeden Fall zum Ruhen der Verjährung führt und sich diese Zitate, die das belegen, in diesen fetten Jurabüchern befinden. Also bin ich wie eine Sorry, ich bin gerade ein bisschen von der Musik abgelenkt worden. Boah, also, das ist, also ganz ehrlich, das ist ja alles, was man sich so beibringen muss, was man durchlesen muss, dass ApoRed da keinen Plan von hat, dass er nicht mal Kleinigkeiten lesen kann und es scheinbar sich die Welt so schön redet, wie sie ihm gefällt, ist ja klar, dass er da nicht so ernst mit den ganzen Richtigkeiten durchgeht, alles, ja. Karte Jurafee eifrig in die Staatsbibliothek zirkuliert. Aber warum als Ballerina? Optimismus und Tatendrang habe ich mich natürlich direkt auf die Suche nach den besagten Büchern gemacht und konnte sogar Warte, er war wirklich als Ballerina dort? Oh Mann. Verschiedene Auflagen finden. Also habe ich meine Zeit damit verbracht, wirklich stundenlang diese fetten Schinken zu wälzen, alle möglichen Auflagen durchzublättern auf der Suche nach Antworten. Die anderen Bücher habe ich in dem internen BIP-System auch digital durchforstet und kann einfach immer noch nicht sagen, ob das jetzt mit der Flucht zutrifft oder nicht, weil ich weder die besagten Zitate finden konnte, noch konnte ich eine Quelle finden, welche eine Flucht als Grund zum Ruhen ausschließt, obwohl ich doch unmöglich der Erste sein kann, der sich diese scheiß Frage gestellt hat. ChatGPT ist sich immer noch sicher, dass die Zitate in irgendwelchen Büchern oder Beschlüssen zu finden sind und dass das juristischer Konsens sei, dass die Flucht ins Ausland zum Ruhen der Verjährung führt. Mittlerweile weiß ich nicht, ob AI ganze Zeit nur halluziniert hat oder ich selber. Deswegen muss ich hier trotz meiner unendlichen Festplatte das erste Mal sagen, Leute, ich habe absolut gar keinen Plan. Ich habe die Bibliothek... Es ist halt wirklich scheiße, also wirklich so viele Gesetze, die es da gibt. Ein Gesetz ist das andere Gesetz irgendwie widerlegt und dann du ein Schlupfloch hast oder sonstiges. Also Respekt an alle Anwälte da draußen und alle, die sich mit diesen ganzen Gesetzen mit den ganzen Gesetzen rumschlagen. Da wird man kirre. Also ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, ehrlicherweise. Aber hey, dafür verdient man gut. I mean... als Zauberfee betreten und mit einer Existenzkrise verlassen. Also falls sich hier ein Jurist angesprochen fühlt, macht bitte ein Video. Ich werde es mir anschauen, sobald ich mich von meiner Jurapsychose erholt habe. Aber unabhängig davon, wie lange die Verjährung nun dauern kann, ApoRed hat beschlossen, so lange zu flüchten. Ich habe tausende Fragen bekommen. Wie läuft das jetzt mit dir voran? Du bist jetzt ewig auf Flucht und warum hast du den Fluchtmodus aktiviert? Steckt da irgendeine Strategie dahinter? Kannst du nie wieder nach Deutschland, jetzt wegen dem ungerechtfertigten Haftbefehl? Es stimmt, Freunde. Ich habe den Fluchthasen aktiviert. Ich habe den Flüchtlingshasen aktiviert. Ich werde jetzt so lange chillen, Freunde, bis der Haftbefehl weg ist. Ja, und das ist ja gerade bei 1 Jahr und 4 Monaten. Nicht mal 1 Jahr, 3 Monate bis es weg. Der Haftbefehl wurde ausgestellt. März 2023, März 2026 ist das Ding durch. Ich sage... Nein. Wenn du Glück hast, März 2028, wenn du Pech hast, mit Verlängerung nach 2030 und wenn du richtig die Arschkarte ziehst, wird die Verjährung zwischendrin noch pausiert. Und es ist nach wie vor dreist zu behaupten, dass es zu Unrecht wäre. Die Strafe ist immer noch dafür, dass du einen Anschlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgetäuscht hast, das dann ohne Zustimmung der Passanten auf YouTube hochgeladen hast und die wurden nicht mal darüber aufgeklärt, dass es keine echte Drohung war, als du gesagt hast... 30 Sekunden nach der Allezeit.
Mein Lieber, wenn euer Leben was wert ist. Du kannst eigentlich froh sein, dass das Urteil nicht schlimmer für dich ausgefallen ist. Wenn man sich die angewandten Gesetze für diesen Fall auf OpenU anschaut, hätte es theoretisch alleine für Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe geben können. Oder das gleiche auch alleine für Nötigung. Aber man hat sich für 7 Monate entschieden und sogar noch Bewährung gegeben. Heißt, dass er gar nicht in den Knast muss, wenn er es schafft, sich 3 Jahre zu benehmen, weil das Gericht wortwörtlich davon ausgegangen ist, dass es als Warnung reicht. Ja, konnte ja keiner wissen, dass er unbedingt der schlechteste Autofahrer werden wollte. Verdammte Scheiße, Mann. 5000 Likes, Bitch, please. Und jetzt kauft mein Feuerzeugs. Ich habe wieder ein paar Adventure-Mimi-Teile gemacht. Link in der Beschreibung und checkt, wie gesagt, Finanzbüro ab. Die App ist halt wirklich nice. Okay, tschüss. Ich bin verwirrt, ich habe viele Fragen und the fuck, also ich meine, die Welt ist echt weird. Ich meine, er hat jetzt keine so krassen Straftaten wie Mord oder so gemacht, ne? Das wäre noch krasser wilder. Aber er hat ja schon viele Leute veräppelt, er hat tausende von Strafen in Deutschland und er hat, keine Ahnung, irgendwie tausende von Schulden und lässt halt seine Familie einfach random im Stich. Und man muss sich vorstellen, weil er ins Ausland geflogen ist, kann Deutschland nichts machen, bis er kommt und so, dann können sie dann was machen. Aber solange er halt im Ausland ist, in gewissen Ländern, die nicht ausliefern und er da halt sein Life chillt, wie auch immer er da finanziell durch die Runden kommt, wer auch immer noch so dumm ist, ihm zu helfen und um den Finger gewickelt zu bekommen mit, oh, ja, wenn wir jetzt in Deutschland irgendwann sind, dann gebe ich dir das ganze Geld wieder, da habe ich es bestimmt gebunkert. Safe kommen solche Sachen, safe irgendwie so, ja, ich habe genug Geld. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die einfach so naiv sind und es ihm glauben und ihm dann einfach aushelfen in der Zeit. Hat man ja in einem der Videos schon damals gesehen. Ich finde es nur so krass, dass man weiß, wo er eigentlich ist. Man weiß, wo er sich rumtreibt. Theoretisch weiß man auch, wo er wahrscheinlich wohnt, durch die Videos, die er da hochlädt, wie auch immer. Aber zumindest kommt er an die Orte. Aber man kann trotzdem nichts machen. Man kann ihn trotzdem nicht nach Deutschland schleppen und ihm seine Strafe absitzen lassen, sondern man muss hoffen, dass er irgendwann mal, ja, wieder nach Deutschland kommt und so doof ist und vercheckt, dass er noch nicht hätte nach Deutschland kommen sollen. Sehr interessantes Video wieder von Mimi, sehr gut recherchiert. Ich würde sagen, eine 1 mit Sternchen für gut sprechen, frei sprechen und Bilder verwendet. Wie fandet ihr das Video? Lasst doch gerne einen Kommentar in die Kommentare. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reactions zu verpassen. Oh, ist eigentlich ein Thema, was ich nicht machen will. Oh, jetzt Doppelmoral! Akon hat gesagt, er würde niemals sich ein Video über Simon Unge angucken und kaum will Carina ein Video hochguckt, dass sich ein Video über Simon Unge an, dieser Heuchler. Ja, gucken wir es an. Rein geht's. Carina Pusch. Das Video heißt, wie Unge mich im ApoRed-Fall versucht hat zu gaslighten. Na, gucken wir rein. Machen wir sogar Ton an für. Da kenne ich gar nichts. Eigentlich wollte ich heute ein komplett anderes Video rausbringen, aber weil seit Tagen YouTube Deutschland und auch Toxic Twitter brennt, aufgrund von Unge, halte ich es für wichtig, dass ich hier dieses Video mache, denn ich denke, dass ich mit diesem Video hier Betroffenen in dieser Situation sehr helfen kann. Da steht Doppelmoral! Verena! Da steht Doppelmoral! Nee, mir ist Simon Unge wirklich scheißegal, ne? Aber ich mag Carina sehr gerne und wenn der versucht, die zu gaslighten, in dem oh scheiße, ich habe auch gesagt, ich gucke keine ApoRed-Videos mehr. Aber es geht nicht um ApoRed. Also es geht schon um ApoRed, aber es ist kein Video von ihm. Gott, heute bin ich aber auch morally challenged. Denn es ist halt so die Sache. Menschen Ally sein, so volle Soli mit Carina, das ist es. Fehler machen, jeder macht mal Fehler, jeder kann auch mal reinscheißen, man kann vieles klären, aber es wird zum Problem, wenn viele unabhängige Menschen voneinander mit einer Person über Jahre immer wieder die gleichen Verhaltensweisen mitkriegen und darunter leiden. Und das ist einfach ein Problem, was man outcallen sollte. Und gerade weil diese Sache jetzt gerade hoch am Kochen ist, denke ich, ist es wichtig, hier meine Version auch nochmal zu erzählen, denn es gibt ganz viele Dinge, die ihr hinter den Kulissen nicht mitgekriegt habt. Und ich habe übrigens auch mit Rachel, Vic und auch mit Silvi nochmal gesprochen. Die wissen also, dass dieses Video kommt und deswegen... Oh, sehr gut. Also bei Carina ist das ja, na, die weiß ja, wie man mit sowas umgeht. Ich
Ich finde das immer geil, wenn Leute tatsächlich die Sekunde abwarten und mit den Betroffenen reden und sagen, ey, ich würde ein Video dazu machen, ist das cool für euch oder ist gerade vielleicht auch scheiße, weil emotional doch ein bisschen kabum. Ja? Gibt Leute, die rennen dann einfach drauf los und es gibt Leute wie Carina, die erstmal Rücksprache halten und sich so zumindest so ein kleines Go holen. Sehr cool, gefällt mir. Ich habe tatsächlich, also ich werde jetzt extra keine Namen nennen aus dem gleichen Grund, weil ich kenne auch eine Creatorin, die auf Madeira gelebt hat und die ist aber auch eines Tages so holter-die-polter verschwunden von der Insel. Und da waren gewisse Worte, waren bei ihr immer gebannt. Im Social, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich werde aber auch nicht nachfragen, ob da irgendwas war. So, das soll sie, wenn da was war, soll sie das eines Tages mal erzählen und ich will da jetzt nicht irgendwie so, weißt du, Madeira damals? Werde ich nicht tun. Würde ich euch einfach gerne mal einen kleinen Einblick geben. Generell gehe ich davon aus, dass jeder, der dieses Video hier guckt, über die Unge-Thematik, die gerade am Brennen ist, quasi Bescheid weiß. Ich verlinke euch unten die Videos auch nochmal, in welcher Reihenfolge ihr die gucken müsst, damit ihr hier auf dem neuesten Stand seid. Um euch aber in absoluter Kurzversion ohne... Ich werde euch ein TLDR geben bezüglich Unge ist ein Hurensohn. Thema abgeschlossen. Details einmal auf den Stand zu bringen. Unge hatte vor ein paar Tagen einen Tweet verfasst, in dem er sich als Opfer inszeniert hat und darüber berichtet hat, wie 3 quasi verrückte Frauen, die unabhängig voneinander sind, ihm geschadet haben oder ihm schaden wollten. Darunter nennt er unter anderem seine Ex-Freundin Rachel. Er unterstellt ihr narzisstische Züge und dass sie nicht empathisch ist und so weiter. Auf jeden Fall hat er da sein Herz ausgeschüttet und ich finde, wenn jemand über sowas berichtet, was ihm passiert ist, sollte man die Situation immer ernst nehmen, erstmal zuhören, gucken, ob man irgendwie unterstützen, helfen kann. Das ist super, super wichtig. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht habe, so, das ist irgendwie sass. Weil ich habe auch Dinge mit Unge erlebt, von denen ich gleich berichten werde, weswegen ihr versteht, warum ich das sass fand. Generell schon mal schwierig, wenn 3 Frauen unabhängig voneinander irgendwie ein Problem mit ihm haben und man hat halt noch nichts von den Frauen gehört. Deswegen war da klar, okay, erstmal abwarten, gucken, was noch kommt. Jetzt kannst du wieder stolz sein, dass er dich bei Twitter geblockt hat. Ich habe aber dafür folgt mir Lurky Girl. Und Lurky Girl und ich, wir sind viel am Schreiben. Die hat mir sehr viel erklärt, was Simon Unge, warum er das Sachen so macht, wie er das macht. Und hat ihn da sehr stark vertreten. Und ich glaube, dass zwischen Lurky Girl und mir ist schon so eine Art mehr als Freundschaft mittlerweile entstanden. Freue ich mich auch sehr drauf, die eines Tages mal kennenzulernen. Hat auch gesagt, wohnt auch auf Madeira. Und sie hat gesagt, ich könnte auch sofort zu ihr ziehen. Also wir müssten uns gar nicht erst kennenlernen, ich könnte da sofort hinziehen. Wäre mega. Freue mich drauf. Frisch verliebt. Genau. Und dann kam es eben auch dazu, wie ich mir schon gedacht habe, Ex-Freundin Rachel hat sich gemeldet, schaut unbedingt ihr Video und da hat man gemerkt, ja, das ist einfach nicht so, wie Unge es darstellt, sondern er ist derjenige gewesen, der narzisstische und Gaslighting-Züge an den Tag gelegt hat. Sie hat das Ganze im Video mit Fotos, Videos, Chatverläufen untermauert und sie wirkte in dem Video auch eindeutig nicht narzisstisch oder empathielos. Also da hat man jetzt nichts von gesehen. Schaut euch das Video unbedingt an. Dann hat sich auch noch Vic gemeldet, der auch von emotionalem Missbrauch über Jahre hinweg berichtet hat von Unge. Unge hat daraufhin sich über die ganze Situation lustig gemacht auf Twitter. Das war super wack. Zeigt ja auch, wie man mit so einer Situation umgeht. Ja, TLDR, Unge ist einfach ein Hurensohn. Also der hat sich einfach scheiße benommen. Es ist mal wieder ein Influencer, dem wahrscheinlich irgendwie Kohle oder Karriere zu Kopf gestiegen ist, der dann einfach so ein bisschen Coco Banana im Kopf wird und irgendwie den Bezug zur Realität verliert. Ja, es wird dieses Jahr, glaube ich, noch einige Male passieren, aber es ist mal wieder jemand, den Zuschauer wahrscheinlich verteidigen. Der Simon, das war immer so ein guter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der gemein zu Frauen ist. Der ist früher Longboard gefahren und hatte Dreadlocks. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Simon hat Minecraft gespielt, so schön. Ja, all eure Helden sind Arschlöcher. Merkt euch das.
mehreren Tweets, was super weird und unangebracht war in der Situation, weil da Menschen waren, die darunter gelitten haben. Genau, dann hat er gemerkt, das kommt gar nicht gut an und hat dann ein Statement gemacht, was auch nicht gut ankam, wo er noch eine andere Person mit Namen reingezogen hat, die eigentlich sogar einen Decknamen gekriegt hat, was gar nicht geht. Und dann hat er nachher nochmal 2 Sprachnachrichten gemacht mit Entschuldigung. Nur so der grobe Verlauf. Okay, kurzer Einwurf. Aber Hakon doch nicht. Sogar ich. Ich muss Carina an dieser Stelle nochmal unterbrechen. Entschuldigung, Frau Pusch, es tut mir wirklich leid. Sogar ich lüge euch täglich mehrfach an. Ich bin gar nicht wirklich der Bürgermeister von Leipzig. Ich weiß, ihr glaubt das, weil ihr es glauben wollt, aber tatsächlich ist es eine Lüge. Und das ist nur eine von vielen Lügen, die ich erzähle. Das Telefon hier, ne, wo ich immer Anrufe bekomme, ist überhaupt nicht angeschlossen. Schon wieder gelogen. Kiki, eine weitere der Frauen, von denen Unge geredet hat, hat sich jetzt zu Wort gemeldet mit einem Video, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Mit ihr stehe ich auch schon im Kontakt. Ich habe mich direkt bei ihr gemeldet und sie hat eben auch Ähnliches erfahren. Unge hat dann nochmal ein Statement gemacht, was wieder schlechter war als das davor, was er gemacht hat, verlinke ich euch auch. Genau, nur dass ihr auf dem aktuellen Stand seid. Jetzt kommen wir aber einfach mal zu dem, was ich euch erzählen möchte. Und es geht hier übrigens jetzt nicht um Unges öffentliches Verhalten, was er in dieser ganzen ApoRed-Thematik an den Tag gelegt. Ich glaube, das weiß mittlerweile. Als Bürgermeister hättest du auch so eine coole Schärpe, da war die Lüge schon sehr offensichtlich. Ich habe mich nicht mal zur Wahl aufstellen lassen, sage ich auch, wie es ist. Mittlerweile jeder, dass Unge sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das kann man auch alles nachgucken, dass er da ständig unnötig ApoRed verteidigt hat. Er hat gar keine guten Argumente. Echt? Das stimmt ja auch nicht. Wenn ApoRed gar keine guten Argumente hätte, dann würden ja nicht so viele Leute überzeugt sein, dass ApoRed die Wahrheit sagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja, diese Livestream-Meter, die kenne ich ja gar nicht. Das ist aber auch schlecht, wenn sowas gespeichert wird. Vor 2 Jahren? Oh, das ist nicht mal alt. Wie unangenehm. Autschi. Da muss ich auch ganz dringend los. Auch ganz starke Schmerzen. Ich finde, beide haben gute Argumente. Ich sag mal so, Lucky Girl kann besser verteidigen. Ich muss an der Stelle übrigens, sorry, ne? Ich hab die Gunst der Stunde genommen. Grüß dich, Kommunismuskonzert. Der Lucky Girl Account auf Twitch, der gehört übrigens mir. Neulich habe ich vom PC, neulich habe ich da gesessen, als es rauskam und ich dachte mir, du musst einfach der Erste sein. Und ich bin auf Twitch und habe mir mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse den Lucky Girl Account gesichert. Mit dem Profilbild. Die war dann auch in einigen Chats gewesen an dem Abend, war super lustig, also für mich. Ich glaube, ich könnte ein einstündiges Video mit solchen Ausschnitten machen, wo Unge unfassbar kritische und problematische Dinge in dieser ganzen ApoRed-Thematik gesagt hat und sowohl Silvis als auch mein Buch sehr darunter gelitten haben damals. Aber wie gesagt, darum soll es jetzt gar nicht im Kern gehen, weil das sind Sachen, die könnt ihr selber öffentlich nachgucken. Es geht um die Dinge, die ihr nicht wisst. Ja. Oh, Chonkas. Wenn das Drama losgeht, bist du auch am Start. Denn Attacke! in Deutschland braucht man auf jeden Fall eine Katze in der Story, sonst kommt es nicht gut an. Ist Carina auf einer Insel? Ich hab's gesagt, ne? Sobald Insel, Influencer und Katze ist immer eine schlechte Kombination. Und vegan auch noch, ne? Ach du Scheiße. Oh, Carina, Vorsicht. Also, was ihr dafür wissen müsst, ist, dass Unge und ich zu dieser, ich sag mal, Drama-Hochzeit im privaten Kontakt auch standen. Das heißt, wir haben per WhatsApp geschrieben und auch, ich weiß gar nicht, 2-3 Mal oder so telefoniert. Jedenfalls, übrigens, das ist auch wieder so what the fuck, fällt mir gerade ein. Ich habe vorhin mal
Bahnhöfe reingeschaut und die erste Sprachnachricht, die ich von ihm so anklicke, war einfach eine, wo er mir quasi versucht einzureden, dass ich ja eh gar keine Chancen vor Gericht habe und dass das eh nie gerichtlich geklärt werden könnte. Tja, 2 Jahre später, Carina gewinnt vor Gericht gegen ApoRed. Ja, aber schön, wenn die Dudes erstmal klären. Ach, das wird doch eh nichts mit dem Gerichtsverfahren. Kannst du gleich sein lassen. Ja. Und ja, ApoRed könnte mich aber irgendwie wegen Rufmord fertig machen. Hast du nicht gesehen? Wo ich mir auch dachte, jetzt so im Nachhinein, oh mein Gott, das ist eigentlich so perfide. Stellt mal vor, ich hätte auf den gehört. Stellt euch das mal vor. What the fuck einfach nur. Und er hat es halt die ganze Zeit befeuert, das auf YouTube weiter auszutragen, weil er ja auf alles reagiert hat und da ja ständig auch ApoRed positiv unnötigerweise verteidigt hat, auch bei so richtig sinnlosen Sachen und hat dann da den Richter gespielt, hat aber bei mir immer schon so Macht sie getan, als fertig, wäre er Jungs! schon mehr auf meiner Seite, wo ich mir aber auch denke, ja warum dann ApoRed verteidigen? What the fuck? Ja, das ist also ich habe keine Ahnung, wie Unge und ApoRed so zueinander gestanden haben, ob die irgendwie so Bro-mäßig unterwegs waren. Ich meine, wenn ich jetzt beide nicht kennen würde, so Carina und Apo LED den allerhellsten, ne? Wenn ich die, also würde ich mir schon aus Sympathien auf Carinas Seite schlagen. Also rein von meinem dritten Auge, was quasi mein Seelenchakra hier befeuert. Ach klar. Wusstet ihr, dass die Regierung versucht, uns mit Chemtrails zu ermorden? Folgt mir auf dem Akon Anders Learning Channel für weitere Informationen. Ist egal. Wenn zur Solidarisierung. Also da musst du aber auch ordentlich Backpulver dir irgendwie in die Augen gerieben haben, um das für eine gute Idee zu halten. Und in dieser Sprachnachricht, die ich Apo hatte auch mal eine Katze, von der man nicht mehr hört. Als es in die Türkei. ich vorhin angeklickt hatte, war auch noch irgendwie so, ApoRed hat halt jetzt die große Community oder die Zeit hat. Ja, und du warst halt da und halt auch, weil du so emotional warst in dem Livestream, wo ich mir auch denke, Bruder, du hast halt einfach den Leroy gemacht. Unge hat ja da einfach Täter und Opfer aufeinandertreffen lassen. Kannst du emotional sein? Das mögen die Leute gar nicht. Wahnsinn. Unge macht aber auch gerade einen Speedrun im Bingo. Das wird eh nichts und jetzt hast du so heuli heuli. Sanitäter! Weil man dich halt belästigt hat. Sanitäter! Aber Sanitäter! Ich hab Unge, habe ich 10 Jahre lang seine Videos auf YouTube geguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sowas macht. Kann mir nicht vorstellen. Der ist mit Julian Bam damals Longboard gefahren. Kann mir nicht vorstellen, dass der sowas sagt. Nee, glaube ich nicht. Einfach das Ganze irgendwie vernünftig gehandelt. Und dann hat ApoRed da die ganze Zeit einen Angriff! Erzählen lassen. Und ich musste dann irgendwie versuchen, an ihn ranzukommen, während ich da dann komplett alles. Naja, jedenfalls hatte ich ihm dann gesagt, dass ich es nicht cool finde, wenn ApoRed eine alleinige Bühne kriegt. Und das hat er mir am Telefon damals gesagt, das habe ich auch schriftlich von ihm, dass er das auch so sieht, dass alleinige Bühnen mehr gibt, also dass wenn ApoRed auf den Livestream geht etc. besprochen, weil ApoRed durch sein endloses Quatschen Leute in den Finger wickelt und sich wieder positiv darstellt. Und ich will jetzt explizit einfach auf eine Situation eingehen und ich denke mit dieser Situation, wenn ich die euch einmal erkläre, dann wisst ihr auch, was ich meine mit ich kann hier die anderen Betroffenen auf jeden Fall mit meiner Erfahrung stützen. Und zwar... Okay, bevor sie da reingeht. Neulich ist mir was bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das irgendwie in dem Augenblick einfach nicht gecheckt hat. Aber es gab ja mal diesen Vorwurf, dass der mit Rechten oder mit Nazis kuscheln würde. Und ich denke mir die ganze Zeit so, hä, was denn für Rechte, was denn für Nazis?
Ich wusste nicht so, was damit gemeint sein soll. Und dann ist es mir so wie sagt man, wie Schuppen von den Haaren, von den Augen. Der hat ja mit der Militanten gekuschelt. Der hat ja mal auf ganz entspannt mit der Talkie Talkie im Stream gemacht und wollte mit der irgendwie Amogus spielen und alles. Und dann denke ich mir, na klar. Na klar. Das hatte ich schon wieder voll vergessen, ne? Also mein TikTok-Verstand, der speichert sich auch nur bedingt viele Dinge. Ich frage, ob das nochmal aufgegriffen wird in nächster Zeit. War es dann halt einfach so, dass er sein Versprechen gebrochen hat und natürlich wieder mit ApoRed alleine in einen Livestream gegangen ist. Er hat sogar noch ein Placement da reingehauen. Und ich finde, dein neues Video, was du gemacht hast, da kommst du auf jeden Fall, okay, ein paar Sachen, finde ich, wie du es auslegst, auch nicht 100% korrekt, aber da kommst du auf jeden Fall entspannt darüber. So, letztes Video war ein bisschen wild. Klar. Das ist rübergebracht hier. Okay, guck mal. Oh nee. Scheiße. Oh, das fühlt sich das so an, als ob man wirklich mit Anlauf und mit Springerstiefeln in die Eier getreten bekommt. Und zwar einmal von hinten durch die Beine. Boah, ist das widerlich. Hast du komplette, ich verstehe, was du meinst. Hast du hässlicher, du dreckiger. Du dreckiger. Und das wird immer, und das ist halt das, was so abfuckt in dieser öffentlichen Diskussion, dass Leute ein bisschen unsensibel auch sind. Weil Angriff! Ihr seht, du bekommst auch alle Fixes und alles angeht. Weil er jetzt genau die ganze Zeit auf dem Nacken von Sebi und mir rumgemacht hat, während er ApoRed ständig eine positive Bühne gegeben hat. Und letzten Endes muss man halt auch ganz deutlich sagen, auch für euch Zuschauer einmal, das, was ihr in den Mimi-Videos über ApoRed seht, ja, das ist die Spitze des Eisbergs. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine verdammte Ahnung, was sonst alles abging. Nur ein paar ausgewählte Prozent kommen in die Mimi-Videos und es ist noch so viel Scheiße abgegangen und Umme weiß auch davon. Ich blende euch jetzt einfach mal einen kleinen Podcast. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, kriegen wir ein neues Mimi-Video? Oh Gott, bitte, ich brauche Urlaub. Oh Gott. Eine neue Entschuldigung. Oh nein, bitte keine neue Entschuldigungsreihe. Es wird eine neue Entschuldigungsreihe geben. Reißt auch schnell ein, dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. Die Sache ist, ich weiß ja, Mimi hat noch ein paar Sachen, die er noch nie veröffentlicht hat. Und ich glaube, die wird er auch nicht veröffentlichen, weil die sind
Teleporter wird aufgestellt. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Sentry wird aufgestellt. Kontrollpunkt verloren. Sentry zerstört. Dispenser wird aufgestellt. Sentry wird aufgestellt. Kontrollpunkt erobert. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Sentry zerstört. Alarm, Eroberung des Sentry wird Kontrollpunkts. aufgestellt. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Alarm, Eroberung des Kontrollpunkts. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Mission endet in 60 Sekunden. Alarm, Eroberung des Kontrollpunkts. Das Leben. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Mission endet in 30 Sekunden. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Mission endet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Sieg. Teleporter wird aufgestellt. 5, 4, 3, 2, 1. Dispenser wird aufgestellt. Kontrollpunkt erobert. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Kontrollpunkt verloren.
gesichert. Alarm, Eroberung des Kontrollpunkts. Dazu blöd war. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Sentry wird auf. Mission endet in 60 Sekunden. Mission endet in 30 Sekunden. Mission endet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Alarm, Eroberung des Kontrollpunkts. Teleport. Kontrollpunkt verloren. Sentry wird aufgestellt. Kontrollpunkt gesichert. Sentry zerstört.
Mission endet in 60 Sekunden. Regardless of your conclusion, Kontrollpunkt verloren. media platform process services. Educate yourself. Formulate your own. Next one is YouTube Premium getting worse. So YouTube is pushing Premium to avoid ads, which is fine, sure, but it's doing so at a time when Premium is adding more ads back into Premium. So that was the entire point of YouTube Premium. There was no ads, and now they have them again. YouTube is moving to roll out its Premium Lite feature only for $8 a month. Now, Premium Lite doesn't let you play videos like music in the background, meaning turning your phone screen off and letting it play. That's like half the point of Premium for me. It doesn't allow you to download videos, mobile, or offline anyway, and ads back in. What do you mean? Mission endet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Verlängerung. Sure, I think that reasonably for a lot of people for $7.99 a month, I think it's a really cool thing. But you're paying for it. 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollpunkt erobert. Normalize
Mission endet in 30 Sekunden. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Mission endet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Sieg. Bye bye.